those teams in that mid-pack that technically still have a mathematical chance to go for it even harder, too. I don't want to see them just, you know, lay down and say, hey, you know what? We're 30 points away. That's too much. We can't do that. No, I want to see them do some hot drop action, go crazy, just push teams like mad. Because in order to get 30 points, right, you need 20 eliminations and a chicken dinner, which is not easy. But you're not going to get that playing the game normal. السلام عليكم حبايب، حياكم الله جميعا ويا هلا ومية ومسهلا، حياكم الله. قبل ما تبدون وتفاعلون دعواتكم للأهل بالصحة والعافية. دعواتكم لأهلي بالصحة والعافية. محتاجين الدعاء والوالد خصيصا، فلا تحرمونا من دعاءكم حبايب، يعني طمعانين بيكم طمعانين بدعاءكم. First to 16th place. Everyone that's, you know, trying to get their points, it's mostly all elim points. Even the top teams, right, can't get, you know, close to the amount of elim points as they have placement points, and that just goes to show the points, you know, you need to start getting them from the beginning in the form of elim. Some points are way too difficult to get, even if you're العدة واحد بخيت بالبيت عنده يدته على قولة الكويتيين، عنده يدته لعنده يده، لا يحرمونا من الدعاء، والله محتاجين الدعاء جدا. هذا كان السبب اللي اليوم تركت الايفنت مال ارينا اي سبورتس فجأة ورحت للبيت ركض يعني قمت من ناية للمستشفى ما اعرف شنو صاير. الحمد لله على كل حال، لكن الحمد لله هسه بصحة وبعافية. لا تحرمونا من الدعاء. اي والله، اي والله لا تحرمونا من الدعاء. So yeah, it's almost shaping, you know, the meta for the future. Now coming into PMGC, it might be a different story all over again, but we'll have to wait to see what happens there. Yeah, you know what? Speaking of shaping the future as well, Zute, you know, I happened to talk to the chat just a few moments ago, you know, and I said, "Let's go," you know, try to get the hype going. And one of the members in the chat told me to tell you, right, to not predict Alpha 7. Because he has the caster's curse. Right? All right. Okay. And then another Alpha 7 member actually said, "Tell Zute to stick with EnHyper." So all right. So the member like a player on the team or like well, I think who knows? I think but they had the Alpha 7 profile pic, so it's got to be legit, right? 100%. Okay, yeah. That's how it is on YouTube. They got the picture. It's legit. But yeah, the caster curse. All right, I'll refrain. I will refrain from, you know, casting the bad jujus. They didn't say please. They didn't say please though. You know, so we'll see what happens, right? Yeah. Oh goodness gracious. Oh yeah. Speaking about curses. Oh my God. السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ يا رب خير وصحة وعافية. آخر يوم ببطولة الأمريكا's Championship. حتى نعرف منو التيم اللي تأهل لأربعة PMGC. Okay. هذا اللينك تعال. Wow. السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ يا رب خير وصحة. I just realized I predicted them first and they're dead last. Out of all the teams, right? How is EnHyper last place? That is unreal. First, that's how. It's gotta be. The caster curse, it's way too strong. Oh, goodness gracious. Well, let's see if that curse can get lifted today. It'll take a miracle at this point, right? For EnHyper to get into top 4, they need probably 100 points in one day, you know? And yeah, good luck with that compared to all these teams, because 100 points, folks, that is, with 6 games, yeah, just under 20 points a game. Yeah, you know? But that's if none of the other top 4 get any points, right? Well, yeah, because Alpha 7 has 128 and Hyper has 53, right? So 153, that's considering the Alpha 7 has an absolutely horrific day, you know? But we'll see. We'll see what ends up happening. I'm not confident by just kind of watching them. Well, at the end of the day, like, okay, let's say if you really tried to get 100 points, this is play theory, right? This is early, first game. We can do some of that, right? So let's say if EnHyper is coming in today thinking that, all right, we could do this still, right? We have to go crazy. So
they would need probably minimum of 100, right? To even be in the conversation, because right now Alpha 7 has 128. You got an 53. That's a 75-point difference, right? So let's just say they're hoping that Alpha 7 only gets 25 points today, okay, on the whole day. So if you were to do 100 out of 6 games, all right, do you, at this point, would you try to play aggressive and try to get some eliminations, or do you think you would just kind of hold off? Or before I even get there, let's do the real math, right? How many points do you think they would need, right, in the day, to be safe, in your eyes? It's 75 to catch up with Alpha 7 right now. Not to like burst your bubble or like be rude in any way. I feel like I'm in like a applied astrophysics class or something. Yes. Applied like theory. Like I feel like I'm in a classroom where whatever I'm learning will never apply to real life. So just kind of tuned you out, you know. I got you. Makes sense. Makes sense. You're like, why are we even doing this hypothetical when it's not gonna happen, right? I got you. Makes sense. Makes sense. Well, let's see, because like the hypothetical would be a lot. Let's just put it that way. A lot more than. See, though, out of Hyper, because they will be a PMGC team, right? So they still have something to play for here. I don't care where they end up in the leaderboards. It's probably not going to be good, but they have something to prep for, which is PMGC. I want to see Hyper. يا الله السلام عليكم حبايب حياكم الله ويا هلا ومية هلا ومسهلا ومنورين. I want to see them just go back to doing what they did before, which is play the big splits, which زيوس عمار محمود best at, so that's what you got left going مصطفى before PMGC happens. So just try the best there as Influence, the first place team. Losing a member early on. Could this be the downfall of Influence Rage starting in the very first match? Oh, another player down. They have a cushion in first place. Nice, Carilo. Bravo, Carilo. You want to be losing players regardless. No, you do not. So let's see here is Influence توصلون هالجيم. مصطفى أحمد باك أحمد جمال سجاد سامر محمود عياد فلاق حبايب الموجودين لا تنسون الأهل بالدعاء محتاجين دعاءكم وضع الصحي بالنسبة لي لا تحرمونا من دعاءكم. Honestly, and Hyper or Influence Rage should be the last team on their list. It's the teams below them that they need to worry about. But still. والله I don't know كاكراسان. Tough start. I think everyone in the علي الحبيب والله عذرني ترى مخي مو تمام اليوم. شكرا لزين شكرا أكرم شكرا سجاد شكرا حبايب شكرا اي والله بدعواتكم. احمد جمال علاوي علي. Looping around on the south side. They're not in the top 4 qualification spot, but they already got a place. يا حبيبي يا زيوس. And they're really close to the top 4 too. So I think this couple of games for them, or these last games for them, they're just looking. يوم 2/11 We know we already made it. يبدأ PMGC. First couple days. صوتي واضح كل الأمور تمام كل الصوت تمام يا رب يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب توفيقك. البارحة جيدين كانوا النجمة ها شنو النجمة الألفا. It's not a bad spot to be in because you have such a sloping hill. If they obviously get on top of it, they're going to get shot like crazy. But Team QUESO is going to try a split here. That could be dangerous, especially if Milo gets knocked down. He does, and he's going to get thirsted. Yeah, that's a 1-for-1 quick hustle. Team QUESO going very aggressive. Yeah, this is the play that Team QUESO would not have made in the first. يا حبيبي يا سلطي حي انت حي انت يا قلبي. 2 loops right now. So QUESO, a team that is also qualified, trying to really flex their muscles, like give themselves some confidence maybe before they go into the next stage. But it's not working out. Loops is handling them pretty well. يا الملا قلنا ليش حمودي ما يلعب مع النجمة؟ لا حبيبي ما اعتزل بس خيارات الفريق غير. And wow, yeah, just that was a
a bad push in general. That's a really difficult one to make up that hill, especially crossing like that. يباك تباك تكون بس اكو جيم توصل. يب لو مو انت تبث هاي البطولات اصلا ما تتابع يا حبيبي يا شاذلي. ولا شفت القرامات بي ام جي سي يوم داش. يا دان الحبيب هلا قلبي. اليوم الاخير صح. ولا كم فريق انتهى البي ام جي سي 4. والاربعه هسه الاوائل ولا واحد انتهى البي ام جي سي. المتالين بي ام جي سي هم لوبس جاغوا كيس لوبس كيسو هايبر. اليوم عندنا قصيدة امرأة قيس لا حلوة بالعكس. عليكم السلام ورحمة الله على حبيبي. كنت أقل فالكون وايت لا ما يقدر. السنة الجاية الله يقدر يلعب. نتوقع يفوز بي ام جي سي صعب. الفريق تأهل بي ام جي سي 4. ما فهمت سؤالك مصطفى. يلا جاوبتك. اليوم 8 شنو 8 اليوم 8 محمود ايش بيقى خلص 8 ما قلت 8 لا ما متأهل بعد صفاوي اليوم يعرف لا ما اعرف والله يا حبيبي يا اديله نفسية 0 يمك يمي يعني انا ما مقتنع انه ولا قد بعد البي ام جي سي اقل الشهر يا الله اي والله نفسية تعبانة لا مو تعبانة لا الحمد لله يعني امر الله كل شيء من الله الحمد لله مرحبا بك في الجزائر والله منيتي بس صعبة الفيزا يا اخي كثير صعبة الفيزا ولا اقدر اصير مدرب مال نجمة لا هسه لا مستقبلا اكيد تقدر تصير نجمة ولا اكبر من النجمة غريب جي كي الفا جابوا كلين Maybe their game plan coming into today was like, let's play how we've been playing. It's been working. We've been in first. Let's keep. موقع حد أكبر من نجمة. أكيد. الله صباح الخير هلا هادي وعلى صباح النور حبيبي. السلام عليكم اللي توقع تيم لوبس يسوي شغل في بطولة العالم ممكن يتأهل جراند فاينل ممكن. نبلع استاذ عياله. كاريلو نايس وان برو. ايزي جيم الفا هذا شنو صاير الملا والله الاهل شوي يعني حالتهم الصحيه دعواتك انت وكل موجودين بالعكس ريجن برازي مصاب لهالدرجه لكن ابوت ريجنين انا القوه الحقيقيه يعني ما اتوقع انا الريجن البرازيلي مو قوي لانه اللي انتج هذه الفرق القويه هو ريجن قوي كم نتيجة الريجنات الباقية هي ضعيفة واقعا ضعيفة أكيد ما حد يقدر يقول مو ضعيفة. هذا راسي حمودي والله عبادي تعبان كلش. كل فريق يصير بيه هاي الأمور مصطفى. يا حبيبي يا حمد حسين يلا نتابع يلا. أي تيم تشجع أنت الفلسفة. اوف 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 towards each other and that's the only time when they have like a fighting chance it seems other than MEZEXIS. MEZEXIS can take down some strong Brazilian teams on their own but outside of شوف الاي جي يلعبون سنتر or we've seen a lot of times like Extreme Slayers running into YKG. It's like they almost know like hey man we're just no match or I mean we just can't match up to the Brazilian squads and even the LATAM squads for that matter. Yeah, it could be also similar brains, similar rotation timing. All that could definitely come into play. صباح الأنوار. You look at, the Brazilian squads going at it. You got Rise coming up real close here as Rise, gets a shot there on the mafioso. Yeah, Texas can get a little revenge just with that long game. It's gonna look close. Wow, it actually tapped him. A7 down. لازم اللي يتحرك. لازم الفا كله يتحرك. اسمع صوت بالديسكورد.
but losing that one player, you know, it changes how strong Alpha 7 صباح العافية جناوي. so quickly, especially if they're going to commit to this fighting style around the edges of the map. They can still make things happen with 3, but they're kind of caught in the middle now. In Hyper looking over the top on the high ground, and then كان هواء والبسكول. from the low ground. They are like slightly in the zone, so they have that going for them. They don't have to like rotate out when the blue zone starts closing in, but it's still. يا حبيبي يا صفاوي. Yeah, definitely not indeed. Rise is completely stuck out. Oh, a nice nade there from Revel. موقع مراهنات أعوذ بالله أعوذ بالله استغفر الله استغفر الله. He has to make a play here against Revel. He's going with the push. Nice shots through the smoke. Taps him up. وأكيد أكو يعني لا عاش Wow. The pump locked in return with the pump shotgun. Beautifully done. Wow, the pump shotgun out of Revo. I mean, we've talked about how strong shotguns are. I guess لا the DBS or لا يفنش لا you حرام still take that over a UMP. حرام. Great shots. Alpha 7 staying strong right now. They are, you know, losing their players here and there. In Hyper on the high ground with 4. Now see, like, this is great and all for N Hyper, and I'm saying like specifically like the play style on the high ground, overwatching things. But I feel like when you get an opportunity to have such a good position at this point in the stage, since it's not day 1 and they've been playing so poorly, they need to try and be more aggressive on the high ground, like peek out a little more, take a little أفيدنا more بالموقع. شنو جزاك الله خير يا أخوي أخوي موقع مراهنات والمراهنات حرام. حتى وأنا أعرف ما راح أقول لك. أتمنى إنه تبتعد عن هذا الجو يا حبيبي يا أنينو. PASSIONFRUIT tried to make the push on the YKG. They're going to lose 2 players in that process. You got Wancho, the legend, trying to go ahead and get meted up, figure out how he's going to go and get into this circle, because he's been trying to put this team on his back, and it's just not been working out here today. لازم جاكوار بالعون. إذا جاكوار بالعون أمورنا طيبة. يا حبيبي النينو الله يسعدك. جاكوار لازم بالعون. جاكوار يطاردونه بالنقاط. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بالعونكو بقى بس من كرزن ابلع كرزن عاش. هايبر يا ساتر. هاي دخل قوي جي جي. والله دخلوا عليهم دخله يا صدق. شيف ابلع شيف. جي جي لوبس. ولا ليش عود ما تحبني؟ ليش حماده؟ بالقلب انت بالقلب. زينه هاي زينه فنشه يا بعد رويحتي. اروح لك فدوه شيف. خادمك اني يا قليبي ويا عمري حبيبي حياتي يا عمري وبناتي يا روحي وحياتي احلى جاكوارتي لا ويني ابلع عيني يا روحي هسه يجيك اوكي جي ابلع بس جاكوار اقول ابلع جاكوار ابلع عرض لك حاجة فقنا سينا تك سينا تكس اي اللاعب اقل من عادي ما الفتهم يعني واكيد يستحقون افضل منه اكيد. مشكلتنا الازليه كاريلو حبيبي وحدك. كاريلو فعل وضع النوم، فعل طاقية الإخفاء، سوي لك معالي يا كاريلو يا كاريلو أقوى يا كاريلو أقوى يا كاريلو أقوى يا كاريلو أقوى يا كاريلو أقوى. خوي ما تعبان عمي دخيل الله ايش فيك؟ نفسية صفر مرة، نفسية تحكرت لكن الحمد لله. لا ظل تقول لي تعبان نوب صدق تدخل ببالي.
it's gonna be hard though. That sloping hill high ground doesn't have much cover to offer, and Intense Game had that little sewer pipe right next to the road. هذا الشيء بلع قدام MEZEXIS, مازكسس the last player up, مازكسس I think ما it's pretty much هذا done for منه. him. Yeah, Intense Game will deal with him quite easily. We're down to the 4 teams. الله لقينا في اوروبا عدلت المزاج. عاش Coming كوديتو. in right now, leading the Picado نور يا روحي. Pachinki area. And then we got Intense Game on the west and Hyper on the east, and of course all Glory Gaming on the north حياتي side. All of these teams يا have 4 players up too. حسين ياسين. Yeah, Intense Game don't have the no, they لا don't زين have the best الجيم. spot here. They're gonna have to fight YKG for that little shack that's just right above it, that kind of little shelter side right there. Yeah, the sewer And pipe, yeah, that's where. بعد اكو اقليميه همينه Yeah, it's like a little يوم mini 19 shelter, because it doesn't go all the way down. باوروبا but it's 19 much 20 ولا similar. 22. Meanwhile, you have you can see Intense Game smoking it out. They're just gonna have to hold this edge for لا now. والله ما تبوظ Let's لعيبه. see where this next circle goes. Do they have any vehicles? That's gonna be the question, because they're most likely gonna need them. Yeah, I don't think any real fighting is actually going to happen this zone. Maybe between Intense Game and YKG if they get دوري 1 or السعودي 2 نهاية openings. الشهر. But for now, we're going to go to the next zone. And the next zone can really favor one team over another. I think in Hyper need to save 1 to 2 of لا their إله إلا vehicles, الله. because if they lose the zone up here, even if it's close by, you can see that hill starts sloping down, there's no cover. So they're going to need to commit somewhere if they don't get the zone. So keep that vehicle primed and ready. 4 MVP good team. 100%. They are going to lose that one there, but that's a necessary one to lose. He definitely needs that cover for the يوم side آخر of يوم Intense صح Game. باقي and بكره على YKG. يوم He's got to آخر be يوم. careful though. There's a lot of little cheeky areas that could catch you slipping. You can even see Adrian's looking from this angle already. Gonna take some shots on the rim. Gonna get a couple of little اللي taps يمتد there. بالنهائي هو هذا النهائي. And now his buggy is getting shot up like crazy. So a stalemate just due to where the circle is. All these teams just hurry up in waiting to see طب where كودي the circle يطقطقون is. عليك باوع لا تظل تجادلهم This is a big والقران effort for يطقطقون Intense عليك. too, because we all saw the first play team لقوا influence rage. لقوا موضوع. 0 points. Intense Game looking to catch up a little bit here. Intense Game only have 2 elimination points so far too. So even if they win this and take out a couple more players, it's not the لا إله إلا typical الله. huge لا winner إله we'd إلا like to see الله. out of, a frag heavy team like Intense Game. But hey, a chicken لا dinner is a إله chicken إلا الله. dinner, and the fact that Influence Rage got 0 this match, I'm sure they'll be happy with any points that they could get. 100%. STE forever bro. Loaded with that nade, ready to go. For sure STE better Not ready than to for throw it just MVP. yet, because he doesn't want to get this fight going too early, because it could definitely lead for him getting shot up by the back line by All Glory Gaming or even in Hyper. So هلا it's 4 just a team complete نور stalemate. Where's حبيبي. this one gonna go? Where is it gonna go? It favors Intense Game. لا إله إلا الله. Broad circle for N Hyper and All Glory Gaming. N Hyper. شرق أوسط وأفريقيا. That's where they're gonna be headed. Right towards اتوقع the بي اف but there's no فيجن cover there. Maybe they could try to get to that shelter first, but they're going to be in the eyes of Quest. Intense Game, even YKG. يبقى مقعد بين ار اي تو جي كي توستد مان. Actually, is they wait for All Glory Gaming to move, and then they swing in behind them and just إيه. fight with All Glory Gaming. اي حسوني مانشستر قال لي والله قال لي ودز صوت طقينا صوره ودز لك اياه. at them at the same time. حسوني حبيبي. Hyper can realize a play to be had here, where it's to just get the points. Don't لا play روح the ما zone. صعد. All Glory Gaming is leaving here. Let's see what N Hyper does, because if they go straight لا into ما that اتوقع circle, يعني روخ اقوياء they're gonna بس get cut ما عندهم down. الخبره And, الكافيه. as I say that, All Glory Gaming leaving a little bit early, starting to get يعني cut down. توقع So بالنتيجه trying to secure بقلاوتش spot انت in the zone. يعني انتوا لو تسالوني ملا شنو توقعك اقوله لو قولوا لي ملا خلي توقع يا Into اخوان. a really, really tough spot. You can see N Hyper just checkpointing right now, throwing smokes little by little. Hopping to the لا field, لا الا الله. too much blue damage. They got to start going, and it's chugging along as it's really beat up. Now the rest of it, Hyper does find an opening here. They يا اخوان نشرت ستوري. able to secure a spot in this next circle. شفتوا الشاي؟ Yeah. شوف I mean, الشاي شوف. they get in the zone, that's good. They stay up as 4. هذا الستوري مالي الشاي ما ادري ايش يسوي. Closer for that شرت nade ستوري. fade. It looks like واحد قال لي هو هذا الملا شخصيا يشربه شو ما ترجف. هذا يستاهل جائزه صح؟ على هاي التعزيزه القويه. need to try and get that revive though. Here's what the map looks like right here. So N Hyper just full lay down. They're gonna be slowly creeping on up as Ren is gonna get onto
that hay bale right there. نورك يا عليكم السلام ورحمة الله. Neither of these teams could see each other. 24K. والله صح. تعليق البرازيلي دائما احنا امورنا طيبة بيه ومحظوظين بيه. Wow, surprisingly not able to get sight lines on intense game either. So it's just a straight up stalemate here. Também vem na boa, vem tranquila. O FS um pouco mais recuado para garantir a máxima crocância. فريق اوريجن اسيوي امتى ينتهي يعني شنو بالنسماوة؟ Quem foi encontrada, Joey, vem bala de novo para cima do JK e N-Rap numa situação um pouco mais delicada. E com Kiko. مؤمن الحبيب موجود يا روحي. بالعايد ريال. Fechou ruim demais para IG, hein? Então agora quem tá na vantagem é a N-Hyper e a própria YKG. O YKG حكينا عن قانون الحمام. ficando sem ter que se movimentar, sem ter que avançar. Olha David. جيد بداية الفا جيد. Paradinho, tá descendo. Tava todo mundo basicamente dentro da safe. Dentre as 4 equipes, a Intense Game foi a que mais foi prejudicada. Olha a balinha do Magrelinho, amigo. Tio Chico da família Adams vai voltar pra casa. Joey um pouco mais avançado. Essa granada do Joey pode فور شور تصير حبيبي فور شور. وانت تعرفني راح اسويها حبيبي فور. ما في تعليق الله يسعدك يا لجين يا اخي اسطوره يا اخي. شو اسمع هاي الناس اللي تفهم وتعزز لنا. Demais, amigo M4 com 6x é covardia e tem esse game com um jogador já eliminado. Pra cima da YKG também tá se... ainda teve eliminação do Tico. Aí fica difícil, cara. Então agora o Adrian e o Cielo tentando fazer esse avanço pra dentro da zona segura. Vamos ver se eles vão conseguir porque شوف ايجي المحظوظين يا اخي. ابلع سماك وغيرك يبلع. هذا هايبر عادي نحبهم ما عندهم مشكله يعني. تبيهم النجمه مؤمن. هاي شنو هاي؟ غير شغله هاي. انت تعرف كل الزين شو راح يصير حبيبي. YKG voltou, pelo menos o top 3 é nosso, Cielo. ما فهمت اياز شنو كلامك يلا وعاش. Meu amigo do céu, Trap. Intense Game voltando para o lobby, top 2 está aberto. ملاتي ما جاوبني لاني ما انتهى ليش ما يلعب يلعب حبيبي للبرايس بول. São duas equipes que não estão disputando nada, né? É a última e a vice-última do campeonato, né? exato, é como eu tinha mencionado, são equipes que não preocupam muito. توقعت علي ناصر عليكم السلام على زلزال. Intense Game tinha as portas abertas para tentar pontuar ali. نمتهي شنو هاي الكلمة نمتهي 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 احس روحي يعني تعويذه جاي يسوي. شيل 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 شيل. لا 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 لا. Mais uma vez a equipe da Glória Game trazendo o primeiro frangão do dia. Essa primeira Erangel tá sendo muito boa pra eles, mas como a gente mencionou, não preocupa muito as equipes brasileiras que estão lá na primeira parte da tabela, só que eles podem ir tirando aos poucos essa diferença, né? Tem que tomar cuidado nas próximas quedas no decorrer do dia, e esse finalzinho de partida foi complicado. Era uma situação na qual a Safe acabou ajudando no começo e depois fugindo um pouquinho, então a equipe brasileira teve uma dificuldade para fazer o avanço e estava sendo marcada o tempo todo por duas equipes ao mesmo tempo. يوم 11 من السماء نشاق اكثر ها. Depois aquele. Talvez se eles tivessem avançado antes para a equipe da YKG, para cima da equipe da YKG, eles teriam uma chance melhor de dominar aquele posicionamento, mas quando chegou ali na 7ª, na 8ª, الحبيب مشكله ياخذون وسط الزون ما يستقرون مشكله ما يفوز. هاي هسه ما يستقرون بس بالبي ام جي سي راح تلقاهم حافرين الارض نايمين. رؤوف بليز دونت موف لورد لورد بليز دونت موف. سليب از جود سليب جود جود جود. لورد ينام يشوف الحلم ويقعد يصحى الكابوس.
A gente ainda precisa que a Rise ultrapasse a Jaguar para ir às 6 equipes brasileiras. عباس ولا خلينا على التاريخ البرازيلي احسن هاي صار. ponto importante é Intense chegando nessa reta final. Não levou muitos ولا اليوم نفسيه حتى احنا ضدنا احسن começa a tentar tirar uma diferença para لا اخوي والله الحج عندي شوي مريض بالبيت كمان اختي مريضه. essas equipes estão lá em cima brigando não só pelo لهم بالصحه والعافيه. Vamos de melhores momentos então, Caia, pra gente بالبي ام جي سي كله يهلد خويه ماك فرق. mais uma primeira partida onde o Brasil sofreu. هسه منا السنه الجايه 1000 عمامه تنقول. شنو برشلونه خسروا اليوم يا غرناطه؟ كلهم احبهم خويا ابن السماو. تعادلوا زين زين. شافي راح يخليكم تعضون الارض. شافي هيك يخليكم. Quando eles foram pra cima da equipe da INCO, mas depois foram rushados pela N-Hyper, então eles sofreram um pouquinho também. Alpha 7 tentou buscar, mas encontrou a equipe da Rise, foi uma trocação que a gente não queria ver, duas equipes brasileiras logo no começo, quando ainda tinham muitos vivos, e aí, quando foi chegando nesses momentos finais, como eu mencionei, a equipe demorou muito pra tomar essa iniciativa de fazer o avanço. Naquela situação, sexta zona segura, as equipes todas quietas, eles talvez poderiam ter tentado estava mais próximo, se não limpar completamente pelo menos aumentar uma vantagem com relação à equipe que estava ali, para que eles não fossem alvo de duas, três equipes ao mesmo tempo depois, mas são possibilidades, eu entendo também que era uma situação de escolha, ou a gente foca, tenta limpar essa região, tenta garantir um novo posicionamento, ou a gente segura e espera outras equipes se matarem antes, porque melhor um frangão do que você avançar e acabar entregando kills e pontos para outra equipe que você não sabe exatamente quem é. É sempre assim, a gente começa um pouquinho mais estudado, mais difícil, mas depois desembesta, principalmente em Miramar, que será o próximo mapa. Então a gente fica na fé, na esperança, na torcida para as equipes brasileiras. ما عنده امكانيه برشلونه حتى نكون واقعيين ماديا. Olha, no que se refere à primeira Miramar do dia, estamos unânimes. No primeiro dia de PMPL Américas ficou por conta da IG, no segundo a Lups jantou o frangão e ontem ficou na mão da Alpha 7. Se a gente for seguir essa linha de Miramar, e sim, existe um favoritismo brasileiro, a gente joga muito bem em Miramar, então se tudo for correr como a gente espera... خوي شنو ابتعد عن طبال جاي اقول لك حاب اشجع الفوز. Eu tava olhando aqui a tabela, eu reparei, a equipe da Jaguar é a equipe que mais garantiu segundas colocações na PMPL América. Pode não parecer muita coisa porque eles não protagonizam grandes destaques, mas é uma equipe que está sempre ali massacrando, sempre na boa ali, muito perigoso isso. شلون يعني بطل شوف ام في بي ام جي سي ممكن ليش لا يراد لك كورس تعليم كتاب عادي. الجويه فريقك ما كان اسمه غابه لا من الكلام عيني علم ولا انت استنى البطوله يوم حبيبي ان شاء الله نستمتع بيها دار الفا ما يتهيألي قريبه راح يطلع من الفا ويروح نجم جالكسي ممكن سي ار 7 ملا راح تسوي اشواك على القرعه ان شاء الله منو تتوقع ياخذ لقب نهائي ولا ممكن انت يعني فريقك اللي تحبه تعال غير نادي الشعب احنا هو يابه الفا 7 بابايا نوب هذول عشق يا كبير يا كيوان الملا means I don't know I don't understand يا زيزي ترى ما تزال مباراة تاريله ان شاء الله يفوز اليوم قبل باكر اراد لكم كلمة فصحى اي حبيبي اكيد نسمعوا انت منورين من السماوة يا قلبي ونسمعوا يا حبيبي مشتاق لك حبيبي ولا يا قلبي يا وليد العراقي يسلم لي لما لا جوابك مو محله شنو يعني ان جي اكس علوش ما افتهمتك هيك سؤالك يا حبيبي متذكر بون الاول على ابوني كبير اول على العراق اول على القاره ولا اليوم مو طبيعي انت لا طبيعي emanar energias positivas para as equipes brasileiras, para as outras equipes. Tamo junto, fechou? A gente fica muito feliz com a sua parceria, o seu fechamento e a gente vai na busca de frangão bonito e recheado agora em Miramar. Eu já fico nessa دول لا عندهم جرافيكس لا عندهم شيء vendo o histórico que a gente tem nessa primeira Miramar do الله براسه خير روح
ميسي زائد رونالدو ساوي الكورة العرضية. ميسي يا ميسي انت رونالدو يا عظيم، انت فد واحد كبير. يا حبيبي يا مؤمن والله يا بعد روحي يا ابن السماوي الملا عنده طاقة مفرطة من الكآبة. يقول يا حبيبي من أقوى ميسي لرونالدو اثنيناتهم. نايس جيم 5 إليمينيشنز أمور طيبة يا حبيبي. يا شفت غيث وغلس ما أدري راح تعليق يجيك واحد ماله شهر يتابع اللعبة يقال لك OMB ضع الكبار موازنهم ولا سمعات عجبتني قدامك كي1. السلام عليكم شنو وضعياه الاول انفلونس الاساطير يا مركز هذا الرزاق. يا اخي شنو انجازات في 4 ميديكال 5 ماخذين فيها مارسي يا حبيبي. 4 ميديكال 5 تجتمعون خويا. لا زيد لا زيد لا امسح تعليقك يا زيد. عندك وجه نظر في ميسي. لا بالنسبه لي اللاعبين اساطير. صاروخ كبير وصاروخ ماديرا وكبير فنجال والبرغوث هم العظماء. And for Jaguar, I think it's going to come down to this next match. Yesterday, the map that they performed the best came down to being Miramar. They ended up the chicken dinner at the end of the day. And then on top of that, if I'm not mistaken, I think they ended up with the top 3 situation on the first Miramar that we played to and being able to back it up with those LMs. If that team is not going to be able to duplicate what we saw yesterday out of them in Miramar. ممكن حمودي ماكو يعني موجود بس ما قاعد يلعب. شنو وضع أمريكا؟ الدنيا مشتعلة. ملا حباب يا حبيبي يا ابن السماء. ملا ويش نسيت لاعب العراية الجديد. نو يا ابو مريم بعد اكيد ما يقدر يضيفوه اصلا هاي الفترة. لا هو جاي طقطق. انا وياك سام اني معلمكم بس اللعبه. اني معلمكم بس الوين. اني خليه وين سوى بامريكا لو بالمرات كان دقيقه. put the effort back in to a way that perhaps we hadn't seen the past couple of days, actually trying to hit that switch, making that switch of playstyle and focus on getting the points needed to. I personally think that they are too far behind, but if they're going to go out, I want them to go out swinging. مو عندي القرار يا قلبي. This was Extreme Slayers day 2 and like the part of day 1 where they would get 0 placements and 5 or 6 limbs. إن شاء الله يا رب سالمين غانمين منصورين. الله يرحم الشهداء والله يشافي الجرحى. هاي القضية اللي تربينا عليها يعني جينا للدنيا فتحنا عيوننا تربينا عليها. ولا مين أكثر لاعب منفوخ بالعالم؟ أول مرة اخوي اكيد ناصب علينا هاي سوالف شو اسمه هذا صاحبنا ابو علي ملا مشاكل هو كاريلو I like this team. Okay. I like this team. I was actually all for Remix too. He was such a great player, and then Baby Bray was also being able to back him up. We saw Robert being able to clutch it up, the placement points, right? They just don't have what it takes to push him to that fourth place where they need to be.
And I don't see them being able to do that within the next 5 matches. It's just not going to happen. If we didn't see it the first 3 days, it's not going to happen. وين مريم؟ وين مريم؟ جيبوا مريم اللي تشجع الفايرفلوكس. We don't have too much time here. We're going to see where all the other teams do as well. I mean, they're still front page. They're still the best performing North American team. يا حبيبي والله الأهل مواني. This is the top 4 that we're going to have by the end of the ليش على أي أساس خويا ياخذ دعوة المستضيف؟ ليش يعني؟ واجب محمود ما يحتاج تذكير. PMSS ما أعرف ايش يعني. خوي نبيل كافي سبام بطل. غيم السماوي. حمزة السماوي. ما أعرف والله يا داود ما أعرف والله ما أعرف أحلف Yeah, that's why I was talking about Jaguar in this match coming up. 76 40 41 نقطة كثير. Take advantage. هسه نتمنى اي جي ياخذ البطولة ولا انفلونس. يا رب انه اي جي يقدمون. اذا احنا ما جبنا تشيكن هذا الجيم بدي 15 كيل 25 نصير 160 نقطة نصير قريبين. اتمنى يا رب الاي جي ياخذ البطولة. I'll believe there's a chance. Okay, but it has ما to يلعبون ما be this next match متأهلين because مؤمن. not that gap is just gonna keep growing and growing. فيدرال عن كاريلو والله الظاهر هيك خويا. هذا بقول لك ليش مو استوجي ياخذ دعوة للجراند فاينل والفريق الثاني بالنقاط يتأهل للتيمز سام. استوجي حق انا اشوف. And when we were looking at, it's only one map, but we did just يا حبيبي يا قيادة. AGG at the very end of the previous map, and neither of those teams are at the top. Perhaps maybe there is a little bit of complacency from teams like IGG, teams like Influence Rage, because they're so secure, they don't need to try so hard. That could be an open for players to get a high elim rate if the opportunity is there for them. Because like on day 2 and 3, those are usually the days that the top dogs are punching the hardest. Now they might be cooling off a little bit and just letting their momentum carry them all the way through. ليش قارت عليهم؟ كل فريق ياخذ استحقاقه. These might actually be some of the easier games. كل الفريق اللي يتأهل يستاهل ما يتأهل ما يستاهل. The biggest fan momentum I know, Hot Jukes and Zute. عباس يعني ما يصير انت تجي تحكم قبل على لاعب. قول والله احنا تاج نضيف لاعب يعني خطه مو نطلع. Cameron said that was going to be the last 4 that we're going to see for the rest of the day, and it's totally possible because it is quite a gap to cross. And you know, to entertain 7 when it comes to extreme players, 15 according to my math, right? About 15. لا حبيبي سام انت صدق شنو يحب يلعب من ينافس شنو يلعب ليج ستيج بي ام جي سي هاي وتمثيل بلد وجراند فاينل. سام فكر بيها حبيبي. إذا أكو عدل لاستوجي ودعبة البلد المستضيف توب 2 بالنقاط أول يتأهل. خلاص. شو أنت تقول لي والله فريق ذا؟ سام فكر وياي جلوبال جراند فاينل جلوبال باك تو باك توصل لها. مش they're playing zone, which is great and all, and I know they can't do anything about it, right? Because my suggestion, or the flip side would be, you got to play a little more aggressive. You got to play the way like a 7, Influence, and Tens are. You want to come in from the edges of the circle, pick up some limb points, and fight your way in. But that's not possible for Extreme Slayers because that's not how their team was built, right? They're built more for playing for the zones. The problem with that, playing for the zones in a lobby like this, we've already discussed it, but look at the placement points versus elim points from first باقي 5 يوم هذا الجيم يلا شوف دمج كاريلو يا اخي مظلوم والله عملاق هذا. And get the chicken, you'll be left with like 5 elim points to pick up, maybe, and that's if you get zone blast and you get the perfect zones. في تصفيات الدعوة غريب. ما ادري والله يا جناب. كاكا تشوني حبيبي باشي سيدا نحوالة كاكا رباط. ما توفق يعني ما يستحق بس يجب ان يرجع ويتابع ويجتهد ويتقدم. من لك بطولة في العراق بالايام الجاية
لا you're not gonna get, you know, those 15 plus points. في كرنفال بعد بكره 3 ايام مسوينا ببجي نادي اليرموك ببغداد، بعدها بيومين في هم بطولة والله نسيت اسمها ومسويها نكست ليفل، تقدرون تطبون على صفحة نكست ليفل وتشوفوها، بس والله نسيت الاسم يعني ابي اكثر من لعبة ببجي موبايل و كول اوف ديوتي وفيفا اتوقع، بس اتوقع يعني مدفوعة يعني لازم تشترك بيها، بس تقدرون تطبون على صفحة نكست اندرسكور ليفل وتشوفون البطولة يوم 15 ومجمع النخيل. أنا ما موجود حبيبي MEA بتكون، ويوم 15 ما راح أكون موجود نكست ليفل لأنه عرس حار. Yesterday, they definitely got a lucky break, right? They got that perfect circle we were talking about, you know, getting zone blessed. But even then, you saw how much microaggressions they needed to pull out to get that chicken dinner when they got zone blessed in dead center, right? They pushed out, like each player was pushing out, controlling the north, controlling the south, rather than turtling and waiting for that team to press in. So I think Jaguar زون حلو بس ما تدري شو راح يتعاملون معه. Taking a closer look at as a team that could knock someone out. عندهم جمهور. Cameron said he doesn't think it's possible. I think it is totally possible with the way Jaguar has been playing since the beginning of the tournament. All right, well, let's see if Jaguar can do it. I mean, I think تعالوا اللي يقول لك منو عازمك قول له ملا عازمني. a couple right positions, a couple right zones, and we never know. تنور وهلا ومية هلا سياسة حبيبي. So influence rage, though they want that first place. They want to hold that. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. Uh-oh, Joey. Oof. Yeah, a little 180 there, a little flip. Nothing wrong with that. And yeah, influence rage. They just can't make. They gotta make sure they just don't go out early. That's it. You know, put some points on the board, and they should have this in the bag. Meanwhile, they'll see inactive from MEZEXIS. Uh-oh, yeah. Got one with the DBS, but V2 fully sent the whole. عرس حارق. Yeah. هذا قلبنا وحبيبنا كلنا. Is always unfortunate. الله يسمع منك يس. Influence rage and the second place team that is intense. سموكر يلعب ويا عرب شامبيون. Just throw it out there. Intense game. Do you think they care about? خوي لا تتأكد أنا جبي لك غير أنا قدامك شو السالفة؟ تعال وهاي قبل هاي. ما شالتك القاعد شين عيوننا. ما أدري والله مصطفى. بعد بكرة ينزل. Now, do we want to just, you know, hold second place, or do we risk it and start dropping maybe on influence rate, or at least targeting influence rate, because they have a nice point cushion in second that they're not going to drop out of the top four. It's very unlikely. شيلك عيوننا ستملت له. If you're not تشلبت غير جاي أقول لك اليوم عيون مطفية. I think so. That might come into play here too. Well, let's see if they can get that first place. توقع للجيم الأسطورة كاريلو. Going down to an early rotation once again, and INCO soaking up one of those points. Squash gets one, and then I bet they're gonna go ahead and make that rotation on back, take that money and run. هذا مشارك بطولات رسمية ببيتهم كان يلعب دعبول طلنا بشاي لذات خرب يوم حرب عظيم والله. حارث مشارك كثير بطولات كانوا حارث مشارك كل بطولات النقبة كانوا 4 لاعبين و5 فكل مشارك بيهم. عليكم السلام هلا على نجاح. We've played so many Miramar games on the south side. It's a حسين. pace, you know, to go up to the north. And Jaguar, oh no. He makes it out. I was hyping Jaguar up. They're gonna need all 4 for the rest of the game right now. خوي انت تحكي علي ترى تيجي العرسه ما فتهم سؤالك على راي سياسه. Break into that top 4 in the overalls. 100%. So they got to make sure they keep everybody up. You got Mercy over there on the side. It looks like V2 are looking to get a little extra aggressive though, a little spicy. That's going to make things interesting. As Dior's already has 1 elimination. And that happened to be one of the other players of N-Hyper. Let's see that push happen here as they are looking to get extra aggressive, but yeah, Jaguars. هسه الوحيد اللي من خربان يا حار. الامور طيبه. Definitely not. Better be careful though. 2
ان شاء الله حبيبي. ما افتهمت كرار جاي تحكي حبيبي. Really looking for the fight. They might be. I think they're trying to bait out shots to get info on where the rest of the Jaguar team is. But looks like they're just going to. ونعم اركدش مو قرداشي شيء بالاخير بتركمان. يا بعد روح يا بود. I don't really agree with that because you're not بودي بودي شيء. This is a very late rotation. You're low on the leaderboard. لورد وفريق واني خطاب وماكس وهولندي. احكي لك من برا الموصل يعني انا وخطاب وماكس وهولندي ولورد واخوانه واهله وفريق والحجي. That's going to help make this rotation look a lot easier. هاي اللي اعرفهم من برا الموصل. Meanwhile, almost every other team already in the center of this next circle. That is crazy, you know? They move fast here in America's مؤمن ما راح اجاوبها. Yeah, Alpha 7 already there, Extreme Slayers, INCO, Influence Rage, YKG. Meanwhile, teams like كوبس اهله ما خلوه. Jaguar, right, one of the big teams سام اريد يجي والله بس احنا ما خلوه. خلوه. If they want to stand a chance at passing Alpha 7 all the way down there on the south side. So ايوه اي واحد يعني بالموصل قريب الموصل رجال قال دعوه عامه للجميع ما مسوي اللايكات اليوم. لا ما اتوقع مصطفى. وين ما كان عرس والله ما ادري قاعه ما ادري حدائق ما ادري شنو. يقول لكم انظر ما ادري يا ظلولي ما اعرف. يا مالت كوبس 2005 انا واسط عليه بطلت. رؤوف ما معزوم بس صعب فيزته صعبه. بالموصل يس. This is not your typical, Miramar circle where it's like heavily divided into quadrants. That's why we saw so many teams center. And this is going to be a mad scramble for all the teams that were centered to get the next prime real estate. توصيات كودي قال لي أمن نفسك باندومي بالدول هذه اللي أكلها شيء صعب. المهم is going to be right now because you got Alpha 7 on the move. Looking to push and get a good spot and most likely near Cruz del Valle, so they're going to take. لا 2005 2004 يمكن. So that's not going to be an issue. شهر 12 2004 صح. Taking some shots downrange. كان 18 12 26 12 شيء 16 are going to put on صح 2004 لا. I think this is a team that if they just really start firing on off all the cylinders, they could easily steal a championship away. But it's just those inconsistency issues that they're struggling with. That makes it a little bit tough. لا مشكلة يا مويد 2006 زين هاي. احنا نريد يجي يقدمون حتى الانفلونس يبلعون خوي. 2006 ان شاء الله نساعدكم. على اليوتيوب ننقل لكم اياه بث مباشر حصري. يمن سي ما ادري موجود ان شاء الله. 2004 كوبس 2006 بشكي. السلام عليكم صباح الخير يا حبيبي يا تميمي. crazy wild comeback story. لايكاتكم حبايب احنا 220 على البث. I think that's going to put that extra nail in the coffin as we see FS looking to put some shots. And then Hyper lose too early as well. I mean, this has just been the curse of North America when it comes to Miramar in general. Just losing people early. Yeah. Well, let's see where this next zone will go. I'm very interested because you got Influence Rage, right? Dead center. With 176 points so far. Can you count 3-2? بطولة كان اسمها حصص تدريبية. Right below them and creeping up. أهلا وناس شلون علاوي. They are not too far away either. أجل ما تفتح تلتك والله معك وقت يا حبيبي يا سنوسي. عليكم السلام ورحمة الله يا شانسي. That's going to make things interesting. That's big. Southern shift, that's for sure. And what do you think about this one, Zoo? حبيبي صوفي صدق تحجون دور المواد 2002 صح
2002 استاذ دول. اكبر واحد بيهم رؤوف مواليد 99. ما افتهمت محمود. عليكم السلام هلا عمار. امرني حبيبي كيوان. كيسو دول متأهلين بي ام جي سي ومركز 15 بهاي البطولة. شلون لا ما يعني ما اعرف، لكنها هي بي ام بي ال لا تامة ما يحدثوا فيها. طالعوا لكم ايش بيكم؟ طالعوا لكم اقامات بهاي الدولة. سانت جيست ما ادري اسمها. لعبوا بي ام بي ال ان اي البنج 400 وهم تأهلون للبي ام. هاي بي ام بي ال. يا حبيبي علي نجاح. يا بعد راسي خليك على راسي وافرج لك سجادة. فريق 2001 سكتون 96 دامي 98. افريقيا اصغر من لا. سأقول لكم Let's see as we see Reyes on the move. And let's see if they can make this push. حجي 2004. Make this push. In 3, 2, 1, go. يا بعد روح يا اللاوي. And nope, not yet. And oh, Honcho. 3, 2, 1, go. نشوف. Honcho pushes. Nope. كاريلو دخل عليهم. يلا كاري يلا كاري يلا خلصانه كاري. بوش 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 لا توقف. نايس نايس سينا. Unfortunate for them. Alpha 7 though about to wrap their claws around this and get some serious points on the board because they definitely want to put themselves in such a gap. فريق 13 11 2001 مثال رؤوف 19 11 99 مسلم اللي هو لور 30 3 2002 حمودي يمين 4 حمودي بعد 5 ايام الميلاد. Let's see where this next circle goes though. If it does go on over to the west. بستيج 2001 بستيج وسكتون كبرناه 97 هو مش 96. ودامي 97 هو وفيجو. لا اخوي ما ضايق انا. اكبر لاعب بالاي سبورت تختلف الامور يعني كثير لاعبين كبار نشطين فاهمني يعني كثير لاعبين نشطين ويروحون ملا تشودو عمره 19 سنة مواليد 2004 الملا 97 لا كبير أنا 16 10 97 بعد 7 أيام عيد ميلادي. عيد ميلادي راح يصير بيوم عرس حارث. يعني ما راح أقدر أعيش يوم ميلادي مع عائلتي مع زوجتي مع أمي مع أبي مع رفقائي وأصدقائي. راح أعيشه مع من سرق أحلامي منذ طفولتي، مع الذي أجبرني على حضور عرسه في بعد مسافة 400 كيلومتر. انه حارثي. اولي سين اولي يا عم. Huge for Alpha 7 right there. Those points sent a Texa in that quick 1-2 punch. BULUC CHABTAN on the other hand, not getting a good shot into this zone. Not with intense game here. Intense game, they're down to 3. They need every يا حبيبي يا علاء لا ينبغي. والله العظيم 97 خوي والله العظيم والله العظيم اسد اسفك. سينا راضي عنا كل يوم اني. Yes, it is. So they have a little bit of time right here, probably at least a good another minute. Well,
We're gonna see a tense game get into it with BULUC CHABTAN. Adrian pushing up, getting a nice little point on the board there. That's one. Alpha 7 with 6 though. I mean, these guys are. هذا اسمي وهاي مواليد. Yeah, go ahead. This is the Alpha 7 that we saw, you know, last time around when they were هاي فيزا مال الامارات. first place and they did in the very تأكد لك الموضوع of all teams, remember? So I do. is this just Algori Gaming taking down a MEZEXIS player? MEZEXIS still got 2 up though, and this nade should be K1 شنو سألني والله. A true late tournament team, and you're gonna see MEZEXIS take out يا دولة يا دولة K1 حبيبي. coming off a nice game in that last one. Meanwhile, MEZEXIS مله سكتون لعيب والله ابو صالح. مشتاقين له والله، كان يشاركنا بالبثوث. واحد يقول له ابو صالح عم اخوي تعال ويانا، كان فاتح واتش بارتي على PMPL البرازيل. اللي يمون عليه يقول له ابو صالح هيا هبه لنجدتنا. الامارات هي اماراتيه لو غير اماراتيه؟ يعني حسب هسه تريد تثبت حقوقها بالعراق تقدر، اذا هي اماراتيه ومن غير جنسيه تاخذ تجي ببغداد تاخذ فيزا 3 اشهر تكمل اجراءاتك تتزوج ولا تفتح لها ملف بدائره الاقامه وينطوها اقامه 5 سنوات وتتجدد. Okay, well, you know what? I'll tell you what. Loops need to set up حبيبي يا سام. They're looking to go and put some more points on the board because why? لا زيد لا تحارش بالرجال، رجال على باب على سنة الله ورسوله، مو مصاحب هو. لا تطقطق. الحق وراكم انا زيد انقلني. ولا شو بعد بنزل تركيا يضمون العمل معنا. والله انا عقد العمل مالتي وكشف البنك وطوني عرس بالموصل ما ادري وين بس بالموصل. اوف يا النيد. خوش نيد هاي فلوشتهم. لوبس شالوا الاي جي. مو زين هاي الكوبس شيلوا الاي جي. حياتي عمر منور حبايب. حبايب لايكاتكم مفروض انت 200، انا اكبر منك ب3 سنوات جمنا نقول يا حبيبي الله يطول بعمرك يا قلبي. يعني نيدهم وفلشهم وتالي شالوك والله عمي هايبر وضعهم بالبلاله. يا رب حد الان الفريق مسيطر. يلا الفون حصروا زين زين. فنش لا تخلي هذا الانفلونس ياخذك الله. نوك للبوي. لوبس بالعوض يا اخي بس انفلونس شلون؟ Influence Rage, I think they made that adjustment that they needed to, and they're putting up points. That first game looked a little bit scary. بين لا يا ريفو. ريفو حبه كل شيء ماكو هاي البطولة. ايش مدري اخويا مع الجماعة وإدارة الجنسية يعني. سلامتك حبيبي يا رجال. Hey, why not? You know, hey, sometimes those pants get heavy from all those dollar bills in your pocket. You know, another belt wouldn't hurt, that's for sure. هم التوقعات مختلفة عندهم. والله الانفلونس طار rightfully so because this is the. I see what you did there. سلالفة خوش جيم بس ذاك مستمر جاي يقدم الانفلونس. Heavy pants because they got so much money. They need another belt, like a championship title belt to keep those pants up. لا والله يا لا ينبغي. I see you, Jukes. ما ادري يا كارل. Is it gonna be in favor of Alpha 7? I mean, I think Jaguar's got this. We saw the predictions. I mean, that's هسه احنا زوننا حلو نقدر ناخذ جاكوار.
ونقدر نتحرك نضغط انفلونس بعدين اذا الزون ما تحرك. اخوان عفونا من السياسة الأخيرة بكم. زين تاسع. اي حتى هذا فنش ريبو ما نوع. Interesting play from Jaguar. Bold strategy. Let's see if it works out for them. حبيبي أسامة صار صباح قلبك. He looks at that crate. That's the crate to go to right now, for sure. لا ما نزل يخسي يقول عم البلازي ينزل عليه ستوري. بس لعيب يستاهل والله يستاهل. And what happens if he decides to touch that crate? Meanwhile, look at this. Alpha 7 3-3-3 elimination spread out across the squad. Revel the only one with that one so far. But I'm sure he may be able to pick some up here in the next few seconds. ريد جيم فد ب 15 قضى 20 Just be chilling in the building for now. Zute curse not in effect at all currently. Oh man, please. Meanwhile, let's look at their stats so far. 6 average eliminations. They don't have any, and they're 1 player down. Yeah, this is not good. Not good. ريفو ريتشارج للبي ام جي سي. ينفجر. Just that you crucially needed their mental state is all of a sudden like, oh no, we are throwing this, this should have been our game. Now they're forced to just hunker in. Yeah, V2 take that top spot. Alpha 7 has them pinched in. Now they don't have any room to move on the. والله الجيم بكلات. الجيم بكلات حلوة. ها؟ Well, I don't think they're gonna. I think they're gonna get like maybe 1 elimination point and not many placement points at all here. للبوي باي للبوي للبوي جاكوار حبيبي قلبي يبي وجاكوار حبيبي ألف خطية يا ساتر يا تيتي جاكوار خطية قلبي يبي جاكوار خطية لألف مصيبة 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 ويلي حبيبة ألف مصيبة. تعالي وياي. لايكاتكم حبايب احنا 300 البث. شدوا الحيل شدوا الحيل شدوا الحيل. ألفة يا برازيل ألفة برازيل يساوي 1 اليوم. ألفة فوزون أكيد مبدعين يحتاجون هم الأساطير. ألفة والبرازيل والله والله. لا 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 لا. علي 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 يا جنى علي. اسمع يسمع يا جنى اسمع يسمع يا جنى. فدر الله خطية يبكي يومية. فدر الله خطية فدر الله يومية يبكي بالقطية. وفدر الله خطية. اسمع اسمع يا جنى. فدر الله خطية يبكي بالقطية. الله هلا 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 هلا. جاهم 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 مافيون ايد وحده على ميرسي بوم. لازم شوي ريفو تحرك نفسك يعني لو سمحت استاذ ريفو. دقيقة استاذ ريفو حبيبي بس اذا ما يضايقك الموضوع سلاحك من ورا ظهرك وشوية تزعج لاعبين فريق الجاكور. ترى مافيوسو اكل طنيدات وانت نايم خوي. انت علينا ضدنا شو تريد ريفو؟ بس قل لي شو تريد. ها نايم كنت. يلا راح تبلع من جاكور. وانواع المسبات انواع المسبات. شوف حسان بالله يطالع على لايف والناس احترمهم تواجدهم. بس ترى البرازيليين بالبيوت راح يفلشون عليك. عيني ريفو هي. لا شوف قال لي انا مشغول هذا بنيدات. يلا يلا خذ راحتك خذ راحتك. شد حيلك شد حيلك. ممكن شوية تنوك. وقال لي انطيني مجال. مافيوسو حتى ما تريف صار له 2 سنين. كاريلو راح يبلع نوك. ألفا راح اشق هدومي. ألفا راح اشيل شعري. جاي يسوون السبب الرئيسي لأمراض القلب. ألفا 7. لا إله إلا الله. سينا محتار. راح دا يريف. زينة هاي زينة.
زين هاي كاري. does try to put some more pressure onto Influence Rage, using all his utility right here. He's throwing out those smokes as well. He's going to buy some time because he knows this is going to get tough. لا حد ريف مافيوسو وحصار نفسه سينا وحصار الفريق ودمر الدنيا. ما ادري ايش تريد خويه. زينه زينه هاي اول مره اسالك في شيء زين. لا وما تنقرض ما تنعس. زين 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 زين. شلون راح ياخذون فايت جاguar وانفلونس محاصرين. لازم هسه من هناك الريز شوي يضغطون الانفلونس. اي ريز او حبيبي ممكن تحرك تاخذ لك فايت مع انفلونس يعني لو سمحت. عمري ريفو يا الله يا شنو هاي دي بي اس. لا اله الا الله. Just imagine if they had 4 up, this would be the chicken dinner, but they could still manage with 3. They needed that so bad, though. They needed to shut down Alpha 7 because that is the team they need to pass if they want to keep their dreams alive here. And INCO Gaming goes down. Jaguar now in a top 4 position. They're going to have 3 players up. And Influence Rage are backing off away from Jaguar. Very interesting play here. And honestly, it's not a bad one because if you're Influence Rage, honestly, Jaguar passing up Alpha 7 is not a bad idea here. Yeah, not only that, just positional wise, they got some huge openings here on the west side of the map, so they may as well take that position instead and then work together as 4. I think they know they're probably the only 4-man team, so they don't need to fight 2 teams here. They just need to pick one, and that's exactly what they did. They take out Rise. Now they have full control of this west side of the zone. And look, Jaguar don't have much room to work with to begin with, so just keeping them boxed in. A trade back and forth, however, I think Jaguar could get the revive. Influence Rage needs to make something happen, or else they're going to lose that man advantage. And keeping a lot of suppressive fire here. Goes for the thirst, gets it. Victex should be getting revived. V2 is still alive too. V2 could come in here and change things up. Let's see what happens here. So we now reach the final moments of match number 2 in the final day of the PUBG Mobile Americas Championships. We're going to see who's the best in the West here. And right now, it's Influence Rage. But Jaguar trying to keep their dreams alive. Got V2 too late to make anything happen here in this tournament. But they're still up and putting that pressure on. Meanwhile, Jaguar, I think, down to 1 player. And V2 is eliminated. Yeah, it's done. It's got to be an Influence Rage win here. Yeah, Simple. He needs to hit some nasty shots. He gets a nice knock. Oh, if he can hit this one, they're behind cover. Simple going downhill, trying to use the slopes as cover. 1v2 situation. He needs that confirmation. He just wants the confirmation at a minimum. That nade looks good though. Oh, that nade looks good. It's good enough. Never mind the shots, and he was right there. Almost got it, but so close indeed. Just like that. But hey, solid points from Jaguar. But they did stop Alpha 7. But man, Alpha 7 put up one heck of a game there. Yeah, they stopped Alpha 7, but was Alpha 7 really stopped, Chooks? That's a good point. Yep, that's the right way to put it, for sure. I think as far as the points Alpha 7 wanted, they already, for the match, right, they already crossed the finish line. They already hit the amount of points they wanted through the eliminations alone. So, like, it's good that they didn't win the match, you know. It gives Jaguar less points to catch up to, but السلام عليكم. did Alpha 7 maybe get هلا حبايب. points? Who knows, man. Alpha 7 welcome. so many ELEM points. Sheikh Harith. They did indeed. Federal is going to be the one with the most eliminations though in this match. Look at that, 681 damage as well. Influence Rage just putting that nail in the coffin. You know what I'm saying? They can already feel that belt فدرال العظيم. waist here because they are going to be hard to stop. And a chicken dinner here, especially in the final day, is good. So they can do بس مخلين صوته قدامي في يضوجوني. Make something happen, or else they're going to lose that man advantage. And
keeping a lot of suppressive fire here. Goes for the thirst, gets it. Victex should be getting revived. V2 is still alive too. V2 can come in here and change things up. Let's see what happens here. So we now reach the final moments of match number 2 in the حروث ويلكم يا روحي. PUBG Mobile America's Championships. We're gonna see who's the best in the West. سوي لك طلة على البث حاكي الناس قبل الزواج. ويلكم تشودو بون ابيتي يا حبيبي. براتيشكا. So that's another reason that they might not want to take him out. Just to throw it out there. I think that's a great question for maybe the desk to discuss. But we'll be back after a quick break, so don't go anywhere, guys. السلام عليكم. كبير. أخي كيف الحال؟ زين جيت خلصتني من مشكلة كانت. ليش خيرك؟ يا راح يظلون يحجون الفدرال لحد ما يبدي الجيم يجي. لا يا معود بعد الالفا 7 ماكو تيم. احسنت بارك الله. وبعد ريفو ماكو لاعب. احسنت بارك الله بك زواج سعيد يا رب. ماكو يا حبيبي. وبعد هاي الحلوة مالهم ماكو حلوة. هاي ما لي دخل بي هاي انت وياك. أنا مرتي ونايمة مرتك ما لي دخل. هذا موضوع صعب علي يقول حلوة ولا مو حلوة. انا احكي على ببجي. لا تدخلني مواضيع بيها قطع الرقبة. شلونكم يا وش اخباركم؟ مشتاق لك اخي. الله يحفظك ويخليك والله داعش كلش. شنو اخي يقول لك حتى دجله راح تنشك بالنص على مودك. الله. عراق الخير بعد. شنو بس قل لي قل لك الموصل راح توقف على تكل جل. لا ماكو ايش كلام كله حكي بحكي. والله ما ادري. ولا انت تجي تنورها. خوي انت خربت كل مخططاتنا بعرسك. لا هو خلص الام تجي يمي شنو؟ كنا نسافر نسوي. وتو جاي من سفر دمرتنا من ستوريات. يا هلا قول له يا بردنا نطلع لا عرس حارف يا بس لا عرس حارف. الحج اقول له حج شنو راح تبقى بالسعوديه يقول لي لا عرس حارف. اي يوم 15 ان شاء الله. سوي رعب للناس بالعرس انت. لا انا تدري كان 14 وهم زين هيك ما ادري شلون انه انا تقريبا 3 ايام 4 ايام نسيت ادز العربون بيد اخويا لابو القاعه ولا انا حاجز 14 ما كنت اعرف ان الام 11. بعدين حاكاني ولد من جماعتنا قال لي حرك ترى 11 تنتهي 14 فهم زين قلت له حول على السريع 15. نعمه شو اسم الحارث القاعه حارث؟ القصور. وفي فيلم قصص جديد اسمه حارث. القصور يا اجدد قاعه بالموصل. لا بس راح تجي تشوف الموصل جنه صاير جنه. لا حلوه اكيد الموصل بس حزينه اكيد على هاي الحادثه اللي صار. والله شوف هو بالاول والثالث قضاء الله وقدره بعد ما دعوة يعني نعم بالله شنو ناس حزينه وهاي بس خلاص يعني هاي صار اللي صار والحمد لله على كل حال. الحمد لله. اخوان على حال الدراجات بسيارات بمظليات روحوا للعرس. داهموا عرس حاضر. ملا اسمع هذا الشعر هذا اخوياي. شنو السعر قل لي الشعر قل لي. اي والله لا بس راح تصير حلوه. اخويا هو عرسك بعد شو مو حلو. انتو جايين من بغداد تقريبا سيارتين جماعه تربيل جماعه دهوك. الدنيا كلها يعني هم لما يعتبر نسوي اوف لاين. نسوي فقره كلها جايه مالك دخل. جاي من ليبيا مخصوصا لعرس حارث. يا الله هاي شنو لا هاي غير شغله يا عمي. والله اذا تجي تشرفني وتنورني اكلك وشربك ونومتك علي.
شنو نفرش لك الدرب غير من المطار للبيت. اي والله من المطار للمطار ما تحط ايدك على جيبك. في شباب من السعوديه المفروض كان، بس توقع صارت لهم ظروف شو كان المفروض الظرف والله خارج عن ارادتهم، يعني حاجوني هم نفسهم كلهم نفس الظرف، وحقهم يعني الموضوع خارج عن الاراده بشكل. طبعا ولا يعني كانت كان ريكو وسلطان وإبرة وخالد وإيزي وكانتي، يعني كانت خوش لما، بس خارج عن الإرادة والله، مو بكيفهم. حارث يا سايب العرس بالثنتين كون انت بباب القاعه لما ايه تلحق نقول يعني بالثلاثة بالأربعة. مو نحن شوف يومين، الإجباري يوم 15 والاختياري يوم احنا نريد 16. 15 يوم 16 ما نريدك عيد ميلادي اريد اسوي احتفاليه عيد ميلادي. ولا شوف انا ايش سويت يوم 16 زفه. القاعه ما تبيها قاعتين، هاي اولا. والشغله الثانيه اكو ساعه كامله فقره هاي بس للشباب. لكن اثنين الليل، لا اثنين الليل شنو؟ ارسلوا نايت كلاب جنى، شنو السالفه؟ والله لا غير ثنتين الظهر. يابا الجيرسيات هسه ورا الزواج سد الموضوع، خليه يتزوج الرجال. سالفه الجو ان شاء الله. المعمل بمشكله. تدري والله لا اني عندي جيرسي ولا بشكي عنده جيرسي، ولا انا عندي جيرسي ولا الدنيا ده. والله احنا من الثنتين الظهر للثنتين بالليل نظل نرقص. انت ايش قد من يمي 3 ساعات 4 ساعات؟ انا بعيد، لا انا 5 ساعات شوي. لا يعني من بغداد خلينا نحسبك 4 ساعات. بغداد 4 ساعات. اي 4 ساعات يمي ان شاء الله. يعني اذا تطلع مثلا ب9 الصبح انت بالوحده يمي. واذا بيك حيل بس ما افضل الليل، بس اذا بيك حيل يوم 14 بالليل ورا البطوله بعد احسن. لا اخوي ما نعرف، انا ما حافظ الطريق فاهم. يعني لو واحد من الولد مثلا اللي وياي حافظ الطريق هولندي يمكن، لو واحد حافظ الطريق اطلع بالليل ما عندي مشكله، بس ما حافظ الطريق انا. يعني ابد هسه انت طلعت على اربيل، من وين طلعت؟ على عظيم وعلى كركوك وعلى طلعت على عظيم، يعني على سامره. يعرف منا على سنديه وعلى سامره وعلى اي على بلد على سامره بيجي اي بس ما ندلع فاهم. يعني انا شخصيا ما ندلع بس الولد يندلعوا. احنا قلنا ما في طيران، مدينتي ما بيها طيران ولا مدينه، لا نوصل ولا دياله بيها مطار. بس انا ايش قلت ان شاء الله الصبحيه 8 ب9 يعني على الاقل ننام شوي ورا الامية. ايه اوكي. انتوا اذا تجون بالليل، يعني اذا تطلعون مثلا خلينا نقول ب12، بس هم ما راح تناموا هواي، يعني ب12 توصل لي بال4 بال5. اوصلك بال5 الولد ياخذوني يوكلوني قبل تنام مباشرة لا ياخذوني يوكلوني يشربوني، هذا اللي يحتاج شنو صارت بال10 الصبح. ايه الازدحامات شوية هي المشكلة. اكو ازدحام بيجي وسامر وينك؟ ما اتوقع اكو ازدحام. التاج يعوفك ما من كل المواضع. ايش بيك ما اطلع التاج؟ شو ما اطلع التاجي؟ ما اطلع التاجي، من اطلع ليش رايح لبغداد ومفتر؟ ايش بيك؟ جماعة بغداد منو يجيبهم؟ هم يجوني ونطلع سوا. هم يجوك لديالة وتطلعون؟ شو اسمه؟ ايه هم يصير. شو اسمه؟ بس هو خطاب قال اروح من وقت يمكن ما ادري. خطاب راح يجي من وقت، بس رائد جيبه وياك. قلت له اتفقت وياه قال لي اوكي يا جماعة الملا. جيبي لي هاي الغرة الموجودة هناك، خلي عليها بالله جيبي لي. اذا رائد يجي ماكس يوسف روكسن
يوسف روكسن وبعد منه يا اخي هواي. انا اللي عديتهم تقريبا بال10 شو هسه كلهم راحوا من بالي. سامة خطاطي، أسامة، انت لا تقطع بواحد، الكل يعني. اوكتان. منو والله لك يا اخي والله راحوا من بالي. اين كيو. انا كيو. عندك شو اسمه معود راح شو اسمه من بالي. هذا اللي كان بيروت ويا حسوني. هولندي. حسوني. حسون العبادي وسبارتا. حسون العبادي وسبارتا. ما اعرف حسين يمكن اخوي يجي هذا على كركوك ومن كركوك بعد ما هذا موكب، هذا مو اي مو دا اقول لك. هسه مو وقت البرتقال والله يا زياد. انا اريد كبه من يمك زياد، اذا اكو كبه انا اريد كبه. حارث تعرف تدبج؟ انا اعرف ادري حمودي بالمانيا مو بالعراق. حمودي قال يعني دا يحاول كلش انه هو يجي. يعني هو عنده ارتباطات بالمانيا بس دا يحاول كلش انه هو يجي حتى لو لورد يوم واحد. يجي ان شاء الله. لورد يجي. هو واهله ان شاء فريق الله. ايه حسن وحسين وعمين ابوه قلت لي قدر الامكان خليه يجي. يعني راح تصير خوش لما كلش قوي. لمة اصدقاء حارث المصلاويين، لمة اصدقاء حارث البوبجاويين. لا بس بالرقص والدبشه والهاي ما حد يعيش ويا ذول. بالرقص احنا، بالدبشه انتم اخوي. والله حتى تريد نلعب تي دي ام عليه عادي ما عندنا مشكله. اكسي شلون ما يجي اكسي يمي شلون ما يجي. ذاك شو ما يجي يا علي. احمد البارحه مخابرت احمد قال لي هو لازم يجي عنده جايه والله. قال لي بس اقامه مرتي تطلع لان مقدم المرتة اقامه فبفتره التقديم ما يقدر ممنوع يعني انه يطلع. قال بس تطلع، قال حتى اذا طلعت يعني يوم 13 انا احجز حج ان شاء الله. كوبس. شوف كوبس ضبطنا له كل شيء وكملنا له كل شيء، حاكينا امه وافقت بس ابوه رفض ومن حقه يعني شلون ما باوعها انه من حقه. فحاولنا نحاول التقينا، حكيت ويا ابوه مره مرتين. مثل ما انت هسه يعني تروح تقول لابوك بابا انا بدي اروح لاوكرانيا. اي بالضبط تقريبا. وانت روسي فاهمني؟ وانت روسي صعبه يعني. وين رايح؟ وصغير يعني كوبس صغير. رؤوف لحد الان ما طالع الفيزا مالته، احنا مقدمين له صعبه والله. ما طالع الفيزا مالته. على الاغلب ما راح تطلع على الاغلب. صعبه. لا بتصور عمار، تصور الناس. علي مهمات ابنه وصغير يعني. كوبس ترى توه 18. الأكراد هم عزمتهم كالاغا وريو ريفا نابو كريزي. بعد منو ناباز. اليوم كنت ويا حمكو قلت له ما تجيب الولد اللي يجي من جماعتك. بعد منو جماعة أهم تعزم اسمه صالح. عزمته بالاسم، قلت له خابر صالح ما يتواصل وياه. قلت له خابر صالح وجيبه، قال يجوز يجاني وياه. قلت له اوكي جيد. عاد يكون صلح عظيم هذا. اي فهيك يا اخوان انا اصور لكم الصلح اول باول مالكم دخل يمي. نينجا ما اعتقد يقدر. انا قلت له الحمكو وراح احاكي نينجا، بس مشكلة نينجا عنده دوام وهو بالحلة. يجيب هدية ولا كوماندر يعني تسأل. لا تعال وحدك تعال، لا هدية ولا شيء، وجودك هدية. And speaking about, INCO going to military base, a team that's
بعد منه الحجي ما أعرف شو الموضوع. الحجي حاكيته 1000 مليون مرة. البارحة قال لي والله ملاني لازم أجي حارث ما يقلنيني وما أدري. محمود كل شيء راح يعني نشرتها ما تفاصيلهم، راح أدز التفاصيل مرة ثانية. هي ما تتيه القاعة أبد، ما تتيه القاعة. أوصل للموصل سهلة يا محمود. أنا أدز لكم ولد، أنا أدز لكم ولد ياخذوكم من يعني اللي يوصل متأخر مثلا من المحافظات، مثلا اللي جاي من الشمال أخلي أحد ينتظره مثلا أقرب نقطة، واللي جاي من بغداد أخلي أحد ينتظره أقرب نقطة. هو اكو جي بي اس، يعني اللي ما عنده جي بي اس على التليفون سهل. هو يعني حيل متكيف. مدينة العاب الموصل هي بالباب مال خلص. ان شاء الله 7 سعادات حروفي. شلون؟ اقول لك ان شاء الله 7 سعادات. الله يحفظك يدول عمرك. ان شاء الله اجر الرزق تنفتح عليك وتكون هي بوابة سعادتك. ما متزوج يتزوج يا ولد، واللي ما عنده خلفه يا رب الله يرزقه بالذريه، واللي يريد رزق الله يرزقه برزق. ان شاء الله الله ما يخلي واحد محتاج، ان شاء الله يرزقكم جميعا. من البصرة هم جايين، ولد جاي رسول ولا صاحب توكا هو واخوه. البيات يا حبيبي احنا قلت لك هسه حكينا، قلت لك بس ذو طيارات من البصرة مستحيل يجوا سيارة. والله هذا طريق البصرة يجنن ولا يجنن الى بغداد مظلم. بعيد، لا بعيد حارث 10 ساعات ترى. اي بعيد 10 ساعات هنا. وحكم الطب بغداد حكم. نعم اي ماكو طلع علاوي. حكم الطب بغداد. علاوي القاعة مالتي أكبر قاعة بالموصل حجزت تكفي 600 نفر، والحمد لله والشكر يعني الخير كثير. ونعم ابن جاويد عارف الله. رجال طائي ترى، يعني جده حادم الطائي فما يحتاج. عمل بوصل بغداد 5 ساعات ومنك فوقها 5 ساعات. هاي شنو؟ انت 10 بس انت يعني الاسهل طيارة موصل بصرة اربيل جي. بصرة اربيل عن اربيل، يعني عن مطار اربيل بالضبط من بيتي لمطار اربيل 45 دقيقة. اي قريب. اي محمود طاية يعني. I don't know. We'll see what Jaguar's got in mind. Jaguar has been playing well today so far, so maybe they just stick to whatever game plan they had, for the day, and then change it up towards the end, depending on the situation. ونعم محمود. Great to see. I do say I get a little frustrated by watching some teams حبيبي change their strategy though. ASDF راح ننشر كل التفاصيل. Let's do something different here, right? We got to make something happen. We either got to start. عارض حبيبي بس فلوس الإعلام. Start camping like certain teams or targeting it to someone. We just don't see that enough here at this stage, in my opinion, because يقول ملا دعواته مال. It can be a difference from your dreams coming true and not. And I'm surprised to see teams just kind of stick to their routine, so to say. Yeah, it's just the competitive nerves. حجوج. Try and do something different when things haven't been working out. افتح المايك نسوي ميوت ترى. لا ما انا ما منطي رول شنو. انا انطي الحجي من رول ما يستحي. لا والله تدري عند رول بالديسكورد اكبر من رولي اني هذا حساب. كأنه ما سكتني يعني. صباح الخير. صباح العافية يا وجه العافية. شلونكم يا حلوين؟ يا هلا. ربي. سلمك ربي. حفظك ربي يلا كبير. شلونك حبيبي؟ يا بعد عمري. اخبارك؟ لك بدواني ليش مشتاق لك. والله مو بكذب وتكذب الله يذبه بالنار ترى يا ولد. الله ما يذبه بالنار. ها؟ ما بكون الله يا عبد الرحمن.
الله يسامحه ويذبه بالنار. باقي 3 يوم يا تي ناني. حجي سويت على شنو حبيبي؟ ما حجزت حجي. ما حجزت. حجزت بغداد يا يوم بوكت يوم 16. صدق والله. لا شنو غير قاعد أبد ما صارت؟ دزيت لك اللوكيشن انا دزيت لك اللينك. يالك اللينك مال هاي الرحله غلط حبيبي، ليش تغيرت. ما تغيرت؟ كيف تغيرت؟ ما ادري قالوا لي تغيرت. يا قل لي ليش 16 حجي؟ قاعد شلون اخي؟ يا 15 تعال نجيبك ويانا. شو من يجيبني؟ عالف واحد هسه مو شرط حتى على بغداد، على اربيل. ما تغيرت ياتا بعدها موجوده حجي. شنو يعني شنو راح تدور عليها انت؟ غير داز اللينك وطبيت عليها جنيه. بس اكو كلمه كتبت لك اياها من دزت الرساله ما جاوبتنا عليها. والحج تخربط عندي بالمستشفى اليوم والله حج. والله انت العظيم. اكيد؟ يعني والله حجي العظيم خلاص إيش بيه؟ صحيح؟ غير عفت البث وعفت البث مال ارينا يسبور ثاني جيم. اقول له خابرني اخوي قال لي حالا تجي المستشفى. انا قلت يعني لا سامح الله صار شيء يعني فاهم. اطير من المستشفى والله ما ادري شلون رحت رجلي شلون اخذتني قسما بالله. لا ما في غير عافيه ان شاء الله حبيبي. شنو عارف حجي صدق ها هي؟ اطلع لي من الاخير، العرس مالتك بيه يريد حركات لو لا؟ مع الاسف عليك طباخ. اذا بيه ثريد وهاي الامور ووكل هذا على مود اجي، اذا ما بي ما اجي اقعد ببغداد. عم اذا ماك ثريد نوكلك ثري اذبح لك عارف. اقول لك قوازي زي مناسب. لا والله وداعتك. خلص تم اعتبرني يمك. 15 أو 16؟ لا 16. زين 15 ما تجي؟ اذا انت تريد نجي يوم 15 اجي. شنو اريدك لو ما اريدك؟ سلكاني من قبل شهرين 3 اول بشر بالدنيا عزمته ويعرف بعرسي. ما اعرف يا قلبي. لا ان شاء الله يمك. حجزت على اربيل ولا على بغداد؟ لا على اربيل. والله كفو يا ساعة توصل اجيك بالخمسة العصر. ماكو غير عارف يعني ظل تحكي وراح تحاول ماكو غيرها. ظلينا احنا ساعتين الصبح ندور لقينا. اذا ظل تحكي ماكو ما اجي لعب. شنو ما تجي؟ قوة لقينا الرحلة هاي. العرس يوقف. الغي بطل الغي للعرس. حجي شنو ما تجي؟ تطالب مشكلة تصير لك. والله تصير لي مشاكل ولا مو مشكلة. هواي ناس ينتظرك بالموصل. الساعة 6 يعني كامل. محبيك ويعني والله هسه جاي اقرا بالشات حجي. اي شوف الديسكورد دقيقة جاي اقرا بالشات. اي تعال حجي منورني. تعال حجي نريدك. تعال حجي. انت ساد الكاميرا ولا تعال حجي. خلاص جاي تعال جاي ما يحتاج جاي. لا جاي هاي. لا حجي تدري شنو ايش قد؟ تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. 10 دقائق. وين؟ من يمي من يمه للقاعة مال العرس. للقاعة مال العرس. اي قريب والله حلو يعني. خوي دراجات العملية دراجات. دليفري اغتيال. تقتل لا اله الا الله.
الملا اليوم فرحانة فسفن مقدمين توب 3. شو مقدمين طايح عظم اخوي شو مقدمين. فدرال فاز بالبطولة اخذها طول عرض. ولا تدري ايش سويت؟ جهزت لكم بيت جماعة البوبجي، احنا جماعتنا يعني جهزت هو احنا لكم بيت حجزنا كامل. وخلصنا شنو جهز لنا بيت؟ شنو غير حجزنا؟ حجزنا فنادق وشقق واير بي ام بي ومخلصين. والله ما يعني صدق انت مسويها مو؟ اي والله شنو؟ والله ما حد اقسم بالله. عارف اخوي لا تحلف قدام 250 واحد، احلف بيني وبينك كفاره مال واحد 250 لا واحد. والله إيه؟ مع الاسف عليك مو عليك علي اني خلصان ومخلص الموضوع. ايش بيك؟ وش سويت ليه دخل؟ انت اخذت رايي؟ ما اخذت اير بي ام بي بالموصل؟ والله خاب موصل مليانه سياح. ايش فيك؟ تجاليك انت ما تريد تقعد ببيت؟ كلكم تقعدون ببيت؟ انا اسمع مدى اشوفك حلو حلو. لا اله الا الله اخوي حارب انت متزوج لو تشتغل باليو ان بس قل لي. شنو يشتغل؟ لا بيت يعني الحمد لله شكرك وبيوت مفرغ لك جماعة بغداد مفرغ لهم بيت كبير. عم احنا راح نرجع. انا اقول يا ريت لو انا مصلاوي اذا تسوي لي كل هالشغلات. البيت 3 طوابق، الطابق الثالث ويلي الله هذا البيت قبل اشتري انا ورا الزواج. خلص انا اقعد بالموصل بعد ما ارجع. انت مهم تقعد بالموصل جدا. اذا خلوك ترجع للموصل. اذا خلوك ترجع. يا الله عظماء للموصل. اي والله عظماء. من يوم عرفتنا عليك طلعت عظيم انت اخي. حفظك ربي. يعني بس عارف هو اللي عرفك على الموصل. ما كان اكو اشياء قبل تعرفك على الموصل عن تراثه حضارته. لا بس ما يعرف اشخاص. كنت اسمع بس ما كان عندي. كان يسولفك على الكبه المصلاويه. يعني انت هسه راح تحس بالاكل راح تحس فيه. يلا انا جاي هناك قاعد يومين وارجع. خويا اقول لك احكي لك السالفه صدق حارث. ها احنا مقررين ما ناكل هواي بالحنه. ليش؟ لانه مقررين نروح ناكل من كل شيء شويه. يعني ناكل باكه من هذا الاندلس شويه. ناكل شويه قليه. خلص الحنه. اي خلص الحنه نطلع نقعد لنا مثلا. لا نقعد عوفنا. انت خلص الحنه عوفنا روح البيت اهلك. ضبط امورك ما لك دخل بينا. ما لك دخل بينا روح عيش حياتك. لا نطلع نروح ناكل من يومين من العمر هاي شو تسوي بينا بعد؟ ولا تعرفنا ولا تشوفنا. لا هو اخر يوم عزابي فنروح انا والحج بمشوار ناكل ونرجع. قليل موصليه. روافي. اي ها هي روح على مرطبات البحرين. ها هي روح مرطبات البحرين. بس انا وحارب ما ناخذ ذاك الوقت. لا فما بلعب بعده يا معود. ليش بلعب؟ متاخر. نروح انا والحج نروح نسوي اوزي. ويلي هاي شنو هاي؟ لا اله الا الله. شفت السوى دعم 3 منهم. يوب بالبقي. شنو هذا الفريق ملي؟ يا هو مزكسس. اول مره ذول لعبوا بي ام دبليو اي بالهاي بالشاقي. انا مالتهم. تعرف فريق ميليسيا اي سبورتس؟ من امه؟ اللي اخذوا ميليسيا اي سبورت اللي اخذوا الجيم التركي. اي تعرف من السي او مالهم؟ لا عرب لعبوا يوم اسمه محمد عراقي. عاش. ايه محمد عراقي من كرب الفلاتر الثماني.
دز لي حسابك خلينا نبارك له حاله. عندي رقمه وقتها حاكيته على مود الريكو كانوا بتركيا وانترنت مالهم بطيء بالاير بي ام بي، فاخذهم والله ما قصر وياهم، اخذهم يمه. ليش ذكرني بالاير بي ام بي يعني؟ دودة ولا انت همام؟ لا لا يا الله يا الله، هذا الفايت وما اريد البطولة، هذا الفايت وما اريد البطولة. ابلع على راسك للبوي، ابلع 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 يا انفلونس ابلع. اخوي حارث اخذ لنا الحساب ماله، خلينا نبارك له. الف ابو العين لاعب امورهم تعبانه، فلوس مالين اثنين منهم والحياه سهله. والله كاري لو ادفع نص عمري ذاك الحق فيدرال وتشيله. يعني لحقه شوف حاجي، شوف واحد اثنين، شنو هذا مايكل شو مخار؟ والله ملا تيجي هاي مرات تجي حظ، مرات تدعس واحد بالبق ما تنحسب ترى يطير بس. لا 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 لا، كل شيء الا عياله، كل شيء الا لوبس. والبث متقدم عندك هواي. ايوه صفر هاي البطولة. حتى تعرفون مو بس لاعبين بالمينا يصير عندهم قرب، حتى لاعبين عالميين هم يصير عندهم قرب. يعني مو باكر الحجي بطولة يجيب 10 كلات تفلشون عليه عادي طبيعي. هاي ريفو هم يعني نفس البرازيل كلها تفلش عليه. يعني هسه خل نصير احسن برازيل، خل البرازيل يفلشون احنا ما نفلش. شو تقول حجي؟ يعني قديش الحج من هو واحد ليش تبدون يفلشوا علي؟ لا اقول يعني لا تفلشون علي. لا يعني متابعين يحبوني حتى انزل مستواي بقى نفسي يا رب ما يسوي. اتذكر الايام الخوالي قبل شهر، اتذكر. اي والله والله هذا اللي يسيب، هذا اللي قلب الدنيا عليه. بس يحبون، بس اسوي هي يحبوني هم يغلطون علي ويحبوني. والله ما ادري شلون هاي مراحمه. سألني بيها سألني حارخ ويراد يبطل السوشيال ميديا وانا راقب، قال ابطل ببجي كله. والله خبرت ملا قلت له ملا انا ترى قال ملا راحت. انا شنو انصدمت حارث ايش بيك؟ قال ملا انا هيك من اللعبه، هيك من ابو اللعبه يا اخي سبهم يعني صعبه حقيقه. يعني واحد يحكيك اكو ناس تعبر مراحل. هسه اقول له حارث انت ما تفتهم، انت غبي، انت ما ادري ايش. بس يعني لا تسب ابوي وامي، ما لي دخل، ما لهم دخل. اي والله اي هاي المشكله. عوف الام لا تعال اغلط علي سبني. هم المشكله تدري ذول يعني فعلا يحبون الفريق او يحبون هاي اخترعوا مثل جديد يقول حبك سبك. هاي ما ادري هاي انا ما ادري بيا دوله يقولوها ما ادري شلون هاي حبك سبك. والله ما ادري. اي والله سيبني انا بشوف الام ولا بس تريد تغلط فرغ نفسك بيه. اكيد عمار اكيد كنا نتفق انه ما يصير الموضوع. اخوان 200 لايك ايزي تكويسات. 148,000 بس بعيدة صعبة كل صعب ما محمود مو كلهم بس انت اذا تحسب نسبة 1% يعني انت عندك 10 دا يسبوك من 1000. 10 من 100 من 1000 1% اي 1% 10 بالألف. لا اكثر من 1%. ايه خلينا نقول انه مثلا لا اذا 1% عندي 5000 مثلا
يعني 50 مسبه اكيد بروح ابوع على ال100 اللي متعودين يلعبوا على 50 مسبه. بس اكثر واحد اللي انا بعيني شفته اكثر واحد ينسب، يعني ينسب مسبات تمام من الفريق رؤوف. ليه؟ رؤوف هو قائد الفريق، هو رجال الفريق، اكيد يجي اللوم عليه. اقول لكم لعد هذا ميسي من ضيع الجزاء مال كوبا امريكا، لو فاتح الانستغرام ماله يمكن كان ينتحر مو يبطل. اي بس ذاك دا يستلم باليوم مليون. يا اخوان اذا ينطوني بيوم التعليق $10,000 راح اسوي جائزه لاكثر واحد هذا يقول غير حاجه والدريس مالته همي. كلها مال المباراه اللي شغاله ده. نتكلم خويا اي جي ضيعوا الفرصه، كان عندهم فرصه يفوزون باللقب، خلاص بطوله انحسمت راحت لي انفلونس، انتهى الموضوع. اي جي كان عندكم فرصه ذهبيه، الاي جي ضيعتوها. الاي جي اذا يجيبون تشيكن بمجال سر 20 نقطه بس الفرق. يلا اي جي، كلنا اي جي، عدوي صديقي، انا وابن عمي على الغريب. يلا يا عمري، لا يا اي جي، لا يا بوت، لا يا بوت، لا يا يا الهي يا الهي ماذا ارى، يا الهي ماذا ظن. هاي شنو هاي غير شغله هاي. يلا سيلو شنو الصامت زين سويها الزاز فايبريشن على الاقل. ولا شفت هاي دخل ادز اياها. لا والله هم ضيعوا الفرصه كذبين على نفسك جنان. Okay, Remix found him for sure. Did he? Yep, Bray, yep. Oh, Bray peeks out. Gets shot up. This nade's good. Down goes Yellow. What? A little bit off the هاي الاولى حارث. Misses it. Here comes Bray with another one. Remix cannot go down here. هاي الاولى. All he's got to do is just commit enough suppressive fire. Wait for Bray. Okay, finally throw it. بس كلش من وقت. That Molly is off the. لا بس تعتمد على الجروب. ايه هاي راح تصير مشكله الفرق السعوديه تدري. مو بس الفرق السعوديه، راح تصير مشاكل لهذا اذا احنا اول. والفرق الاوروبيه اوروبا تنتهي يوم 22 بي ام بي ال. اي لا على شيء مو الفا اي جي اقول لك اي جي كان عندهم فرصه. الفا ثاني يوم هو ضيع كل شيء. وانا واضح الالفا 7 بنصف مستواه كان قادر ان يجيب البطوله، لكن يوم ما معقوله يوم ثاني تلعب 6 جيوم وتجيب لي 17 نقطه. وين انت؟ مع انه انفلونس استغل الفرصه، يعني انا اتفق وياك يا جنى. ما اليوم طالع حلو يا روح لا والله بالعكس. لا بس هاي القصه يمكن تلوق لي اكثر ما شاء الله. لا مو حلوه والله. والله هذا الشعر الخفيف ما يلوق لي. لا ما تعبان ما شاء بس البارحة احسك مرتاح هواي. سمعت بالخط. اي كلش ارتاحت نفسيتك كلش عمي. صبح كنا نسولف بيه. سبحان الله سبحان الله. على ما اشوف ايش قد وجهي خيراني. اقول لك اللي ينافس اي جي الفا سهل ياخذونه ما فهمت والله يا جنى. باع الزون السابع تسحب علي. يعني شو تريد مني؟ ما تقول لي حركيه طلابه. يلا كلش
كلش البطولة مو بهذيك وذيك القوة. باعسين هذا آخر يوم. هي مو بذيك القوة، والدليل انه التوب 4 برازيل هم اللي تأهلوا نفسهم. فاهم؟ هي 5 فرق برازيل 6 يعني ويا الألفا 6 فرق برازيلية موجودين بالتوب. هاي ما تشيك شو تريد؟ ما تقولني ما كفاك الضيم من طلعت. It works out for V2, but not looking too great, I'd say, in the execution route. Carrillo, last one up for Alpha 7, Alpha 7. Still shooting. زينة هاي ابويا، حلوة فران. Yeah, Loops are gonna lose Ayala there most likely. Oh, Eco's still alive, Jukes. Wow. But man, I'll tell you what, nobody had a full squad, and V2 is not in the best position either. اصلا البوبيلاريتي للعبة ترى ضعيفة ببلاتام وبامريكا. انكو شو وضعهم انكو؟ انكو شنو؟ تحت السيطرة الى الان. عندهم باقي 3 مباريات. Wow. This zone, however, might force Loops باقي to 3 لعبات. down south and take Inco's position. ولا هم للأسف متأهلين في MGC صح؟ لا Don't do that. Inco are لوبس nabbing منو متأهل؟ huge precious points. And لوبس متأهل من البي ام بي البرازيل؟ these are the two teams, and third and fourth, they are going to widen that شو gap عجز؟ for anyone to try. مو كان فرق النقاط طب أنا. ايش قد يتأهل في MGC؟ 4. هسه جيد وضع الألفا فاهم؟ توب 4 بس قول لي هاي بس الورا لوبس لو تقدم عليه يبقى متأهل هو. بس جاكوار اذا اجى راح تكون خطرة يعني فاهم؟ فرق على جاكوار 14 نقطة وجاكوار بالع هالجيم. يعني جاكوار السادس ولوبس الخامس. اي فالالفا لو صار الخامس هم يتأهلون. Remix has the sight lines, but he's too scared to peek, and honestly, that's not the play unless he absolutely has to. Oh, gets spotted out. Carrillo. لا يعني فمتأهل. Looking good here. Loops. هسه راح يتأهل يعني هسه ضمان التأهل. That's not too good. هسه من عدا هذا الجيم باقي جيمين. خان تذكرة في ام جي سي 250 ليرة هيك. عاد هذا الجيم باقي 3. حلو. He's got 4 nades too. He can maybe get that knock onto Mythic. Has to be careful though because V2 محمود تذكرة البي ام جي سي ما تكون غالية يعني اعتقد بحدود $10 هيك شيء ما راح تكون اغلى. بس الطيارة اكو البري ترى اللي يتحمل بري رخيص $50-60 بالطنبوس. يوم كامل او يومين؟ لا 22 ساعة بالضبط. مستحيل. اي 22 ساعة هنا. اي بس انت عندك لا عندك يعني وقت تقعد بيه. اقول لك احسن ما ادفع $50 اصعد بيجازوس ب$80 وما اخذ وزن بس جنطة بظهري وانت ما اكو 80 هي تجي عروض ماكو 80 هسه. مو 80 بس اكو 99 100 110 بدون وزن بدون كل شيء فاهم؟ اي على حسب. لا تشوف المحمود ترى محمود ما يحبني. مع الاسف اللي ما يحبك هذا ما يفتهم لا باللعبة ولا بالشخصيات. والله ما ادري ما يحبوني. مع الاسف. حجاني احبك بعد شي تريد. لك فيديو عينك يا حب. انا شفتهم نزلوها ببجي موبايل تركيا اي سبورت. Look at that, standing up. Squash is about to throw a nade right in their direction. Squash says bye-bye. Oh, man. Chicken dinner time for INCO Gaming. الحج يدك وردة على البث ما تريدني احبك محمود ترى الوردة بسنت. والله لو يجيز لي قلب بالتعليقات ترد عليهم انا بس ما ادري والله. وين اللينك هو هذا مال The second he shot at his teammate,
مال ايش؟ مال ايش؟ مال التيكت. اكتب جوجل باوع، اكتب جوجل فلايت. لا مش تيكت الهاي، شفت تيكت البي ام جي سي. تيكت ايش اسمه؟ انجليش. خلي اشوف الرحلة من بغداد لاسطنبول بشقد. ما راح اقول لكم يوم التاريخ اللي البي ام جي سي يعني على لو ما نعلن. 8 من يوم 8 اسطنبول اول الروحة رجعة. خلينا نحسب من يوم. اكو في اي بي واكو عادي واكو. خلينا نقول يوم 7 تروح، يوم 12 ترجع. $80 الون واي. بدي اقول لك تقول لي لا، بس بدي اقول لك ما بيوزن وما بي كل شيء. اي ما بي 7 كيلو بس داخلي. خذ بظهرك جنطتك واخذ ريحه عطر هيك لا تاخذ. $100 و5 يعني $105 اللي تريد جنطة كبيرة بس ما تحتاج. ما انت شاب شو تسوي بالجنطة؟ التوي ب180 رخيص، 180 كلش رخيص. جيد. لا بغداد اليوم $90 اي نفس الشيء. خلص الموسم حارب. وهسه الليرة بالقاع يعني انه ايش قد ما حتى اذا تجيب مبلغ قليل راح يمشيك. لا اصلا انت اصلا روحتك وجيتك تطلع ببلاش اذا تطلع دولار مال مسوي. اي بالضبط. دولة مسهلت لك عملية الدولار يعني مسهلت لك عملية انه انت اذا تسافر تقدر تشتري دولار. يا اخوان كاتيجوري 1 ب 110 ليرة وكاتيجوري 2 ب 282 ليرة. تدري يعني قد؟ 110 ليرة بالعراق راح اسولف لكم. بالعراق راح اسولف لك 5 ونص. قل السبع 5 ونص 5000 ونص يعني $3 تقريبا. $3 ونص. والفي اي بي ب 20 200. لا هي هاي الكاتيجوري 1 ماكو في اي بي، اكو كاتيجوري 1 وكاتيجوري 2. ال1 ب 110 ليرة، 2 ب 82 ليرة. ما لازم نترجم للناس، كل الناس ما تعرف يعني. كاتيجوري 1 يعني الفئة الأولى، يعني الأعلى من الثانية. الفئة العالية ب 110، الفئة العادية ب 80 ليرة. هي اعتقد انا برأيي راح تصير انه عادي يعني انه الفئة مع الفئة هيك حسب. يعني الفئة تقريبا اكثر من يمين 500 يسار 500 ألف. يعني 1000 ما اعتقد انه راح تقفص. لا ما ادري شنو؟ هي القاعة 14000 تقريبا. اي بس ما تقفص، هي ما تقفص مستحيل. لا مستحيل. بس هل هم يعني راح يكون كل القاعة مفتوحة؟ لا ما اعتقد. اهم شيء شوف اللي يريد يجي اهم نقطة من هسه يحجز له فندق او اير بي ام بي، لان المكانات اللي حول القاعة يعني اني عن نفسي الى حد الان حاجز 3 نفرات الى حد هذه اللحظة. اني حاجز 3 نفرات. لا بتركيا ماكو مشكلة بالنقل. هي وين؟ بشكتاش مو القاعة؟ قريبة على شو اسمه هاي؟ اتاكوي. ارتكوي لو كاراكوي. اتاكوي. اي ارتكوي يقدر باي طريقة يوصلها، مترو، باص، ترامباي. اي بس ما يروح مثلا يحجز بيت مفروض افتراض بالفاتح 40-50 دقيقة عنها. اي لا بس ارتكوي غالية. يعني اللي يحجز له والله اكو هذا سركجي يقدر يقعد بسركجي يقعد اكثر ولو بعيده بس يعني مترو موجود. دقيقة اخوان خلينا نشوفكم القاعة ما بي ام جي ستار. مدام انتم صار لكم واحس يا ولد قاعدة وياكم حلوة بس اني لازم اطفر. غفلت. تنام وترتاح. ايوه
حبيبي اخي. الله يعافيك. مهم يلا نوم مع العافية. السلامة. هل الله عام ولا شفتك كامل. سوى غير يشتغل. انا بس اطلع اسم القاعة دقيقة استمروا لي شوي. اريد انسخ اسم القاعة حتى اشوفكم القاعة. I feel like INCO heard Cameron Davis say that, yeah, Jaguar can definitely catch up to INCO here as they get themselves players so early to lose, and yet somehow Squash and Vitali close things out and get themselves a win, also pushing now Alpha 7 into 4th place. The problem with that is Jaguar got only 1 point. Yeah. من دخل؟ Can't really even catch up at all to Alpha 7. If there's any players, any two players from this team that you want left up, it's going to be Vitali and Squash, hands down. Squash has been playing out of his mind, really good numbers, but it's actually Vitali that has like some of the best moments. Vitali, I was trying to figure out what you were saying next. هي اسمها الكير. Vitali accent when it's a Ukrainian player. No, I mean fair enough, Vitali, but he has some of the best clutch eliminations that we've seen to like high impact eliminations. Oh yeah, for sure. And so if there's any two left up, it's gonna be those guys, and they performed so well in the end. I counted them out a lot earlier than this. Even when it got to the point of like a podium round for them, I was like, oh, you know, they're not gonna win, but you know, really good to get a couple of points here, and then they go on and win the whole thing. Right, exactly. They were just trying to survive with their 4 limbs, and then they come out with a win. Like that's like a knife in the heart of Jaguar. Yeah. هسه هاي معزولة بس يعني هنا راح يصيرون لاعبين بهذا المكان اكيد بدي ترتيب معين. هاي المداخل المخارج مالتها. Oh my god. We're tracking so many things here. هاي We've الاجواء. been literally hyping it up and I'm like, oh, please clutch it out. Please just shut us up in a big way. هاي من And القاعة they مملية. did it with a win finally. And for some reason it comes down to now a tiebreaker. At least they got a win under their belt there with 21 points. شوفوها. And the thing is, the next tiebreaker is placements, and they've been نشوف destroying فيديوهات عليها everyone on والله. placements. Yeah. They've been doing really good on placements. I mean, yeah, okay, yeah, Extreme Slayers, good round for them. Okay, we gotta explain why we're laughing. Okay, at this point, it's not relevant. It is good to see them have a good game. 11 points, 7 of them from eliminations, also with the podium finish in 4th place. I think it's too little too late at this point, but at the very least, they're not just fading away into non-existence here. Extreme is dead. Okay, Extreme Slayers to Extreme's اهو شوف من دخل. بطلع راح اطلع يلا. Listen, okay. It is possible if they get 2 wins and قول الكبير. game is still high. يلا حبايب تصبحوا على خير. يلا عاد انا بطلع. ملا هاي روحتي. ملا انا ملاوي. اسمعك يا روحي. بس حبيبي. ايه قاعد نشوف القاعة مال بي ام جي سي. تجي هناك نشوفك ان شاء الله. والله ان شاء الله ليش لا. ما راح تتأهلون. لا يتأهلون. وين تأهلنا هولي؟ زين شاربك وتأهل والله. لا خليك شاربك مو طينة. اجا طلع بالستيج. ترى بث احنا استاذ. والله احلف. لا اله الا والله. غير تقول لي يا اخوي. خليكم قاعدين بالبث. شباب ماكو شيء تصبحون على خير. حبيت. لا اله الا الله. ماكو شي شباب ماكو شي. شلونكم اخباركم؟ انت ما تستحي. ما تستحي. يا باشا بابا شوف انت ما تفتح بث يعني مش تفتح بث غير تفتح بث هنا. ضحكنا. راح الشرف. والله راح الشرف. لا مقدم. هذا اللي يحكي عن حجي. هذا اللي يحكي عن حجي حبيبي دربانه. حجي ابوهم. بس حجي. اصبع عليك ابوهم. ما تقدر تحكي. لا اله الا الله. لا والله صدق قاسم ما ادري والله. المفروض تعطوني فد عاد بث. انت المفروض بث بالديسكورد.
هولندي لا 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 هم سمعوا لا ابدا راح تخليني احذف البث ما حفظه راحت تصورت وخلصت لا انا حجزوا لي تكت بالستيج من هسه والطياره تروح مشيشين يا مشي الشغله بالمطار لازم الدبل مالك عالي هالايام هولندي لا والله العظيم لا قلت لهم قلت لهم عادوا عجزوا لي قلت لهم والله كريم الوقت ودبيعه سيغلى تبيع التكت تبيع شو غير 5000 دينار يدري لي بلكي يصير ب 15 14000 بالضيم تنشد علي انا اعتذر والله العظيم اسف صدق ما ادري My hot juke's mind is coming in, right? All right, let me set the scenario. Oh god. Okay. If you're Jaguar, غيث يقول هولندي شنو؟ غيث قصفه كون غيث يقول هولندي يجي البث يصيح الفافكم والفافكم. Is because if they fail the hot drop, they lose prize money because they would fall further. They'd probably get overtaken. يا شباب يعني ما نقدر احنا بث يعني قابل هسه حتى ذا مو بثيك اخلاقك تعبان انت. احنا كنا اخلاقنا تعبانه. لا عشان نفسك هولندي متذبذب. لا متذبذب يعني متذبذب يعني يدري متذبذب ايه هو لما ذاك اليوم or just stopping rotations is a significantly better way to attack another team. On that note, we didn't even touch on the fact is we did have the ability for Jaguar to stop INCO rotating. And they didn't because Extreme Slayers got in the way because they didn't seem to have a focused, dedicated goal of stopping INCO. So I don't think this is something that Jaguar had even considered, which is why I don't think they should do it because you can't just create a scenario like that on the fly and have it be successful. Do it, Jaguar. Do it anyway. I mean, at this point, I don't see them being able to outperform. Okay, yeah. Just do it, please. هذا يقول لك خاف قوة هولندي خلاص بالجواد هذا بالبث هذا بالبث يبقى الله يعطيك حج ما اعرف احكيك باحترام والله هذا بطل اخلاق ويلي والله صعبة على الفصاحة. It is mathematically possible if Jaguar is هذا شنو البي ام بي ال؟ اي امريكا maybe overtake intense game. That's the scenario that we hadn't even considered. ما دخل لك حتى بالواتساب قاموا يكتبوا لي والله انت الفاضل يا بعوفوني على راح انام والله اخي تصبح على خير انا صار انام الوقت والعافية انا ابغى اروح انام نام عيش صراحة بقيتكم على خير تابعوا ودردشوا وسولفوا بيناتكم كان اروح انام لازم بعد ما تصبحون على خير جميعا بالبث تصبحون على خير ملمولة تصبحون على خير حبايب في امان الله بقيتكم البث وانتو راحتكم راح تلقوني بالشات اعلق وياكم ها اروح اقعد شويه مد there is a certain team who did change their hot drop when they normally go with loops to go for Alpha 7. Influence Rage, could happen. I would like to see it happen. It ain't gonna happen. So high pitch. Brazil against Brazil. It ain't gonna happen. Well, let's actually take a look here at our Sanhok performances. Who's our top performing teams when it comes to this battleground? And INCO going to be up there here. Obviously, IG as well. Even Rise in the mix too. يلا حبايب القاكم تعليقات. North America on a graphic for once. It's helpful when we've only had 3 rounds on this map for an anomaly to be seen in the statistics. But enough about passion fruit. Let's go passion fruit. Let them cook. They been and it did not work out. Let them pressure cook. Let them ripe. Let them ripe. All right, well, it is time to head into our 4th match of the day. It means we have 3 left in total. Who knows what's going to happen? Well, we're going to find out as the pen does drop here in our 4th match.
Let's go, dude. Oh, goodness gracious. It's good to see the desk get a little hype. I like to hear that let's go from 7. I think it needed about 15% more volume for it to really... actually, no, I'm sorry. 7% more volume, you know, and then it would have came to reality. But, oh, boy. Here we go. Headed into Sanhok. Let's get hype, baby. This is what it all comes down to right here. This is the place where champions are bred. You know, one of the most toxic maps in the entire game. You gotta make it happen. You gotta make it happen regardless. You gotta force Sanhok into submission here, Sute. Yeah, it's this time around. I mean, circles will definitely help, but with the stakes, with 3 games left, you got to take things into your own hands, like you mentioned. This is where champions are bred. This is the toughest map, right, to get points on, and more importantly, the midway point. This is like almost perfect that, you know, we put it smack dab in the center of the map rotation, because this is the one where it's like it really sets the tone now for the last couple of games, and for you to figure out what you need to do with what you got left. And it looks like we might start out hot with the drop by Jaguar onto YKG. Jaguar destroyed YKG last time when YKG dropped with Jaguar to the east of Hot 10, right? So Jaguar changed up their hot drop to start it off and look for some easy points in the form of YKG. Jaguar already changing up their game plan, and it's not going to stop here. It's probably going to lead into the next games and the ones after that. But first, they need to win this hot drop. Oh my goodness, they got to get it done here, because you have this Sanhok, one more Erangel, and a Miramar left to go, and it is not a place you want to rely on. So let's see as we see the feed start to light up a little bit and hyper on All Glory Gaming, but this is the battle that we're looking at right now. Jaguar need to stay alive. YK's looking to crush teams. Chico gets popped. Here we go, shotgun action, double barrel, not good enough, and Chico's gonna get that thirst. Oh, the nerves that YKG that Jaguar have to be feeling here. Losing Mercy is gotta hurt. Yeah, he went for that. I think he had all rights to go for that too. That was his win. Shots just not connecting. So unfortunate for Mercy. He is down and out. Jaguars look at qualifying in is just getting worse and worse. And in Hyper are also getting worse and worse as they started off decent in the first game. Nice shot. Nice shots from Rin, but I don't think they can do much more. Bye-bye. There we go. In Hyper, out. Jaguar fight. Jaguar fight. Jaguar, here we are. There we go. Let's take a look, because what could you, this is where I want to stay on. I really want to just hold right here, because this is what matters like the most right now. You know, Jaguar are in 6th place. They're trying to keep their dreams alive. The gap is not too... It's big enough to where this game is so important. You know what I'm saying? Like, you have to depend on this game if you're Jaguar. And losing one early, you have no eliminations. It's a goose egg if you go out. I mean, this could be it. This could be it. It's literally do or die for Jaguar here. And especially if that's possible, them passing up intense game is even gonna happen. You know what I'm saying? Yeah, it's not looking good for Jaguar. Do they commit to this fight now though? 3v4? Most of the times you kind of want to say you have to, right? Like, if you just rotate away now, you're just down a man, and you're probably gonna have to take that 3v4 anyways. But with a zone like this, it's a nice zone for them to kind of leave. And QUESO, however, already looking to, yeah, they took too long. It's either commit to the fight the second you lost that player, or commit to leaving. Oh, no. And now they're not able to leave either. And here's the problem, is that YKG knows what's at stake here. They know what's the problem is. So Jaguar are on the run. YKG have nothing to lose. They could just decide to just end Jaguar's dreams if they want to. Yeah. Well, YKG, they got to go aggressive. Here's that recap of N-Hyper. Just getting picked apart, man. N-Hyper. Yeah, I want to go back to the Jaguar fight, though. Jaguar! Let's see. Yeah, okay. N-Hyper, yeah, they're dead. We know that. But let's take a look here, because
Jaguar on the run. What is their path? Oh, 24K got taken out. Oh, 24K did get taken out. That's tough. Not by Jaguar, though. By Team QUESO. Team QUESO set a trap up on both teams, you know, seeing that happen out in the elimination feed. So now Jaguar's out. It looks like they won't be able to swim across safely. And, yeah, I mean, they tried. They went for it. With the way things were playing out, like, you know, INCO getting that huge game, the point gap widening by that much, I'd say Jaguar made the right call. 100%. They destroyed YKG last time in the hot drop. And they're dropping in a spot, right? On YKG, that's pretty much right next to where they typically drop. So it doesn't change up their game plan either, right? They're still pretty much rotating from the same position as if they didn't hot drop. So it's a win-win. That is, if they got the first win, which was the hot drop, which they didn't. Yeah, it's not a good situation for Jaguar. That is for sure. But they did get away, right? And they have 3 players, and you could definitely make something happen with 3 ups. Yeah, so we saw INCO make something happen with 2 up. They won the whole freaking game. So 3 up, definitely doable. All right, well, let's see what they can do. Meanwhile, we're going to look at INCO here on the other side. This is the 2nd place team. Big chillin' right now. Yeah, INCO, they are more than safe with 165 points. They're not going to catch Influence Rage, most likely. And if they wanted to, it's chicken dinner time right here for them. So as far as that storyline goes, that's what it is. But hey, prize pool is also at stake, you know, and if you're INCO, catching Influence Rage is going to be near to impossible, right? Especially with how they've been playing. But Intense Game are very close to you, so you want to make sure you perform good here. Intense Game need to start stepping it up a little bit too, because they dropped down. And the next team on the chopping block, I think Intense Game fell into 4th place. And if not, I'm pretty sure it was the case. Intense Game have not been doing much today whatsoever. They need to start picking things up, you know, secure that prize money. Not just the top 4 even, right? There is that prize money at stake. 1st place prize money, a little bit out of reach for everybody, you know, so 2nd place, 3rd place, 4th place, there is still that moolah to be won as Intense Game make the rotation in on the south side. They're on the far southern side of the zone. Still got a lot of circle shifts left to go. This is only circle number 1. Circle numero uno here in Sanhok, and that is the calm one. Circle 2, 3, and 4 are as well. But once Circle 5 happens, we watched half the Wabi get wiped in seconds, just like that. Goodness gracious, right? I am stuttering over my words right now because I am literally staring at this map feed because this is so huge for so many teams. I'm feeling that, you know, these players are for sure. QUESO and Jaguar? Will QUESO crash into Jaguar? Jaguar is on the low ground right now. QUESO's on that high ground. If QUESO missteps here, it's going to have to be a full committal. But YKG is so close by as well on that northwestern side. That's a 3-way fight waiting to shape out potentially. And the problem with where Jaguar is on that northwestern side, they can't leave. If they try and leave, they're going to be in the sidelines of Team QUESO. So that kind of forces Jaguar to stay put. And it forces QUESO to kind of be stuck as well with them. Let's take a look at an Intense Game here on the south side. Starting to creep up onto All Glory Gaming, and here they go. Grellin does spot them out. Oh, they are so pinched, but the return shots from All Glory Gaming looking really nice. Erangel gonna try to throw a nade and catch somebody slipping. Oh, but now he's getting shot in the back as well. Nothing he could do. Down goes All Glory Gaming, just like that. They have a couple up left, but that's gotta hurt. Uh-oh. This is QUESO about to be Swiss cheese in a second here when he gets pumped full of bullets. Yeah, he has no idea. No idea. Alpha 7 against V2, that's interesting. Let's take a look at that. Fran gets caught out, and he's gonna get thirsted. So that's a nice little easy, simple point right there. Well, he'll take that to the bank. Another point for Alpha 7 here. They're putting up points right when they need to. They're also very close to Intense Game. They could even pass the INCO with a good game. So, you know, they are giving it their all right now. Points are close. Oh, there's that Swiss cheese I was talking about.
YKG will find that 1 point. V2 falling back here. Yeah, Alpha 7's going to confirm that point. And the circle does shift up north, so the teams on the south side do have to move up more. Shots ring out. No connections. Oh, from what angle is that from? Oh, one of the V2 players far down. That was one of those situations where the scope was blocking the player. He makes it behind the tree, but now he's pinned back there. Revel. Oh, he's going to just keep on tip-tapping. Such good shots. But just a half-second delayed. If he would have flicked just I mean, I'm telling you, that knock should have been there, but it was just off the mark. He is still pretty trapped. But again, yeah, I think at this point, just run, especially after hearing those shots. You know what's kind of funny, Zoo? We don't talk about this, but, you know, you get shot at by a particular player, the way those bullets just whiz by your head, you have enough experience to know that this is a pretty sick team fighting you. You know what I'm saying? Oh, yeah. Like you could just tell immediately by the shots, kind of like who is shooting at you, or who it potentially could be at least, right? Mm-hmm. And it's like, you can tell how good their recoil is, because audio-wise, if you're getting shot and you could kind of hear the bullets, they're either going over your head, next to your head, or like, you know, all over the place. You can hear that consistent pitch and whizzing, meaning they're holding those shots steady. It just so happens it's trailing like right behind you, and you know, like, oh man, that guy's got some gyroscope going, and not gonna repeat that one. And we get another hard shift north. That's huge for Jaguar to make something happen. Paradise Resort completely open. Wide open indeed, and now YKG look to be heading over there for old time's sake. And that used to be their drop location, but now forcing to move. Uh-oh, INCO versus Intense Game. This is huge here. Two teams in the top 4. The nade doesn't connect, but the bullets do from Cielo. Oh, got him! A repeat. The second Beckerson peeked up again, goes down. One, and it's down from INCO too, so that's a trade. Cielo also goes down. The off angle too good. INCO starting to control this fight within their hands, and it looks like they're about to close it out. INCO looking to pick up the rest of Intense Game. Oh man, INCO trying to create that separation even further. Intense Game trying to pass them up. They now know who they're fighting here, especially with that finish on this yellow. So they're going to keep fighting this out no matter what, right? There's no leaving this fight. Squash looking for a crazy off angle onto Intense Game, and this could be good here. Right now, if you're the rest of INCO, all you're trying to do is buy time and knock. That nade could be good, and it is. Nenebete goes down. Squash misses those shots. Wide out in the open. He's got the nade. He's got the nade prepped. The pressure is on. You see Adrian desperately trying to make a play. There's pincered in, and they're trying to pick a spot to focus on. Blue Zone's here too. Blue Zone's not chunking just yet, so they can fight in this blue. Adrian swings out wide, forces Squash to the other side. Squash is trying to do so much work. Where's the rest of INCO? What's the rest of INCO doing? The Molly is good. He's on fire. We'll get the first aid off. And I think that is it with Vitali getting knocked. Oh, here comes the Molotov. How is Squash still alive? Squash just refuses to go down. If he gets this knock, I'm going to go crazy. Oh my god, I was about to say, how is this man still up? He was doing everything he could for his team to shut down Intense Game and came up just short. And that's Intense Game with 6 eliminations and still 2 players up. This is going to get close. And I hope we could catch a replay of what happened to the other INCO players, right? Because we were so focused on Squash that meanwhile, the 2 players of Intense Game just cut down all of INCO besides Squash. And it looked like they were focused on Squash the whole time. So that was a lot of multitasking out of Intense Game to stay alive. So good for them. But with such a long way to go in the blue zone and they're down to 2, I don't think they could pick up much more points. Jaguar, keep in mind, still have 3 up, but 0 elimination points so far. I'll tell you what, though, that's a lot of points they already have. 6 eliminations. INCO went out with only 2 points, Zoo. Only 2 points. And just to remind everybody, INCO's in 2nd, Intense Game is in 3rd. Prior to this match, there was a 7-point difference on the right-hand side. Yeah, look at that right there. Look how close it is. 3 points away. And Intense Game still have 2 players up. Like you said, it's going to be hard to get some more, but it ain't over yet.
Definitely not over yet. As Jaguar, man, it is getting dangerously close for them to not have a shot whatsoever. They need a big game here. They have to. Because with 2 games left, sure, you can hope to get a good game. You can aim for a good big game, but you could also get targeted in one of those 2 games, and it's done. Let's see what happens here. Slaw going for the jump shot. Doesn't hit the mark. Influence Rage looking to increase their lead even more. Really put that stamp on the first place. And Bray getting naded here. Trying to hit some shenanigans, but here he goes. 3v1. I mean, this is hilarious. It's just like it's just a whole bunch of crazy jump shots, and finally Bray gets caught. I like Law, how like he jumped up there and took his time that time around. He said, like, pow! All right, and enough of this shenanigan. I'm gonna, okay, line up the shot, pow, pow. Okay, well, we got it done. All right, back behind the wall we go. Remix was supposed to be covering him there, so Remix might have been just looking at the wrong side of that wall for just a split second and didn't get that trade. Extreme Slayers, they did decent. They did decent this tournament, but it is over. It is over for them. Yeah, 100% over now. It was over the last game, so crazy to see. I'll tell you what, though, I want to see Remix on a squad that really is able to crush it next tournament, because he's definitely a star player for the team, and I hope actually the whole team stays together and improves as time goes on. Jaguar gets some more must-needed points here against YKG, and Chico goes down, so that's 3 for Jaguar. Oh, and the boxes are getting shot. Yeah. That's confidence. They need as much as they can. They need as much as they can for the rest of the match. So they don't control Paradise Resort, though, unfortunately. There's another 2 teams coming in. There's also Influence Rage looking to swing up to the north side. That's going to be a big trouble for them as the zone shifts completely away. They're going to need to be the Kings of Paradise, pick up more points, and then probably maybe even fight their way out. There's a chance, though, with 3 up, in a terrain like this, when there's a lot of fights going on elsewhere, they could win this match. They could. But Victex goes down. Oh, no. And Victex gets got. Wow. It's over. What a loss. I think what a loss right there. Yeah, that is not good. And how are they going to be able to hold this down? They're going to have Paradise, so they could definitely kind of find some inner workings and some moves for sure. But this is going to be a tough situation, especially with it being Sanhok. Let's see, is BULUC CHABTAN now looking to be a little bit more loose here? BULUC CHABTAN, a bit too far down the leaderboards to really talk about. Depends on how big this game is, and then maybe we bring them into the conversation. But they do have 4 up, so we'll see. PASSIONFRUIT also with 4, trying to hold the eastern side. They do need to watch out, of course, for the 2-man of Jaguar and BULUC pressing closer. Meanwhile, elsewhere on the map, Alpha 7, full control of the eastern side. Full control of the eastern side. That's going to be the team I'm going to predict. Let's see if Nate can make something happen here. 4 eliminations for PASSIONFRUIT. Just looking to kind of put up a show here towards the end. And let's see what happens as you see BULUC CHABTAN. Yeah, now just ducking for cover right here by the elephant. Nades back and forth, no connections. PASSIONFRUIT just holding it down. They put out enough pressure to keep BULUC at bay, but that's also still an issue because if they lose the zone, they're running out into BULUC at that point. So maybe they wanted to let BULUC get a bit closer, potentially, to get some confirmation points. So the nades are, they're good, but not good enough to fully deal with BULUC. Intense game, last player up, trying to get as many placement points as he can. Uses the last med, runs in. Here's the footsteps. He could maybe win this 1v1 here. Here they go, and Adrian goes down. So look at that. Who will win the match? Alpha 7. Completely across the board. And they are looking poised to do so indeed. Meanwhile, you got PASSIONFRUIT in the middle of Paradise. Going to have to make their way down. Jaguar is still up, Zoo. They have 3 players. They have 3 eliminations, 2 players up. They can still make something happen. It's so crazy. Influence Rage still alive. With 4 points and 4 members alive. New Circle did pop.
it does shift away from Paradise Resort. So here's that issue I was talking about. Now Passionfruit have to push into BULUC and worry about their backs of Jaguar. So I think maybe Passionfruit needed to like switch up the aggression, the circle previous. And Mafioso gets BULUC actually, and another one, Alpha 7, nabbing up the points. Nabbing them up indeed. There we go. Let's see here how many points Alpha 7 are going to get at this point, because they're looking too good. Here comes Carrillo on the BULUC CHABTAN, 1v2. He has a DBS. He hasn't busted it out yet. There it is. There it is. Here he goes with the pop shots. He has that right-hand priority, and that's what he's looking to do. He's trying to take this fight to the right, and BULUC CHABTAN are just looking to buy some time here. Now, yeah, Carrillo doesn't want to go up top here. That's kind of a tough situation to hit. Yeah, so he wanted to go back to the right, not able to do so though. Baby Rods is going right in that direction though. Carrillo's going to take that all day long and gets him out just like that. Yeah, I love the way they play close range. They never fully commit over the top, just constant pressure. Influence range get taken out by Passionfruit. Passionfruit coming out hot and Paradise Resort. Oh my gosh. They can break out of Paradise Resort as, oh, yep, they're down to 1 now. So it is, it was say their name. Oh my goodness. It was looking really good, and now they're gone. But hey, I called it. I was like, I don't think they can make it out of Paradise Resort alive, and they don't. I want to see, can we put something to the test right now? I want to see how effective this curse is. Zute, can you please say that Alpha 7 is going to win this match? All right, hold on. Let me, I need to time it. So give me a second. I'll come in at the precise moment where they're popping off, and then everything goes bad for them. Okay, if my curse works, all right? All right, Alpha 7, all 4 up with the big control going up against MEZEXIS and Loops. Yeah, with 4. And Loops is actually throwing some nades towards MEZEXIS. Meanwhile, oh wow, Skyline gets mythic there, and Mafioso catches Baton. And yep, this should be Alpha 7s now. They get the opening. They have full control. They have full control of the sloping ridge. They're going for that flank. One of their players got knocked. It should be a quick revive though, because MEZEXIS still has to deal with Loops on the side. They want to take out Loops to get that second place confirmation. Alpha 7, 2 pushing up close, the other getting the revive in the back. This might be a little bit too much. It's Alpha 7, they had this win in the books. That's why we all predicted though. And they can still do inactive. Comes inactive. Yeah, Alpha 7 definitely can. Let's see how they're able to turn this out. Carrillo's in the grass. He catches Crow. Gets a nice knock. There they go. Out. Zute, take it away. Okay, Carrillo with that first big knock. Loops getting caught now too. Carrillo, the man, the myth, the legend. He is on point. He will not be going down here. The rest of the team, yeah, helping out. I think this is Alpha 7's win for sure. As one of them get knocked, I thought Loops was done. I thought they were gone. Oh, the blue zone takes him out, and now Carrillo is gonna go and finish this very easily with the shotgun as he goes down too. It's up to Senatexa. 2v1. MEZEXIS has advantage. Oh my God! It's MEZEXIS. Get the chicken dinner. Let's go. And there's that cast of curse for you, man. Wow! You gotta time it at the right moment for it to work. Alpha 7 though, they really need that chicken dinner. Actually, for prize money's sakes, yeah, they did need that chicken dinner. That was a big throw, I'd say, from Alpha 7. And I only say throw because it's Alpha 7. Right? That was not a free win by any means, you know, if you look at it, you know, statistically on paper, but it's Alpha 7. They should have closed that out. I think they overplayed themselves. Unreal. I think they played themselves just perfect, but the power of Zute was just too strong. They didn't stand a chance. Oh, I can't wait to see how the chat responds to that one. Most eliminations, Revel with 4. Highest damage, 625, but regardless, a great game for Alpha 7 in all seriousness. Yeah, it was a great game. Great game for, you know, the chicken dinner winners as well. MEZEXIS has got to give them some props. And Loops, you know, just hanging on in there. They want some of the prize money too. They pick up some decent points.
And Jigs, I love how you were like, hey, you just said passion fruit, and then they're all dead. Try it again with Alpha 7. Oh, and it was so wild that you said that. They started doing bad. I started casting. They got a couple knocks, and you took it right back. And I was like, okay, now pass it to me. Give it to me. Give it to me, Jukes. Let me try. Let me try. It was unreal. The timing couldn't have been perfect. This is not scripted, folks. We're live right now, okay? But still, you couldn't ask for a more hilarious ending there. We still got 2 more matches left to go here, Sue, right? So, I mean, this is crunch time for so many of these squads. I like the fact that Alpha 7, you know, they got that clutch factor. They've been in these situations so long that they're going to put up big points in the final games regardless. Yeah, I'm not too worried. I think Alpha 7, with the way they played out that Sanhok, that was the right mentality to have, to be aggressive. You know, take as many points as you can. You don't want to, you know, give away points, even if that means risking that chicken dinner. And with that mindset, with 2 games left to go, I think they're the most controlling team in the lobby. Of course, Influence Rage, they're controlling in their own way. They're just like, we're coasting, we're chilling. You guys could sweat. We don't even need to sweat here. Well, speaking of sweat, how are you guys feeling in the studio as we take it over to y'all? Alpha 7. If you're out there watching PMPL here and you're interested in being a color caster, hit me up over on Instagram and see if we can replace Zute for next season, because damn it, stop cursing things, Zute. As soon as he said, I think Alpha 7's, never mind. Now we know why Hyper's like the last team, because he had them placed first. That's true. Ooh. That's true. It was only after he explained that, then eventually QUESO went back down to 16. And he was only doing it for bragging rights too. Yeah. Anyway, enough of that conspiracy. These guys, I said we predicted the winner, phase 5. I said phase 6 popped. You were there. You heard me say it. That with the position that Alpha 7 had, with the circle being just a little bit towards the south, Alpha 7 didn't have a position they could really retreat to if they were overwhelmed by the exit from Paradise, whereas MEZEXIS had a little bit more of a position that they were holding out on its own, and they could have won. I still probably would have committed to Alpha 7 just because they've been on fire today, right? And MEZEXIS second page, a little unreliable in that sense, but 7. Win by them. Was that the same zone where you tried to change his prediction, but we stopped him from doing it? I think it was. Slander. I think it did change it because he puts it in a different document than where we put it ours on. And I saw him slip the producer a 20. You will hear the power of 20 from my is. lawyer. A 20 is a 20. That's what I thought. All right, well, obviously MEZEXIS take the win, but obviously not going to be in contention for top 4 Jaguar. Hot dropping on YKG and Hot in, and it not working out. Oh, wait, can we get Sute -1 point there for cursing Alpha 7? Thank you. Yes, that looks perfect. And can we also take off a point from Hot Jukes for every time you said "let's go" in this event? It'll be negative 50. Negative 50. Negative 69. But for Jaguars, that's exactly what I was talking about. Hot dropping the most unreliable way to get points and remove them from someone else. I asked, why are they hot dropping YKG? You said, easy points. They ended up got him. the hot drop. Eventually, after losing 1, almost losing 2, I think it was only QUESO chiming in that sort of saved them and allowed them the opportunity to even exit. You gotta let Jaguar cook. They were making it happen. Your meat's not tender until you let them cook for a while. They were making the hot drop happen throughout the whole match. It wasn't towards like almost the end when they actually ended up eliminating YKG. But yeah, I feel like we got an answer with what we were talking about, right? With slow them. cook. Very, very slow cook. We got an answer though for what we were talking about. Are they gonna be willing to hot drop Alpha 7? Are they gonna be willing to hot drop maybe INCO if given the chance? It's good to see that they at least tried to go. Why YKG of all teams? Completely irrelevant to them on the leaderboard. Because they're in the second page and they probably thought it was easy points, and Joey said nah. These are the top I didn't delete my social teams. medias for this. These are the top 16 teams that are in America. And Hyper won their region. QUESO won their region in BMGC points. And they're at the bottom of this leaderboard. There was not a single team here that is quote unquote easy in a straight up 1v1 fight. Yeah. Depends. See, I know how Jaguar could have won that so cleanly. How? Get in a vehicle.
So not hot drop. Got it. No, run them over. Oh, that's NA's weakness. That's what it is. That's what our kryptonite is. Well, Alpha 7, by the way, getting 15 points. We see Intense here going to be in 6th place with 7, but we're not seeing INCO. So Alpha 7, could they have realistically bypassed them and got themselves in 2nd place now? I think they did. Yeah, it's possible. Yeah, with 15 points, they were like something like 10 or 12 behind, if I'm not mistaken. I don't know how many points INCO got. And we're, you know, in all this talk of Jaguar not really fulfilling the hot job that well, they did still at the end of the day get 6 points. Intense Game got 1. And so I think right now Intense Game is probably in 4th when you're looking at the 3 teams after Influence Rage. I still think it's possible for Jaguar to overtake their position, but now they have to basically get like 2 wins or like 1 win and 1 high elim 2nd place at this point. Yeah. I like, as I said, I like that they even try to go for the hot drop. Sure. Even if they didn't go their way, they at least went for it, and they're showing that they're willing to take the risk. And that's something that's completely different than what we've been talking about, right? We've been talking about them not being proactive, them playing a little bit too passive. I'm all for it. Yeah. Do I see it happening? No, but I would like to continue to see some hot drops. They got 2. Yeah, they got 2. It might be tied. Who? INCO and INCO and Alpha 7. It could be. Yeah. I don't want to see the overall, actually. I don't know. We'll see. Let's move on to actually MEZEXIS player stats. Again, we haven't really talked too much about this team because they haven't really been to the forefront of these highlight plays, but we have to dive into them because the thing is, in North America, they were still an extremely strong team. And Active was such a solid player for them when he came into week 2. Baton also proving to be a strong in-game leader, considering he can put up frags, he can in-game lead his team. Problem is, it hasn't really transitioned into the regionals, but I'm not surprised because these 3 players, we haven't seen them in regionals before. We've seen an Active before, we saw him at PMWI. He's had that international experience. So as we were saying before, I think for MEZEXIS, this is a big learning step for them going into next year. And I feel like with MEZEXIS, they were still trying to figure out what their roster was going to be, because even going back to an A, they at one point, I think for a whole week, an Active didn't even play. Everest was playing. And then he came in and started playing with them, and then we saw a bit of a change there from MEZEXIS. So they're still adjusting, and with them going into next year, it's good to see that how my boy Hot Juice says it, Baton. It's being able to perform really well. He's an honorary Latino Baton now. He is. I mean, he's MEZEXIS. Yeah, if there's any team that would give you that. He's got that street cred now. Yeah. Yeah. The worrying thing is that it's still Baton is like one-man army. And Active had good damage in that, but too often more than any other team. It's like even worse than like Remix's best week. It was Baton and then the huge gap before anyone else. Yeah, actually, while we kind of change our attention here, I want to go back to Alpha 7 a little bit because we gave them a lot of criticism at the start of the day for kind of underperforming in this event at some points. But damn, last day, they have stepped up massively from the get-go as well. I'm so proud to see that they still have it in them. And we're taking a look at their player stats on the day, and your boy Carrillo with 8 eliminations, Rebel right behind him with 7. If this is the Alpha 7 that goes to PMGC, I got high hopes for them. Yeah. When Carrillo starts playing like this team can be unstoppable. Somebody go check Carrillo's room, because this man's cooking right now with those 8 eliminations, and then Revo being able to put up those 7 as well. This is nice, man. And you mentioned it, we've been mentioning it throughout the day too. This is the Alpha 7 we expect to see. Aggressive Alpha 7, proactive Alpha 7, willing to take on fights and actually controlling a lot of the maps towards the end. That's something that they've been working on very well today, being able to spread out, not being so close together, and just playing with so much more confidence, honestly. And if Mafioso is going to be your 3rd slot player in terms of like order of delivering and priority or whatever, if it's Mafioso's 3rd, that's like a fantastic team to have. Already Carrillo as the 3rd player is great, but then if Carrillo's like locking those numbers up even more, then the Alpha 7 are on fire right now. I actually wonder if they could have challenged Influence Rage more if they were putting up numbers like that, performing like they are today from the very beginning of this tournament. Yeah, 100%. I'm wondering though, could Carrillo potentially challenge for the MVP? Ooh, it might be too late at this point. Because again, even now they're in 3rd place. They're still 41 points behind Influence Rage. I don't think that there's enough to... I know he's putting up damage stats. Squash past McGrellin in eliminations as well. Okay. From INCO, so we got to keep that in mind. Obviously, eliminations is not the be-all, end-all when it comes to the MVP, but yeah, we can see here, 40-point lead for Influence Rage. They could pretty much just not play these last 2 games
and still be first place at this rate. As we look down to fourth, though, Loops is still ahead of Jaguar, and Intense Game at 165, 25-point difference for Jaguar to claw back, and that's if Intense Game gets 0 points for the rest of this day. If Intense Game have a poor Erangel, and if Jaguar win it, then I could see them hot dropping on Intense Game on the 5th map. Well, not even having to hot drop right in Miramar, because we've been seeing it. We know where INCO is going to be going into the next Erangel, unless the playing path is absolutely crazy. They're going to be going to Novo. Jaguar could potentially end up gatekeeping them within that bridge if they move a little bit faster away from Extreme Slayer. So it could happen. We might not get the hot drop that we want, but you might finally get that rotation block that you've been asking for. Because we're looking at we're focusing on an Intense Game right now because they are in the literal 4th position. But INCO are only 2 points ahead. Alpha 7 only 1 point ahead. Yep. If any of those 3 teams have a bad game and Jaguar have a bomb Erangel, then like they could potentially be at risk. But again, it is gonna have to be 2 solid, more than solid games for Jaguar if they want to make up that gap. They gotta outscore the other teams by at least 10 points if they even want to get a chance near Miramar. And it's good. It's good that, as I mentioned earlier, it's good that we're gonna be going into Miramar. Oh, no. I just noticed it. Sorry, go on. Oh. Yeah. But it's good that we're going to be going into Miramar as the last match, because that is one of the best performing maps for Jaguar. So they have to set it up here on this next match if they even want to have a slight chance on the last game. It's really made me think of your PMWI hard-hitting analysis there. They have to score more points than the teams above them to surpass them. Oh, I said 10. I had that reaction just because I saw that Extreme Slayers made it to the 2nd page. It finally fell out. MEZEXIS, first page, swap places. So we're not all NA on the 2nd half. There's still 2 games left. Let's find out what's going to happen here as we get into our final Erangel of the Americas Regional of Hot Jukes and Zute. 2 more matches. All comes down to this, man. And Jaguar need to make a miracle happen here, straight up. Like, they have 25-point difference, you know, and in order for them to cross that gap, that's if these other teams don't do anything, right? Honestly, I think it's hot drop time, Zute. I think you have to. You cannot, as risky as it is, you have to stop one of these teams. Have to stop one. You know what I'm saying? I don't think you have any other choice. I understand that you want to play it out and see what happens and see if you can pull out, you know, a 10-15 elimination chicken dinner. But it's just, I don't know. I don't think it's worth the risk. That's at least my opinion. If they don't hot drop here, what they need to do is obviously play a great game and then target the weakest team in that top 4 points-wise in the last match and hot drop there. Because you cannot expect to just, you know, play your own game at this point, because the teams in the top 4, they're not gonna let you play your own game. They're gonna do a trap onto you if you get close to them in the final match as far as the point ranking goes. So I'd say take the fight to them instead. But we'll see what Jaguars got, man. They really played phenomenally well so far today. You know, I don't think a lot of teams expected them to play up to this level, but they have. Can they make the right choices now to close things up and at least try and really go for that top 4? And it's a huge, you know, it's a huge accolade to have to qualify into the PMGC, especially for a team like Jaguar. Let's see what they're going to do as I'm looking at them drop off the plane path. And they are landing, or looking to land, somewhere near this crate area. What a circle. Oh my goodness. Completely off the beaten path here for so many of these teams. Unreal. So Jaguar going to go ahead and do a little bit of a split here at crates. And they're going to be pretty near, right? A lot of the teams that they're going to be needing to pass up here. Yeah, you got Intense Game to their west, Alpha 7 to their north, and INCO's all the way down in the southeast on military base. INCO's probably going to find themselves in a great first circle position. Jaguar, this is tough, because the other thing is, right, Alpha 7, Intense Game, and INCO know that Jaguar is a team they need to keep down. So there's also a situation where if Jaguar get too close to any one of the 3 points-wise,
they could collectively try and, you know, team up against Jaguar to all three secure their top 4 position. That's another thing to, you know, just throw out there to maybe think about. But in this case in particular, with this positioning right now, if Jaguar gets into a fight, Alpha 7's close by to take them out, or Intense Game is close by to take Jaguar out as well. And I think that's why Jaguar is rotating already. They want to separate themselves away from those two teams that would have more reason than any other team to hunt them down. Oh boy, well, let's see, they're on the move already. So they're looking to just head straight into this next circle and really close to Robert, GG, but nope, Robert's gonna go ahead and hit the brakes, so they're gonna pass them on up. So, man, yeah, it looks like they're not gonna decide to take this into their own hands here, Zute, right? They had a good... With a circle like this, I don't blame them. And yeah, it's tough. Yeah, and what I was saying earlier, like, imagine if they did take that fight with Intense Game. Then Alpha 7, who's like, hey, who's the closest to us to knock us out of the top 4? Jaguar? Oh, they're in a fight? All right, we're going to come over in third-party Jaguar then. And vice versa. If Jaguar set a trap onto Alpha 7, Intense Game see that in elimination feed, who's closest to us? Jaguar will come in third party. So that drop in particular was just not a good spot to be with Alpha 7 and Intense Game right next to them. Too risky for sure. And this is a tough situation. I mean, honestly, what do you think about Jaguar now having to get aggressive on maybe some teams they think they could pass up? Because, like, they need 25 points. That is a lot of eliminations, folks. I cannot stress it enough. You get 10 for a chicken dinner, and getting a chicken dinner in this lobby as in itself takes not only just a tremendous bit of skill, but also a little dash of luck as well. And that's not something you can depend on here. So one thing you can, though, is if you decide to take some fights early on, you could get those elimination points. There's 1 per elimination. And so if Jaguar is able to steal, like, I mean, to be real, like 10. They need like 10. So let's see what they can do or what the plan is. If I just see them go to the straight center and stay still, I'm going to lose my mind. I'm going to lose my mind. Yeah. I hope they realize, like, they might think they're rotating fast, but I hope they realize their loot spot is already filled in by another team. And if they go further, Extreme Slayers is on the other end of things to take loot. And it looks like they're stopping here for loot. And this is just, I think this is the pressure. Not the tires getting tied up. Oh, it's just, yeah, you can just see it in them. He hears the footsteps. Yeah, Jaguar is like, I think Jaguar needs to leave, like right now. They don't have loot. Some of them don't have a helmet nor a vest. And this is just, it's do or die time. They're severely underlooted, and they're going to take the fight with BULUC CHABTAN. I think they waffle too much, right? They dropped somewhere else. Then they were like, oh, zone, look at that first zone. Let's do fast rotation. But you're fast rotating from the opposite end of the map. You are not going to beat other teams to the center, rotating from the other side of the map. Yeah, you're definitely not. And one of the teams that you're not going to be here this tournament is INF. As a matter of fact, it's hilarious, too. I just saw one of the comments here in the chat was saying, hey, Zute, please love INF. And this was immediately after saying, someone said, Zute, please, Zute, you do not want Zute to allow them to love your team, you know? So, You know what's funny? At the start of the day, you literally said, and Alpha 7, you know, fans, and someone in the chat was like, don't let Zute talk about Alpha 7. And he just tagged me a bunch. That same guy just tagged me a bunch and said, I told you, I told you, I told you. Oh, goodness gracious. Oh, Jaguar making progress here. I think they got an opening knock onto BULUC. Yeah, BULUC down one player. Okay. I was saying that Jaguar should rotate away, but I was completely wrong because actually they have nowhere else to rotate. Oh, he caught Mercy. The double. Baby rods crushing the dreams of Jaguar here. They're so split up too. This nade could do it. This nade is gonna do it. It's gonna do it. It looks too good. Too good to be true. Oh, baby. Simple's now in trouble. Yeah, Simple's now gonna have to make a 1v1 against Madion and try to get the res off here. They already lost a player. Yeah, they already lost a player. That's the biggest thing. Even if they win this, they are already down. And they lost 2. Yep. Oh, they lost. It's over. Here. It's over.
It's over. Man, the comms. Ooh, dead silent. Dead silent right now. Oh, that's gotta hurt. A lot of LOLs though coming out from Intense Gaming Squad, you know? Oh yeah, to be honest, I don't think Intense Game, Alpha 7, and INCO were even that worried because they had a huge point gap. But seeing that Intense Game and INCO in them, they're just like, all right, cool. Well, we weren't too worried, but now we're home free. Now we're just all three of them fighting for second place because they're all 1 point with one another. Well, look, and let's see who's going to cross that as Alpha 7's looking to head that one up with a nice elimination on the All Glory Gaming. You can see them driving on in. It's nothing too interesting just yet. INCO all the way, we're down there in the south. Now they're starting to head up that bridge because they have a feeling the zone is going to start going north. And it looks like they're going to opt to bridge camp for right now. So not a bad idea, that's for sure. Oh, look at Squash actually in the top eliminations now. Oh, wow. Squash has really been popping off. New zone shift. We're going down towards Melta Power, potentially this area of the map. Oh, prepare for a lot of compound crashes, a lot of smokes being had, and a lot of just good old PUBG mobile action. Let's see how things start shaping out here. Let's see how they do indeed. Meanwhile, oh, Intense Game getting popped out by Nate. That's gotta hurt right there. That's one of those. And that's one of those knocks where it's like, can't do anything about that, man. He just hit some nasty shots, and it happens. Influence Rage are gonna take the fight. Oh, are they gonna take the fight? Do they know? Oh, yeah, I think he spotted a vehicle. Oh, yeah. Yeah, Federal Influence Rage says, on the rotation already, man. Influence Rage just having fun at this point. They're gonna push everybody. Look at that. Influence Get some Rage. sidelines. Get some sidelines. No sweat. I still can't get over the fact that, oh, here's INCO starting to pick up some points. Yeah, the three teams we're watching out for now is INCO, Alpha 7, and, slipping my mind, INCO, Alpha 7, and Intense Game. Those are the three teams that are all within 1 point of each other, looking for that second place finish. Second, third, and fourth up in the air. As far as, you know, fourth place going to a team below that, I don't think it's going to happen because that was a Jaguar. Actually, Loops could still fight for fourth place. They're already qualified, so it's not going to kick anyone out of qualifying in the top four right now. But as far as prize money is concerned, Loops should be looking to do something here still. But they're actually down to 2. We'll get the revive and go up to 3 right now. All right, so they're up to 3 here in a not the best spot in this circle either. So, yeah, not looking too good, but they are definitely trying to get that prize money. And they definitely can. So no elimination so far. Can they get one? This is towards MEZEXIS, and honestly, MEZEXIS are balling out at this point. Like, I want to see MEZEXIS stay together, for sure. Bathon goes down and gets thirsted. As we see Skyline there to support, but just a little too late, not able to save their teammate. And Skyline gonna get that finish onto Loops. That's gotta hurt if you're a Loops fan. But still, yeah, and honestly, like I said, I want to see MEZEXIS stick with the squad. I think they have what it takes, Zoo. I really do, you know? I think they learned a lot here. I think they learned how to really play against this lobby because you have to experience it to believe it. You know what I'm saying? Yeah. So if they stay together and just work on their chemistry, just refine some of the little knickknacks here and there, they absolutely could be a top squad because we've seen them take out the top teams in this lobby in very, very interesting situations as well. It's not like they were handed the game. So, yeah, they could definitely do it. It's just that consistency they have to work on. Yeah, definitely so. And what the biggest thing with competing at this stage is it really clarifies how to improve, right? When you're stuck playing in NA where almost everything works in a sense, like you get away with everything, it's hard to figure out, like, what do we focus on? What is our mistakes? How should we be playing? But when you get to this stage, you get a really good idea of what it takes and what you need to do to be in the top 5 to top 4. So this is great experience for MEZEXIS, and not just MEZEXIS, all the teams. PASSIONFRUIT
I'd say they've been here at this stage, multiple times before, but with different iterations, kind of, roster-wise. I think this is a good chance for them, hopefully, if they stick together, to do the same as well. Well, big question is, what do you think about this squad right here? Which squad? PASSIONFRUIT. Yeah, I think they should just they should stick together. They've come really far, I think so too. I think the team has what it takes. I mean, we saw some really shining lights from Juancho, Zuko, Valak. I mean, even Nate, we know what he could do. It's just, you can definitely tell that synergy is not where it needs to be. So hopefully they don't allow that run over to just completely demoralize them and decide not to play together anymore, because you just got to put in the work. You got to put in the hours, and you also have to realize that you're going up against teams that have put in those hours for years now together. Yeah. For anyone watching real quick, I just want to highlight this before everything starts popping off. I notice NA teams always tend to lose one player when they have a huge advantage because they get a little bit overly aggressive, where they get knocked and thirsted. One thing that the Brazilians are really good at that you see is they don't lose that one player up close, and it comes down to those microaggressions. We saw it last game with Carrillo as he's trying to stay alive here, but he was up close 1v2 and he would just do the smallest micro peaks and just shots to put out the pressure, but never moved up enough to get knocked and thirsted. Earlier in MEZEXIS, it was a 4v2 and they lost a player because the player that got taken out, I think it was Baton, committed just like one step too much, right? All he needed to do was just microaggression, and eventually they'll take the win right there. So that is one thing that I think NA teams do need to work on in those close range engagements as far as the fights are concerned. 100%. Yeah, I think they have a lot to work on. These losing players in early rotations as well. Oh, it's going to be tough because and the hardest thing about when it comes to North America, Zoo, is they don't have a place to practice this rotation timing. You know what I'm saying? Like, to be honest, league stage isn't it. Like, these teams, the most majority of the lobby is rotating ridiculously slow compared to this level here. And the crazy part is that it's only going to get even more refined as we get into later stages. So we'll see here how these Brazil squads are going to end up doing in the future. But let's take a look to see who's going to end up getting that second, third, and fourth place. It's pretty much anyone's game right now when it comes to these teams. And you can see a tense game. Looking to stay alive with 3. Tense game. Dead center zone right now at the Wizard Tower. It's a pretty good spot to hold, too, because if a team crashes, other teams should have lines of sight to shoot in and help out in a way. Influence Rage, I mean, these guys are just balling. At this point, who knows what they want to do. Nice shots, picking up those elimination points. Knowing where to look is one of the, most underrated skills. When you get a great position, some players know exactly where to look at, exactly what time and pick up points. Other players, they get, 1,000 damage, and knocks and no point confirmations. 100%. Yeah, some folks just have that sixth sense of knowing that the feeling that there's a knock player somewhere. You know what I'm saying? And being able to steal those eliminations. And the more you get, man, does it help your team out so much. If you're able to steal, even 1 or 2 in a game, oh, that's huge. Especially if you can do that consistently. Meanwhile, look at this, Loops. Final player up. It's just Carlos in trying to get some points on the board to get a little bit of that extra sweet prize pool. But here we go. Look at this. INCO versus Alpha 7. This is interesting. Yeah, just taking some long-range shots. I don't think this is really going to come into a full-blown fight. Neither team in a good spot to push the other. Maybe INCO, if they get a double knock, they could push up to that ridge side and just nade the rest. But Alpha 7... even if they get 1, 2 knocks, it will be a difficult crash. Well, I'll say this. If they get a thirst, they're going to full crash because, I mean, they're 1 point away from each other. Oh, that is true. I didn't even realize it's INCO and Alpha 7 in particular. Yeah, INCO in second with 167, Alpha in third with 166. And they would need a 30 elimination chicken dinner to catch up to Influence Range. So good luck with that, right? But let's see. But second place is definitely in the works here. Carlos in 5th place with 152 points. And is he just going to deny the point here?
He has one first aid. He's going to use that first aid. Wait for Alpha 7. Hopefully, you know, if he lasts long enough, wait for Alpha 7 to start rotating when that new zone pops, and then go for the knock and thirst. But they are aware of his position. Yeah, INCO looking that way. Now, use that first aid, goes for the shots. Switch the angles, maybe peek from the other side. Oh, and Extreme Slayers, Frady, actually taking that point away. I'll have to say, where was Frady? Okay, they're over there. It makes sense. Chilling by Milton Power. Very, very well-known location for them. As we see this battle go back and forth. Now, nobody's been finished, so they're not sure who they're facing, either of these teams. And like I mentioned, if they do realize that, they're going to go extra, extra hard. But that's a fight I definitely want to stay on right here. We're going to take a little glimpse right over here at YKG and All Glory Gaming, just for fun. Just for fun. As we watch that stalemate between INCO and Alpha 7. But I really want to catch to see how they're going to rotate into this next zone zoo. Here they go. Oh, yeah. Smokes are coming out. The push is coming. Here comes Alpha 7, and INCO doing a great job of shutting them down immediately. And wow, that's got to feel good, especially when it's the team you're right next to on the leaderboards. Talk about a stiff arm. Do you think they knew? I don't think they knew until after the push happened. They do now. All Glory Gaming on the north side as 3 teams going at it. YKG, V2, and AGG. Nate is good. V2 getting picked apart, but you can see in the elimination feed they did get 1 knockback. Where's YKG in all this? YKG with only 2, I guess, have to, you know, take a little bit of a backseat. Influence Rage here as well. Man, Influence Rage, they chillin'. Get the way with the lobby. They don't have to make any plays. They can wait for other teams to start the fights because they don't need to force anything, and then they just react off of it. They're just like, oh, eliminations for free. We'll take those. YKG does get it finished on the law, and now Federal is pissed. He's like, oh, how dare you. Here come the nades. Barely missing that one. 24K surviving for now. How about that nade? Nope, misses the mark as well. So now we're going to see Joey and 24K start popping off here when it's too late. Yeah, Influence Rage, they're getting picked apart though. Federal finds the knock onto Joey, and Federal just, man, 1v2 when they have cover. And this is YKG, like, sure, they're doing terrible on the overall leaderboards, but we know they can shoot. They have mechanics. As far as, you know, representatives of NA, we can't be that bad, right? 100%, yeah, for sure. Not that bad. Goodness I don't know, gracious. Man. Maybe the Brazilians just are at a whole another level, even just we knew that mechanics-wise. Unreal, unreal. It's just crazy how well they're doing here, and how unfortunate of a performance we've seen from some of the most anticipated, right, North American teams. Looking at the lobby, Zute, who do you think is going to win this match? Ooh, I want to go with INCO, but they only have 3. INCO, they're looking strong with 4. Yeah. But they gotta fight. They gotta fight a lot of different teams, and one bad shift, which I think is gonna happen. Man, I gotta go with intense game. I mean, they're just hunkered down though, but intense game it is. INCO have a good shot at this too, though. Hey, what about Team QUESO? What about Team QUESO? Well, I mean, they're in the best. They are in the best spot with 4. To clear pick as a prediction, but it's QUESO, man. I don't know what they've been doing. They have 0 eliminations. Team QUESO. Team QUESO. Hey, let's give Team QUESO. Let's give IG. Let's see if position. You picked IG. I'm going Team QUESO. I'm not going to IG. I'm not crazy. All right, let's go here and see what happens to Extreme Slayers. Oh, that's what happened. Bye bye. Second place, INCO? Second place? Yeah, they're looking good. Second place. INCO did lose 1 player, though. They're down to 3 now. Let's see here. Uh-oh, both Cameron Davis believes. Cameron Davis believes. Meanwhile, the Cappuccino and Seven himself, both gonna go with INCO. Very interesting. And Skyline takes out one of their players. And Beckerson not looking too good, barely survives. That should have hit. A little bit
shaky on the aim there. INCO down to 2 now. I don't think INCO's winning this. Not with 2 players. It comes down to QUESO. QUESO has 4 up, obviously, and the next strongest team, EnHyper. What about EnHyper? Have we all really given, you know, all hope for EnHyper? They have 4 up. Well, let's see. Can EnHyper do the impossible? I'm not too sure. It's going to get interesting here. Meanwhile, you have intense game chilling at this wizard tower. This is a strong position here, right? For sure. So they're just going to be big chilling. And right now, calm before the storm when it comes to this next zone. EnHyper are going to be looking to get some knocks here onto intense game. They have some sight lines. Are they going to catch him peeking out a window? EnHyper, this is a very comfortable position for them. In the late game with 4 up, ridge lines to work with, long range, yep. GK first gets the opening, pushing up really close, got that nade in hand already, looking for it. McGrellin with the pre-nade, waiting for that crash, and here is that crash, perfectly timed from McGrellin to throw that nade, but doesn't connect. EnHyper looking like they want some points before the end of the tournament. Let's go. Let's go. Uh-oh. Wow. Look at this, EnHyper shutting down intense game. It's just Adrian by himself. Who picked intense game, huh? Who picked intense game? I don't know. I changed my pick. EnHyper. No. Now watch Adrian 1v3. No way. Though. No way. No way. It's impossible. The curse is great, but I don't know if it's that great. Here comes this. Oh, yeah. It's a shutdown. There we go. That is wild. Oh, man. And there goes intense game. Done and dusted. Just like that. All right, you got EnHyper still up with some high ground. PASSIONFRUIT are in this, and now we see NA alive. Who's that? EnHyper, MEZEXIS, and PASSIONFRUIT all in the game. Right. NA. Right. End game. Right. NA. We're here. Let's go. We're out here, baby. Let's go. Team QUESO. Get the zone. Has QUESO gotten any elimination points yet? Nope. They still have not. A goose egg. But you know what? Position over everything. Am I right? Yep. The placement points. Because that's the thing that's dictating the leaderboards in this tournament. For sure. QUESO. Yeah. LOL. I alluded to it earlier, but certain teams, you know, in the same exact position can somehow just find the elim points. Other teams can't. And it's not easy. It's not easy to find elim points, even if you're getting the zone over and over. INCO still alive. Here come the nades, though, between them and EnHyper. That was actually really dangerous when Squash realized it and ran right into one. You know, another one's coming. Beckerson's in trouble. He's got to watch out. One more nade. Yeah, this looks good. Oh, it just tips him up a little bit. Beckerson's going to throw one right back at him. And that is going to do it. So there we go. EnHyper finally hitting some nades. 8 eliminations. It's about time. EnHyper did lose that one player, though, in the tower crash, which I think they shouldn't have. I didn't really care to talk about it because it's EnHyper. They've been playing so poorly. But they should be 4 up, which would be a much better, you know, number to have to win the game. BULUC CHABTAN pressing in. Team QUESO. You had this fortress the whole time. Unreal. And you lose a player off one team crashing. It wasn't like they had multiple teams. It was just one team crashing. And QUESO down to 3. Team QUESO, come on. Come on, right? What are you doing? I know that you're automatically going, right, to the PMGC. That's great. Good and all, right? But, I mean, is this just like a strategy, a fake out? Is this real? I'm not too sure. It's crazy to see them performing this or having this rough of a performance in the America's Championship. Hey, maybe some teams are just meant for long form, and some teams just can't do the short form because there's just way too much pressure. EnHyper, right, being one of those teams as well. Short form, just too much pressure. Each match too important, and they're like their own worst enemies almost. And QUESO might be the same. Juancho keeping an eye out. Let's see what happens. Honestly, the big storyline that's left right now is Juancho. What's Juancho gonna do?
Let's see. What would Juancho do in this situation? He's behind the rock. He's by himself. Valak is just merely giving the scouting right now to Juancho. He's like, all right, Juancho, you're going to do this, you're going to do that, okay? Juancho's like, sí. Listo. Let's go. They could push into Queso, honestly. With the way Queso is playing, they could just both run in the open and get a knock. I want to see it happen, because that's the only play. Uh-oh, Valak. Nice Juancho's like, attaboy, Valak, attaboy. Juancho is on the open. Here we go. This is where you just keep going. Just keep running, Valak. Just keep going. Run, Juancho Juan. To shoot at. Oh. Bye-bye. Very, very, very nice, dudes. I mean, so sacrificial Juancho is, you know? He's just saying, you know what? I'm going to go out now. I'm going to see if MEZEXIS can stand a chance. And Hyper getting knocked. Team QUESO looking good. This should be their win. And now Milanova's going to go ahead and take the roof now that his back is completely cleared. Team QUESO should be easy win here. Yeah. Should be. But MEZEXIS, honestly, are insane. They're looking good. MEZEXIS could definitely do it. I think MEZEXIS off the win on Sanhok, and Queso just, you know, just playing a little bit sloppy, I'd say. Easy. I could give, I'd say statistically a 60-40. 60% chance in favor of Team Queso. Make that 70% now. Actually 80% probably. Yeah, there should be a Queso victory. Uh-oh. Okay, yes. Yeah. Don't you me, Juke. I just said, oh, right? No, this looks too good to be true. Yeah, Team QUESO going to get the win here as Crow is about to go down. Could go down to this nade here. Ooh, it does chunk him up quite a bit. Yeah, he's completely stuck. They're going to make this into a dang red zone. All those nades. Crow is just saying, okay, let me just not go that way. Avoiding all the nades in the process. Oh my God. Goodness gracious. Look at all these grenades. How are they all missing? So finally, Potrola hits one. And Team QUESO, finally, right? Get a chicken dinner here. I mean, we saw them put up some points before, but it's good to see a good sign of life here at the end. You know what I'm saying? Yeah, in a way. Did they really have to do much, though? I don't think so. They weren't blessed at all, Zoo. They weren't blessed at all. The other thing is, like, I'm nitpicking, but look at how many nades it took. You know, just a better team, like Alpha 7, if they were in that position, it would have taken like 2 to 3 nades. And I'm only pointing it out because it matters. It's hard to quantify, but it's like one of those game sense type things, right? Where you just know kind of where to throw that nade based on the blue zone creeping in on the back to get it on your first or second try. And it didn't matter here because it was they were going to win no matter what. But in other situations and clutch moments, you only have 2 nades and you're going to miss both. Other player has 1 nade, they're going to hit that one. So there's a lot of difference in skill levels, I still think, for Queso to make up in. Something's wrong, because they're missing a lot more than just nades, right? They were in last place, and they're one of the qualified teams going to PMGC. But then again, right next to them is another one, and that's Hyper. Let's take it on over to a break, guys. One more match left to go.
Let's go, Team QUESO! Getting a chicken dinner. I made Cameron jump on the board here for Latin America and getting themselves maybe off the bottom of the leaderboards. I don't think they have a chance to get into more money, but at least get some pride going their way here. What's up, guys? Hey, QUESO. Yeah, nice to see. Yeah. I mean, they're going to PMGC, so it's good to see them show like and hyper. Good to see that they know how to close a game out, that they're given every single advantage. Yeah, and also I like what Sute was saying in regards to some teams are made for long format tournaments instead of short form tournaments. We've seen that before with different teams, but I like it, Sute. Okay, I agree. I mean, okay, there's not much more to go into that. that. Already, right off the bat, that was an incredibly chaotic game because of the hard west plane path and then the hard east circle. Everyone, like, you saw a couple of teams, they didn't even drop on whether it was their primary loot location or a backup loot location because of the off-kilter plane path. Sure. They were there for maybe like 10 seconds, and then they just, you could see on the map just everyone driving into the zone, maybe half-kitted, I imagine, because the plane and circle were so contrasted from each other. They just needed to get into the zone and finish their loot here. So there was a lot, almost Sanhok-like play just based off of that fact alone. And then when we hit this section, just sending it into the towers after tower after tower. And there were some key parts of the terrain to play around. But once you got to the end game, it's just going to be QUESO's compound defining everything. I felt bad for Jaguar, actually, because they dropped, like, east of South George on that plane path. And like you said, they had to book it straight over to Milta, which is, like, kind of their drop location anyways. Yeah. So they didn't get to play from the zone that they would have liked to have played from. And then they got taken over by BULUC CHABTAN and then pretty much eliminated from any chance of getting into PMGC. Yeah. I'm actually trying to figure out what Jaguar was even trying to do there, because even with the plane path, I feel like I'll drop Alpha 7. Would have been no way. They would have been still able to make it to Milta where they usually loop, but I don't know if maybe instead of the hot drop of Alpha 7, maybe they were gonna plan on just blocking them off on their rotation, as they saw MEZEXIS being able to do it in the past. But due to that circle, they completely went out of the window. You can see them just running without their heads. Yeah. Final moments here. And you can, again, you can just see, especially once they were able to get onto the roof, Jukes and Zute identified it. Once the north was cleared, they were able to use the roof and just have that high ground advantage onto the remaining players on the south side. 18 points, good win for them, nonetheless. And Hyper MEZEXIS up there at the top. I mean, INCO, I guess, kind of extending or getting back into the mix, but trying to lock it at second place, right? Yeah, really, it's like $19,000 for second place. So that's what this is all playing for at the moment right now, is because now the Jaguar are essentially, I think, mathematically out of top 4. Right now, it's just INCO, Alpha 7, and Intense Game trying to fight for second place, which is a big deal with the money for sure. If Jaguar can pull a match like we saw INCO do on the Zombies Edge show match we had, where they had like 21 limbs, maybe doable. Yes. Still not positive, but maybe. Yes. Likely, but probably not. That also means that at least one of those teams would have to go out with like 0 points. Or negative points. Which can happen, because if we go to the second page, Alpha 7 did get 0 points this match whenever they try to push into INCO Gaming, but that's going to push it here. If we're really... That was a slaughter, man. It's going to try to go for it. But yeah, Alpha 7, this is the second time now that we have seen them try to push the action towards INCO, whatever INCO's actually set, and INCO just gets away with destroying them easily without even losing a single player. My note, it's like, okay, bye. Alpha 7, or A7 crash into INCO. Get wrecked. That's literally on my notebook right now. That's exactly what happened for them. But I mean, again, like Alpha 7, they should be happy because with Jaguar going out early, even with them getting 0 points, they can finally breathe that sigh of relief. Like, okay, we're gonna make it into PMGC this year. Actually, with that, now INCO are 6 points ahead of Intense Game in second place in that fight. So again, still could easily get passed up. But with the way that Intense Game have been playing today, I'm still confident in saying that despite like what they got, like that one good game earlier on, they've still been pretty underwhelming compared to that chicken to dinner finally days. For INCO, which is nice to see. I kind of actually would like to see them win without a chicken dinner, because they would have been like the only team in the front page without it. But we can see here 213 to 176. Again, not realistic to be caught up to. I mean, Loops maybe could pass Alpha 7, but they won't push them out of PMGC with this. And Jaguar, unfortunately, I think this
Yeah, our top Coming 4 to a is set. close. It just comes down to who's going to finish what. Alpha 7 could still make that push for second place. Okay. INCO, with the way that they've been performing here in the last 2 matches, I think they're going to be able to maintain that second place. So it's going to come down, like you were saying, to that third place and fourth place, or who's going to end up being where. And I think Alpha 7 might be able to just do it and actually pass Intense game. Jaguar are 25 points behind Alpha 7. That means that if Alpha 7 go out with 0 points, Jaguar, if they win the round, need 15 eliminations. We've seen it before. 15 is pushing the realm where you have to just be blessed with opportunities to get eliminations, because like there comes a point that like you just run out of people to shoot at, and I think that is around like 12 or 13 is when you're like, okay, those are literally all the targets that we had access to begin with. So again, there's even more in this ridiculous fantasy that would be out of their hands. Are they gonna hot drop out like, 7? No, don't. Because you have to set up in a position that allows you to be able to take control of the game from about circle 4 or circle 5 in order to have the reliability to get those eliminations. Even though they technically won the hot drop against YKG, you saw how long that took and how bad of a position. So you agree they did win the hot drop? I think what you're describing though is kind of Jaguar's playstyle, to be fair. Yeah. Kind of, actually, yeah. To validate the fantasy that you're currently going on with Jaguar being able to actually pass Alpha 7, they did end up getting 26 points yesterday in Miramar on the last match. So they are able to be a team that can put up those big number of elims. Yeah. They have showcased that they can put up more than 25 points. I don't see it happening. No, but I like where you're going. It's going to be very, very hard. All I mean is that there is a glimmer of hope. They would have to hope that somebody else would either hot drop Alpha 7 or just try to destroy Alpha 7 on the rotation. Maybe they're hoping INCO is going to be set in a location. Alpha 7 is going to be like, let's send it there, and then they just get absolutely wrecked again. Do you think there's a chance we might see like Alpha 7 switch up their drop spot, or IG switch up their drop spot just to kind of make sure they get into the late stage of the game, so then they could just coast into the finals? Yeah. Or the PMGC? At the current gap that we have, I don't think so. I mean, it's at the same time though, the biggest threat. The only downside is that if you try and drop away from your initial drop spot to avoid a bridge camp or what have you, you need to go to a position that you know is going to be clear. It could have terrible loot, but if you accidentally drop on another team and then you go out early, you do what you're trying to avoid to begin with. So like it really, in that case, it depends on the plane path and how comfortable you are on knowing where everyone else is going to be dropping at. Well, let's take a closer look here at our second and third place team, INCO and Intense, because these two teams have a battle it out. Intense, they were first place day 1, but fortunate for them, they have fallen off throughout the next days, but obviously not that much considering they're still in our top 4, but we can see a clear discrepancy. INCO, just ever so consistent. Yes, they have their first chicken dinner today, but they have been the most consistent team in getting placement points and eliminations, and that's why we're seeing them currently in second. Especially those eliminations. I feel like this has a team that, besides Influence Rage, if we were just to make Influence Rage disappear, INCO has been the most consistent in regards to getting those eliminations. Being able to, as we were mentioning, being able to finally get a chicken dinner. But before that, they even got that chicken dinner, they were being able to maintain themselves up there because of all those elims that they were able to output alongside with some of the placement points here and there. But the elims have just been huge for them. Yeah, I mean, that damage number between INCO and Intense Game, I think, is more impressive than even the elimination differential. Is what, 6 elimination difference, but like 1,500 damage? That's a lot. I think what's also crazy to me, if I look at that, is like McGrellin had 24 limbs like day 1. Yeah. And I think he's around like 36 at the moment, so he's only been able to get 12 the next 3 days of play, which obviously getting 24 today is a bit much to ask for anyone. It's either like a highest highs or then like not the lowest lows, because they're still in second place, so like, you can't go that low. But yeah, it's like it's find someplace in the middle to go on. Well, I think Squash just passed him in eliminations, passed him in damage. For me, it's looking like Squash is going to be the MVP as well. But really quickly, let's actually take a look here at Intense Game up against Alpha 7 and their head-to-head stats here for today. And Alpha 7, I'm expecting to have, landslide more of everything, because honestly, the Alpha 7 we've seen today, bar maybe like, the last match, is the Alpha 7 that we know. But they're just not able to maintain that level of play until like the last day of an event, it seems. Yeah, they usually tend to start slow. To be fair with Alpha 7, even if they don't end up climbing up
to third place or second place, I do have to give him credit with the different Alpha 7 that we have seen on this tournament, which is the Alpha 7 that has been able to start off in a good manner. They weren't in the second page after first day, which is good. We're used to seeing Alpha 7 be on the second page, and then the talking points become, okay, it's Alpha 7 wash, what's going on here? And then we're always like, it's okay, just let them cook for a little bit. It usually takes like 2 days for them to actually be able to wake up. What they've been able to do here in this tournament is impressive. It actually makes me a little bit hopeful for what we're going to be seeing out of PMGC from them. And it also makes me hopeful because we have seen Carrillo being able to put up those LMs. And I feel like that is the big difference with this team right now. And the confidence, too, that they've been playing with obviously hasn't gone their way whenever we saw them fight INCO. But it's an Alpha 7 that I can definitely get behind and expect them to do good when we end up going to PMGC. Yeah, I mean, the veteran ability, just knowledge and cool, calm, collected, it's the same old saying, right? But like, if there's a team that will not fall under the pressure every single time, it just seems to be Alpha 7 time and time again. And then when you have Carrillo, who isn't even the star of the team, but he's such a legend veteran in his own right in the Brazilian scene, sort of playing a more supporting role, sees that maybe the younger players are struggling a little bit, he'll step right into that position to make sure. That's the plan, anyways. He hasn't always done it. Yeah, exactly. At least this tournament it is. And so this is feeling like a team that is really hard to keep kicked down. Yeah. Well, we do only have a couple seconds left here. You know, 70 mentioned Jaguar getting 26 points in a Miramar. But let's see if they have a chance here as we take a look here at our top. Maybe you didn't say that. I don't know. You say a lot of things, 7. No, I'm saying no, they're not going to get it again. Oh, they're not going to get it. But well, the point is, like, I'm curious if they were one of our top teams on Miramar, and we are seeing it, so there is a chance. Yeah, but look who are all. Well, yeah, exactly. Exactly. That's the flip side, is that not only do they need to have an amazing game, they need at least one of those other 3 teams to have a terrible game. And like the fact that all of them, there's not a single option. There's not a single team that like struggles on Miramar that they're trying to pass. That's the worst part. All right. IG has lessons. Maybe you out there are watching this and thinking, you know what? I can beat these players. I can beat these teams. First of all, probably crazy, but you do have a chance. The PUBG Mobile Campus Championship for the fall season is going to be coming up here in a short amount of time. $15,000 in scholarship prize, and where the top 2 teams get to skip PMCO and go straight into the pro season qualifiers. As long as you are attending college or university in North America or Canada, you are eligible to participate. So let's see if you can do it and prove me wrong. And if you do, I will shave 7's eyebrows. Let's over to our commentators, though, to kick off our final match here of the Americas Regionals with Hot Jukes and Zute. Canada is not do that. Maybe don't shave his eyebrows, but how about just like an eyebrow slit? You know what I'm saying? Because then, like, who knows? His analytics will get better. His shots in game will get better for sure. Because that is the strategy. Because look at Carrillo, right? Starting to go off here, and he's rocking the double, or maybe even quattro, right? Eyebrow splits. That's the thing. But you know what? Enough of quattro. It's about to know about number those, right? Who's going to get second place? Who's going to get third place? Right now, INCO Gaming looking real good with 176 points compared to Intense Game with 170. It's only a 6-point difference here, Zute. It's going to get really close. It's neck and neck, and I think it's neck and neck to the point where there's no need to hot drop necessarily for any of the second, third, or fourth place teams. I think this being the very last match, though, I don't know. I want to see at least one hot drop from just one team onto another for who knows what reason, right? Maybe they shot their boxes one too many times in a previous match. Oh, yeah. Yeah, this is it. This is it. The last game, and then we're off to PMGC, and only so many teams can move on. So for everyone else, this is your last chance to make a highlight play. Just, you know, go out with the bang. So that's right. What happens. Jaguar, 26 points, and that's if the other team gets 0 points. I'm going to say it's pretty much done and over, but they are dropping in the north. If they go south and take out everyone in their path, they can still qualify. Oh boy, yeah, they could, but they're not. You know what I'm saying? That's a little bit too much of a stretch, especially here in the last game. But let's see what happens here in the last game, right? If Jaguar even wanted that to be a reality, Zoo, they would need to hot drop Alpha 7. Like, need to. There's no other choice, right? And they didn't do that. So that's them laying, they're
Their little Jaguar bellies up into the sky, at least in my opinion, right? But let's see who's going to get second place, right? Is INCO going to be able to hold on? They have that 6-point lead. That might be enough to do it, to be honest, because this last game is going to be pretty crazy. But then again, you don't want to count out Intense Game. Intense Game, no. I mean, they'll stay true to their names all day long. Yeah, Intense Game came into this tournament looking like a potential first place, championship. They came in strong day 1 and they maintained it day 2, but Influence Rage just kind of, after the first 5 games, they've never stopped gaining huge amounts of points. And now Intense Game, it's slipping. I think it's not so much that they're slipping. I think it's just other teams are just getting dialed in. And we always alluded to that, coming into day 1, if one team does really well, they're taking advantage more so of the other teams not playing up to par yet. And we're seeing everyone running on full engines now. Speaking about running on full Alpha 7, right? This team, at the end of every short form tournament, they just, I don't know what it is, man, but they get fired up like no other. Well, let's see just how fired up they are going to get here. Because you're right. I mean, when it comes end game, that's where they seem to always do the best, and the best they do indeed. But let's take a look at INCO, right? Second place team. They did a great job in the last one, being able to put some nice points up on the board. And you can see them right now just driving around, trying to play it safe. They just can't afford to go down early at all. INCO looks like they're going to try and get a good rotation in. The circle is very down far south. Always a tricky spot to navigate around. And it's a good zone to be in center, though, right? Because if it shifts east, you want to be the first ones in through Los Leones and not have to, get gate kept out or wrap in either north or south. And if it shifts west, well, you're in a great spot once again to rotate. So this is one of those important zones to get an early rotation in. Yes, indeed. I mean, almost every single time if you're in Miramar right now, because playing the edge is going to be crazy. And honestly, I'm going to predict it right now, Zoo. Half this lobby is going to be gone by Circle 4. Oh, yeah, it is the last game of the entire tournament. We see a lot of more fights when that becomes the case. So no hot drops, but any fight that they could take on their way in, teams are definitely more inclined to do so. Alpha 7 is in El Pozo, and it's just V2, one of the V2 players rotating a little bit close by. You see right here. It's not a full-on crash fight. Alpha 7, are they within audio of each other? Maybe. A little bit of a distance between the two, though. A little distance indeed. As I'm taking a look here at the map feed, and I'm trying to see if I spot anything crazy. We have a nice southern zone, of course. Maybe might even get a Los Leones finish. That would be nice. Is V2 setting up on Alpha 7? That is hilarious. Yeah, they went to El Pozo. So V2, right, trying to make a push and see, hey, if we can take out Alpha 7. That's interesting. Yeah, they have 2 on the north and 1 on the south, like essentially boxing them in. And then they have one player, you see right here, TD, so don't know what the plan was. Maybe feed Alpha 7? Because that's what's going to happen right now if you're not careful. Because Senathex, yeah, he's going to get that confirmation. So that's 1 point. Hey, Alpha 7 catching up. Or maybe they just didn't even know Alpha 7 was here. Oh, the stabs. I mean, how do they not know? That is true, too. How do they? Or maybe they just don't care because they know that there's nothing they can do on the leaderboards. Interesting. The important thing, though, is Alpha 7 picking up some points here. Coming into the last match, it's that 2nd, 3rd, and 4th place still in contention. And PASSIONFRUIT versus YKG. This is what I'm saying. Every early game fight I've seen, when NA is involved, it's always against another NA team. Juancho. Juancho gets that thirst, and instead of shooting the box, because he needs to be in a safe spot, just shoots his feet instead. Just to let him know, like, hey, I would shoot your box, but I got to make sure I'm safe. You know what I'm saying? Yeah. Good old Juancho, man. Make him dance. Wow, Nate popping out Chico. And that's going to be the end of YKG for the Americas Championship. Nice shots from Nate, by the way. There goes his truck.
completely on fire. Nice shots from MEZEXIS, but it ain't going to be good enough. Juancho's going to be getting this rotation. MEZEXIS like, oh, I'm in trouble. Yeah. And he's gone. Just push if you're the last player YKG. You know what I'm saying? Just push. Why not? Call it a day. Call it a day. Call it a tournament. This was definitely not theirs, that's for sure. And it's it hurts my heart because I think YKG is a great team, you know, overall. But we saw some crazy signs of life of them during the NA finals. Yeah, the first week of the NA League stage, right? And then just after they lost that, which is wild to me, right? They lost the golden ticket to PMGC to Ed Hyper, and then Ed Hyper gets bodied in this tournament too. So it's just, my heart's crushed right now, Zute, for North America. But I will say this, to all the NA teams out there that are watching this back, I know you probably are not because it hurts too much, you know what I'm saying? But if you are, stay together, you know what I'm saying? Work it out. You have to, because this whole swapping squads and players, it's just not working. It's not working for the region. No one has done it and had success. You know what I'm saying? The only teams that you see on the top of the squads that have been together for so long, right? They've worked it out. They've had bad tournaments. They've had bad games. They know what loss feels like. And if you know what loss feels like together as a squad, you're going to be able to work it out together so you can finally feel that sweet victory. You know what I'm saying? You've already gotten that loss out the way. So why try to go through that all over again with a new team when you already can go with one that already knows what the other one's feeling? You know what I'm saying? Yeah, that's true. Those are facts indeed. As we head into the next circle, where is it going to go? Now, Intense Game is on the west side. So is Alpha 7. And the other team we need to watch out for, where are they located? Influence Rage's dead center. Oh, INCO. INCO is, whoa, hard shift. Wow. Well, all the teams, you know, contending for the second, third, fourth right now is not in the zone, and they need to rotate in. And Las Leonas, I don't know if they want to rotate through that. We might see a lot of wrapping rotations from multiple teams, which will result in a lot of engagements. Here comes Alpha 7. Yeah, they need to get a haul on right now. Yes, they do. I mean, full speed ahead. I hope they got them gas cans because they're going to need them here in the next few minutes. They're going to pass a lot of teams in the way in the process. I want to see how many eliminations they're going to get. Remember, I said half the teams are going to be gone by circle number 4. And I wonder who our champion is going to be, Zute. Oh, that's a tough one. Yeah, very tough. Oh, INCO picking up points. That's big. Extreme Slayers losing 1, maybe even more. Frady, yeah, just driving off. You can see INCO, like, how much every point matters. They're not even shooting at the other vehicle driving away. They're like, we got a knock here. Let's make sure it doesn't get stolen. Let's see what they could do. Yeah, they do get the confirmation. Beautifully done. That's another point there for INCO, and I'll tell you what, Intense Game and Alpha 7, they're keeping track. They're keeping track 100%. So Alpha 7, all they have to do, we haven't talked about this. Oh boy, do I have the curse? Did it rub off on me? Ooh, there's no way. Nope. Carrillo? Alpha 7 are good. They lost 1 though. They should be able to finish this one. Jump shot. They do. 3 points. INCO, though, know where Alpha 7 is. And yes, INCO they do. Have 4 up. This is dangerous. And the other thing is, both teams not in a good spot to really decide to rotate into the zone because there's no zone priority for them at this point. They might elect to just take this fight and just really commit to it. This is going to be brutal here. They lost Mafioso already. They have 3 points. So one thing that we didn't really mention, right, is that all Alpha 7 has to do, Zoo, is tie with INCO. Because they have 3 chicken dinners. INCO has 1. So even if INCO wins this game, if they end up tied with Alpha 7 at the end of the day, right, Alpha 7's getting second place. So Alpha 7 were 10 points behind INCO on this game. So they have a few elimination points already. That's another one. That's 4. Yep. 6 more to go. But I think INCO did get 1, right? INCO got 1 at least? Yeah, INCO got 1 on Extreme Slayers for sure. That's right, yeah. So then they need... Yeah, they have 1 so far. So 7 more. Every one that they get, that's 1 more Alpha 7 needs. It's an uphill battle for Alpha 7. And keep in mind, they're coming in here with 3. And now the next circle shift.
no matter where it goes, it's not going to be easy for Alpha 7 to find points, right? If it goes in Los Leones, great. They don't have to rotate too much more, but finding points inside Los Leones, that's tough with all those buildings, and it doesn't even go that way. It goes further east. Finding points at the end of this game. Yeah, finding points at the end of this game is going to be a hard time, that's for sure, because like I said, we're going to start seeing teams make a lot more risks here because they already know where they're at on the leaderboard. So if you're Alpha 7, I think it's smart that you're trying to soak up as many points as you can as quickly as possible. That is indeed what they're trying to do. Jaguar down to 3. They didn't hot drop. They need 20+ points. GG. They had a great run. I think they've learned a lot. I think they've also learned a lot about themselves, like how strong of a team they actually are. And hopefully, you know, they stick together. I hope so too. I will say that I wish they would change their mindset a little bit. I can't stand seeing teams just give up. You know what I'm saying? Like, I would have much rather see them this game drop on Alpha 7 and just lose. You know what I'm saying? Yeah. Like, if they would have dropped on Alpha 7 and lost, I would have been like, you know what? I would have been so proud because I was like, that's what they needed to do. Yeah, they lost, but they gave it their best effort. You know what I'm saying? Just seeing this, because it's not impossible. It wasn't impossible until they decided to just go north and just do what they've been doing. You know what I'm saying? That makes it impossible right there. So it's unfortunate to see. I hope they change that mentality because I think that's one that they're going to need to change if they want to be able to make it to the next stage. Alpha 7 wrapping in here. I don't know if they've cleared this fully because BULUC CHABTAN, they're waiting. They're scouting everything out, making sure it's clear. Well, now they know it's not clear, and oh, here comes the support. They got him. Wow. But the trades are there. Yeah, Alpha. Oh, a knock right back. 1v2 situation now. Senatexa gets some good damage, and that's huge because Senna now might be able to go for a revive, depending on what BULUC does here. Senna instead's going to go very aggressive. That molly was great. He needs to push. He's going to go very aggressive to isolate the members now. Try and find 2 1v1s. Here's the first one. Not able to get it. I think that was a great play for Alpha 7. Something to note, I feel like if that was NA, they would have gone for the revive, but the right play, in my opinion, was to go even more aggressive. Just didn't work out. 4 eliminations, just like that. So Alpha 7 gonna stay in 4th place. Actually, they tied with Intense Game, right? Intense Game has, oh boy, Intense Game needs 1 point. 1 point, and they will confirm 3rd place. They have 2. It's GG. Yeah, they had 2. My map beat was a little delayed. Yeah, very nice. And 2 points is going to do it. Yep. They have 4 up. Even if they didn't have that, they're more than likely going to get it. So Alpha 7, you know, really put on a show. It was great to see how much of a comeback that they could make. I don't remember where they were at the start of the day, but at the start of the day, they weren't even, were they secure in top 4? I just know they popped off today and moved up a bunch in rankings. It is sad to see at the very last game that not able to do the miracle. And Jaguar, well, they're just fighting for some glory now at this point. Get whatever. Are they? They're just having fun. I mean, I think they're just like demoralized because I don't know. It was that Erangel game for me, man. I like set up the storyline so well, like INCO's to the south, Jaguar, you know, up to their north bridge camp. They still had 3 or 2 games after that to play with, and then they just get, you know, they just lose a player to Extreme Slayers. And from that moment on, I think Jaguars just lost focus of everything. Oh, and there they go. So that's it for a Jaguar. Rawr. Influence Rage. Oh, Law really needs to stay alive here. Oh, boy. You need to stay alive. Can he do it? You're America's champions! Right, just like that. Influence Rage have done it. Beautifully executed, man. These guys really put in that work this whole tournament long. I'll tell you that. I mean, you love to see a squad have such dominance, you know, and this is a team that I think a lot of people, including myself, predicted to be 1st place in this tourney. It's the most impressive thing for me for Influence Rage was just the first 5 games, right? They had a combined total of maybe 20 points on the very first day, right? The first 5 games, maybe 20 points. That is 5 games terrible, back to back to back to back to back. They ended it off with a chicken dinner at the end of the first day,
But the impressive thing is they never stopped right after that. They just shot up and kept going and kept going and kept going. That is huge consistency out of Influence Rage. And I want to see what they could do, you know, in PMGC. Very excited to see. Yeah, let's see what they could do at PMGC, if maybe they could replicate what they've done here over there. Definitely going to be a lot harder, that is for sure. So what is left? You know, you Alpha 7, God. Now it's really between just, it's between INCO and Intense Game. Intense Game with 2 eliminations. This is going to be a battle for second place between these 2 squads. And also a battle between me and Cameron for who's going to get the prediction champion. Who's going to be the prediction champion of America's Championship. That's going to be interesting. Yeah, I heard you were ahead of Cameron, right? In prediction points? I think so. I don't know where I'm at exactly, but I think I'm on top. But maybe Cameron can clutch it if he gets this right and I don't. Yeah, so the strat is to just pick what Cameron picks, no? Oh. Because then there's no way he could pass you up. He could pick the hot drop on Cameron, you're saying? Hot drop on Cameron? Yeah, hot drop on Cameron. Exactly. Got it. Oh, INCO losing players here. MEZEXIS. Man, this MEZEXIS team, I love that they're showing up at the very end simply because it's like, now that the nerves are gone, you guys have potential as a team. And it's just, MEZEXIS, man, they've won some tough fights, and I think that's the thing NA needs the most right now. A team that's able to beat the Brazilians in a straight-up gunfight. Because every time we get to this stage, you know, the next year, the next time after that, if we're going to get stopped this hard, we need more gun power, and MEZEXIS has that. Alrighty, well, MEZEXIS definitely does. I will say that. MEZEXIS, man, I just want them to stick together so bad. I want all these teams, to be honest, to stick together because, you know what? Another year, I think is all it takes. You know, they had this experience. If they hit the lab really hard, especially MEZEXIS, because they have that gun skill. I mean, they've shown that they could do it here, right? In particular, yeah. man. Oh, man, what is dude. Just standout player for the sure. For sure. It's just crazy to see how well that they were able to do against so many of the top teams in a very fair 4v4 and still come out on top. You know what I'm saying? Just missing a couple little tweaks when it comes to, you know, rotations, losing players early on that. And then, of course, you know, just trying to get that consistency. And if they can get that dialed in, I mean, this is going to be a squad. Inactive is another one as well. Inactive is definitely a problem. Definitely so. What I want to see out of NA is for them to double down on what they're going to do, like, play style-wise. Because we've seen in this tournament a lot of wishy-washy, like trying different things because one thing didn't work. That's one thing I noticed that the Brazilians don't ever do. I mean, when things start going bad, they just double it down. They're like, okay, we're just going to do this, but execute it correctly. They don't lose, like, identity of what their game plan is. Whereas NA, it's like, oh man, rotations aren't working, and if we do get the rotation, we're not getting enough points. It's just constant back and forth. Uh-oh. INCO going down here. That's going to be dangerous. They got to stay alive. It's just Nenebete. Intense Game is popping off. Intense Game is popping off. And they can pass up INCO for second place pretty easily here. So INCO has to hold on. Oh, they're done. They're done. Oh, boy. So that's it. It's up to Intense Game to try and make this happen. Intense Game. They still have 4 players up. They're coming on the west side. They also have the high ground here. This gives them a lot of options regardless of where the circle goes. And as far as like predicting who's going to take this, Intense Game is in a good spot to not only pass up the team of INCO, but maybe take the last match as well. Oh, let's see what's going to happen here. I am going to put in, I'm going to put my prediction in for who I think is going to win this game, all right? And we'll see if I am correct or incorrect at the end of the day. But you know what? Intense Game are looking to hunt this down and try to secure that second place. Looking really good so far, man. I love to see teams that are able to clutch it up right when it needs to happen. Yeah, you always get that out of one of the squads in the top 4. It just depends on who's gonna not have a good game on the last one and who is. Because I've never seen a game where, you know,
out of the top 4, if something really needs to be clutched up, that all of the players on each of those teams go out. And here's the predictions. Looks like we are all going with intense game. Jason wants to be special, picks in hyper. 7, I think 7 is just happy with the way the tournament went. And he's gonna not pick anyone. He's like, everyone's good in my book. Yes, indeed. Intense game. The obvious prediction. We want to see them get 2nd place here, and let's see if they can do it, man. Look at that. Cielo with 2. Magrellan here with 2 as well, and not to mention Diego with 1. And I do gotta agree. Jason is definitely special. You know what? Everybody is out there got to be feeling really good, being able to watch some professional PUBG Mobile. Let's see if his prediction's right, because and Hyper still have 2 up. Rin's about to get thirsted by Potro. Oh, sneaky, and gone. Nope. Timed that beautifully. Straight through the smoke, and Hyper down to 2. Maybe Jason's just trying to, you know, practice his caster curse, right? So he picked in Hyper to see them go out. But yeah, and Hyper down to 2. So long. Let's see, what is Intense Game working with? This new circle, they're going to pick up a couple more points. MEZEXIS not in the zone, and they are looking that way. Also, Loops only on the very, very edge right here. Yeah, the very, very minute edge of the zone, meaning next circle, if it shifts anywhere away from the south, Intense Game could get points from Loops and MEZEXIS on top of that. Ooh. Intense Game looking to finish this in style. Let's go. Meanwhile, you got Ayala smoking. About to take off. Could get shot in the process. Nope, not going to happen. And this is zone number 6. And by the way, was I right? Zone 4, half the lobby gone? Yeah, I think so. like that. Right? Yeah. We're in a top 7 situation in stage 6. Wild. Kindness. The nade in hand. Oh, he sees him. He sees him. 1v1. First aid. Dior's. Good pressure. Forces him off. And and Hyper have 2 up still. Here comes Kindness and Co, his teammate. Oh, his teammate just gets ripped apart. Oh my gosh. Talk about synergized, man. That first player, Preston, had his back. Dior's completely turned to Kindness, but a second off, and he gets both of them. Hey, are the NA hope right there, baby? The best NA team. Hope. The best NA team. Oh boy. Oh boy. PMGC is going to be fun, folks. It's going to be fun. But let's see what happens here. It's Intense Game. Gets inactive. Another point on the board. This is going to be close here. Yeah. They are really hungry for that 2nd place. They need to secure that point, though, because Loops might be able to steal it. I'm not sure if they have the angle, but yeah, you see Intense Game. They want every single point they can. Look at Cielo. Cielo's like, I'm just going to keep running that way until the point is confirmed. Oh my gosh, Agrellan said, he has 58 bullets, by the way. He only has 22 left. And oh my gosh. It's unreal. Oh, and he catches Reyes. Oh. He's just not afraid to just lose every bullet he has. He's like, oh, it's okay, I got a UMP. Yeah. And it's like, I ran out of bullets long range. Send me in, coach. I'll get it at close range. All right. He's like, yep, time to get close. You know, he just hops in the vehicle and takes off. Wow. New zone. Does force Intense Game to press in, but I think they realize, hey, easy points down here on the south. Let's clear this up first, and then we'll deal with the inside. Will they push down south, though? I'm hoping they do. He's like, I need some 5-5. Let's go get it. Yeah. Cielo did get that info earlier when he drove down there. They're actually not posturing up to go more south. Well, are they going to commit to this crash? Or do they have enough on the high ground to just work here one more zone? You see that circle is just a tad smidgen away, and they're going to commit to the crash. Here they go. Agrellan pop it out. Get some shots onto Reyes. Switches. Oh, does go down. The team. Go, the DBS shot. He's the confirmation. Got it. That's 7 points. I think maybe, I don't know. I think that might be. Let's see. They're playing like it is. You know what I'm saying? They're playing like they're trying to get just one more point. You can see
willing to throw their entire bodies into it. And wow, they're gonna get a full reset off here. You remember what I was saying last game about QUESO and nades? How they took like 8 nades to get one person in the last zone? That right there, if it was not QUESO, Alpha 7 nade the 2 in the open over there. Like, I'm telling you, Jukes, it might have seemed nitpicky last round, but this round, they let a full reset go off because they just don't have the game sense to throw nades in the right areas. And that could cost them the match. Of course, it doesn't matter now, right? The tournament's over pretty much, but still. You play the tournament back again from beginning and you're still missing nades like that, it is not good. Not good indeed. You know what I'm saying? I'm hoping to see, we have to see a complete 180 in the next stage for sure, right? We got to see Team QUESO and Hyper just pull out all of what they have. And it's going to be tough seeing how they do there since they perform so terribly here. But anything can happen, that's for sure. We've definitely seen crazier things. I mean, what was it? I mean, PMWI, Vampire Esports, would struggle in like other tournaments, but then PMWI, they're just the GOATs. Yeah. Oh, QUESO down to 1 now. All right. Ayala? QUESO had 4 in that strong compound. How did they lose everyone down to just the 1 player? Smoked it out. Yeah. Man. QUESO have a lot of work to do before PMGC, that is for sure. PASSIONFRUIT just getting whatever point they can. Having fun. Having fun. They might even win this match, honestly. Oh, wait, this is stage 8. So we're going to get a 4-man of intense game coming into the mix at the very end. Intense game, looking like they're going to win this match, actually. Oh my gosh, 8 eliminations. That's going to do it, folks. If they're not in second place, I don't know how they could not be. I mean, they're looking too good right now. Intense game in a top 3 situation. They're going to get placement points as well, folks. So, wow. What a way to end this tournament with the true NA Hope team and the true NA Hope player, Juancho, dude, just still alive. Just trying to say, hey, folks, I'm here and I'm ready. I'm ready for next season. Yeah, man. The competitive side of me is just still stuck on the fact that QUESO got 2 knocks, right? You're still salty about that? You're like, oh my gosh. It frustrates me so much, man. Like the player holding that compound where Intense Game was at, as a solo got 2, I would be pissed if I was him. I got 2, and you're throwing all these nades and you didn't get any of them. And none of you guys pushed over. You let them get a full reset. And now, I mean, QUESO might lose this game because of it. Once again, it doesn't matter. Tournament's over, but I would be so angry because we got PMGC coming on, and this is what's happening in the very final moments of the tournament. Intense game with some 6 shots right there. I feel the same way about Jaguar not hot dropping. You know what I'm saying? Like, I would be so pissed if I was on that team because I'm like, are we just gonna give up? Like, come on. Like, we get 20 points, it's still possible. Let's try something. And to see them go out the way they did, it hurts my heart. But you know what? More tournaments to go in the future. Who knows what can happen? We've definitely seen teams and players struggle in one and then do amazing in the next. Here goes Intense Game, looking to shut this one out. The final game of the PMPL Americas Championship, and here comes Juancho. Up close and personal. Juancho, the NA hero. QUESO still has 1. He managed to get on the roof, causing a lot of issues. And Juancho's down 3v1. It is done. QUESO is out of there. Intense game. Not just clutching the 2nd place, more than likely, but clutching the chicken dinner. What a team. What a team indeed. So clutch to be able to steal away that 2nd place position, right? The Hot Jukes clutch badge. I'm gonna go ahead and throw it right onto Intense Game right there. Beautifully done, boys. Y'all did amazing this tournament to be able to perform so well right at the end and clutch it up like that, especially when a squad like INCO and Alpha 7 couldn't do it. I mean, you gotta have high hopes for Intense Game. And that just goes to show how dominant Influence Rage was. They were so dominant that we didn't even need to see much of them at all today. And they just coasted on by. That Influence Rage team, I mean, they're our champion right now for the PMPL Americas. But, man,
Alpha 7, INCO, intense game. They were making huge numbers, making huge plays, and none of that even mattered because Influence Rage, they were a step above everyone else. They are your PMPL America's champions. America's champions, way to go, Influence Rage. Let's take it on over to the studio to wrap things up. Holy crap. Woo! Influence Rage! We should have got the purple glitter. No, this is fantastic job by them to close things out. I'm just gonna slightly put this down. Did you not? If you see it on mine, you couldn't open a soda bottle? I don't know if you can open this. Try to. And I totally moved the That's why you can't trust this man with anything. But Influence Rage, man, putting up 90 points day 2, proven to be the strongest team we have in Americas. I'm so happy to see them do this as well because they have been phenomenal this entire event. And I'm so happy to see them win, but I'm even more happy to see them in PMGC, boys. Me too. I'm happy by the way they were able to win this. I think a lot of us had them as favorite coming into this Americas. Yeah. And the way that they were able to respond, the way that they were able to come back from not really a good day 1, I would say, for a champion team. They were on the second page for like half of it. Yeah, and the comeback. I mean, and also the way that the players were able to close it out too. Second day, we saw Law, Federal, and actually everybody within the team. And today we started seeing Federal again. It's good to see, and I'm excited to see what this team is going to be bringing when we actually go to PMGC League stage. They look like the strongest unit. We're sort of talking about Alpha 7's gameplay today of being really good as being able to, like, as a full team, take over the entire map, the entire zone. But from the very beginning, once Influence Rage got their speed picked up, which it generally does take them a few rounds, but once it happened, they were just a single unit. It is so hard to identify one player from this team as like the shining beacon. They all perform the most even across the board, I think, that we've seen from a squad in the longest time. So that means if one player happens to have an off day, it's hardly going to affect them. You know, I think the only other team that kind of came close in my eyes was going to be INCO. Obviously, Alpha 7 had their big push at the very end, but INCO was just able to be so consistent. But look at this, 1,100 damage a match, 7 average placement as well. And not to mention the 5.25 average eliminations, which, as we saw with the champions graphic from each region, that was about the number we had, except it's a much more difficult lobby right now. So for them to put up numbers like this is a true testament to the kind of caliber of team they are. It really is, and as I was talking about, like, the average placement, the elims too, the way that they were able to do it, being so dominant too. We always talk about how we come to Americas and it's a different step up, right, for a lot of the teams. And Influence Rage didn't let that bother them at all. The bounce back, the way that they were able to finish it, fabulous. That's the question is, you said it's a step up from NA. Is it a step down from Brazil because you have North American, Latin American teams? There's an argument. Listen, just the fact that it is LATAM and NA almost exclusively filling up that second page, there's an argument that winning Brazil is a harder task. Well, you know what? Okay, so Hot Jukes, I hope you're still watching. 7, you have a chance to redeem Hot Jukes and his interview that he tried to do in Spanish, and it didn't work out very well. Where are we interviewing? We have Influence Rage with us live on air to talk about their victory. I don't speak Spanish. Portuguese. Thank you for correcting me. I want to see Law. First of all, I think we're being translated. I want to make sure we have a translator here for this. Do we? Yes, I'm going to translate. Awesome. Perfect. First of all, congratulations, man. How does it feel to win PMPL Americas? Primeiramente, parabéns. Como é que você se sente sendo campeão da PMPL Américas? A gente vem uma vitória, né, da Brasil, então eu tô até meio que não tão emocionado, né, mas tô bem feliz. Acho que a gente trabalhou duro para isso e a gente merece muito. I understood it. So he said that we came from victory in PMPL Brazil. He is very happy, but this is not something like out of this world for him. He is used to like in tournaments like this, and he knows we put a lot of effort to achieve this, and this is like just result of the amount of hours we spend playing the game. Okay, well, 7, go ahead. What do you got for him? I'm really intrigued to how you guys' mindset was after day 2, especially with the performance that you guys had on day 2.
did you guys know that after day 2 you were going to win Americas, or was there still a little bit of doubt? Ele perguntou, depois do dia 2, como é que estava a cabeça da gente? Vocês pensaram que já estava ganho? Vocês acharam que estava muito superior? Como é que foi o pensamento? A gente não achou que estava ganho. Tipo, pra gente, zerou o campeonato ali. Não tinha... Tipo, a gente tava 30 pontos do segundo, eu acho. Mas se a gente deixa essa emoção levar a gente, pode ser que a gente perca o campeonato, até nem classifique para a PMGC. Então é melhor a gente manter a cabeça em ordem e manter a play e não mudar nada, porque tá dando certo, né? Eu acredito que foi isso que foi o diferencial, porque se a gente muda alguma coisa, podia dar muito ruim o campeonato pra gente ainda. Obrigado. So it was a great day, but like he said that this result didn't impact him psychologically because he knew that he had like a 30 points gap from the second place, and if he became like overconfident, we can end up like throwing this advantage. We still have 2 more days to play, so like it was great to see how well we can perform, but also like you can't jump the steps you need to take in order to become a champion. Okay, Cameron, what do you got? Great mindset, but looking forward now into PMGC, I'm sure you're going to probably take a few days off to celebrate this well-deserved victory, I imagine. But after that, what is your focus going to be like to prepare for the biggest stage in the world? Is there maybe a team out there that you find as your biggest threat? What are you going to do to make sure you can perform well at PMGC? Pensando na PMGC, eu sei que vocês provavelmente vão tirar uns dias de folga, mas como é que vai estar a cabeça para a PMGC? Vocês têm algum time em mente como sua maior ameaça? Como é que vai ser esses próximos dias? Assim? Então, sobre a PMGC, eu senti que a gente não teve um campeonato perfeito, a gente falhou muito em vários pontos e eu sinto que a gente tem que trabalhar mais, tem que ver mais coisa, tem que jogar melhor e não estou satisfeito com essa Américas, mesmo a gente ganhando. Sinto que faltou muita coisa e agora foco na PMGC. Não sinto que tem nenhum time que ameaça a gente porque não tem um grupo definido ainda, né? Se tivesse, acho que eu poderia citar algum nome, só que tá pra ver, tem vários times excelentes no mundo, VPE tá ganhando tudo aí. Eu acho que a VPE seria o único time que eu vejo que tá superior a todos no momento mesmo. Mas tirando isso, ele não ganha nosso grupo, não faz diferença. E é isso. So he said that he is not like very happy about last year PMGC. So we know that we have a lot to improve every single day in order to become like a great team and win everything. Right now we don't have a team online because we are still waiting the groups be defined. But we know that probably like VPF Vampires Esports is one of the biggest contenders for this PMGC. But yes, until we figure out the groups, we are just focusing on ourselves and improve every single day until PMGC. Okay, well, awesome. You know what, Law, I don't think we want to keep you here any longer. We want you to go celebrate with your team, go party and have fun because you deserved it. But lastly here, I want to give you a chance to give a shout out to all your fans who have been watching and supporting you guys over the years. E não quer tirar muito tempo ainda, então manda uma mensagem para os fãs que torceram, apoiaram vocês. Eu queria só agradecer todo mundo que torceu, né, que tá com a gente esses anos todos, né? Primeira vez que a gente ganha Brasil, depois ganha Américas. E é isso, vai continuar torcendo que no Mundial a gente não vai decepcionar. Vamos dar a vida, vamos trabalhar mais ainda pra gente ser aquele time que vai fazer a tríplice coroa, o primeiro time, ser campeão de tudo. E é isso. Go Infinite. He said thank you to all the fans that supported us during this long time we've been playing together. He also said that it's the first time that actually they won Brazilian PMPL, and then right after that won the PMPL Americas. They already had won like 2 Americas, but this is the first time they won both in a row, like consecutively. And his main goal is to go to the PMGC, have a great tournament, and get the triple crown, win like all the tournaments. And thank you for everything. Okay, thank you so much for translating, by the way. Fantastic job, and congratulations once again to you guys. Congratulations. Thank you. A little clap, yeah? Yeah, come on, it's the winners, right? Come on. Oh man, Seven's just having a lot of fun with this confetti. They were so dominant. We kind of stopped even talking about can they hang on. Yeah. Like
halfway through yesterday, they had that much of a lead, that much of a gap. So, like, as much as them at the top feels so normal to us, it's not a normal thing to be that good at PUBG Mobile, much less any video game. So, like, honestly, such a good performance. How dare they not keep it competitive for first place on the final day? No, they should have thrown at least a couple of matches. I know, right? Let other teams get close. Right, thank you. Well, let's actually take a look at our overalls and see how the rest of the teams did settle once the dust and confetti has finished off here. And we can see YKG going to be finishing bottom and Hyper going to be right behind them in 15th place. And we see PASSIONFRUIT, hey, 9th place. Honestly, I did not expect PASSIONFRUIT to finish higher than YKG and Hyper based off like kind of the caliber of players we've had in these other two teams, but also the experience these other two teams have had in regionals. I'm with you, and I think for PASSIONFRUIT, I hope this team stays together. We usually see in NA, especially when we go to a completely different year, thinking about next year for this team. Stay together. You guys definitely have the fragging power. You guys showed that you could at least hang for a little bit here. 9th place, not a bad finish. There's just little things that they need to narrow down, and I can definitely see this team being in the top 5 in the future Americas. Yeah, I mean, and the fact that they were able to hang on, maintain, and almost grow a little bit throughout this event. On the flip side, Extreme Slayers, who were 2nd place day 1, coming all the way down into the 2nd page into 10th position. We knew it was going to be hard for them to maintain that spot. We knew that the other teams would only pick up in speed as this tournament went on. But honestly, for PASSIONFRUIT to grow is really exciting, and I agree, Seven. I really hope that they stay together. Their elimination points are looking good on this page. Their placement points, the fact that they're that many points higher than NHyper and YKG, yeah, just shows that there is real potential within this squad. Just look how much they achieved, right, in such a short time. Yeah. A team that a lot of people counted out when we went back to NA. Valic, I mean, they had a completely different roster in NA at one point, and then Valic came in. There was a lot of questions marked with how Valic was playing. Valic was able to step up, and then the team starting to come together. They started fragging out. So great potential out of this team. And some of the other teams down there, V2 Esports as well, this is the first time that they're here at this stage. Hopefully they're going to be able to take a lot of experience from this, know what to expect in the future. Obviously, Brazil being such a heavy region against all of these teams, as we're going to be able to see here shortly when we go to that first page. And from the other teams, I mean, NHyper, Team QUESO, I'm intrigued to see how they're going to be adjusting from what we saw here in Americas. A very underperforming performance here in Americas out of those two teams. And NHyper, I'm really intrigued if they're going to keep on making some switches there with their rosters. I would like to see FS play a little bit more. I think it's actually a great addition for this team. Yeah, I mean, whether they include FS or not, that's definitely something that they would want to look at. But it's one bad weekend after an amazing season for them. So I actually think they'd be pulling the trigger way too fast to make a heavy roster move. But going up the leaderboard, sorry, my inner toad came out there. That's what I heard. Because I saw MEZEXIS be the top-ranked NA team. Yeah. I never would have expected, not to talk down to them at all, but like, you got NHyper, you got YKG, you got players in MEZEXIS who haven't played at this level before, and yet they're our lead representative. That's crazy, and I guess that's a testament to the power MEZEXIS has as well. It is. I mean, it comes down with MEZEXIS. The big question mark was, can Baton perform? He ended up performing. Hopefully, going into next year, it's not just going to be Baton. It's going to be somebody else alongside him, and maybe he'll continue to grow. And I mean, so far with what we've seen from what this team was able to work with, good performance out of them. And honestly, 7th place, I'm with you. I did not expect this team to be there in 7th place. Yeah, but honestly, it's all about the top 4 right now. And I guess, you know, top 5 with Loops, because they're in the block there that's going to PMGC. Intense Game do secure 2nd place with that final Miramar round, but INCO, Alpha 7 able to hold on. It was looking tight at the start of the day, but they were able to make it work. And honestly, just with the pure power that those top 4 teams delivered in their own ways throughout this weekend, gives me confidence that our region can, you know, perhaps do at least a little bit of damage in PMGC. I'm not going to go out and say that an America's team is going to win PMGC. I'm not going to say that we're going to send a lot of teams out of group stage, because I know that we're definitely one of the weaker regions overall, because there are some powerhouse regions out there. Whoa, but I think that we can do some damage. Let me check you there real quick. Actually, Brazil did really good last PMGC, and at one point, all the top 3 teams were Brazilian teams. And with what we've seen so far out of Brazil, I think they actually have a great chance at actually being able to get a top 2 finish, even maybe a win once we get to PMGC Grand Finals. With what we saw from Influence Rage, with what we've been able to see from Intense Game, INCO Gaming too. INCO Gaming, they just need to narrow down a couple things, and I truly believe that INCO Gaming could possibly become even better than Influence Rage, just from what we were able to see there out of that team. They got their win here.
They did. Maybe that's the start of a lot more wins going on. All right, well, it's time to get into our MVP, and I already have my prediction who it's going to be. I don't know if you two want to predict or if you just want to see it. I want to see it. You want to see it? Well, let's see. I get extra 10 points? I mean, yeah, it's going to be Squash. I imagine that's who you were thinking it was, just because of all the points. And it's so weird that it is not a player from Influence Rage, considering how much of a lead they had, points, eliminations, team effort versus maybe more of an individual effort. Exactly. This does show that perhaps there's even higher highs that INCO could go if they're able to, like you say, reach the position that they did on the top of the leaderboard in 3rd place with one player being as dominant as Squash is. But I'm not trying to take away from the fact that Squash really was a powerhouse this whole time, even with INCO's ups and downs. He was always going to be there outputting the numbers. And to give some credit too, I mean, Squash, congrats on being able to get that MVP, but we saw some other players here from INCO as well being able to perform. I mean, we saw Vitaly being able to clutch up that 1v3 against I'm sorry. against Hyper, which was impressive. It just comes down to going back to what I was saying. This team needs to narrow it down, and they need to make sure that whenever they do find themselves in that top 2, top 3 situation, they need to win those games. And I feel like that what was lacking here in Americas. They weren't able to close it out when it mattered the most for them. Yeah, well, they got the taste of chicken dinner. Yep. And we all know once you get a taste of chicken, you never go back. Go back. But for more. Yep. That sounds more like a watermelon. Let's actually take a look at our prediction game as well. Now, obviously, since I didn't win, I don't really care about prediction game. But let's see who actually did win. Because you had Hot Jukes and you had Cameron Davis going head-to-head. Jukes! Gonna take it. But to be fair, on average, Jukes predicted with 30 seconds left till Zone 6 quite often. So, quite often. There's a little asterisk really next like to to wait. Especially that last match, too. Oh my gosh, he dragged that out to the last second. I'm Brad, too. I don't mind being last place there. I didn't pick on the last game on purpose because I wanted to stay with the 7 there at the end. And I knew I was going to, like, get 30 points, so... Oh, didn't want to be 27, 28, Zute 29. He got off the bottom of the board. Credit to him. True. He still picked on Hyper to win, though. Never gonna let that go. I feel bad for saying it, but you know what? It was worth saying. Well, gentlemen, that pretty much rounds off our day here. But before I let you guys say your goodbyes, I have to remind you two about something very special and dear to my heart. Ooh, it's Monster. It is Monster Energy. Thank you for bringing it up. Perfect. Monster Energy, our official engineering partner here at PMPL. It's not only an NA, it's the sponsor here for regionals, which is fantastic to see. You guys can pick one up and unleash the beast because you know Influence Rage are going to crack open some cold ones as well after this game. But I want to give you a chance to say some final words here before we end things off. 7, no, don't let him do that to you, Cameron. He always does this. He always passes it off to someone else. 7, you go first. Oh, he was about to start. No, 7, you go first. No. I forgot what I was going to say. Yeah, we start with the loser prediction game and goes first. All right. I'll take it. I feel like I said what I wanted to say earlier when I was talking about Brazil. Said what he said, Jason. I'm really excited with the way Brazil was able to perform here. I'm really excited that they lived up to the hype that we've been bringing up this whole year throughout, saying how much of a dominant region they are here. I am hoping, though, that as kind of going back with the same what we were talking about Hyper playing in an A, is it hurting Hyper not having that much competitive right whenever they are on the region? Kind of the same has to be said a little bit here for Brazil, because coming into this Americas, they absolutely dominated. I can't wait to see what the teams from Brazil are going to be able to do in actual PMGC League stage, and I really hope at least 4 of those teams end up making it to grand finals, because I know how passionate their fan base is. I know what support the Brazilian teams have, and boy, it would be even bigger, and it would be even more impressive for next year. They would just keep on getting better and better, and it's a bit of a call out too for LATAM and NA. I feel like it's time to step it up. I feel like we're letting Brazil dominate way too much. Maybe in the future we'll start seeing some more tournaments here in NA as well. Oh man, I was actually just thinking, imagine Brazil wins PMGC 2024, PMGC in Brazil. Yes. That could be sick. Could do. That sounds awesome. Yeah, I mean, just to fill out your final point about North America and LATAM, Brazil is a really good region. We know that. I was a fool for thinking that the gap would be much closer than it's still wide between the regions. But we have seen some good performances by individual NA and LATAM teams this weekend compared back to spring, where it really was just, maybe my memory's not that great, but it really felt like it was just Brazil all the way through. So I feel like we're on the right trajectory for LATAM and NA to try and continue to close that gap. But
yeah, it's still we're still Brazilian friends here at the end of the day. Hey, Powerbank, keep up those Titan series, man. Maybe get some more of them to help NA have some more competitive drive here. But I guess I'll end things out for us. You know, big shout out to obviously you two for putting up with me here on the show. Hey. Obviously Hot Jukes and Zute for grinding. For putting up with myself? No, for I mean, I guess. I'll take it. I'll take it. For being here. For Hot Jukes and Zute, man, it's been a grind for them. I'd say 6 matches a day, 4 days straight, keeping that intensity, keeping those let's goes, and of keeping well, Zute's picks going. It's been fantastic to have you guys. I don't know where I'm going with that, to be honest. Zute's curse. Yeah, Zute's curse. We'll see if it gets even stronger. And obviously to our production crew as well here in Poland. You know, it's like 4 a.m. for us here, but they've been here day in and day out, making sure the show can be amazing for all of you viewers out there who are watching. And obviously a big shout out to you guys as well. But that ends out America's Regionals. But we still have a few weeks left until PMGC begins. You guys better be tuning in because it's going to be the best yet of PUBG Mobile esports history. And we'll see you guys then for some more PUBG Mobile action.
ese lado. Ahí tenemos a un elemento de MEZEXIS, terminaba comprando terreno, ya sabemos de quién va a ser este Miramar. Vamos a ver si lo podrán terminar curando. Hay que tener muchísimo cuidado con los high ground en el desierto mexicano, Jaguar. Porque si tienes altura dentro de zona de juego, muy favorable, muy favorable para ti. Pero ¿qué pasa si estás en un quinto cierre y esa zona ya no te favorece para nada? Tienes que lanzarte al vacío, posiblemente vas a terminar siendo noqueado por la grave caída y eso te puede perjudicar el ganar la partida. Así es, Gatica, eso puede perjudicar el ganar la partida. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Para perder o ganar una partida. Hay que estar muy atento a ese tipo de detalles. Pues así las cosas, amigos. Seguimos esperando a que las cosas empiecen a ponerse candentes en este gran mapa de Miramar. Estamos esperando a que los equipos vayan enfrentándose. Mira que cierre, Gatica. Mira ese cierre. Estamos sobre la parte sur de San Martín, cerca ahí de Power Grid. Vemos al norte versión 2 ingresando. Mientras tanto, en el sur ya no alcancé a ir a ver muy bien ahí qué equipos estaban pues metiendo. Pues yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco alcancé a ver. Ahí tenemos al Cuervo visualizando a distancia. PASSIONFRUIT en cualquier momento van a cortar la rotación de estos elementos. Mira cómo maneja CHEMIN 14. ¡Qué bello descuelgue a distancia con esa mira por 8! Creo que le van a terminar rematando por otro sector. Tenemos a Batón. Vamos a ver si terminará entregándole la segunda eliminación al equipo. No, era la primera. PASSIONFRUIT pierde a su primer jugador. Creí que Batón iba a hacer algo para confirmar esa baja, pero no pasó nada. Tenemos a Skyline también que viene dándole la segundeada a su compañero, lanzando el humito para lootear ya la caja enemiga que tienen a su favor. Jaguares con muy poca cobertura, ojito con eso porque YKG tiene cobertura en su posicionamiento. Así es, Gatica, ahí está YKG. Chico aguantando las carnes, está con la M416, expectando atentamente desde su ventana de la casa, desde su cuarto. Y vemos a un Jaguar intentando meterse a zona, buena pantalla de humo por parte de Seba, nada más escalerita. Se va preparando el argentino, otra más hacia el fondo para poder tapar ese hueco, una más para la roca por si es necesario entrar a la cobertura. El buen First ya está observando este movimiento por parte de la escuadra de Jaguar. Y ahora hay que esperar a ver qué sucede, Gatica. Ahí está First, YKG, esperando la oportunidad para atacar a los jugadores de Jaguar. Qué buen fulauteo de puro chiripazo, termina pegando la bala 24K al chico de Jaguar. Adiós a Vitex, termina confirmando la baja contra el jugador colombiano, Gatica. Así es, vamos a ver qué terminará realizando el equipo de los Jaguares. Sabemos que ayer también se pegó muy buenas jugadas, pero hay que trabajar, creo yo, en eliminaciones, porque posicionamiento los equipos traen, pero al contrario de versión 2, creo que es un equipo que trae las eliminaciones, le falta el posicionamiento. Tenemos a Mercy por ahí que ya se viene acercando. Cuidado que están pasando muy cerca del perímetro de PASSIONFRUIT. Ahí nos queda Juancho a distancia, conecta un poco con Simple. Creo que le pegó un crítico, pero nada le da la oportunidad de darlo de baja por completo. Simple ya venía busteado, seguramente ahora la vida también con esa pequeña busteada le va a terminar ya llegando al 100%. Muy cerca del perímetro también a distancia aparece el equipo de INCO y tenemos a Intense Game que le encanta la altura. O sea, no es primera vez que vemos a un Intense Game en lo alto. Es correcto, Ética, es correcto. Atención con Intense Gaming. Estamos viendo aquí a PASSIONFRUIT todavía. Han estado abriendo un día bastante interesante los jugadores norteamericanos. Veamos qué tanto pueden mantener esta constancia de aquí al final de lo que es la competencia. Seguimos observando ahí el equipo de Intense Gaming también. Uy, cuidado porque Intense Gaming cuando tiene altura... ¿Para qué te cuento, Ética? ¿Para qué te cuento? Simplemente es su factor clave, es su factor fuerte la altura para la escuadra brasileña. Sí. Y sobre todo con un Magrelín que ayer estuvo insano, sacando 24 eliminaciones. O sea, el doble de kills que sacó Diego, por ejemplo, que fue segundo lugar con 12. Sí, ¿cuántas eliminaciones sacó en total el equipo de Intense? Eran 44, ¿no? No recuerdo muy bien, Ética. Sí, debe haber sido unas 44 en total. Y ojo, que 24, más de la mitad, fueron precisamente de Magrelín. Vamos a ver qué sucederá con Diego. Va a caer el segundo Jaguar en cualquier momento. Ahí está. ¡Cuidado! El capitán se nos va a los 4 puntos. Muy complicada la situación para que lo vayan a curar. De verdad que está demasiado alejado. Hay negativas que lo terminan cubriendo, pero seguramente si alguno de los Jaguares se arriesga, terminará cayendo, dada la altura que maneja el equipo brasileño de Intense. KNA también, YKG se está enfrentando a otro equipo norteamericano. Juancho le va a dar la cobertura a su compañero. Zuko terminaba con un muy bello descuelgue. Recibía un poco de castigo, quería la confirmación a toda costa, pero mira lo que termina sucediendo por querer confirmar. Así es, Gatica, y sigue presionando Fierce. Otro fallout impresionante. Castigo
Gatica confirma. Está totalmente desquiciado el jugador de YKG. 2 eliminaciones para la escuadra norteamericana. Tienen que seguir confirmando. Aquí tenemos a Juancho. Se está acercando Juanchito con ese M416. Tiene Chico. Chico que juega, conecta a Juancho. Juancho responde. Refuerzo del Chico. Sigue Chico. Sigue Chico. ¡No! Pierde el duelo individual en contra de Juancho. Se está haciendo grande. Mira además cómo espaldea. Mira sus movimientos. Y Juancho no me da vuelta. De 24K. Y mandó a mimir a PASSIONFRUIT, Gatica. ¿Cuál era la predicción de Killer? No recuerdo. Zuko, como MVP. ¿Qué pasó? Terminó recibiendo lo que yo había dicho, la maldición del pollo. ¡Ay, no te puedo creer! Duelo de Latinoamérica. Potro terminaba recibiendo también por parte del equipo brasileño. No quiero ver esa pelea. All Glory versus BULUC. CHABTAN tiene que soltarse. Si se dan cuenta que son ellos, tienen que darse la media vuelta y competir hacia otros laditos. Pierde el segundo elemento. La escuadra de los quesitos se está derritiendo poco a poco. Arthur Sin que viene dando la cobertura a su compañero Milovan para que pueda curarse y seguir habilitado para la batalla. Mientras que va habilitando también la pantalla de humo para huir de este enfrentamiento. Al parecer tiene que hacer ingreso a la zona de juego. Terminaba delatando el posicionamiento. Se baja el búho de su vehículo para venir a enfrentarse con el cuerpo a cuerpo. Pero tenemos a Arthur Sin que viene calentando la detonación. En cualquier momento va a querer hacer la conexión. Esperemos que no lo encuentre con las manos en la masa. Y sí, termina sucediendo. Inactive descuenta al tercer quesito de esta partida. Exactamente, Gatica. Team Queso quiere meter las manos, Team Queso quiere salir del fondo de la tabla general, le queda solamente un jugador, está muy complicado, es Miloteus, mete tapeo intenso con esa MN14, pero no fue suficiente, Gatica. Y ahora, bueno, Miloteus sí lo creo capaz de clocharse, al equipo completo de MEZEXIS. Prefiere retroceder, ya recibe bala por la espalda, nada que hacer, Skyline lo termina impactando de último momento con esa UMP. Y por otro lado, Mafioso aparece para castigar a otro MEZEXIS. Aquí está Skyline. Avance de inmediato, actúa con ese buggy para meterse a la pantalla de humo. Por otro lado tenemos a All Glory también haciendo lo suyo. All Glory que se queda a la mitad. ¿Cuántos equipos de la TAM quedan con vida? Mira, versión 2 todavía sigue completo, Gatica. Así es, versión 2 también que maneja bien este mapa. Quiero verlos. Muy bien. Quiero verlos aquí. Pero, ¿dónde se encuentra aquí versión 2? No los alcanzo a ver. Sur, norte. Está ahí a la izquierda, Gatica. Ahí está. Sí. Estaban separaditos. No sé por qué estaba buscando otro color, lo estaba buscando como en gris. Pero no, estaban ahí con el color cafecito. Dior y compañía ya se están preparando. Un ingreso por el sector norte yo creo que estaría bastante limpio para ellos porque ahora están recibiendo un poco de castigo por parte de la escuadra brasileña de Alpha 7 y precisamente se van a ir de cabeza a la pelea. Aparece Titi, tenemos a Melgar que viene liderando por acá y tenemos una replay bastante bella de lo que acaba de suceder contra el equipo de YKG. La defensa que hacían hacia PASSIONFRUIT se los terminaban llevando directamente. Cuidado con las detonaciones que vienen por parte de la escuadra mexicana. Ahí estaba Rego, terminaba yéndose a los 4 puntos con detonación por parte de Titi. Confirmación, le da Melgar al equipo de versión 2. ¿Cómo que no? Ay, o sea, sí, Gatica, sí. Claro que sí, Gatica. Estaba viendo otra cuestión, Gatica, cuidado con Titi. El equipo de la naranja mecánica se está cayendo a pedazos. Versión 2 salió ahí con el flote. Una eliminación para el equipo mexicano. Carrillo, es sorprendido. Carrillo le reventaron la escopeta en la cara. Tremendo Melgar ahí sacando las papas del fuego. Castiga a la bestia brasileña. Y ahora van en contra de Mafioso. De puro milagro no conecta las últimas balas. Mafioso zigzaguea como culebrilla para evadir los disparos, Gatica. Sí se puede. La TAM. Mafioso termina desapareciendo. Mira Titi cómo venía a buscar. Lo que acaba de hacer versión 2, Gatica, fue de examen. Venció a un gigante, a uno de los más grandes, no de Brasil, no de América, sino del mundo, Gatica. Así es, finalmente eran los búhos de MEZEXIS que terminaban llevándose al último elemento. Mafioso se va junto a sus compañeros. ¡Chico! Perdía el enfrentamiento, el duelo mano a mano contra Squash del equipo de INCO. Y ojo, porque a INCO solamente le queda un elemento y él está salvando el posicionamiento. Vamos a ver qué hace Fierce por acá del equipo de YKG. Comienza a calentar la detonación. Es en Hyper que tiene por ahí. Duelo de detonaciones. Koi recibe bastante castigo. Finalmente Freddy terminaba cayendo también por otro sector del mapa. Koi rápidamente va por una segunda detonación que podría acribillar, podría llevarse ya rápidamente al último elemento que va quedando de la escuadra de YKG. Fierce no le tiene miedo a nada. Sigue con el corre que te pillo. Finalmente se lleva a un elemento de la escuadra de Hyper a los 4 puntos. Se quiere ir por el segundo, por el tercero, pero lamentablemente no lo logra. Se quedaba sin balas, daba la vuelta y no tenía ojos en la espalda. Se nos va a YKG, pero con 7 eliminaciones en su poder. 7 eliminaciones en su poder, Gatica. El equipo de Hyper ahora va a intentar sacar más puntitos todavía. Tienen que sobresalir los campeones en Norteamérica. Adiós a los Leones. También ese Influence Rage. Y... no, todavía quedan unos cuantos de Influence Rage.
¿Qué va a pasar de este lado? A ver, ahí está Kajowski, Flow, perdón, el buen Lau. Kajowski que está quemando la granada, parece que la va a colocar por las rendijas del edificio en obra negra. Salía Rin del cuarto, logró esquivar las cosas de manera impresionante. Se pone en pecho tierra ahora los jugadores de Influence Rage. Las cosas se están poniendo ardientes en este sector del mapa. Gatica, agárrate. Hyper no sabe qué hacer, si irse o quedarse. Ir a atacar. Tienen ventaja numérica contra estos dos jugadores de Influence que ya reciben third party. De otro lado aquí vemos a Cielo de los Delfincitos. Mete tapeo intenso con esa mini 14. No conectó absolutamente nada. Lilboy se lleva al rin el telefonito que se va desconchinflando poco a poco. Y lo es alcanzado y conectado por Cielo desde las espaldas. Empieza a sacar bastante provecho a ese third party que está realizando en este momento el jugador brasileño. Y del otro lado, Hyper ni sin muta. Para nada, porque tienen cobertura, la zona de juego no les favorece para nada, así que se van a tener que mutar ahora a Jaguar. Había un elemento de influence low precisamente, pero también tenían ahí una pequeña cobertura para ser levantado nuevamente. Se cura y ahora sí tenemos que ver la rotación por parte de estos tres elementos que van quedando de la escuadra de Influence Rage. Simple recibe un poco de toqueteo a distancia, al parecer era su compañero Mercy que se quedaba sin balas o está recargando su armamento. ¿Qué estará pasando? Quiere meterse en la pelea, ahí estaba Simple, se la lanza rápidamente. Y ojo porque acaba de delatar el posicionamiento. En cualquier momento los equipos que tienen al frente seguramente van a crashear a los felinos de Jaguar. Es correcto, Gatica. Es correcto. Ahí estamos viendo a los felinos haciendo la lucha. 10 equipos, 32 jugadores con vida. Muchísimo cuidado. Los delfines intentan sacar todo el provecho por las alturas. Mientras tanto, Livo y aguanta las carnes mientras levanta las pantallas de humo detrás de esa ventana. Kajowski, por otro lado, está también en modo quieto, Gatica. En mero modo quieto. Influence no quiere cometer el error. Todavía cuenta con buen número de jugadores para poder llevarse esta partida, Gatica. Y acá vemos el choque de los delfines contra los búhos. Así es, se viene acercando el equipo de Intense que en algún momento eran favorecidos por altura y ahora tenemos a Cielo a distancia. Ya la aparecía el argentino para llevarse a Seven a los 4 puntos y confirmarlo. Y al parecer también estaba a distancia porque lo veía utilizando la mini 14. Magrelin por su parte viene calentando otra detonación, quiere nuevas eliminaciones de este jugador. En Hyper comienza a caer en manos de los felinos. Ahí estaba Rino que terminaba conectando con Lil Boy también. Creo que tenemos un third party. Caía el segundo elemento de la escuadra de los búhos de MEZEXIS. Aparece Diego también, pero a distancia. Esa DBS no le va a causar mucho castigo. Aún así cambia rápidamente de armamento y finalmente su compañero le terminaba otorgando la eliminación a la escuadra de Intense Games. Se despiden los búhos de MEZEXIS. Se despidieron, Gatica. Adiós a MEZEXIS. Influence Gaming saca la pelea a flote. También se nos despide el equipo campeón de Norteamérica, Hyper. Y Simple ahora va amenazando a Brasil con esa letra de fragmentación. Doble granada de fragmentación por parte del jugador ex campeón de lo que es Latinoamérica. Y mira cómo detona la primera, detona la segunda. No consiguen mucho daño que digamos, Gatica. La cosa se pone bastante intensa por ese sector del mapa. Se está terminando esto justamente ahora. Estamos en la partida número 2 de este segundo día de la PvP de Américas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pacientes, sintonizando. Y ahora, ¿qué más, Gatica? ¿Qué más? ¿Cuántos nos quedan de la TAM? Versión 2 sigue completo, gracias a Dios. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se viene? Se viene una detonación por parte de Simple, pero creo que la sobrecalentó, no le caía a ninguno de los jugadores de Influence Rage. Va por la segunda deto, vamos a ver si la terminará calentando. Su compañero va a terminar realizando la misma jugada. En algún momento va a terminar conectando. Cuidado que Low le quería ver el pixel a simplemente Simple. Sí. Queremos ver a Simple más. Queremos ver a Simple más. Sabemos lo que sabe hacer este jugador. Ya tiene 2 eliminaciones en su poder. Casi se terminaba quemando. Sí, no. Finalmente vamos a tener chicharrón de Simple. Se pone rápidamente a cobertura, pero cuidado con delatar el pixel porque si no el equipo brasileño lo va a terminar encontrando. Lo puede terminar encontrando, Gatica. Atención con Kajowski. ¡Qué contacto! ¡Qué conexión con esa WP! Oh, Mercy también trataba de meter las manos, pero tiene que ponerse picho tierra porque le estaba ganando el tiro. Kajowski va para enfrente, va sacando toda la carne al asador. Va a intentar conseguir la confirmación de Simple. Simple que se va gateando poco a poco. Y Kajowski me da la pausa para meterse la jeringa. Tiene que geliarse un poquito la vida. El buen Laos acaba de ir a los 4 puntos. ¡Y mira! ¡Qué buena detonación por parte de Mercy! Castiga al brasileño. Le está dando la vuelta a la tortilla. Sale Livo. Confirma Simple, impresionante. ¡Wow! ¡Qué determinación por parte de Livo, Gatica! Y ahora Livo o levanta a su compa. Ah, no, ya lo levantó. Ya lo levantó. Es un 2 versus 1. Vamos, Mercy. Vamos, Mercy. Toda la time está contigo para que puedas sacar el clutch en contra de Influence Rage. Y por este lado tenemos la versión 2 contra Intense. Así es. Creo que Titi está en los 4 puntos. Si no estoy mal, está demasiado complicado. Rojito, rojito, rojito. Nos quedamos con Cielo, que viene ya pegándose el kit rápidamente para curarse. Titi termina siendo confirmado. Melgar comienza a recibir un poco de castigo.
castigo. Cuidado porque viene el descuelgue. Aparecía Dios para llevarse el primer elemento de la escuadra brasileña. Recibe un poco de castigo por parte de Magrelin, que venía dando la defensa, venía dando la segundeada, la cobertura para sus compañeros. Megale se viene posicionando también. Rápidamente Fran le pasa el vehículo por encima. Tenemos arrollado el segundo elemento, perdón, de Intense. Termina cayendo a los 4 puntos. Fran se lleva un elemento de All Glory. No, esto no tiene que suceder, Jaguar. Pero aún así tienen que sacarse algún equipo del frente. Tienen que sacar las kills, tienen que sacar la chamba. Y se pone pecho tierra Diors. Rojas está también colocando las granadas en la zanja. Esta puede ser muy buena para el cirujano. Vamos a ver el lanzamiento. Coloca Rojas, explota la granada. Me parece que era guachicolera. No, eso de dónde salió no sé muy bien, pero bueno. Sigue presionando aquí Fran. Por otro lado también Bryce se nos va cayendo los 4 puntos. Loops está castigando al equipo de Extreme Slayers. Acá Dios mete full auto, quiere descolgar a la Magrel. Y se salvó el brasileño Gatica de puro milagro. Y sigue presionando a Fran. Está imparable versión 2. Finalmente están encontrando el ritmo en la competencia Gatica. Llevan 5 eliminaciones. Están llegando para pelear el cierre de partida. Rojas mejor se queda guardadito. Y veamos qué sucede. Guardadito, te ves más bonito, Rojitas, pero la guachicolera por parte de Fran seguramente se lo va a querer llevar. Ayala termina cayendo. 4 puntos para él a gatear como un bebecito. Fran a distancia quiere conectar también con la escuadra brasileña. Kayowski queda bastante complicado. Saluditos para Gabriel Martínez, que nos está apoyando también desde YouTube. Nos quedamos con Melgar, que viene batallando con la tóxica. Lo quiere abrazar desde atrás. Por ahí tenemos a Kayowski, que terminaba finalmente cayendo. Confirmado. Y solamente queda un dúo para el equipo brasileño. Caía también el último jugador de Intense Game en la 6ª posición. ¿Con cuántas eliminaciones? Ya no terminará entregando esta información. ¿Qué pasó, Rojas? ¿Qué pasó, Rojas? ¿Y qué pasó con versión 2? Ojo con Frank, ahora va a recibir también el castigo, las llamas desde el infierno. Pero ¿cómo versión 2? No. Sin palabras, Gatica. ¿Cómo versión 2 va a permitir esto? O sea, Rojas se clocheó a versión 2 prácticamente él solo. Y ahora están muy mermados los de versión 2. Me parece que sí, van a quedar 2 todavía. Fran está levantando a Diors. Uy, agárrense porque esta dupla puede ser muy dinámica. Puede ser muy explosiva. Tal vez no como Diors y Melgar, pero Fran también trae pega, amigos. Estamos en el top 5 de los equipos en esta partida de Miramar. Los mejores 5, los 5 más aptos, mejor dicho. 9 jugadores con vida. Está Loops Influence, versión 2, All Glory, Rise y All Glory con un solo operador habilitado. Avanza Fran, Lowe quiere descontar unos cuantos. Rojas también mete la cuchara en la sopa. Dejan rojo, no, pero la goza Fran. Finalmente fue Chef el que conecta en el último momento. Y Dior se lleva a Lil Boy. Y adiós a Latinoamérica, Gatica. Pero mira, Rojas mantiene todavía el liderato. No lo conectan. Y a Mimir se ha dicho: Latinoamérica queda eliminado de la partida. Así es, Influence lo está haciendo bastante bien a pesar de tener solamente a 2 jugadores. Aún así, versión 2 y All Glory se posicionaron en cuarto y quinto lugar, lo hicieron bastante bien. Versión 2 logró rescatar eliminaciones, así que vamos a ver cómo les vendrá el hype para la próxima partida, porque seguramente van a venir un poquito más poderosos. Finalmente el Lo termina siendo abrazado ya por la tóxica, se nos va, solamente nos queda un elemento para la escuadra brasileña de Influence Rage. Mythic por acá, calienta un adeto, seguramente va a confirmar al último elemento. Le faltó literalmente un pelito para llevárselo. Aparecía Mythic rápidamente también con la M416 y terminaba confirmando la escuadra de Influence Rage. Es correcto, avanza como puede Mythic. Atención con el MVP de Brasil. Se pone pecho tierra Dudu. Y mira, Cardocín llegó hasta su domicilio con todo el vehículo. Y cuéntame, Gatica, ¿qué tenemos? Tenemos winner, chicken dinner para Loops Esports. ¡Eso! Un equipo que tenía que despertar y finalmente lo logra, Jaguar. Lo lograron, amigos. Se quedan con el pollito para cenar y nosotros nos tenemos que retirar por un momento, Gatica, porque es momento de dar voz a Kevin y Killer, que nos tienen que contar todos los detalles de esta partida y también de lo que va de la competencia. Así que, Kevin, Killer, la doble K, todo suyo. Muchas gracias, chicos. Gran partida, gran casteo. Y si no le va del todo bien a la TAM, le va bien a Yala. Así que cuenta. Sí, al equipo, porque él estaba muerto. No importa, pero es parte. Sí, obviamente es parte, así que, bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Loops tenía que ganar una partida para catapultarse en la tabla y esto le va a venir como anillo al dedo. ¿Y qué decís, Rogelio? ¿Sí? Sí. Dice Rogelio. Bueno, claro. No puedo mover bien, soy medio manco para mover hasta un osito. Está difícil, pero bien. De todas formas, llegó ahí hasta B2 y el Glory, faltó quizás un poquito de kills. A ver. Se complicaron. Se mataron todos los de la TAM entre ellos. Y todos. pasa.
Generalmente en las PvP Américas pasa eso, que la TAM se encuentra con la TAM porque sus zonas de luteo, sus rotaciones son muy cercanas y terminan peleando entre ellos. Eso nos duele, pero pasa y no queda otra. De todas formas, Ayala representa a la TAM también y su equipo gana la partida y esto era lo que faltaba. Que Loops gane una partida porque no venían del todo bien y es un equipo al que se le tiene como favorito. Exactamente, así que bueno, vamos a ver cuántos puntos sumó en total porque no llegué a ver. Vi que justo fueron a Rice, lo mataron y se terminó la partida, pero sumaron una buena cantidad de kills seguramente los chicos para poder sumar puntos de manera contundente y bueno, estar en la pelea, ¿no? Nuevamente. Y creo, a ver, si no estoy equivocado, de los 3 que ya están con el cupo, estaría siendo el mejor equipo, ¿no? Hasta el momento. Si no estoy equivocado, porque en Hyper no le está yendo bien. No le está yendo para nada bien en Hyper, está de mitad de tabla para abajo incluso. Habrá que ver lo que se sumó esta partida, pero realmente no hay mucho. Vamos a ver el resumen entonces estadístico donde Diego mete 4 eliminaciones. Qué diferencia, ¿no? Con la partida anterior que 8 eliminaciones era el máximo. Pobre Rogelio, me lo maltrata este killer. Pero Ayala, ahí está, Ayala, no. Que tanto hablábamos de Ayala. Es la eliminación más larga, lejana. Claro, el que metió la bala más lejana y que termina consiguiendo la kill, 318 metros, que en un Miramar está bien, porque siempre lo decimos, ¿no? Acá si te aprovechás de la altura y demás, lo podés hacer bastante bien. Pero bueno, estuvo una variedad interesante, pero todos de Brasil. No hay nadie ni de Norteamérica, full Brasil. Sí. Ahí hablando de región, ¿no? Obviamente, pero bueno. Vamos a ver qué terminará pasando en lo que resta, ¿no? De la jornada, porque CHEMIN me está empezando a dar un poquito de miedo. La verdad que Influence tiene todo, ya pie en pie Américas tras pie en pie Américas. Está demostrando que es un equipo que es buenísimo a nivel región, a nivel continente, a nivel ya mundial. Lo siguen haciendo bien y mantienen la base, ¿no? Ya lo había dejado bien. Pero no está viendo, Rogelio. Ahí está. Ahí está. Quédate ahí, Rogelito querido. Después hacemos una sesión de fotos juntos y le creamos el IG. Pero bueno, a ver. Es normal ver que Brasil acapare los focos, las estadísticas. Es la región más fuerte del continente y año a año lo siguen respaldando. Pero todavía tenemos esa esperanza, esa ilusión de que la TAM pueda resurgir y no lo está haciendo mal. No es tanta la diferencia. Y todavía se están adaptando a este ritmo de juego que impone Brasil de las partidas. Una vez que ya estén completamente adaptados, vamos a ver. Pero, ¿qué le está pasando a la gente de TQ que sigue en el fondo de la tabla y que no logran repuntar? La verdad es que es un misterio. Primeros en la fase regular, segundos en las finales. Sabemos que son siempre la histórica, ¿no? De menos a más. Pero, sí, pero hay pocos días. Claro, son pocos días, así que no tienen mucho para estar de menos. Mientras hacemos un repaso, un cara a cara, un frente a frente entre Lux eSports y el Glory, que, bueno, sumaban 1.432 de daño contra 1.075, 9 eliminaciones sobre 4 y asistencias obviamente 4 sobre 0 para el equipo brasileño sobre el equipo latino. Que, bueno, hablando, mientras vemos un poco de estadísticas del equipo de Lux eSports, los equipos de la TAM sí están siendo contundentes, digamos. Llegando al final. Claro, en posicionamiento. Falta las kills. Sí. Así como Lux. Así es. Que igual 9 tampoco es una locura, pero está bien. Es una cantidad que son 19 puntos, no llegas a los 20 puntos en la win. Pero está correcto, sobre todo para hacer su primera victoria, para arrancar los motores, es lo que necesitaban. Y bueno, Mythic acapara las estadísticas de daño, de derribos, de kills. Cardocín es el menos impactado, solo 63 de daño le hicieron. Pobre Ayala, le dieron con de todo, le hicieron más daño del que él hizo, pero ayudó con un derribo, con una eliminación, 340 de daño, es el segundo del equipo que más daño hizo. Exactamente, así que felicidades para Ayala y para toda la gente de Lux eSports. Pero yo quiero los puntos, Kevin. Yo no quiero estadística. A mí me gustan las tablas con puntos. A donde te dice, mira, metió tantas kills hasta el momento, hizo tal cosa. Eso es lo que me encanta, porque es el que le da el saborcito a la competencia. Bueno, ya vendrá, Killer. No hay que ser ansiosos, no hay que ser impacientes. Ya van a venir las tablitas de puntos para que todos empiecen a hacer sus cuentas también de cómo va la general, de cómo van las cosas.
Y bueno, Intense Game vuelve a hacer unos cuantos puntitos para seguir manteniendo arriba del todo. Exacto. Un equipo que estaba en mitad de tabla es el que gana la partida, así que sumamos otro a la pelea ahí de la Sí. clasificación, otro que se acerca al top 4, así que me gusta que no sigan ganando o acaparando, monopolizando los puntos el top 3, el top 2, sino que los equipos por debajo empiezan a despertar, es un segundo día, están a tiempo y dejan la tabla súper peleada. Y bueno, vamos a repasar highlights si no escuchaba mal. Sí, ahí teníamos a Hyper dándolo todo, pero bueno, le dieron todo a ellos también porque los terminaban derribando, los borraron del mapa, mientras los Jaguares trataban de hacer un tier party que salía con una buena cantidad de kills, pero que después no pudieron contarla demasiado. Ahí teníamos a Intense, de lo que hablabas vos, Kevin, que bueno, se vieron de cara a un B2 que prometía, un B2 que teníamos ilusiones, pero en el final es como que se pincharon. Sí. Acá veíamos cómo Fran le ganaba con el escopetazo y su compañero llegaba al instante para acompañar justamente ese avance. Rojitas aguantando él solo a toda la B2, se baja uno con la ayuda de los disparos que venían de afuera, se baja Dior también que venía a ayudar. Destrozos hizo Rojas de esa posición para tratar, pero bueno, Lil Boy lo terminaba encontrando y no le daba chances. Y ahí ya veíamos ya el final de la partida. 19 puntos para Loop, 12 para Influence Rage. No hubo muchos puntos en esta partida. Se repartió parejo, ¿no? Entre 9 y 7 puntos ahí la mayoría, pero no hubo varios así con 2 dígitos que diga se repartió mucho. Son puntos que ayudan, que suman, pero que no mueven mucho la tabla. Sí, bueno, está bien los 8 puntos para B2 y para Glory. Sí. Siempre decimos, no, esto de que si sumás 8 para arriba es una buena partida. Sí. Así que está bien para ellos. Intense Game, bueno, para nosotros lamentable, ¿no? Porque sumó también. Y esto, más allá de que todavía está en la pelea, sigue dándole la posibilidad a Intense Game de seguir en la pelea, de seguir estando ahí en la lucha de ser el primero o ver si puede estar en las cercanías según la situación en la que se encuentre. YKG, otra vez, 0 de posición. Chicos, full elimination. Así es, todo eliminación. No logran pasar del puesto 8. Te iba a decir la cuarta partida, pero no era la segunda. No, te estás... Sí, yo me perdí. Vamos volando. Pero sí, bueno, al menos hacen puntos, ¿no? Peor sería nada. 7 de eliminación es un gran número por partida, pero... La contra de la TAM es eso. Pero sí, literalmente. Tendrían que combinar ahí un poquito los estilos y ahí sacarían algo bueno. Pero sí, la partida le está costando a los equipos de Norteamérica en cuanto al posicionamiento, sacando a PASSIONFRUIT y a Extreme Slayer que ganaron 2 partidas cada uno. Pero lo que tienen es eso, que las partidas que no ganan no aparecen, entonces no termina compensando del todo. Estaba mirando que tenemos a Brasil y la TAM y después cuando llegamos a la séptima y la octava son de Norteamérica recién y son los 2 equipos que no tienen puntos de posicionamiento. No sé cómo está más abajo, ahora lo vamos a ir repasando a ver quién termina quedando noveno, décimo y demás. A ver, los Jaguares con puntos de posición. Extreme Slayer es el único que suma de posicionamiento para Norteamérica, es lo único. Después... nada más. Y QUESO, que bueno, la pregunta que nos hacíamos siempre, ¿no? Y que nos seguimos haciendo, de qué está pasando con los quesitos. Y no por tirarle la mala, ¿no? Es la gran incógnita de decir... todo lo contrario. ¿Dónde están? O cuál es la razón. Porque, a ver, ayer nos enterábamos de lo que pasaba con BULUC CHABTAN, que después igual remontaron. Pero ahora creo que Reyes tuvo complicaciones y eso también es una baja importante. Pero sí, estamos acá expectantes de Tendremos que investigar a Comía, ¿no? Ahí a ver qué pasa. Bueno, habrá que ver qué pasa que no está funcionando el trabajo hecho, al menos en este primer día y medio, porque estamos de camino a la tercera partida. Confiamos en los quesitos, confiamos en la TAM. Ahí BULUC que no decaiga porque la primera partida llegaban hasta hasta el final. Sí. Pero en esta ocasión no logran sacar punto de posicionamiento. Así que vamos la TAM, vamos los equipos. Vamos la TAM. Igual está bien porque no le puede ir bien a los 5 de la TAM todas las partidas. En la anterior le fue bien a BULUC, ahora le va bien a B2 y el Glory. Se van repartiendo un poquito. Exactamente. Aprovecho ya que están apareciendo en las redes sociales para que justamente estén siguiendo las redes oficiales de PUBG Mobile Latam, las de eSport también, que no aparecen todas porque son muchísimas las que tenemos en todas las plataformas. Que más, sé que hay unas cuantas más que por la duda no las nombro, pero sé que están ahí y que pueden seguirlo, que lo pueden buscar a PUBG Mobile Latam para estar al corriente de todo el contenido. Y justamente hablando de las plataformas y demás, yo mandé un saludo antes, no lo pudieron ver, se quedaron esperando para Walter. Sí, Walter Almada, que es mi nombre y se me traba. Walter. Pero, ahí está. Saludito para vos y ahora sí, espero que lo estés escuchando y que ahora sí te lo vuelvo a reiterar.
suban historias dibujando a Rogelio. Dibujen a Rogelio, por favor. Por favor. Y cuando le creemos el Instagram a Rogelio, vamos a ir compartiendo ahí los dibujitos de Rogelio. Ya le vamos a sacar unas fotos. Acá tenemos a Pau que le va a hacer una sesión personalizada a Rogelio para su Instagram. Así que nada, va a salir facherito. Ya quedó Rogelio solo en el medio, ya está. Y ya Ya está, no solo somos, Rogelio. somos desconocidos nosotros. Mañana prometemos ya tener las redes de Rogelio con alguna fotito. Exactamente. Así que bueno, nada. Se nos viene la tercera partida en instantes, pero antes tenemos que seguir repasando números importantes. La general, obviamente, que es la que nos dice cómo están los equipos, cómo viene la cosa, porque estadísticas ya vimos también los puntos de la partida. Repasamos las redes. Ahí va. Y acá, repasamos que me está doliendo esto de que QUESO ya tiene 10 puntos de diferencia en el fondo de la tabla y están MEZEXIS y YKG con 26 clavados. En Hyper con 32, los Jaguares con 35. Bueno, acá tenemos pegados los 4 de la TAM que restan, ¿no? 35 para los Jaguares, 35 también para el Glory, 38 para B2, 41 para BULUC CHABTAN, que se posiciona ya en la novena y me empieza a dar miedo. A ver cómo está la cosa por acá. BULUC CHABTAN, Lux eSports, que saltó con estos 48 puntos, arremete en la octava posición, Rice con 51, 54 para los Maracuyá. Ahí arriba, mirá, INCO y Alpha 7, 57 clavados, los dos. ¿Qué estará pasando arriba? A ver. Extreme, Influence Gaming. Falta, e Intense Game, que con 74 se mantiene arriba. Estaba a 7 puntos de diferencia el segundo, ahora está a 8. Así que logra más o menos mantener su diferencia, pero está flaqueando un poquito en los puntos de posicionamientos. Pero en eliminaciones están siendo superiores a los demás. Y en este meta, en este formato de competencia, las eliminaciones son lo que importan, son lo que pagan de verdad. Y nadie se les acerca porque no hay ningún equipo que haya llegado a las 40. Sí, se acerca a INCO, sí, se acerca a Influence, pero... ellos ya superaron las 50 cuando ningún equipo pasó las 40. Y sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta de cara a lo que reste de las partidas en el día de hoy, que todavía vamos a vivir recién la tercera. Para la gente que se va sumando recién, yo sé que es viernes, que tal vez hay gente que está estudiando, que está trabajando, que están llegando. Por lo menos acá en México tal vez no, porque todavía estamos en horario laboral, pero en lo que es Sudamérica, en Argentina, Chile, por allá, están ya llegando a sus hogares, ya están disfrutando de la transmisión. Quédense ahí tranquilos, disfruten de la transmisión hasta el final. Tendremos 6 partidas en total, así que no se pierdan de ninguna para que después, ¿qué hacen? Después suben historias, contáronos cómo lo vivieron, que ganó tal, que ganó este, que ganó el otro. Y el aguante, obviamente, con el hashtag siempre vamos la TAM. Vamos la TAM, y dale, por favor, quiero historias con los dibujitos de Rogelio, porque si no me voy a poner a llorar, Me pongo a llorar. Bueno, está bien. Acá, rompo en llanto porque nadie dibujó a Rogelito. Bueno, vamos a ver si Jaguar y Gatica, que les queda la última partida, han dibujado a Rogelio, y si no lo hicieron... Nos prometieron que lo iban a hacer. ¿Lo hicieron? En redes lo tienen que subir. Bien. Killer, ahí pueden checar sus historias más adelante. Buenísimo. Pero Rogelio ya está plasmado en tinta y papel, amigos. Por esta vez sí. Bueno. Sí, yo creí que lo ibas a hacer en el celular y de repente lo veo aquí al lado mío dibujando. Yo también pensé que iba a hacer en el celular. En un papel. Pero vamos a esperar que la primera persona que suba una historia con Rogelio y nosotros vamos a mostrar nuestro dibujito. O es más, el mejor Rogelio le doy un Royal Pass. ¡Ojo! Así se la jugó. Increíble que le Así saquen nomás. plata a Jaguar porque... pero un Royal Pass para el mejor Rogelio. Me tienen que etiquetar al menos a mí, pero seguir a todos los casters. Y al segundo mejor o al segundo votado, yo también le voy a entregar uno. No, para que haya dos ganadores. Tiramos la casa por la ventana. Sí, terrible. ¿Qué está pasando? Para que se animen a dibujar y poner ahí un Rogelio. Van a empezar a dibujar ahora. Miren lo guapo que se ve Rogelio Ya ahí. está dicho, El mejor Rogelio en la noche digo al ganador, de una vez. Ahí tienen las redes, chicos, también, para seguir las redes. En la noche digo al ganador, hasta producción va a entrar aquí al cambalache. En la noche digo al ganador, así que ustedes saben ahí en casita si dibujan a Rogelio o no, ya sea con puño y... ¿cómo es? Puño y lápiz, bueno, a lápiz, a pluma, a plumón, Photoshop, no, Photoshop no. No valen IAs, eso sí no. No valen IAs. No valen IAs, así que... A mano. A mano, pero puede ser así a mano del celular. En papel y lápiz porque digital no. En fin, vamos a ponernos serios porque se viene la última partida de ellos, de los casters. Es correcto. Después tenemos cambio. Sí. Relevo. Se viene el relevo de Daphne y Frata. ¿Van a seguir bufando? Para darle fin a este segundo día de PMP Américas. Pero ahí está dicho, el mejor Rogelio, un Royal Pass esta noche. Voy a tomar en cuenta que esté bien hecho, coloreado, la presentación, la creatividad, todo. A ver los detalles, quién respeta el casquito, qué más tiene Rogelio. De nuevo. El airdrop.
todo. Así que... ya lo 360 saben, de amigos. Rogelio. Mira, tuerquea. Bueno, no hace falta de atrás porque pues va a ser en 2D nomás. Pero... ¿Quién dice que es 2D? Así las Quizás cosas. lo pueden Bueno, dibujar que queda en la 3D. imaginación. Puede haber gente que sepa dibujar bien y, Bueno, y haga, puede ser. y haga lo suyo. Así que Así pon que ya un lo Royal saben. Pass. Así nomás, ahí está. Un Royal Pass el primer lugar, Gatica que también ya se aventó de cabeza con un Royal Pass para el segundo lugar. Y listo. Y ahora, así como también queremos ver a alguien del público ganador, también queremos ver a los de la TAM, ¿no, amigos? Sí. Y la gran incógnita. ¿Cuándo va a ganar la TAM? ¿Será que será la partida de ustedes, esta última, la que les dé la posibilidad? mejor. Ojalá. O no, pero Yo bueno. les tengo fe en el Sanhok Tenemos igual. que dejarlos para que casten a ver si Bueno, pasa. nos vamos, chicos. Chao. Pues está, amigos. También ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales. Sigan las redes oficiales de Estaban PUBG aquí. Mobile Latam. Ahí estaban, desaparecieron. Pero bueno, ¿qué más Ya tenemos, saben Gatica? dónde. Lo que tenemos es para ustedes, para el público que crea contenido en PUBG Sí. Mobile. Si quieres ser creador de contenido, perdón, de PUBG Mobile, ya sea de manera Es oficial, correcto. tienes que seguir el link que van a estar entregando nuestros moderadores en la transmisión, entregar todos tus datos y si eres escogido, lamentablemente, ¿Cómo que lamentablemente? no, felizmente, Afortunadamente. afortunadamente, Sí. puedes obtener bastantes beneficios que te vamos a entregar. Exactamente, amigos, así que ya lo saben. Si quieres ser creador de contenido oficial de PUBG Mobile, vayan al link que va a estar apareciendo ahí en los diferentes chats. Regístrense así como lo pueden ver aquí en pantalla. Y pues mucha suerte. Ojalá pueda ser seleccionado para ser uno de los creadores de contenido oficiales de PUBG Mobile. A crear, se ha dicho, Gatica. Así es, para que disfrutes todos los beneficios que tenemos para entregarte. Tú eres creador de contenido, Jaguar. Yo también, pero de vez en cuando como que desaparecemos. Daphne igual crea contenido, hacemos nuestras transmisiones con la gente. Nos falta motivarnos. ¿Y sabes qué? Yo creo que igual me voy a optar. registrar. Sí, Muy yo me bien. voy a registrar. Hazlo, Gatica. Pues bueno, se acabó la charla, Gatica, porque es momento de irnos a la partida. Así que... nada, Gatica, todavía no nos vamos a partida. Vamos aquí tranquilitos, despacito, cada quien a su ritmo, ¿no? Así es, pasito a pasito. Suave, suavecito. Pero bueno, cosas que pasan. Nuevamente ¿Cómo? era para la... Así, ¿cómo? Pasito a pasito. Muy bien, muy bien. Bueno, era para la gente que... para saber si estaba atenta nomás. Nuevamente. Por su pollo, sí. Gatica. Así que ya, salgan del baño, vuelvan rápidamente a ver la transmisión porque los estamos esperando a ustedes. Se nos viene Oye, la tercera partida, la casa de todos. Tras la caída, creo que no se escucharon los saludos que mandamos hace rato, ¿verdad? Pues... creo que no. No creo. Creo que no. Así que vuelvo a saludar a los que les debí el saludo desde el domingo pasado. Ahí a Kaira Denise, al buen Arrow. También saludos al buen Chuy Sin. A Dudy Gaming, el buen Loops Angel. A Nan González, a Sucio. A John Sins, a Lore Alvarado, que ha estado muy activa ahí. También a Joshua Bonilla. Thunderstruck, también a su clan Rice and Beans. Saludos a Adrián, que bueno, ahí está apoyando la transmisión el día de hoy. Saluditos, Adrián, muchísimas gracias por el aguante. También ahí a JS Hernández, tiempo sin saber del buen JS Hernández, que le manda saludos a toda la familia de Aka y Nia Player. No sé quiénes son, pero saludos a Aka y Nia Player. Muchísimas gracias por estar aquí. Y una vez más a nuestra Julietita, ¿no, Gatica? Sí, a Julietita, que tú dijiste que no la ha estaba pasado muy bien. Ahí estuve platicando con ella hace un rato en el break. Ah, bueno. Y no la ha pasado muy bien en la vida personal. Así que ánimo, mi querida Julieta. Abrazo grande, besazo y que todo vaya saliendo mejor todavía. Sí, por eso decía que estaba desaparecida, ¿viste? Tiene sus razones, obviamente. Así es. Pero bueno, vamos a ver también qué nos depara este tercer match. Y si quieren saluditos también lo pueden ir pidiendo. Pero también queremos ver sus dibujos de Rogelio. Queremos ver el hashtag ahí, las transmisiones de Vamos Latam. Con el hashtag Vamos Latam Y pueden... también PMP Américas, Gatica. También PMP Américas y obviamente por X. Bueno, antiguamente llamado Twitter. X o X en español. X, sí. Estamos en X. Latam. X. Así nomás. Y pues nada, amigos, ya saben, siguen las redes oficiales, también la de eSports, PUBGMobile.latam en Instagram, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el ámbito competitivo de nuestra región. Me parece que hay que volver con análisis, Gatica. Venga. O bueno, no volver, sino traerlos de regreso, ¿no? Porque no se van a quedar del todo, así que de vuelta ahí, Kevin Killer. Nos extrañan, qué pesado, no nos dejen, nos queremos ir y ustedes se ponen a llorar para que volvamos. ¿Qué querés? No, ustedes no, queremos ver a Rogelio. ¿Quieren que castemos? Mira que vamos. Se los paso a Rogelio si quieren, ¿eh? Yo tengo un lanzamiento increíble. No sé si, ¿se anima? No, cuidado, porque aquí pueden pasar malas cosas. No, No vaya a ser
arriesguemos. Yo me tengo fe, pero... No voy a ser la mala. Tú con el lanzamiento, pero nosotros no con el atajo. Se cae algo y nos quedamos sin sueldo, así que mejor no. Yo estoy para lanzar a Rogelio hasta ustedes, pero bueno, vamos a dejarlo para otro día. Bueno, a ver, se hace rogar un poquito el segundo Erangel del día. El primer Ángel estuvo bastante bien. Y el segundo, en comparación a ayer, el segundo Erangel estuvo mejor que el primero. Así que esperemos que sea parecido. Y sí, hay que esperar a ver qué terminará sucediendo con este mapa. Que, bueno, yo sé que Frate y Dafne están ahí esperando, están ansiosos, quieren castear. Y yo sé que, mira, nosotros hablamos mucho de Rogelio, pero Dafne tiene así un libreto tremendo, se hizo un guión de película. Ah, sí, le gusta para ahí contarle sacar datos. Información de todo. Pero, ¿viste esos datos minúsculos que vos decís? Pero los tiene que actualizar. Pero eso eran las primeras 6 partidas, ahora tiene que actualizarlo hasta la 9ª. Claro, no le van a servir esos datos. Y los contactos de Dafne. Los contactos. ¿Ustedes saben, chicos? ¿Ustedes saben dónde está? Sí. ¿De dónde? Sí. Pues de Fuentes. ¡Wow! No. ¿Qué respuesta? No voy a decir las fuentes exactas, ¿verdad? Pero estamos contando eso. ¿Por qué? Hay que quemarla. No. Pero Hay que aprovechar el momento que no puede responder. O capaz sí, ¿no? No hay nada de malo en saber información porque no es información mala, es información que no es información ayuda. Escondida, no es información secreta. Es una información que ayuda a PMP al Américas. Así es. Así es, amigos. Pero bueno, no pegamos ninguna Pero MVP. seguramente ella después les va a dar el dato de con quién consiguió la información. Por favor. Veremos. ¿O no? Que no pegamos ningún MVP, pero ni cerca estuvimos. Cada jugador que votamos no hace prácticamente nada. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que nada? No los maté así. Bueno, pero en esa partida, no estoy hablando en general. Todos los jugadores tienen buenas y malas partidas, pero cuando nosotros los votamos no dan su mejor performance. Así que... A ver, es re difícil pegar un MVP porque es 1 entre 64. Ya es difícil pegar el equipo que gana, que es 1 entre 16. 1 entre 64 es 4 veces más difícil. Y me gusta este desafío igual. Yo seguiría votando a ver si alguno acierta. Bueno, está bien, como vos quieras. Ahora iba a tirarme a Ayala, pero no. Así que... Magrelín. Vas a la segura. ¿Qué segura? Si estuvieran saliendo los resultados, iría a la segura. Pero no están saliendo. ¿Ustedes, chicos, qué opinan? Yo para esta partida me voy con... ¿A quién había dicho hace rato? Bueno... No se acuerdan. Era de Alpha 7, creo. La edad, es la edad. En Texa. Yo me voy con... A ver, es Erangel otra vez. Me voy a quedar con Melgar. Me gusta. Yo voy por Mythic. Mythic, jugadorazo Mythic, jugadorazo. Pero está la mufa del pollito. No importa. El Mítico puede con todo. Puede ser el despertar de Loops. O sea, también puede ser el doblete de Loops que los mande para arriba. Porque si bien ganaron... Jaja. Si bien ganaron, no les alcanzó 100 en octavo puesto y bastante lejos de la cima, no tan lejos de la clasificación, pero sí, una victoria más los pondría en esa pelea porque necesitamos un Loops en PMGC. Pero creo que clasificaban ellos igual por puntos. Ya están, ¿no? Claro, Loops ya está. Loops ya está en PMGC, ¿verdad? Loops es como que es, digamos, el comodín para ayudar a otro equipo. Claro. Como Team QUESO, por ejemplo, ¿no? Hyper, Team QUESO son los comodines. Bueno, son un comodines que están abajo, pero bueno, esperemos que suban y le den la chance, ¿no? A otros equipos también de tener esa oportunidad. 100%. Yo no voté. Ahora me pongo a pensar y es difícil pensar en un solo jugador, pero me voy a quedar con Baby Rods en esta partida. Ok. Sí. ¿Bien? Baby Rods. Bien. Yo no sé si nosotros terminaremos siendo mufa para estos equipos para que la TAM obviamente pueda subir. Pero claro, como mencionaban los chicos, si a Loops le va bien, si a Team QUESO sigue, si comienza a remontar prácticamente, pueden ser lo que tú decías ayer, la campana para que otros equipos tengan la oportunidad si es que se corre el posicionamiento en esa tabla general. Pero bueno, igual ayer fueron las 2 primeras partidas malas para la TAM. A partir de la tercera como que la cosa cambió. Sí. ¿No? Como que las cosas mejoraron. Incluso ahí en esa tercera partida es donde Jaguar llegaba al ending contra Alpha Sechi. Nos quedamos a un jugador de Alpha para ganar la partida, pero no se dio. A lo que voy es que a lo mejor ahorita se repite ese patrón, ¿no? Estas últimas partidas que restan pueden ser buenas para la TAM. Igual se está repitiendo porque recién llegó Glory. Sí.
Están. Y sí. Cuarto y quinto lugar. No es malo. No está mal, no está mal. Suman de a poco. Falta la sumatoria fuerte para un equipo de la TAM, pero que están presentes. Y cuando lleguen esas sumatorias fuertes, empezarán a pelear por esa clasificación, porque ahora están todos los equipos de la TAM sacando a Team QUESO, todos juntitos ahí entre el 10º puesto, 11º, 9º. Están todos ahí muy cerca en cuanto a puntos y también muy cerca con la primer parte de la tabla. Pero falta esa win, falta esa partida donde la TAM se desate y meta una buena cantidad de eliminaciones. Por supuesto, y ojalá así sea. Y sobre todo eso que mencionas al final, Kevin, cantidad de eliminaciones. Porque ayer sí llegamos a en varias ocasiones al final, pero faltaron las eliminaciones. Bueno, Kevin Killer, los vemos, dejamos chicos. una Ahora vez sí. más. No se muevan de ahí. Me quedo. Chao, Gatica, Rogelio. ahora sí. Ahora sí, Gatica, viene. nos vamos. Arrancamos con la tercera partida de la tarde, señores y señores. Muy buenas tardes en México, muy buenas noches en Sudamérica. Estamos viendo el avión pasar desde el suroeste hasta Stalberg, Gatica, el noreste de Erangel. Así es, se vuelve loco el chat con la victoria de Loops. Ahí estaban los corazoncitos verdecitos. También queremos ver corazoncitos para la TAM, obviamente. Tenemos una trayectoria desde el sector suroeste del mapa, por ahí en Primorsk, y termina aterrizando el avión hacia las afueras de Stalberg. ¡Uy! Mira ese cierre, hermosísimo cierre. Por favor, que no nos vayan a quitar esta partida, Jaguar. ¡Ay, bendita dama de blanco! ¡Cómo te quiero! Estamos con el cierre sobre la isla de Sosnovka en su mayoría. Agárrense porque Team QUESO tiene zona segura a su favor. INCO va a estar solo, Gatica. INCO iba a estar solo. Volvemos. O sea, ni ella jugó tanto conmigo, Gatica, ¿eh? Ni conmigo, Jaguar. Qué bonito cierre había ahí. Dos cierres bonitos se han ido para el lobby. Para el lobby, al igual que nosotros. Pero bueno, estamos esperando ya este Erangel. Se está haciendo esperar demasiado, Jaguar. La verdad, la situación nos pone un poquito tristes, pero vamos a volver con nuestros compañeros de análisis. No los queremos soltar, ni tampoco a Rogelio. Son peor que una novia tóxica, chicos. No, ni ella me la hizo tanto de emoción, ¿no? Tantas vueltas. O es sí o es no. Pero hasta ahorita seguimos esperando a que inicie la partida, chicos. Terrible. Son peor que... Vamos a dejarlo ahí. No me quiero quemar a mí mismo. No, Nos ponemos picantes. Que yo... Picante como los chapulines. ¿Picante como los chapulines? No tienen picante esta vez, creo, los chapulines. No dijo, le ponemos algo. Me dijo y yo le dije, así nomás. Así nomás. Así no se quejan de que pican. Pero bueno, redes sociales como siempre, si no les siguieron, es un momento de ir a seguirlos. Y por ahí están las fuentes de Dafne, porque Dafne saca de las redes sociales muchas de las estadísticas que se trae para analizar. ¿Alguien sigue a Dafne? Así que, ¿cómo? ¿Alguien sigue a Dafne? ¿Alguien sigue a Dafne? Sí, a Dafne la siguen todos. ¿La más famosa de PUBG Mobile? No creo que la más famosa, mundo? pero está en el top ahí, Está en el top, está peleando con Gatica. Sí. Si ahí ella dice, no, hasta Jason Kaplan me habla. Bueno, jamás. Yo estoy de 2018 en PUBG, jamás me habló Jason Kaplan. Qué locura. A mí no me hablan. Aguante Jason. No me quieren porque soy pelirrojo. Saludos, Jason. No te va a escuchar, Killer. Bueno, a menos de que hablen en inglés, ¿no? No son nuestros compañeros Tampoco, de porque Norteamérica. ¿Cómo no? Luego Jason ve Pero nuestras sabe transmisiones. La otra vez igual me había escrito que estaba viendo No me acuerdo qué PMP Todo le escribe menos a Pero mí. en este Qué momento locura. él también está en cámara como nosotros. Es gracioso porque nos escribió a todos, nos habló a todos, pero al que le confunden con un inglés, no le hablan. No me hablan a mí. No, es terrible. Anécdotas de Kevin que... Háblale tú. Si él no te habla, háblale tú. Da el primer paso. Anímate a más. No. Si no me habla, yo no le hablo. Ya ni habló por WhatsApp, Gatica. Bueno, tampoco. No, mentira, pero bueno. ¿Qué te podemos decir, Kevin? Nada. Que Nada. Un abracito de contención y ya está. Un abrazo, Kevin. Rogelio ahí. Un abracito. Sin Yolanda, Mari Carmen, diría mi abuela. Está que quiere llorar hoy, Kevin. Está con todo. Sí, todo le duele. Así es. Bueno, Gatica. Mira, ya tocó el Rogelio. Recuerden, amigos, ahí para los que apenas llegan, el ganador, el que dibuje mejor a Rogelio, le voy a dar un Royal Pass. Y al segundo mejor también. Claramente, Jaguar, vos no vas a ganar. Obviamente. Obviamente, yo solo puse ahí la iniciativa, ¿no? Puse mi Rogelio. Pero en la noche voy a dar al ganador, así que etiquétenos y sigan a todos los casters. Porque si ganaste y no sigues a todos, bueno, pues... Pero ahora le está cambiando las condiciones. ¿Es lo que dije hace rato? No, lo
lo dijo. No tiene que seguir a todos. Me tienes al lado y no me Que lo escuchas. etiqueten a Jaguar y que nos siga a todos los casters. Qué feo, Seguramente estaba Gatica. disociando. Yo solamente estaba... Yo creí que era publicar la imagen y ya. No, tiene que etiquetarnos en Que las somos los historias. jueces nosotros, Gatica, tenemos que ver. Pero bueno, Somos sí. los veedores. Ahí hay sentido. O- Pero o si le bueno, si ponemos quieres que hashtag, no- igual podríamos ver. Bueno. Obviamente, mínimo que me sigan a mí, ¿no? Si no, ¿cómo quieren que les dé el Royal Pass? Bueno, sí. Claro. No sean ratas. Pero igual, mira, somos 6 casters que siguen a 5 de 6. Ese es el requisito, ya. 5 Me de pongo un 6, poquito más claro, a blandito. todos menos a mí, ¿no? Vos también me vas a excluir. Pero, Está pero bien, ¿por está qué- bien. ¿por, no, qué, no. ¿Por qué forzosamente dices que tú no? Y porque ya que- venimos con la temática. Ya estoy llorando, pero no sé si de la risa. ¿O de qué? Es que no sé, porque... No sé si es que me está pegando la tristeza Kevin, los hadas. Bueno. Estoy triste. ¿Cómo será la Bueno, partida, no? Que Vas a Voy tener a que ser seguir feliz cuando la TAM llorando, gane. Killer, porque lamentablemente tenemos que ir a una pequeña pausa. Bueno. Así es. Sí. Vamos a una pausa, amigos. No se despeguen de PNP Américas. Y ya estamos de regreso, amigos. Arrancamos con la tercera partida finalmente de este segundo día de la PNP Américas Fall 2023. Bienvenidos al mapa de todos, al mapa de Erangel, donde tenemos trayectoria de este a oeste, Gatica. Así es. Ay, que me gustó la zona segura anterior.
Esperemos que ahora, si nos da nuevamente, que no nos vayan a quitar el match, por favor. PUBG Mobile, no nos hagas esto. Ojo, Team QUESO se va a ir acercando a ese sector de Severny. Vamos a ver si la zona segura terminará favoreciendo para allá o si se irá hacia el sur del mapa. All Glory está por el sector que veo ahí a Killer alabando, mira, saltando, por favor, no más remake. Ojo, un poquito de base militar me sirve ese sector sur del mapa. Así es, Gatica. Así es. Las cosas empiezan a poner interesantes, pero, o sea, ya van varias ocasiones donde nos daban una zona impecable, pero bueno. Al final se tenía que volver a hacer la cuestión. Saludos a Michael Space, también ahí a It's Alejandro, que le andan mandando saludos a Flaquito Gaming. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y te mando un fuerte abrazo hasta Seattle, mi querido It's Alejandro. Continuamos con esta contienda. Estamos en la tercera partida. Sí, escucharon bien, tercera partida. Si creen que llegaron tarde, pues no. Están llegando justo a tiempo para ver todavía más de esta fiesta de PvP en Américas con su segundo día. Después de esta partida quedan 3 más, pero estarán bajo las voces de Frata y Daphne. Estamos esperando a que los equipos se empiecen a enfrentar, Gatica. Estamos viendo muy cerca Rise y Loops, como siempre, en la escuela y los edificios. Y por acá tenemos esta panorámica en MEZEXIS. Claro que sí, Jaguar. Ojo que YKG estaba muy cerca del sector de MEZEXIS. Y MEZEXIS está dando rotación a patita. Cuidado con el cuervo, porque se va a encontrar con 2 elementos, al parecer, de la escuadra de YKG. Tenemos ahí a 24K. Estaba junto a su compañero Chico, que se moviliza con una shotgun. Podríamos decir la escopeta. Saluditos a Marta Cueto, mi mamá que anda en la transmisión. Creo que no. A la suegra de muchas. No, por favor, no me queme. No me queme, por favor. Pero bueno, creo que al parecer vamos a tener la first blood de este match. Los búhos de MEZEXIS se van acercando al perímetro de YKG. Tenemos a 24K y compañía. Lanzadito al piso estaba Chico. Va a sorprender a Skyline. Inactive, que venía saltando. Está intentando buscar la información de dónde se encuentran estos elementos que tienen ahí cercanamente cercanos. Se prepara también por otro sector Fradi. Terminaba conectando con Nenebete, el equipo brasileño que ya termina perdiendo a su primer elemento. Y el círculo de la zona segura se viene acercando en 19 segundos. Ahí estaba Chico. Terminaba ganando el mano a mano. Una Bison que le terminaba otorgando quizás la primera eliminación, pero se viene Inactive. Quiere tener también la eliminación de Chico. Atención con Chico, preparada con escopeta de 5 tiros. Uy, qué buena net por parte del jugador de YKG desde otro ángulo. Atrás tenemos a un jugador de MEZEXIS escautando. Podría salir ahí, Crow. Sal de ahí, sal de... Ahí tenía Chico. Tenía las espaldas del jugador de YKG, pero dejó ir la oportunidad, Gatica. F ahí por el chico de MEZEXIS. Fear se está levantando. Veamos si pueden levantar también ahí Skyline. Si lo logra el equipo de MEZEXIS. Las cosas siguen tensas en ese sector del mapa. Estamos viendo esto justo en la parte del oeste, si no me equivoco. Chico otra vez sale, amenaza ahora con la Bison en mano. Aprovecha, Inactive se asomaba por la cocina. Viene Chico, sigue prefiriendo, se vuelve loco, gasta la mitad del cartucho. Va hacia otro sector, cuidado porque recibe contacto de quién sabe dónde. Me parece que era el mismo Inactive, ahora se metió Bayton. Bayton se metió a la casa, Inactive hasta la cocina. Van a buscar eliminar a Chico que se aplica la jeringa. Van a escuchar cómo se gelea, van a buscar el contacto. Directamente al pecho y mandaron a mimir al Chico, Gatica. ¡Ay, Dios mío! Se pierde el primer elemento de YKG. Tenía la oportunidad de haber dado confirmación. Lamentablemente no lo logró. Un poco de castigo, pero sabemos que el daño no es suficiente. No hace un cambio en la tabla general. ¡Qué buena detonación por parte de 24K! Encontró tremendo ofertón y se llevó un 2 por 1, Jaguar. Ahora son solamente 2 elementos habilitados para seguir batallando por parte de la escuadra de MEZEXIS. Y viene el trío que va quedando de YKG. ¿Saben la información que les acaba de entregar su compañero de que acaba de noquear a 2 elementos? Ahí estaba Crow que venía dando defensa. Bayton ya termina siendo paradito por sus compañeros y sigue la defensa por parte del Cuervo. Así es, continúa. ¡Ojo! El Crow se lleva Fierce a los 4 puntos. Sigue presionando el jugador de MEZEXIS. Ya le están dando la vuelta a la tortilla en el comal. Solo quedan 2 operadores habilitados por parte de la escuadra norteamericana de YKG. Aguanta las cargas como puede Joy. Lo van a desbordar por la parte de su izquierda. Viene Skyline presionando por la derecha. Encuentran a Joy, lo conectan, lo pueden también castigando. Y también atrás 24 quilates. Lo mandaban a mimir. Mimir, nada más. YKG quiso dar la pelea. Se demoró un poquito en la llegada cuando solamente le quedaban 2 elementos
elementos contrincantes, dos enemigos, sí, de la escuadra de los búhos. Vamos a tener un enfrentamiento prontamente. Ojo, versión 2. Tenemos a Fran por ahí, la visual, mientras que venimos manejando por acá la visual de la escuadra de Influence Rage. Fran creo que delataba su posicionamiento, al parecer era otro de sus compañeros. Saluditos para la gente ahí, Oscar Cepeda y también para Dani, que decían que tenían hambre. Si no estuviéramos en esta transmisión les daría una respuesta, pero lamentablemente en este momento no se las puedo dar. Yo también tengo hambre, Jaguar. Mucho remake ha sucedido en este momento. Vamos a ver qué terminará sucediendo. Al parecer este sí es el match. Este sí es el match, aparentemente, Gatica. Estamos ahora viendo en pantalla el equipo de Intense Game con esas bestias de jugadores que tienen para este split de PvP Américas. Ya van splitándose en doble vehículo, triple incluso. El equipo de versión 2 ya se está posicionando en la papa, muy cerca de ellos. Al norte está el equipo de Rice moviéndose también ahí con sus secuaces hacia lo que es el pastizal de Pochinki. A lo que es el pastizal de Pochinki, Gatica. Tenemos a Influence Rage también merodeando con los vehículos. Me huele que vamos a tener pelea, pero de esa pelea intensa, de esa pelea fuerte, ¿no? Llena de mucha muy buena jugada. Sí, la papita, mira la papita cómo se va a cocinar. Vamos a ver si esa patata logra cocinarla al equipo de versión 2. Se viene acercando nuevamente la escuadra de All Glory. No queremos ver esto, Jaguar. No queremos ver choque entre Latinoamérica. ¿Qué está pasando? Sigan su camino, All Glory. No se vayan a cruzar con versión 2. Dejen la pelea para Norteamérica y Brasil, por favor. Ahí tenemos a Rice también por el sector norte de esta papita. Y se viene acercando la escuadra de Influence Rage. En cualquier momento vamos a tener ya las primeras conexiones de este match. Bueno, ya tuvimos la primera, pero seguramente vamos a ir por las próximas. Se acerca la segunda fase de juego. Melgar y compañía solamente tienen que defender su sector. Solo tienen que defender su sector, lo has mencionado. Yo había dicho que Melgar iba a ser MVP de esta partida, Gatica. Por favor, que así sea, que así sea. Jaguar ya está también tratando de centralizarse más en zona. Tenemos un poco de movimiento entre Rice y los jugadores de versión 2, aparentemente, Gatica. Atención con el sector centro de la papa. El equipo de PASSIONFRUIT también se está moviendo muy cerca. Y el equipo de Loops también. Y en lo que sería Ciudad de Agua está BULUC CHABTAN aguantando las carnes. Mientras al norte, Team QUESO va bajando poco a poco. La zona cierra sobre la granja. Esto va a estar, pero explosivo, Gatica. Sí, está que arde esta partida. Tenemos al primer equipo que ya lamentablemente no nos acompaña. ¿Qué pasa con Crow? ¿Qué pasa con Crow? Puede terminar cayendo bastante pronto porque la zona en su segunda fase la verdad es que pega muchísimo. Ahí tenemos a PASSIONFRUIT conectando con el equipo de Loops. Cardosín se nos va a los 4 puntos, a gatear como un bebecito. Vamos a ver si sus compañeros le darán ahí un poco de cobertura para que logren darle la curación. Chief tiene que dar ahí la pantallita de humo. Tenemos a Sanhok por el sector alto. 3 eliminaciones o 3 detonaciones que ya tienen su poder. Termina conectando la primera, la va a lanzar. No pasa absolutamente nada, pero va a decir. Y es una explosión de advertencia para decir, aquí estamos nosotros. Pero Cardosín nuevamente se pone en pie para la batalla. Nuevamente se pone en pie. Así las cosas en este sector de Pochinki, amigos. Tenemos a 2 gigantes. Veamos si PASSIONFRUIT puede sacar a Loops a patadas. Por este lado va moviendo. No, pero no, aquí no. Aquí no. Ustedes no, Gatica. Ustedes no. BULUC CHABTAN, Jaguar pelean cara a cara. Acaban de poner a uno de los gatitos al suelo. Spitex otra vez a punto de quedar eliminado de primera instancia. Viene Baby Rods en nicaragüense con esa dieta de fragmentación. Parece que va a ser la confirmación. Sí, confirma la Victim. ¡Oh! Revienta la Mercy. Le pusieron la granada hasta en la boca, Gatica. Nada que hacer para el Jaguar. Nada que hacer para el equipo ex campeón de Latinoamérica. Están peleando contra el nuevo rey en esta región. ¡Ah! ¡A la baraja! Baby Rods está intratable. Se lleva una eliminación, pero fue fundamental para desestabilizar a Jaguar. Así es. En un chasquido de Thanos se despide. Bueno, no fue de Thanos precisamente, fue un chasquido de BULUC CHABTAN para despedir a los Jaguares de esta partida. 0-0 Zapatero, un equipo que también venía dando un muy buen primer día, o al menos tuvieron ahí bastante cerca el pollito el día de ayer. Nos quedamos con Team QUESO, quien viene
liderando, pero la parte baja de la tabla de posiciones va en el último lugar. Aún se tiene fe para el equipo de Latinoamérica, el subcampeón de la PMPL Latam. Vamos a ver qué terminará sucediendo con este equipo que ya está clasificado también para PMGC. Próximamente creo que vamos a seguir viendo ese enfrentamiento por ahí, la zona de Pochinki entre PASSIONFRUIT y Loops, pero al parecer Loops ya se alejó un poquito del perímetro de las Maracuyá. Ya se alejó un poquito del perímetro. Las cosas empiezan a avanzar en esta partida. Es la tercera ronda del día 2, amigos. No se despeguen de nuestras pantallas. Todavía queda mucho por ver, todavía queda mucho por vivir. En este tercer día quedan más partidas por jugarse. Esperemos no se siga presentando más la cuestión. All Glory ahora toma posicionamiento dentro de la papa, mientras versión 2 ya bajó un poquito más al sur en unas casas. Creo que parece que es un tipo ratonera. Al oeste de Fari, mira ese cierre, Gatica. Mira ese cierre. ¿A dónde nos iremos a ir para el final? ¿A dónde nos iremos a ir, Jaguar? Pues eso está por verse. Me gusta bastante este cierre hacia el sector sur, pero no tan sur porque base militar quedó por fuera de la zona. Vamos a ver si hay alguien que se decida a ir por el sector del borde costero que tenemos. Y creo que sí, hay decisión para ir a ese lado. Tenemos a INCO, tenemos a XTREME Slayers, tenemos ahí también un pequeño split en línea por parte de la escuadra de Intense Game. Adrián y compañía van a dar defensa seguramente para sacar información si es que el próximo cierre termina siendo por ese ladito, mientras que Robert y compañía siguen looteando lo que ven en su perímetro. A distancia aparece INCO, tenemos a Hyper también, tenemos un split que está manejando la escuadra de XTREME Slayers, pero ojo, porque la zona estaba muy al borde de ellos. Exactamente, muy al borde, Gatica. Muito, pero muito al borde. Muchas gracias a todos ahí por su paciencia, por estar todavía aquí conectados con nosotros. Y pues nada que hacer, Gatica. Estamos esperando a que las cosas vayan desarrollándose. Mira, BULUC, 4 eliminaciones. Me gusta ver a Latam arriba de todos, obviamente. Ahí tenemos a BULUC con esas 4 eliminaciones. Lamentablemente, las 4 kills que tenemos con BULUC son sangre latinoamericana, ¿no? Acaban de despacharse a los Jaguares. Saludos al buen Pablo Cardona, que nos está viendo desde Colombia y está apoyando a Team QUESO y tiene mucha fe porque suceda la remontada, Gatica, que lo veo difícil. Pero es fe, y la fe es lo último que se pierde, Jaguar. Así es. Sí, así es, pero está difícil, ¿eh? O sea, si Team QUESO no sale del hoyo ahorita, pero es fe, no está diciendo... hay que ver cómo quedan los demás puntajes, porque si no, F en el chat. F en el chat, claramente. 2 partidas, la verdad, muy malas para Team QUESO. Vamos recién en la tercera. En la primera solamente lograron 3 puntitos, pero aún no logran salir del fondo de la tabla. Tenemos a un All Glory también, que ya viene defendiendo lo suyo. Está demasiado al borde. La papita de Pochín, que lamentablemente no queda dentro de la zona de juego. Bueno, solamente un cachito de esta papita se puede cocinar por parte del equipo que nos podría traer toda la gloria en este match. Tenemos a Rice también por el otro sector. Algo de información quieren sacar. Ahí veo a Núñez que viene cauteando el terreno. Cuidado con alguna descolgada, cuidado con algún disparo de advertencia por parte de All Glory, porque algo podría suceder ahí. Alpha 7 en pantalla y ojo porque está muy cerca de BULUC CHABTAN. Vamos a tener un próximo enfrentamiento. Vamos a tener un próximo enfrentamiento, así es, Gatica. Avanza la naranja mecánica. A ver nada más, Rebo, cómo va haciendo la de scout y también para tratar de desconcentrar, mejor dicho, el parado de BULUC CHABTAN. Pero BULUC CHABTAN le valió cacahuate, ¿eh? Le valió que estaba Alpha 7 ahí tratando de intimidarlos. Ellos tomaron sus vehículos y se largaron para otro sector más seguro. BULUC CHABTAN, lo veo despierto, lo veo con un buen camino. A ver si Alpha 7 se anima a bajar de la colina para terminar esto, Gatica. Puede ser, la verdad es que es un equipo bastante agresivo que si lo quiere hacer, yo creo que lo va a hacer. O sea, sin miedo al éxito. Saben que pueden ganar una batalla, un enfrentamiento. Tenemos a Rice por acá. Ahí nos quedamos con duda. David a distancia. Era el MVP que eligió Kevin en la partida anterior. Vamos a ver si ahora sí lo puede hacer. Beckersin terminaba siendo descolgado. Enfrentamiento y choque entre equipos brasileños. Adrián, Chucky, el muñeco malvado. Nos quedamos con Adrián. Cuidado que ya tiene la primera eliminación en su poder. INCO pierde su primer elemento. INCO pierde a su primer elemento. Ahí va llegando el equipo de Intense Game. Van a tratar de sacar a patadas a un equipo que está muy cerca de ellos. Por acá está INCO con el buen Vitali aguantando las carnes. Veamos cómo se plantean las cosas. Un Intense que sí, están tratando de encarar a la escuadra de los Leones. Ahí está Magrelin. Lanza las dedos de fragmentación. Va para arriba, va para abajo. Buena pantalla de humo que tiene INCO Gaming por ese sector para tratar de
pues de complicar las cosas visuales a la escuadra rival. Melgar, no, Melgar, por favor, no, tú no, Melgar, tú tenías que ser MVP. No, tú tienes que ser MVP, Melgar. Tú tienes que ser MVP. Déjamelo, por favor, Erago, te lo suplico. ¡No! Ya tenemos a 2 de versión 2 en los 4 puntos. Y mira, pero ¿por qué los de la TAM se matan entre ellos, Gatica? No sé qué está pasando, no es primera vez que sucede. Cuidado con esas detonaciones por parte de Dior. Versión 2 sale esa pelea, Team Queso también. Y por favor, All Glory, hagan retirada. Váyanse a la zona de juego. Olvídense de que ustedes en este momento tienen que ser enemigos. Hay que ayudarnos, hay que apoyarnos, al menos para que algún equipo latinoamericano pueda también ir nuevamente a PMGC. Ya tenemos a uno, pero queremos un segundo, un tercero. Está complicado, está complicado. Aparece por ahí, tenemos a los elementos de Team Queso. Ahí estaba Potro, que queda bastante complicado. Kayowski recibía la compañía. Cuidado porque termina descolgando a Reyes. Y Kayowski estaba en la mínima de vida. ¿Qué ha pasado por ahí? Arthur Sin, que terminaba también metiendo un poco de castigo hacia la escuadra de Rice. Lanzaba la detonación, tiene 6 en su poder. Ahora va por la quinta. No, era cobertura, pantalla de humo. Mira Arthur Sin cómo se lleva Dudu. Kayowski también terminaba cayendo en la detonación por parte de Potro. ¡Ay! Aquí viene Potro, aquí viene el despertar de Team Queso. Vamos a ver. Viene Low, prepara una linda granada. Potrito, te hicieron de agüita, Potrito. Póngalo en la orilla y échenle cal porque de ahí no se levanta más. Le aventaron toda la carrocería en la cabeza, Gatica. Nada que hacer para el chileno. Team Queso se queda a la mitad. Versión 2 también ya está sufriendo bajas de manera importante. Queda Melgar, queda Diors. Al menos queda una dupla. Dinamita, dinamita pura. Estos dos jugadores juntos. All Glory también trata de castigar a la distancia. Era comete un full auto fenomenal en contra del jugador de Hyper. Mientras tanto, ahora llega el equipo de Rice con toda la correa. Pero, ¿cómo? O sea, con doble carro, eso no lo había visto, Gatica. En la TAM no hacían eso, o sea. F en el chat ni meter las manos, Team Queso ahí pudo. No, nada que hacer, no había cobertura. Lo único que había era una pantalla de humo. Se ve muy grotesco, Gatica, muy grosero. Oh, nada que hacer. Pero mira, respeto. Mira lo que sucede. Cobrando venganza. Aparece la escuadra de BULUC CHABTAN para comenzar a descontar a uno por uno los elementos de Rice. Vamos a ver si los terminarán confirmando. Aparece Melgar, cuidado que se viene comiendo también la zona de juego. Esto lo puede perjudicar bastante porque al parecer ya vamos en la quinta y esta sí que no perdona. Diors también viene por fuera de la zona. La tóxica los está abrazando y seguramente se los podría estar llevando, Jaguar. Posiblemente, pero son huesos difíciles de roer estos dos jugadores. All Glory. Una eliminación en la bolsa. Diego se termina llevando, más bien sí, se lleva una explosión en la cara por parte de un jugador de INCO. Melgar no va a entregar la baja. Tiene un botiquín más, Diors, para poder salir de este embrollo. Melgar ya le busca 3 pies al gato. No desde la eliminación. All Glory busca más puntitos. Busca seguir haciendo el tapón. Se les está acabando el tiempo. Tienen que avanzar en cualquier momento. Squash está castigando a Magrelin con deto de fragmentación. Aquí avanza Extreme Slayers en contra del campeón de Norteamérica. Buen full auto por parte de Brian. No le tienen miedo al éxito a los jugadores de Extreme Slayers con sangre latinoamericana. Sigue metiendo bala fuerte ahí Brian. Excelente la acción por parte de este jugador. Ya suman 5 eliminaciones. Hay 11 equipos, 35 jugadores con vida. Muchísimo cuidado que estamos a punto de llegar al final de la partida. Estamos apenas en fase número 5. La sexta está a punto de mostrarse. Llega INCO, llega el León rugiendo fuerte. Ahora Squash los va a esperar en la puerta con una gran fragmentación. Agárrense porque viene aquí la jugada de Squash. Avienta la granada. Se la coloca Magdalena de manera impresionante. Sobresaliente la jugada por parte del brasileño, pero se acabó la fiesta de todos modos. Se acabó la fiesta con las llamas del infierno. Se nos fue rostizado el jugador de INCO. Nos quedamos por acá con Remix y compañía. Ya son 6 eliminaciones en el poder de estos dos jugadores. Bry y Freddy están haciendo el trabajo para Extreme Slayers. Todavía nos falta Robert, todavía nos falta Remix, pero en cualquier momento van a abrir su contador de kills. Son 10 los equipos que nos van quedando. Estamos en la quinta fase y 1 minuto y medio para que el círculo termine cerrando su fase. Ahí estamos con la escuadra de Alpha 7. Reciben un poco de castigo por parte de otro equipo brasileño. Cielo, pero no precisamente desde las alturas les comienza a pegar, sino que desde la parte baja. Así es, Gatica, desde la parte baja. Cuidado con Alpha 7. Quieren firmar esta partida número 3 del día. Atención, amigos. También Intense Gaming quiere regresar a comer Winner Chicken Dinner. Carrillo tapeaba larga distancia. Influence por otro lado se mueve con Federal en la parte
del este de lo que es la zona segura. XTREME está haciendo tapón Federal, que se lleva uno de ellos con esa gran fragmentación y nada que hacer para All Glory. Se quedan eliminados con tan solo 2 kills. Complicado, está complicado el asunto, Jaguar, para All Glory. Vamos a ver qué sucede con Influence. Está manejando un muy buen sector. Esto es finalización de salitas wow, así que quien haya jugado bastante seguramente lo tiene bastante favorable. Tenemos a Freddy que se nos va a los 4 puntos. Magrelink pega un salto para llevarse el segundo descuento para Extreme Slayers. Solamente nos queda Bray por acá. Vamos a ver qué termina resolviendo porque Robert ya hace los 4 puntos. Bray quiere ir por la cuarta eliminación. Se mueve la escuadra de Intense. Cuidado con esas llamas del infierno. No aparecía Federal para arrollarlo. Extreme Slayers se despide de la partida. 6 eliminaciones para Extreme Slayers. Qué manera de ver esa toma, ¿no? O sea, cuando justamente escuchó el auto, volvió a ver y venía. Ya no había nada que hacer ahí por parte de Rai. Más que ponerse flojito y cooperando con el atropello. Influence Rage quiere llevarse la partida, amigos. Entran los 3 vehículos a la fosa. Están, me parece que fuera de zona segura exactamente. Tienen que entrar en cualquier momento porque en 30 segundos se viene el cierre de la sexta fase. Pero mira BULUC, aquí está nuestro Rey Gatica. Aquí está nuestra esperanza de la TAM. BULUC CHABTAN mantiene todavía la presencia en la tercera partida. Pero en cualquier momento tienen que mover porque me parece que están fuera de zona, Gatica. Así es. Ay, Dios mío. Y se nos viene ya en los próximos segundos el próximo cierre. Solamente 10 para la stage number 7. Nos quedamos por aquí con Cielo. Intense Game que sigue dando lo suyo. O sea, es un equipo que está imparable. Jaguar, por favor, que alguien lo frene. Porque ya aunque saquen 5 eliminaciones, son 5 puntos que los van a seguir alejando en esa tabla general. Se viene la rotación en vehículos ya que vienen tirando humo. Puede ser bastante complicado en cualquier momento. Un full auteo de 2 jugadores seguramente se los van a terminar llevando. Ahí estaba la jugada, la mejor jugada por parte de Bray, que lamentablemente luego terminó cayendo. Mira 2 eso. elementos se terminaba llevando ahí al bolsillo, confirmando ya las 3 bajas. Perdón, no eran 2, sino que eran 3 bajas que terminaba llevándose el jugador de Extreme Slayers. Cuidado con la altura de Alpha 7 y la parte baja de BULUC CHABTAN, aunque el posicionamiento está favoreciendo al equipo latinoamericano. Totalmente de acuerdo, Gatica, totalmente de acuerdo. Aquí viene Alpha Sechi una vez más, la naranja mecánica en nuestras pantallas, viendo cómo van a mover la próxima rotación. Están dentro de zona segura. Mafioso va descendiendo con las granadas de humo. Uy, qué buen contacto. Ya encontró ahí el target point. Y volverá a intentar. Me parece que no. Ahora va a ir en contra de los que van en movimiento, en los vehículos. Otra vez Mafioso, otra vez su propio humo. Carrillo castiga al buen Betón. Uy, se están llevando a todo el equipo de MEZEXIS, Gatica. No están metiendo las manos. Ahí llega el equipo de los Elfincitos. Están muy agresivos en esta tercera partida. Revo castiga a Adrián con un adeto de fragmentación. Ya suman 4 eliminaciones los chicos de la naranja mecánica. Lograron quitarse a los delfines de enfrente. Nos quedan 6 equipos, 19 jugadores con vida. Veamos cómo va a terminar esto, Gatica, que se pone ardiente. ¿Cómo va a terminar esto? Comienza a caer la escuadra brasileña de Rice. También aparece Nate del equipo de PASSIONFRUIT calentando una detonación, pero al parecer creo que no va a conectar con nadie. Seven finalmente se nos va al modo espectador o directamente para el lobby. Todavía no lo sé porque nos queda un jugador. Sí, directamente para el lobby. Ahora sí podemos decir porque Nunes se nos va rostizado. Chicharrón de Rice. ¿Y qué pasa con Nate? Se quedó un poquito pegadito. Alcanzaba a lanzarse al piso antes de que lo terminara descolgando el jugador Lil Boy. Vamos a ver qué sucederá también porque rápidamente le explotaban un vehículo que lo dejaba muy complicado. Zuko sigue buscando el sector, sigue buscando ahí el pixel de parte de la escuadra brasileña de Influence Rage que quiere también sacar una buena partida, Jaguar. Quieren sacar una muy buena partida. Atención, amigos. Mafioso castiga a Lil Boy. Y viene con todo la naranja mecánica. Ahora también me parece que están crasheando el equipo de BULUC CHABTAN. ¡Oh! Baby Rose como una bombona. Amadeo se quedó un pixel de vida. Viene otra vez en la Texas. Lo conectan. Lanzó de último momento a la huachicudeara. Parece que no quema a nadie. Ahora Cayos que abre la mira por 4 a larga distancia. Tiene la P28 en la mano. Mejor cambio con la AKM. Otra vez regresa con las granadas de fragmentación. El equipo de Influence tiene que meter tapón. Tiene que meter las manos. Porque el equipo de PASSIONFRUIT ya empieza a presionar por su costado derecho. Seguimos viendo a BULUC CHABTAN al fondo. Están tratando de levantar al bebecito, al bebesote, al jugador nicaragüense de BULUC CHABTAN. Nos quedan los mejores 5 en la partida, 17 jugadores. ¿Quién se va a llevar esto? Ojalá sea el primero de Latinoamérica. Ojalá, Jaguar. Vamos a ver si pueden levantar a su compañero. Nos quedamos con el equipo brasileño que tiene todavía a sus 4 jugadores con vida. Federal está optando por ser el MVP de esta partida. 5 eliminaciones en su poder. 8 eliminaciones en total para la escuadra de Influence Rage. Low solamente con una, pero seguramente ya quiere confirmar o quiere hacer la segunda. Tenemos ahí un tanteo de perímetro por parte de BULUC CHABTAN. Están intentando asegurar el sector. Madeum que viene también ahí haciendo de las suyas como modo scout, pero
está esperando el movimiento también por parte de sus compañeros porque sabe que irse solo puede ser una sentencia de muerte. Rebo también que viene ahora tanteando el terreno, vienen saliendo de la tóxica los elementos de Alpha 7. Mira, 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 mira. Ese doblete por parte del vehículo. Vamos a ver si los terminarán descolgando, pero ahora vienen en modo reversa. Ahora viene de reverso, mami, dice Carrillo, la bestia. Logra descender de su deportivo. Enseguida van levantando las pantallas de humo. Se está acabando esto. Vamos, Latam. Vamos, BULUC CHABTAN. La naranja mecánica también está peleando por el pollito. Otra vez ganarían en una tercera ronda del día. Ah, Cardo, sí. Castiga a Juancho. Lo hacen puré de fruta, gatica. Zuko también está perdiendo chayotes. Solo quedarían 2 jugadores de los PASSIONFRUIT. Y agárrate porque Cardocín está preparando algo exquisito. Viene el lanzamiento, la colocación, la explosión. El bombazo que se presenta deja rojo, no para Lagos. Sí. Funcionó aún así la granada porque obligó al chico de PASSIONFRUIT mostrarse. Claramente, claramente. Tenía que mostrarse, delatar su perímetro. Se nos va otro elemento de PASSIONFRUIT detonado, perdón, descartado en manos de Baby Rods. Era la elección por parte de... Ah, no, pero era la partida anterior. Sí. No recuerdo si era en esta partida, pero al parecer era predicción de ser MVP en manos de Kevin. Nos quedamos con Cajilo y compañía. Ahí tenemos 4 eliminaciones para el equipo de Alpha Sechi. Nos quedamos con Mafioso también. Carrillo que terminaba lanzando una detonación que se llevaba un elemento de BULUC CHABTAN y ahora el preferido por parte de Mafioso hacia la escuadra de Influence Rage. Todavía no hay descuelgue por parte de ninguno de estos elementos del equipo brasileño. Rebo terminaba cayendo a los 4 puntos. Aparecía otro elemento que comenzaba a recibir castigo. Lil Boy y compañía se preparan para la próxima rotación. Me parece que sí, Gatica. Están preparándose para la próxima rotación. Atención con Carti que está tratando de escautear con el vehículo. También intenta así de desconcentrar un poquito a los rivales. PASSIONFRUIT ya se mantiene con un solo operador. Influence avanza. Acribillan a Nate. Nada que hacer para el norteamericano. Nos quedamos con el top 3. Son 2 brasileños y 1 de Latinoamérica. Vamos, BULUC. Quiero ver ese vamos, BULUC en el chat. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Quiero ver vamos, BULUC, vamos, Latinoamérica. Revienten esos diferentes chats, amigos de Latinoamérica. BULUC los necesita. Están peleando contra 2 grandes de Brasil. Contra 2 grandes del mundo. Y puede ser la primera partida ganada para Latinoamérica, amigos. Sigue buscando Madeus, el contacto lograba castigar unos cuantos puntos de daño en contra de Influence Rage. Lilbo llega a 600 puntos de daño de la partida. Federal ya vio Mafioso, mete un full out increíble. Lo deja menos de mitad de vida, pero no fue suficiente para mandarlo al suelo. Claramente no fue suficiente. Se viene el movimiento. Alpha 7 tiene que salir de su sector porque lamentablemente la zona no les está favoreciendo para nada. Mafioso con 0 eliminaciones en su poderío. Vamos a ver si puede salir del sector en el que se encuentra porque no tiene cobertura alguna, pero aún así viene haciendo el zigzagueo. ¡Ay, Dios mío! Kayouski a los 4 puntos. Descontado en manos de Rebo. Alpha 7 está haciendo de las suyas para descontar a otro equipo brasileño. Cae a Rebo también en defensa. Ahí tenemos a Mafioso que viene moviéndose de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Alpha 7 se despide y ahora sí. Podría ser para BULUC CHABTAN. Quiere terminar cayendo en respuesta por parte de Federal, pero solamente nos queda Federal. Cae el segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con BULUC CHABTAN? Solamente Federal contra el mundo. Se viene la detonación por parte de este elemento y seguramente va a descontar al tercero. ¡No puede ser! Se viene el Kabum. Demasiado cerca, pero se salvaba BULUC CHABTAN por un pelito. Cardi nuevamente en pantalla. Jere que viene haciendo el avance. Madeus que terminaba lanzando un viento y lo dejaba muy complicado. Federal contra el mundo, pero ¿dónde se encuentra el tercer elemento? ¿Qué tenemos, Jaguar? ¡Cuéntame! Winner, Chicken Dinner, maldita sea, Gatica. Latinoamérica gana la primera partida en PvP en América, señores y señores. El rey de la TAM finalmente ha escuchado a su pueblo y nos da la alegría con un pollito para cenar. ¡Sí! Hambre tenía la gente en el chat, le estaba diciendo, pero finalmente BULUC CHABTAN nos da de comer el primer pollito para la TAM, mi querido Jaguar. Ay, Gatica, es momento de despedirnos. Sí. Espero les haya gustado los relatos. Es momento de volver con la mesa de análisis. Nos vamos, Gatica. Bye. Así es. Muchas gracias, chicos. Terrible partida. Vamos, la BULUC se pone la responsabilidad de representar a la TAM en sus hombros, siendo el campeón de la TAM. Es el primer equipo de la TAM que consigue pollito. Vamos, vamos, Killer. Y es el campeón de la TAM. Es el campeón. Y lo consigue, lo consigue. Para cerrar ahí con toda esta tercera partida que se hizo esperar, pero valió la pena. Literalmente, valió la pena, pero ¿cómo la sufrió al final? Sí, yo estaba, era como que caía uno, caía otro, no podían bajarlo al último y estaba solo y le tiraban granadas. Me sorprendía
Baby Rots, porque nosotros veíamos a tres que estaban como ahí, de costado. pero Baby Rots estaba solo y yo dije, ¿y Baby Rots dónde está? ¿Qué pasa con Baby Rots? No sé cómo era el ángulo, el POV, digamos, de él, como para tener una noción de si tenía información, si tenía la vista o qué estaba pasando, porque parecía que podía ser fácil para BULUC, pero se terminaba complicando. La verdad que se complicó, pero se ganó, es lo importante. El primer pasito lo logramos como región, vamos, y era lo que estábamos hablando, ¿no? Que los equipos de la TAM, los 4 equipos de la TAM que estaban como más o menos llegando a los finales de partida, estaban con unos puntos similares, pero entre el puesto 9 y el puesto 12, entonces faltaba esa sumatoria de puntos grandes que acaba de llegar de la mano de BULUC. No llegué a ver bien cuántas eliminaciones tenían, pero cerca... sí, cuando yo vi tenían 6 o 7, más esas últimas que acaban de conseguir sobre Influence Rage. Entre 9 o 10 eliminaciones probablemente tendrán. Y esa es la sumatoria de puntos que necesitaban para acercarse a la clasificación. Y todavía, Killer, quedan 3 partidas más para seguir sumando. Sí, el tema acá es que, bueno, Influence CHEMIN con esta partida, no sé, estoy en duda, pero me parece que quedarían primeros en la tabla general. Estoy en duda Puede todavía. ser. Y A7 estaba empatado con Influence en puntos, recordemos. Y también salió tercer puesto. Están siendo constantes. Estadísticas de BULUC en esta partida: 1618 de daño contra 1341 de daño recibido. 9 eliminaciones, termina acertando. Y 4 asistencias. Y ahí tenemos esas estadísticas. ¿Habrá sido Baby Rods el MVP? Porque yo había dicho que era él. Uy, está ahí. Creo que va a terminar siendo Cardi, pero casi le pega el MVP, ojito. Casi. Pero viste, había que confiar en Jere. Había que confiar. Obvio. Metió más daño que todos sus compañeros, pero igual estuvieron haciendo una partida de locos que sorprende no ver la cantidad de daño que recibieron. O sea, fue un equipo que se puso justamente el chaleco para aguantar todo. Se bancó las papas calientes, se bancó el plomo, se bancó las explosiones, todo, porque le tiraron con de todo y aún así fueron los ganadores de esta partida, demostraron que la TAM está presente y bueno, las felicitaciones como siempre y el festejo, ¿no?, de toda la TAM que está ahí seguramente con el hashtag Vamos la TAM, así que espero que estén subiendo historias de esto. Obviamente, suban historias de la victoria de BULUC. Sigan las redes sociales, etiqueten y Apache Mobile Latam y capaz alguno se va compartido por las redes oficiales. ¿Quién dice? Felicitaciones ahí también para Ganda, que la debe haber festejado como loco. Y me dijo, este día vamos a ir a otro ritmo. De las 3 partidas, en 2 llegan al final. En la primera, si bien llegan al final, no hicieron muchos puntos, top 3 con una kill. Ahora sí, se llega al final nuevamente y se consigue el pollito con 9 kills. Vamos BULUC, que sigue sumando, pero vamos LATAM. El resto de equipos de LATAM no se tiene que dormir en los laureles. Queremos más equipos que se acerquen a PMGC. Sí, y ahora hay que ver también cuántos puntos sumaron, ¿no? Y cómo va quedando esta tabla, cómo va pasando todo. Pero antes tenemos que ver highlights de esta partida. Vamos a ver los highlights, dale. Siguieron con de todos los equipos y tenemos que ir repasando también esas jugadas epicardas, donde, bueno, acá empezamos ya con Extreme Slayer, que a punta de DBS y también con la M4 derribaban un Hyper que quedaban sobre la roca y era tra, y así, se los llevaban para el lobby. Sin problemas, se los eliminaba a todos y esta pelea que se complicaba. Los dos, INCO e Intense, los dos terminaron complicados porque estaba cerca la gente de Alpha 7 para terminar con la gente de Intense después de haber eliminado a INCO, y acá era una batalla campal, se daban todos contra todos, pero nuevamente Loops, Alpha 7 y la gente de Influence CHEMIN están llegando constantemente a los finales. PASSIONFRUIT, segunda vez que también llega a un final. Y del lado de la TAM, BULUC, que está siendo el más constante llegando a los finales. Están repitiendo los equipos y ya estamos a la mitad del segundo día. Ojo que nos empieza a marcar una tendencia ahí. 20 puntazos. 14 kills hicieron. 20. Pero bueno. Pero Inter suma 8. Algo es algo. O sea, como que aguanta quizás. Claro. 10, bueno, 19 para BULUC CHABTAN, como ya lo habíamos dicho. 10 para Alpha 7. Intense Game, que yo pensé que no había sumado casi ¡Saludo a la historia de Frata! Me quiero meter en la historia ahí, al menos. Ahí está. Se sume a la historia. Hola, chicos, a toda la gente que está mirando la transmisión. Y bueno, 8 puntos para Intense Game, como les decía. PASSIONFRUIT y por con 7. Que me dijeron que en Estados Unidos PASSIONFRUIT no es maracuyá, que es una limonada con varias frutas. Por eso el logo. Así que acá la pelea de la traducción... ¿No es solo de limón? Bueno, le dicen limonada. Igual tiene sentido porque el del centro es amarillo, puede ser un limón. Son varias frutas, me dijo, así que está bien el logo. Y si está en Estados Unidos y el PASSIONFRUIT y en Norteamérica, encaja mejor que la traducción. Pero no era una ensalada de frutas. Bueno, casi.
Casi. No sé, alguna sí. Pero bueno, sigamos. Race Esports con 6, Extreme Slayer con 6, Loops Esports que aguantó hasta el final ahí Cardocín, pero se llevan 5 nada más, lamentablemente para ellos, pero igual suman puntos, que es lo importante, ¿no? Vamos a ver del otro lado de la tabla que, bueno, sabemos que no hay muchos puntos porque están todos allá arriba con una cantidad tremenda. Bueno, MEZEXIS con 5 logra tener una cantidad decente por sus eliminaciones, pero después se cayeron un poquito. All Glory 2, Hyper 1. ¿Qué le pasa al campeón de Norteamérica? QUESO 1, que sigue sin sumar. YKG con 1. Después INCO, B2 y Jaguar 0, 0 y 0. ¿Sabes lo que le pasó en Hyper? ¿Qué le pasa? Bueno, Jaguar, viste que ayer decía que por fin se sacaban la maldición de que en Hyper, viste que siempre se gundeaba en Norteamérica, que nunca podía sale campeón y que la maldición de campeones. Y bueno, pero está difícil, está difícil. A ver, ganó BULUC igual, pero costó caro. Los otros 4 equipos del LATAM quedaron con 2 o menos puntos, 2, 1 y 0. Costó cara para LATAM la victoria de BULUC. ¿Dónde está el resto de los chicos de LATAM, el resto de los equipos? Sabemos que tienen para dar más, así que vamos, con todo, las próximas partidas necesitamos que no solo BULUC lo haga bien. Exactamente, necesitamos que todos estén ahí a tope porque, bueno, BULUC obviamente va a estar haciendo su pelea, ¿no? Más allá de que es un choque de regiones. Sí. Cada equipo hace la suya, o sea, obvio. Están tratando de clasificar. No es que, verá que BULUC me va a dar una soga para QUESO que te ayude. No. BULUC está haciendo la suya, tratará de clasificar. QUESO tiene que hacer su trabajo. Sí, pero le viene bien. Si otro equipo de la TAN clasifica y viajan todos a PMGC, tienen ahí alguien con quien entenderse por el idioma, tienen alguien con quien pasear durante el evento y todas las cosas. Así que, obviamente, que seguramente quiere que a sus hermanos de región les vaya bien. Pero bueno, sabemos lo difícil que es, sobre todo con un nivel tan alto por parte de Brasil. Y sí, y ahora me quedaba en duda, ¿no? Hablando todo esto de los latinos y más que, bueno, en Extreme Slayer hay latinos. Sí. Y ayer estaba muy Extreme Slayer, ¿y hoy qué pasó? Y pasó que ayer, como te dije, fueron, a pesar de haber ganado 2 pollitos, no llegaron a la primera posición. Ahora empezaban a bajar. La gente de INCO sin pollitos los superaba. Y es eso, las partidas que no ganan no les va tan bien y eso es lo que está pasando. Tienen que eso sigue abajo del todo, YKG a 10 puntos de ellos. Y acá empezamos a donde está parejito, entre B2 y la gente de MEZEXIS, 7 puntos de diferencia, en Hyper, Jaguar y Glory en el medio. Ahora sí, hay un escalón bastante palpable de 15 puntos a Loops, pero con 53 aún está en la segunda parte de la tabla, porque está bien, son 9 partidas ya, están teniendo un promedio menor a 5 puntos, a menos de 5 puntos por partida. Uf, y acá también. Bueno, está apenitas mayor, digo, a 5 puntos por partida. Medio pegado está todo bien acá. Mirá, 57, Rise lo mismo, BULUC CHABTAN que sube con 60 puntos a la sexta posición, está 61. A 7 puntos de la clasificación a PMGC, BULUC. Una locura, y eso que todavía falta, todavía falta un montón. PASSIONFRUIT con 61, 67 para la naranja mecánica, que está en la cuarta posición. Igualados con Extreme Slayer, que me lo estaba preguntando recién. Ahí está. Están todavía dando cátedra a los chicos de Extreme Slayer de que pueden clasificar y no es el único equipo, ya que PASSIONFRUIT, junto a ellos, están con 2 wins en el contador. 82 puntos, ahí hay un salto interesante a lo que es Intense Game, que pierde por fin esa primera posición y arremete con todo un Influence Gaming que viene de hacer ya estragos en su región y que quiere hacer en todo el continente. Igual siempre en Américas Influence Gaming campeonó ya el MVP de Américas, fue federal varias veces bajo la organización de Influence Gaming, así que ya sabemos el potencial que tienen. Y bueno, le sacaron el puesto Intense Game, que hace rato, si bien va sumando de a poquito, de a 6, de a 8, no está sumando contundente y se le escapó el primer puesto. Pero así vamos a traer a los nuevos casters. ¿Qué? Sí, por eso. ¿Querés ver a los nuevos casters? Quiero verlos. Dale. Venga para acá. ¿Está Dafne? Ahí está. ¡Ey! ¿Cómo va? Hola, Killer, hola Kevin, ansiosa, estaba esperando allá atrás para salir a castear ya. Por fin nos soltaron, Frata. Por fin. Bueno, Dafne, los nuevos casters, ¿no? Es la primera vez que vamos a estar por aquí, no, mentira. Debutantes. Ya estuvieran ahí Gatique y Jaguar remándola bastante bien. Partidazas, Dafne, partidazas, al menos las primeras 3, inclusive, obviamente, la última. Así que bueno, yo creo que la cuarta partida va a estar igual. No sé ustedes, chicos. ¿Otra victoria de la TAM, me estás diciendo? ¿Eso es lo que está proponiendo Frata? Ojalá que venga la segunda. ¿Puede ser? ¿La victoria de QUESO? ¿Resurge los quesitos? Ojalá. ¿Salen del fondo? Igual, aunque ganen, van a seguir en el fondo porque ya están bastante por debajo con solo 17 puntos y la clasificación, si no recuerdo mal, estaba en 67. Es decir, están a 50 puntos de la clasificación. A ver, no es tanto. No es tanto, sinceramente, pero hay que ponerse las pilas.
Y sí, hay que ser contundentes, nada más hay que tener buenas partidas. La TAM sigue en esa racha de tener buenas partidas. Tal vez varían los equipos, eso es lo que tiene, ¿no? Un poquito. Pero siguen dando cátedra de que puede la TAM seguir ahí. Que creo que sería más triste si decimos, che, no aparece ninguno de la TAM en el final de la partida, de ninguna. Ahí sí que yo ya estaría llorando. Y aunque sea una win, es como que no me llena. Sí, coincido un poquito con ustedes, pero en Erangel yo me esperaba una victoria de LATAM. Me lo esperaba porque hemos sacado muchos top 2, por ahí las zonas finales hay equipos variados. El mapa que más me preocupa a mí hasta el momento es Miramar, donde las zonas finales tienen cierres muy brasileros, creo que 2 de 3 Miramares que vamos viendo, por lo menos yo que los estuve analizando bien de cerca. Hizo la tarea. Son cierres muy de Brasil. Yo creo que es el mapa que más me preocupa hasta el momento, pero en Erangel ya me lo veía venir a la victoria. Muy bien. Ojalá sea para el ATAM, al menos en el Miramar, que va a ser el broche de oro de este día 2, ¿no? Yes. Porque va a ser la última partida que nos va a tocar castear. Pero bueno, partida que ganó la gente de BULUC CHABTAN, la que vimos recién, chicos. Yo estoy bastante como loco. Estaba ahí por detrás, un abrazo grande para Gandita y para toda la gente de BULUC CHABTAN. Y bueno, se lo prometí ahí a Gandita. Miren, gente. La séptima es inevitable. No Hay que sacarlo, gente. Hay que sacarlo. Vamos, Dafne. Es inevitable. Bien Gandita. Y bueno, cábalas, gente, cábalas. Terrible. Son terribles. Y Ganda seguro está con la de Boca puesta ahora mismo también. Pero fíjate que él saca la de Boca, pero está vestido de INCO. ¿Cómo es eso? Mirá los colores, esos son los colores de INCO. Así que vamos a dejarle la partida, pero antes nos tienen que contar algo, ¿no? Sí. Obviamente. Chao, chicos. Vengan para acá. Bueno, antes de iniciar lo que ya el cuarto match se está por venir en cuestión de nada, lo que es el mapita de Sanhok, déjenos informarles que si no se te da un poco lo de creador de contenido, puedes ser embajador del juego. ¿Y qué hace un embajador? Ayuda al juego desde adentro, dando sus opiniones, su punto de vista y alguna que otra información que observe. Esto va a ayudar a que mejore nuestro juego favorito. Correcto, Dafne. Así que ahí los moderadores y la gente de PUBG Mobile está colocando en los chats de cada una de las transmisiones. Ustedes, si quieren, cliquean y pueden ingresar y, bueno, completan cada una de estas cositas. Así que, Dafne, si querés ser, obviamente, uno de estos programadores, podés ser. Claro que sí, me voy a inscribir. Me voy a inscribir, claro que sí, pero ya dejando eso de lado nos vamos rápidamente porque tenemos Teamfight. Abrimos el mapa de Sanhok. Bienvenidos a todos a lo que es el cuarto match y así nos recibe Kai Fierce, los jaguares que están batallando por este sector. Mercy tiene que recargar la escolpeta, se mueve Victex. Pensé que iba con pistolita, cuidado porque lo conectaban por la ventana, pero el refrag llegaba rápido sobre Chico. Joy está bastante castigado y me parece que esta Teamfight puede ser de los jaguares. Un mapa donde se han sabido mover muy bien a lo largo de toda la PNP LATAM. Se va Joy nomás a manos de Mercy, un muy buen escopetazo limpio. Levanten a Victex y sacan un tradeo limpio. Me gusta esta batalla, Dafne. Primeros 4 puntos para el equipo de los Jaguares. 4-0 al menos en esta batalla. Le sirve también al equipo de Team QUESO porque se acaba de ir Vikendi. Habíamos dicho, están ahí nomás el equipo de Team QUESO. Tiene que aprovechar esto, Dafne, pero tenemos otra batalla de LATAM. Tenemos al equipo de Glory batallándolo contra Intense. Magrelin que revienta nomás a Strap. Lo deja en el suelo y lo confirma rápidamente para que sea la primer kill para los delfines, Dafne. Otra batalla desde temprano. No nos dejaron ni calentar la voz. No. Hoy estuve hablando con Magrelin. Y justamente quería irme para Samé porque le cedieron la isla a Team QUESO. Se la cedieron porque dijeron, Dafne, me dice Magrelin, Team QUESO ya tiene su pase al Mundial. Le vamos a ceder lo que es la isla porque nosotros queremos ir a la PMGC, así que nos vamos directamente para Samé, pero está All Glory en este sector. Ya vamos a ver si la AGG vuelve a aparecer o no. Hasta el momento le logran descontar un player. La situación es de 4 versus 3. Intense se empieza a desesperar para limpiar el spot. Me gusta esto, Dafne. Vi ahí que estuviste haciendo el trabajo periodístico, si lo podemos decir de esa forma, buscando también bastante información de las diferentes regiones, así que me imagino que lo vas a terminar tirando a medida que vayan pasando las partidas. Pero Dafne, sí, de a poquito, tampoco vamos a tirarle todo de una, gente. ¿Cómo le está tirando David? A ver si logra conectar esa detonación. Por el momento humo, el equipo de Intense, que obviamente son intensos, intentan ingresar a las casas donde se encuentra David, donde está Erangel, donde está Rojas, ahí tratando de dar un poquito de cobertura desde atrás. Full 3 casi, cielo, pero bueno, sabemos cómo golpean estos jugadores que por el momento están siendo uno de los mejores equipos de esta PMPL Américas, Dafne. El equipo del Glory tiene que retroceder o golpear bastante fuerte. Una deto me encantaría, Y tienen que conectar una deto de inmediato para poner las cosas en un 3 versus 3, de manera pareja, porque viene muy hypeado Intense. El día de
ayer tuvo un día excelente. Magrelín está en su mejor momento, está en modo Magrelín. Así que ni hablar de Diego, que lo segundeaba en las kills el día de ayer. Rojas será el primer hombre en la defensa. Se moviliza David por la parte de atrás. Iragot está estático. Han perdido Strap y se lo van tomando con calma. Ay, pero bueno, esto sigue Dafne por el momento siendo uno de los equipos los cuales sabe jugar al menos este mapa, el equipo de Intense, pero bueno, Erangel sabe golpear y lo hace bien en el cara a cara, larga distancia, media distancia creería yo. Intenta darle cobertura, ahí lo vemos a Diego, Erangel y compañía que no se tienen que precipitar, Dafne. Intentan buscar otros ángulos a ver si logran conectar a través de esa puerta, es bueno, cuidado con esto. Avanzan con DBS, tienen todo para batallar. No te la puedo creer, los disparos que iban de parte del jugador de Glory pero no conectaban. Roja va a terminar cayendo, va a quedar tan solamente David en la partida. Los intensos que me parece que van a terminar con la participación del equipo del Glory, al menos en esta partida. Empiezan a hacer la confirmación. Me queda David, me queda el MVP de la TAM solamente con vida y va a tener que demostrar por qué salió MVP. Tenemos la DBS en mano e Intense que avanza todo juntito. Lo va a ir a buscar, claro que sí, Diego, y el fronteo firmita de caja para hacer respetar a Samé, que será el nuevo spot que maneje Intense en esta PNP en las Américas. Ahora, Dafne, la pregunta es, ¿qué hará la gente de Glory en los próximos días? Porque recuerden de que se juega tan solo un Sanhok en lo que son las fechas, ¿no? En cada uno de los días, y van a quedar tan solamente 2 Sanhok. Veremos lo que hace la gente de Glory, si opta por ir hacia otra posición o, bueno, van a decir, esta es mi casa, me quedo acá, le voy a dar batalla en la próxima partida. Pero bueno, por el momento vemos que el equipo de PASSIONFRUIT va tomando un poquito la altura. El equipo de la A7, Dafne, Alpha 7, me parece que terminaba perdiendo 2 jugadores. Va a quedar tan solamente Cajilio y Senavi, que Senavi obviamente empieza golpeando, termina con la vida de uno de los jugadores. Creo que era Zuko quien terminaba cayendo al suelo. Cae el segundo, Senavi que termina cayendo al suelo. Vale, que tiene que levantar a sus compañeros y dar batalla contra Cajilio, que viene de frente. Cuidado con esto, Vale se hace fuerte, es 1 contra 1. Dafne, lo que acaba de hacer la gente de Alpha 7 en esta posición es bastante buena. Me parece que va por la cuarta y cuidado con Cajilio, que confirma rápidamente la ventana y le encuentra el ángulo. Vale, obviamente se va a quedar con la vida de los 4 jugadores del equipo de Alpha 7. Dafne llegó en Hyper. Pero llega Hyper. Hyper había ejecutado a uno de los hombres de Alpha 7 y vio la guerra entre PASSIONFRUIT. Lo va a agarrar muy bien posicionado. Vale, que tendrá que hacerse otra play. Venció a Cajilio, pero no sé si puede contra un clutch. A ver, logra el primer descuento. Vale, se pone el resguardo, sale con ese 12K. No, lo cocinaban entre dos. Hyper se queda con este enfrentamiento. PASSIONFRUIT no pudo festejar, Frata, pero se ha llevado al equipo, quizás uno de los equipos más duros de América. Se termina llevando Alpha 7, Dafne. Es impresionante el ganador de lo que fue el día de ayer, ¿no? En este mapa, en donde le terminaba ganando el cara a cara a la gente de BULUC. Así que bueno, por el momento PASSIONFRUIT va a terminar al menos perdiendo un par de posiciones en tabla general. Eso lo vamos a estar viendo después de la partida. Vemos que la B2 se mete a la batalla. Frank que conecta, avanza a la B2 en el chat para que esta batalla salga al 100%. Mientras tanto, Diors va en busca de uno de los jugadores. Cuidado con ese adicto, va a terminar picando muy cerca. ¡Ay, no te la puedo creer! Los disparos de esa escopeta no conectaban, pero sí lo hace justamente GK. Cuidado con esto. Uy, conectaba bien Diors. Una killcita más para el equipo de B2. Claro que sí, ese pixel de Dior fue arte. Pone las cosas parejas nuevamente. Hyper que tiene que empezar a pelear un poco más en la teamfight. Fran se encarga de Koi. El pececito se nos va para el piso y sigue holdeando lo que es la parte externa. Titi desde adentro, brindando la data, brindando la información. B2 que se está imponiendo la presencia en la falta de respeto hacia los demás equipos que está haciendo B2 en Américas. Me encanta. Me encanta lo que acaba de hacer la B2 en esta posición. 4-0 le acaba de hacer justamente un Hyper que venía bastante lleno de kills. 5 eliminaciones para el equipo de Hyper, que se termina despidiendo en el top 12. Dafne, no tenemos respiro, esto es una locura. Estamos en PMBL Américas. Me gusta este Sanhok y nos vamos para la isla pequeña del sur. Nos vamos y todos los equipos ya tienen que ver por dónde cruzar. Cuidado la rotación de BULUC. BULUC que viene bien del norte. Vamos a ver cómo BULUC y CHABTAN puede resolver lo que es el siguiente ingreso. Falta Influence, que apenas está por tocar el borde. Rice también tiene un largo trecho a territorio seguro, y hablando de Rice, nos vamos con ellos. Justamente, Dafne, nos quedamos con la gente de Rice. Ahí lo vemos a Seven, es inevitable. Y ojo con esto, Mufasa, disculpen, intenta ingresar. No, Mufasa. ¿Le dijo Musa? Bueno, mufemos a Rice. Shh, Dafne, mufemos a Rice. Bien. ¿Por qué no hay INCO también a la gente de Intense, que están cara a cara? Espero que se terminen dando una linda batallita en esta posición. Vimos también batallar en el mapa anterior, Dafne, a la gente de Jaguar contra BULUC CHABTAN en su momento. Ojalá que también los brasileños se terminen golpeando un poquito, como para que sea un poco más fácil para LATAM, inclusive ahí para
para que logren rescatar buenos puntos. Vemos a INCO tranquilo, los leones, intentando tomar una linda posición. Los delfines que van todos en un vehículo. Y esto peligra un poquito para los delfines, pero igual desde arriba de los vehículos saben hacer cositas. Después del día que tuvieron los delfines, que roten como quieran, Frata, lo tienen todo calculado, pero bueno, todavía tienen que seguir trabajando porque viene Stream Slider bastante fuerte, viene Influence Gaming bastante fuerte. A ver, los jaguares ya metiendo una rotación más, 4 killcitas limpias. Sacaron los jaguares en el early de la partida, se moviliza Fraddy por este sector, a Stream Slayer que custodia o merodea quizás el retiro de los jaguares. Versión 2 se da el gusto de cruzar por el puente. Se da el gustito de cruzar por el puente Daphne, pero me voy a dar el gusto de mandar saluditos. Un abrazo grande ahí para Top, que me dice que me agregó en el juego. Después voy a estar ingresando y voy a confirmarlo. También Oscar y varios que aparecían en el chat haciendo sus consultas. Si no me quiero equivocar, también habían varias personas consultando sobre lo que sería la PMGC, cuántos clasifican, quiénes están clasificados. A medida que vaya pasando la partida, le vamos a ir contando, gente. Por el momento está bastante tranquilito Daphne, pero bueno, ya que estamos, ¿cuántos clasifican a PMGC? 4 slots dará la PNPL Américas más los 3 slots que ya están asegurados, ¿no? Recuerden que va Loops por parte de lo que es Brasil, ya tiene su cupo por los PMGC Points. Tenemos nosotros a Team QUESO y Hyper, esos son los que ya tienen su cupo, ¿no? Uno de cada región. Claro que sí, uno para cada región más 4 slots de aquí. A ver, ¿quiénes serán? Ya concluido este día, pasamos el 50% de la PMPL Américas y yo creo que ya mañana es un día muy clave de los equipos que ya quizás aseguran lo que es ese cupo, ¿no? Hay equipos que ya vamos a decir, ya lo tiene, y hay otros que se van a estar definiendo. Tenemos al MVP de Brasil, aparece Mythic clavando mira sobre un MEZEXIS que el primer día estuvo bien. Sí. Inclusive ahora, yo creo que también están bastante bien la gente de MEZEXIS y Daphne. Dan un poquito de miedo, al menos en los comienzos de partida. Por lo que vi en las primeras partiditas, reventaban siempre llevándose a cualquier equipo. Y obviamente después las partidas se les tornaba un poquito complicada, pero dentro de todo los vemos sumando buenos puntos a Crow y compañía. Top 14 para ellos, son 31. Pero el comienzo de partida al menos son buenos para ellos en cantidad de kills. Después, posición no le va muy bien. Observamos un poquito el mapa, Daphne. Veremos hacia dónde termina cerrando. Ojalá que le beneficie a algún equipo de LATAM. Por el momento, Team QUESO contra BULUC CHABTAN, Daphne. No me gusta para nada el lado izquierdo. Mientras tanto, la B2 en el sur del mapa, un par de metros casi fuera de zona. Yo creo que van a ingresar rápidamente. Inclusive, Daphne, me gusta bastante el compound que veo por debajo de Inactive ahí en el centro. Ojo, podría ser una buena posición. Hasta el momento MEZEXIS es el equipo más centralizado. Stream Slayer comienza a soltar a Bray. Para poder centralizar un poquito más. Loops se hace fuerte en Paina. Hasta el momento no ha abandonado el spot. Tenemos a BULUC que ya movilizándose. Madion asegurando el vehículo. Lo pasa a buscar a Jere y van en una división 2 y 2. Tenemos a 2 tratando de scoutear lo que es el camino al territorio seguro. Y en el horizonte aparece Team QUESO. Aparece Team QUESO en el horizonte, gente. Está Team QUESO vivito por el momento, metido entre los mejores 11. Hay que aguantar un poquito más para el ATQ, al menos para que encuentre su estilo de juego, que todavía no lo vimos al 100%. Lo vimos al menos en la fase de liga de LATAM, Daphne, en donde no sumaban buenos puntos, no sumaban pollitos. ¿Qué pasaba con la gente de Team QUESO? Yo recuerdo que estábamos todos con esa incógnita y de repente, ¡brum!, ganaban partidas como querían. Veremos a ver si ocurre a partir de ahora. Ojalá. Mientras tanto, Intense quiere golpear a la gente de BULUC CHABTAN, los ganadores de la partida anterior que andan merodeando por ahí. Ya tenemos el primer pollito para LATAM, Daphne. Costó bastante, pero ya lo tuvimos. Claro que sí, será el primero de varios compañeros, o al menos eso espero. Se moviliza Intense por este sector. Un equipo que ya abandonó lo que era la altura en el mapa de Sanhok, tras cederle la isla a lo que era Team QUESO, pero generalmente le gusta moverse por lo que es el high ground, sobre todo en Sanhok y en Miramar. Intense es un equipo que siempre asegura también altura en lo que es Miramar, pero esa será la próxima historia que vivamos. Vamos por el mapa de Sanhok todavía. Tenemos a Titi de versión 2, 4 killcitas que empiezan a compensar la pérdida de Melgar. Ay. Qué lástima que hayan perdido Melgar, la gente de B2. Yo pensé que habían salido 4 juntitos. O lo habrán bajado hace instante, no me habré dado cuenta. Pero bueno, ahí está la gente de Intense Game nuevamente en pantalla. Es que están en todos lados la gente de Intense Game. Impresionante. Ya tienen sus killcitas, ya tienen sus buenos puntos. Están ahí arriba en tabla de posiciones junto a la gente
de Influence Rage, Dafne. Pero bueno, mirá, hablábamos de los delfines. Y también hablábamos de la gente de TQ. Empieza golpeando la TQ Army, al menos dejándole a uno de los jugadores en el suelo. Mientras tanto, Madion ya va tomando posición, Dafne. Tomando posición al menos de la parte sur del mapa. Bueno, ahora la BULUC CHABTAN le va a pisar los talones a la B2. Claro que sí, claro que sí. A ver, ya estaremos atentos si Team QUESO puede capitalizar la baja o no. Todavía Intense no ha revivido al noqueado. Tenemos en la parte de abajo Influence CHEMIN, un poquito de mapa. Ya casi todo lo... Ah, mira, BULUC. Venía desde el norte y pegó una rotación apareciendo por el sur de la zona. Creo que es el equipo que más ha viajado hasta el momento. Pero me sirve BULUC CHABTAN verte bien posicionado porque la tenías muy complicada. A ver, la zona shiftea, me queda INCO dentro, me queda MEZEXIS nuevamente dentro y XTREME que aseguraba una muy buena posición por el norte. Ay, Dafne, te dije, mirá, la posición es abajo de la gente de MEZEXIS. La toma el equipo de INCO, la zona que va jugando para ese lado. Hay una pequeña montaña un poquito más a la izquierda donde están ustedes viendo a Becker. Veremos a ver si alguno de estos equipos la toma. Dafne, si toman esa altura, que estoy viendo ahí un campo, creo que les va a tomar a la gente de Team QUESO. No hay nadie ahí, tienen que aprovechar agarrar esa altura y, ¿por qué no, encontrar killcitas desde la altura? Pero bueno, Dafne, primera killcita al menos para el equipo de BULUC CHABTAN, primera kill para Jere. Claro que sí, la mala noticia es que esa kill proviene de un player de versión 2. Versión 2 me parece que queda con un dúo solamente para encarar lo que es el resto de la partida. Sí, un dúo efectivamente, tengo a Diors por ahí, no sé si queda Fran escoltándolo. Mira el split que empieza a ser intenso en el mapa, despliega las tropas el Delfín, tenemos a Magrelínea Cielo en una de las aristas de este cuadrado, empieza a trabajar Loops contra Influence, cuidado porque el puntero de tabla empieza a perder elementos y la LPS se empieza a hacer un poquito más fuerte en lo que es esa teamfight 100% brasilera. Nos quedamos con Magrelín que va a salir a buscar la información de BULUC CHABTAN. Todo Brasil del lado derecho, Dafne. Todo Brasil del lado derecho al menos. Veía 4 equipos muy pero muy juntitos. Hay que aprovechar esto, gente. Al menos los equipos de LATAM ya empiezan sus rotaciones a lo que es la próxima fase de juego. Un minutito para que cierre esta fase 4 y el equipo de Rice empieza a castigar a Kayoski. Cuidado con BULUC CHABTAN, Dafne. Cardig, que me parece que se mete en la boca del lobo, se mete en donde está el equipo de Intense Game. Empiezan a abrir fuego, pero Madion estaba atento y lo termina bajando a Magrelín. Cuidado con BULUC CHABTAN, nada. Cuídate Intense, cuídate Intense. Cardi logra el segundo descuento. La cobertura de Adrián empieza a fallar y recibe bastante castigo. Debe ponerse al resguardo el capitán de Intense. Sale Cardi a confirmar al noqueado. Se nos va Cielo para el contador de eliminaciones. Team QUESO hace lo suyo contra Team Slayer. Tenemos a Potro K trabajando contra Fradi. Se nos va totalmente eliminado el fragger de los ninjas. Nos quedamos por acá porque Baby Rod es refragueado. Una detonación sobre Madion. Me quedan 2 hombres. Jere es agarrado muy bien posicionado. Diego que se está haciendo la play. No me la conté. 1v1. Cardi que tiene que solucionar esto. Queda bastante castigado. Lo sale a buscar con Devils en la segunda descarga y se lo lleva con la mínima. Y Diego va a poder revivir a su dúo Magrelín. Un dúo tan explosivo que puede causar problemas. Dafne, clutch de parte de Diego. Se llevó todo BULUC CHABTAN. Una locura lo que acaba de hacer el brasilero, pero bueno. La BULUC CHABTAN a descansar para la próxima partida, que vuelve a ser Erangel, así que nos meteremos por ahí. Loops que va a terminar perdiendo al chef. Mufasa que lo va a terminar bajando. Va a sumar una killcita más, la tercera para el equipo de Rice. Pero Meche que estaba bastante atento. Mufasa que va a terminar siendo despedido. Lo van a confirmar rápidamente, top 10 de partida. Y el cierre de zona le cierra a INCO por el momento. La B2 que tiene un Fran y alguien más me parece que están rotando. Empiezan a volar detonaciones. Meche que va a terminar conectando a Nunes. Será difícil el ingreso para Loops. Va a tener que batallar contra Rice. De todas formas, diezmó la armada del equipo brasilero. 2 elementos menos. Nunes desactivado. Me queda Mítica que es encontrado por Seven. Excelente conexión con AKM que empieza a reforzar la defensa de Rice para no dejar a la LPS avanzar a zona. Y Seven que tiene que darle cobertura, Dafne. Seven que está encargado al menos de dar cobertura a sus compañeros e intentar levantar a alguien más. La gente de Loops que va a terminar jugando con 2 porque el tiempo le va a terminar dando una chance más al segundo jugador que estaba en el suelo. Lo vemos a Dudo, que va a querer buscar un poquito de información de lo que tiene en la parte sur. Se empieza a mover el equipo de Rice, que acaba de salir al menos de un lugar bastante complicado. Ten queso. El equipo de los Jaguares se empiezan a pegar de a la distancia. Los Jaguares que se van a encontrar fuera de zona, al igual que la gente de MEZEXIS y el equipo de XTREME Slayer, que está un poquito más complicado. Ahí la zona o el descuelgue Inactive que logra salvar con la por punto XTREME Slayer, pero la rotación es bastante improvisada, el ingreso bastante improvisado y descuelgue. No se salva Remix. Robert que llega con la mínima. Cuidado porque está INCO también en el panorama, le van a explotar el boogie. Robert llegó a zona pero está solo. Igual cuidado porque era la resistencia de XTREME Slayer en el Miramar que vivimos ayer. Sabe asegurar top, sabe asegurar posición
posición. Tenemos a Skyline, cuidado porque MEZEXIS recibe también a los jaguares que eran llevados al lobby por Team QUESO. Bien QUESO que le acaba de tomar la espalda a Dafne. Lo podemos ver en la parte oeste de lo que resta de zona, intentando ingresar en la altura, en esa altura que te dije, Dafne. El equipo que la tomaba puede sumar buenas kills. Rayo que terminaba cayendo al suelo, lo terminaba encontrando la gente de INCO. Los disparos de parte de Robert que son correctos, dejando inactivo, dejándolo en el lobby, sumando la primera kill al menos para el equipo de Extreme Slayer, que se va a quedar con muy poquitos jugadores. Lo vemos a Bayton que quiere castigar a la TQ Army, Milovan que recibía daño, la zona de juego que también está castigando el jugador de MEZEXIS, que se defiende con todo lo que tiene, está castigando al equipo de Team QUESO. Es impresionante lo que pega, pero Robert que le termina dando una pequeña lluvita al equipo de Team QUESO, que intenta ingresar a zona, al menos tiene un poquito de cobertura, va a poder levantar a los caídos. Y ayer en Miramar el chat se teñía de hashtag todos somos Robert, aguantando, a ver qué posición puede sacar este player, ya estaremos atentos. Team QUESO tiene inconvenientes o no, me queda un tridente todavía, han perdido uno de los operadores pero tienen 7 kills en el contador y se están metiendo en un top 7, empiezo a ver un poquito más de la tama, a ver las condiciones en las que está versión 2, me queda un solo operador. Creo que queda por parte de la B2, no lo vamos a nombrar tanto, yo creo que debe ser Diors o Fran, INCO y la defensa de Complejo, una jugada tan popular del equipo de Brasil. 0 kill para INCO, Dafne, pero por lo que te dije, el que tome esa posición se va a quedar ahí a dormir porque el cierre de zona va a estar centralizando para aquel lugar, al menos en la fase 6 no le sonrió mucho, quedó una casa por fuera, se van a tener que mover un poquito más, la altura creo que le va a tener el equipo de Team QUESO, pero la tiene que tomar rápidamente, Dafne, lo estoy viendo ahí en el horizonte, Mythic que tiene que avanzar, Robert Gigi que lo va a terminar encontrando, no sé si lo acaba de ver, creo que Mythic lo va a terminar encontrando al menos en la parte de atrás, los disparos que van, no abre disparos, Dafne, porque sabe que está muy comprometido. Robert Gigi que cae en manos de Cardocin. Loops que avanza con estos dos jugadores. Bueno, con uno, porque lo encontró Vitali. Va a sumar la primer kill para los Leones. A ver. Se nos va Extreme Slayer, top 6 de partida. Me queda la TQ Army. Creo que es el equipo con más puntos por kill. Hasta el momento no. Intense. Intense le gana por una. Cardocin que no puede entrar a zona. Atento Milovan. Al último elemento de la LPS. Se empieza a achicar la zona. E Intense tiene que salir de ese complejo. Rice usa la técnica del proneo. Y Team QUESO tiene un poco de altura. Y bueno, gente, ahora es cuando más tienen que apoyar a la TQ Army, que por el momento tiene bastante terreno por recorrer, al menos bastante terreno por defender. Mira lo que hace Fran, querido Fran, acaba de reventar a uno de los jugadores de la gente de Rice. Respondió Núñez, la vendetta de parte de Núñez, se va a la B2 en el puesto 5, Dafne. 5 eliminaciones para la B2, son muy buenos puntos para ellos para que puedan escalar un par de posiciones más. Castigaba a Milovan, que está encendidísimo en esta partida. Claro que sí, Mufasa que le toma el flanco a INCO, sabe que tiene que salir de ahí el León, pero cuidado porque no tiene que descuidar el pixel que pueda tener Team QUESO o Intenso sobre esa negativa. Se nos va Diego directamente para el piso, empieza a trabajar Reyes, buen piqueo, buena piedra, pero se le empieza a acabar lo que es el terreno. A ver Magrelín que tiene que ir con el pre-fire. Intenso antes de salir de ahí tiene que sacar toda la información necesaria y ahora sí se echa a correr. Magrelín en solitario, Dafne. Bueno, mira cómo esquiva las balas, impresionante. Alguien lo termina encontrando, era Seven en larga distancia. Rice que sigue sumando buenos puntos, por el momento 6 en total. Reyes que va en busca de los Leones, Dafne. Nenebete que terminaba encontrando a Arthur, sin lo deja en el suelo, un adeto que va por fuera. Avanza Reyes, abrió la puerta, estaban todos los Leones posicionados. El equipo de Team QUESO que va a quedar con tan solo Mirovan, pero lo terminan encontrando a larga distancia. Era Seven que lo castigaba. Dafne, Team QUESO que se despide en el tercer puesto, pero logra sacar muy, pero muy buenos puntos por kills. Núñez empieza a adelantar la zona. Cuidado porque hay un elemento de Rice que empieza a asegurar el terreno seguro y sabe que INCO tiene que salir de ahí. Esta partida dice Rice, al menos de que INCO logre un muy buen knockout clave para poder avanzar a territorios seguros. Empieza a achicar la zona, llueven los campos de humo para no revelar el pixel, pero me parece que Mufasa tiene una posición demasiado clave. Y Rice que quiere ganar la partida como sea, Dafne. Mufasa que se lo termina comiendo en la zona del juego. Justamente golpeaba a uno de los Leones, pero no le sacaba la vida al 100%. Seven que golpea desde arriba. Segunda, no tercera, seguramente. Si confirma, va a ser la tercera kill para Seven. La de toque es muy buena de parte de Núñez. Va a terminar picando muy cerquita. Avanzan los dos que queda la gente de INCO. El cara a cara, 2 contra 2. Lo termina reventando Seven desde arriba. ¿Y qué tenemos, Dafne? Tenemos winner, chicken dinner para Rice. Impresionante la partida de Rice, que tuvo batalla desde el comienzo. La termina cerrando bastante bien, pero la TQ Army quedó tercera y me gustó la cantidad de kills que logró tomar Dafne. Pero yo me ilusioné con otra victoria, me sabió poco, te voy a decir la verdad, me sabió poco, pero buenas kills y buen posicionamiento para Team QUESO en esta partida que lo necesitaba. Correcto, Dafne. Así que, si no me quiero equivocar, volvemos con los analistas que nos tienen que hablar
hablar de lo que ocurrió en esta partida. Vamos con Killer Kevin. Muchas gracias, chicos, por ese casteo, por esa partida. Rice se la lleva, pero fue la mejor partida de Team Queso hasta el momento. Hubiera sido lindo un doble pollito de la TAM, pero fue una buena partida, así que se disfruta. ¿Y quién hizo la última kill? Seven. Es inevitable. Ya empezamos de vuelta. Y fíjate que yo había dicho que Frata se había vestido de león, ahí, de INCO. Y casi. Es más, yo me estaba preparando para cantar. Si ganaba INCO, yo iba a cantar algo. Una que dice, hola a todos, yo soy el león. Y así sigue. Bueno. Es un tema viejo. Un tema viejo. Pero bueno, Sanhok se nos va y hasta el día de mañana no volveremos a tenerlo porque se juega uno solo por día. Nos quedamos a la espera de un Erangel, pero eso ya es la próxima partida. Por el momento hay que hablar de estadísticas, Killer. Y la gente de Rice no había ganado pollito y a pesar de no haber ganado pollito, se estaba manteniendo ahí cerca de la clasificación. Esta win le viene muy bien. Exactamente, así que bueno, vamos a ir repasando, como decía Kevin, estadísticas, highlights y demás de lo que fue este Sano, que se vivió con intensidad, que lo vivimos de una, que no tuvimos que estar esperando más nada y que bueno, nos trajo muchísima emoción por parte, como lo decíamos, ¿no? De Team Queso. Tal vez podría haber sido un poquito más, ¿no? De la TAM, porque el problema fue que se pelearon entre ellos. O sea, BULUC eliminaba a, bueno, no todo, pero eliminaba gran parte de lo que era B2. Después Team Queso eliminaba a los Jaguares, y no le daba el paso. Y así estuvo Intense. Así de perder contra BULUC CHABTAN. Sí, eso es una pena porque BULUC venía de ganar y si volvía a tener otra partida buena se metía en la clasificación probablemente, pero se chocan contra el top 1 de la tabla porque Intense vuelve a recuperar su puesto. Y sí, pero bueno, vamos a ver qué terminará sucediendo porque todavía quedan 2 partidas en este gran día. Quedan 2 días más. Queda competencia. Hay mucho por vivir. Lo que importa es ahora que mantengan la constancia de los equipos, que sigan sumando, que sigan haciendo la chamba, como dirían por ahí. Así es. Así que nada, es importante para Latinoamérica seguir topeando, seguir estando ahí en los finales. Aunque a veces no se consiga la win, lo importante es justamente seguir al corriente. Vamos a repasar así estadísticas de lo que fue esta partida. ¿Con qué equipo nos tocará ver? Rice, obviamente. Los que ganaron 1.371 de daño, 745 de daño recibido y 10 eliminaciones. Buenas eliminaciones para hacer un Sanhok, sobre todo porque las partidas venían siendo también un poco escasas en eliminaciones, sacando a Influence que no ganaba pero metía 14 kills. 2 asistencias solamente, pero suman 20 puntitos, que es lo que importa. Es una buena sumatoria y acá vemos que... Dale, decilo. Y bueno, Seven va a ser probablemente el MVP. La séptima, está saliendo la mística, están saliendo señales por todos lados. Es inevitable el 4 de noviembre. Mufasa igual se queda con la mayoría de daño. Y Núñez ahí aguantan el equipo. Pero bueno, los protagonistas fueron Seven y Mufasa. Así que bien por Rice, que siempre clasifica. Desde que apareció la organización en Brasil empezó a clasificar, venían de una PMCO Brasil, de esos equipos que vos decís, hey, son buenísimos, ganaron PMCO Brasil, la primer PvPL como que estuvieron muy cerca y después de ahí empezaron a salir para adelante. Y muchos jugadores de Rice, como Mythic, fueron cambiando de equipo y demostrando que dominan la escena. Exactamente, pero bueno, vamos a repasar un poco los highlights, como les comentábamos recién. Ahí está, justo, ¿no? Hablábamos de la batalla que tenía BULUC CHABTAN, donde... No sé si fue falta de información o qué, pero tardaron en reaccionar los chicos y terminaban perdiendo. Pero bueno, ahí repasamos un poquito de lo que hacía Rice en el camino para llegar a la victoria. Un MEZEXIS que colgaba a Extreme Slayer, que le impedía también sumar fuertes puntos en esta partida y que también va a complicarlos, ¿no? De cara a seguir en la constancia esa de clasificar a lo que va a ser la PMGC en la parte alta de la tabla. Pero también nos da gusto porque pone más reñida las posiciones, pone más reñida lo que es la tabla y esto va a presentar mucha pelea. No sé dónde va a quedar Rice con estos 20 porque yo leo la tabla, todo y después me la olvido. Porque yo tengo que ir haciendo memoria, yo tengo que volver a ver la tabla cada rato para poder acordarme. Pero sí va a poner picante la cosa y a ver... Quedan 2 partidas. Cuidado, creo que tercer, cuarto puesto tranquilamente puede llegar a estar. 14. Sí, buenos puntos para TQ que lleva 17. Había caído YKG primero, ¿no? YKG cayó en manos de los Jaguares, si no me equivoco, así que sí, ¿Ojo el piojo?
Lo van a superar porque estaban a 10 puntos de diferencia. Así que sale del fondo TQ, se queda con 31 puntazos que no alcanzan, como dijimos, tienen que seguir sumando. Pero es una buena remontada, es una buena partida para sacarse la mufa y empezar a tener buenos resultados. Intense Games, como te avisaba, recupera el primer puesto que le había arrebatado Influence Gaming, porque Influence Gaming no tuvo buena partida y está bien, porque venían sacando todas partidas buenas y no puede ser así. Ahí está el León con 9 puntos, B2 que suma 8, gracias a esa eliminación que metía en el final, ¿no? Antes de caer herido directamente, pero que podía sumar ahí y rescatar puntitos para una B2 que, a ver, dentro de todo está siendo constante B2. Sí, va sumando. El tema es que no suma tanto como los demás equipos. Pero va sumando de a 8, de a 9, de a 6. Cada tanto alguna partida mala, pero se mantiene a tiro para cuando llegue su victoria subir varios puestos y estar cerca de la clasificación. Exactamente, por eso no hay que decaer, no hay que bajar los ánimos. Yo sé que a veces uno le duele no verse en la tabla y decir, che, pero quiero estar más arriba. Pero estás teniendo buenas partidas, o sea, no te podés quejar. Las partidas son buenas, estás sumando puntos. El tema es que, claro, sumás buenos puntos, pero hay equipos que tienen la posibilidad de sumar mucho más. Y bueno, es por eso que justamente no se está dando. Pero igual, la constancia va a tener su premio, su premiación, su recompensa al final de esta competencia y lo vamos a estar viendo. Lupsis con 6, Jaguar con 6 y en Hyper con 5 de este lado de la tabla y vamos a ver qué pasaba por el otro lado. Todo por kills esos equipos, 0 posicionamiento. Acá tenemos solamente 2 puntos de posicionamiento para MEZEXIS y para Extreme Slayer, 1 para cada uno. 4 puntos para MEZEXIS, 2 para Extreme Slayer, que si sigue así va a empezar a bajar. Necesita volver a tener una partida fuerte. La BULUC, que como dijimos, no empezaba bien la pelea contra Intense, pero la terminaban perdiendo, así que caen solo con 2 puntos. PASSIONFRUIT con 2, Influence y Alpha 7. Ambos equipos venían sumando de a más de 10 prácticamente todas las partidas y acá les toca sumar poquito. All Glory otra vez cayendo temprano, otra vez sin sumar puntos decentes. Igual que G, que lo mismo, pero no sorprende porque están en el fondo de la tabla. Y sí, ya se les está quitando la corona o están teniendo la corona de ser los últimos, ¿no? En esta competencia hasta el momento. El rey de los perdedores me estás diciendo que son. Por el momento sí. Fuerte declaración de Killer. Es que no es mentira. No es mentira. Bueno. Y no es que lo diga yo directamente como para tirarle la mala, pero los resultados muestran eso. Hasta el momento. Hasta el momento. Así es, así es. Todos pueden remontar, todos pueden salir adelante, como lo acaba de hacer Team QUESO, pero como dijimos, no alcanza. Tienen que seguir haciendo cosas buenas, tiene que seguir la TAM con todo. Acá tenemos estadísticas de daño por parte de los equipos en esta partida. 1879 daño. Team QUESO fue el equipo que más daño hizo, con 9 eliminaciones. Rise y la gente de Intense Game lo siguen ahí, unos 500 puntos de daño menos, con 18 eliminaciones. Después MEZEXIS e INCO, solo con 3 eliminaciones, pero con mucha cantidad de daño para las pocas eliminaciones que hicieron. Sí, la verdad que sí, pero bueno, una partida donde tal vez se esperaba más de INCO, ¿no? Por la posición que tenía. Yo creo que INCO tenía más para dar, pero se terminó quedando con tal vez un poquito de puntos, de daño, y ahí como lo estamos viendo, más allá de que el daño es interesante, pero no es el suficiente como para poder conseguir ese final de película, que igual iba a venir bastante bien a INCO, que hasta el momento no pudo rugir, si mal no recuerdo, ¿no? INCO... No había ganado. No ganó. Tengo la sensación de que ganó una, pero creo que no. A ver, Dafne, que me está mirando de fondo, no había ganado INCO, ¿no? A ver qué me... No, ahí está, me confirma. INCO no ganó, confirmación de que INCO no ganó, pero estaba, es verdad, sí, estaba segundo puesto sin pollitos. Ahora no tuvo las mejores partidas, en esta más o menos logra rescatar una cantidad de puntos decente, pero sí, llegó a estar segundo puesto de la general sin pollos. Imagínate cómo van a estar cuando empiecen a ganar. Lo mismo dijimos de Loops, pero Loops se sigue manteniendo ahí, noveno puesto. No puede romper esa barrera que los separa de la clasificación, que no necesitan, pero sí para sacar premios. Y obviamente, esta es la práctica que tenés previo a lo que es PMGC, entonces tenés que aprovecharlo. Ahí está, bueno, como lo decíamos, YKG sigue siendo el último, bueno, ahora sí el último equipo, pero que no puede sumar por posición. Es una locura ver ya casi al fin, todavía falta, 10 partidas, 0 puntos de posicionamiento. Claro, son 10 partidas, o sea, no puedes hacer 0-10. Es una locura. Miralos. Es una locura lo que está pasando con ellos. Team QUESO que suma los 31, como lo decíamos antes. MEZEXIS con 35, que también, mira, Team QUESO tiene otra buena y pum, para arriba, se nos va.
Glory con 37, 38 para Hyper, los Jaguares con 41, B2 con 46 y Loops eSports con 59. De este lado de la tabla indica que es el único equipo que tiene win y que no está pudiendo llegar a la otra mitad. BULUC CHABTAN con 62 se mantiene por ahí. No lo veo a Rice acá, ¿eh? Yo te dije que se podía meter en el top 3 y acá no lo veo. BULUC con 62 está solo a 7 puntos de la clasificación. Están todos ajustados, 62, 63, 66, 68, 69. Y el top 3 de la competencia, los mejores 3 equipos, hay un saltito. Upa. 77 para Rice, que se queda con el tercer puesto. Influence con 87 y recupera el primer puesto. Intense Games con 94. Y mirá, 66 eliminaciones. Son dementes estos muchachos. Un promedio de 6,6 kills por partida. Realmente lo están haciendo bien. La pelea de los delfines contra los Les falta igual posicionamiento, no son ni de cerca los mejores en posicionamiento, estarán en un pero son quinto, los más sexto agresivos lugar, ahora. pero ¿cómo? Que son los más agresivos. Obvio, de kills están ahí arriba, pero eso lo tienen que aprovechar ahora el resto de los equipos, cuando Intense no está tan firme en cuanto a llegar a los finales de partida. Porque cuando empieza a balancear las cosas y empieza a llegar más a los finales de partida, olvídate, se están poniendo el cinturón de campeón con días de anterioridad. Uf, esperemos que no, igual, esperemos que no. Pero bueno, vamos a llamar a Dafne y a Frata, vengan, que chicos, a veces se sigue vistiendo de león o no, si se ha cambiado la camiseta, y que Dafne tiró toda la... No tiró la carne al asador completa, pero tiró bastante datos ahí. Tiró. Claro que sí. Se va a venir el mapa de Erangel, el mapa donde yo digo que puede pasar cualquier cosa. Hemos tenido ahí muchos top 2. Creo que Simple el día de ayer sacó un top 2 con los Jaguares. Sí. Casi que se cluchea Alpha 7, el chileno. Así que tengo fe a la TAM cuando se trata del mapa de Erangel. Le tengo bastante fe a la TAM, Dafne. Concuerdo con vos. Ganó el equipo de BULUC en el mapa de Erangel, cosa que esperábamos en el día de ayer, pero lo logra hacer hoy. Ya se acomodó un poquito más LATAM, se está acomodando el equipo de Team QUESO. All Glory falta ahí un poquito, creo que se están durmiendo, pero le están encontrando al menos el ritmo a su mapa favorito, que es Miramar, pero eso lo vamos a dejar para después. Ojalá que se le abra también en este mapa de Erangel. ¿Qué pasa con la B2? Está golpeando bien, pero no logra llegar al final. Así es. Pero bueno, a ver, Team QUESO empieza a tener presencia en Sanhok. All Glory está teniendo presencia en Miramar. Ayer en la última, hoy llegó al top 5 de vuelta. BULUC empieza a ganar Erangel. De a poco la TAM empieza a quitarle ese dominio a Brasil en todos los mapas. Y la B2 que está regular en todos, metiendo 5 o 6 eliminaciones, tanto en Miramar como en Erangel, como en Sanhok. Lo único que le falta es una victoria potente de las que nos traían en los comienzos de pie en pie la TAM, que todos los días se llevaban una, para poder ahí sumar un par de escalones, pero están a tiro porque están haciendo un buen trabajo. Sí, y me pregunto yo, ¿no? Porque hablábamos de Brasil y de la TAM, pero Norteamérica, ¿qué fue? PASSIONFRUIT hoy. El que más hoy sí. Extreme Slayer. Sí, pero Extreme Slayer es como que va decayendo. Ayer fue eso. O sea, lo vemos que va bajando en la tabla de a poquito. Pero se mantiene. La primera partida que vi yo de Extreme Slayer no se metió en la pelea final, en la zona final, pero sacó buenas kills. Entonces eso por ahí lo ayuda como a mantenerse en la tabla. Este Sanhok para ellos sí fue muy malo. Una killcita, pero bueno, hay que ir a la acción, chicos. Gracias, Killer, gracias, Kevin, por todo. Ustedes se quedan con nosotros. Sí, se quedan con nosotros porque ya se viene el mapita de Erangel en cualquier momento. Si quieren ayudarnos con un follow, aquí tienen del otro lado nuestras redes. Pero antes, se pueden sumar al reto de TikTok. Bueno, recrear lo que es el Zombie Dance, el baile exclusivo que pueden encontrar en lo que es el evento. Así que no se lo pueden perder, está muy bueno. Es un reto de TikTok que tiene como premio $500 en UC, Frata. Correcto, Dafne, $500 en UC con tan solo bailar como lo están haciendo aquí los zombies. Así que, Dafne, yo me prendo el reto. Lo estoy intentando ahora mismo, ustedes no me están viendo, pero es que Pero coordine, Frata. Es que soy un zombie para bailar. Coordine un poco. No sé bailar nada, inclusive. No sé bailar nada. ¿De pero qué bueno. madera está hecho? De roble, Dafne. Pero bueno, ingresamos al mapa de Erangel. Comienza la quinta partida de esta hermosa noche del día 2 de la PNPL Américas. Ya los equipos se van a ir colocando en sus spots, ya se van a ir colocando dentro de esta partidita. Así que bueno, a esperar, ¿por qué no por LATAM? Ojalá, ¿por qué no una segunda victoria para BULUC? O para cualquier otro. Y Killer cruza los dedos para que todo salga bien. Invoca la fuerza del dios PUBG ahí al
alzando los brazos para darnos energía y que la partida vaya con normalidad. Los equipos ya están en el aire. A ver, se han lanzado todos y cada uno de ellos. Una primera zona que shiftea bruscamente, no acompaña el recorrido del avión, pero está todo en orden. Está todo check, gente, así que la partida se desenvuelve con normalidad. Correcto, correcto. Así que ya están todos al 100%, ya están todos los jugadores, no me falta nadie. Y a su izquierda ustedes se pueden dar cuenta, están todos los jugadores. Bueno, Dafne, los 64 están dentro de la partida. Yo creo que vamos a tener acción desde temprano. Me parece que entre MEZEXIS y el equipo de PASSIONFRUIT, cuidado con uno de los jugadores de MEZEXIS, creo que es Skyline, muy cerquita de alguien de PASSIONFRUIT que intentó agarrar un auto, pero no sé. Ah, no, ya se fue con sus compañeros. No pasa mayores. Creo que Alpha 7, Intense Game, muy cerquita, pero tampoco tanto. Así que no va a pasar esto a mayores, al menos hasta la fase 2, 3, me animaría a decir. Claro que sí. Buena lectura de zona por parte de MEZEXIS, que ya asegura vehículos y se quiere posicionar rápidamente. Estas zonas, cuando no acompañan el recorrido del avión, cuando queda todo el terreno liberado, hay que rotar rápido para poder agarrar la mejor posición que puedas por encima de los rivales. Team QUESO lo hará sin inconveniente porque ha quedado en el borde de la zona. Incluso Potro quedó del lado de adentro. Se moviliza Arturcín ya asegurando los vehículos. Y la de base militar será dominada nuevamente por Loops y por INCO en la ciudad de Novo, pero estaremos atentos al cruce de Loops porque está Team QUESO sobre ese puente. Correcto, Daphne. Yo me imagino que al menos en esta partida se van a terminar acercando bastante los equipos a lo que es la parte alta de tabla de posiciones con respecto a lo que son los 100 puntos, Daphne. No sé si en esta partida lo superarán al menos el equipo de Intense o se quedaría ahí cerquita y esperaría por los demás equipos, pero bueno, hablando, mira, es que dije Intense y nos mandan con Intense, es impresionante. Lo vemos a Magrelín, Diego y compañía. Veremos a ver cómo les va en esta partida. Este equipo es bueno en todos los mapas. No hay chance, Daphne. No hay chance. En todos los mapas son agresivos, tienen sus kills. Y como lo dijo Kevin en su momento, cuando hay dos equipos peleando o tres, Intense Game está viendo desde arriba y empieza a golpear. Nos vamos rápidamente con la rotación de Alpha 7, otro equipo que caía bien al norte y empieza a aprovechar que el terreno estaba liberado. Un Alpha 7 que se acerca peligrosamente en la tabla. Una partida buena de Alpha 7 y le hace competencia al top 1. Está muy bebecita todavía la tabla, hay que decirlo también, ¿no? Muy ajustada, pero como digo, una partida buena de este monstruo llamado Alpha 7. Y se prende para el título. Nos vamos por edificios. BULUC CHABTAN, recuerden que había sido desplazado de este spot. Ya Rice no solo domina escuelas, sino que ahora también domina edificios. Una formación clásica que usaría BULUC CHABTAN, pero de todas formas optó por Rozok, la BC, que puede ser un muy buen punto porque es un spot que está liberado y te permite hacer las mismas rotaciones como si hubieras caído en tu spot natural. Correcto, Daphne. Y como ese spot está bastante libre, BULUC CHABTAN se mueve como quiera, inclusive hay vehículos, hay de todo para que la BULUC CHABTAN se mueva como quiera y obviamente cuando tengan la primera batalla yo creo que va a ser en rotación porque el cierre de zona termina cerrando muy lejos de lo que es el centro de este mapita, inclusive dejando Pochinki al menos con opción de cierre de zona, pero bien a la izquierda. Así que me imagino, Daphne, un cierre cerca de Gatka, un poquito más al sur, ¿por qué no? Ojalá cerca del equipo de Team QUESO, que hoy los vemos lusteando a los alrededores de Quarry. Me asusté yo, pensé que se encontraba con alguien, pero no. Potro está luteando, están tranquilos la gente de Team QUESO, así que me imagino, Daphne, que en el chat también se van a poner a mandar saluditos, van a estar bastante tranquilitos, al menos en este comienzo de partida. Tranqui. Hablando de saluditos, le mando un saludo a Luis, que nos está viendo desde España y es muy tarde. Saludos a Rodrigo, también a Carlos, que me pedían en unos saluditos. Y saludos a Patricia, saludos a mi mamá, que está ahí alentándome como siempre. A ver. El mensaje. Y bueno, estamos con INCO justamente. Ahí me mostraban un pantallazo de INCO. Tenemos a Extreme Slayer. A ver. Como digo, no ha tenido un buen día a comparación de ayer, ¿no? Sí. Pero este equipo se mantiene en lo que es la tabla y es el representante de NA más firme que tienen hasta el momento. Un Extreme Slayer que generalmente mete el recambio de Robert por Jayuya y las calls o el trabajo de IGL es en conjunto entre Robert y Bray. Entre los dos se ayudan en lo que son las rotaciones. Antes tenían a Nesquik, ¿no? Como IGL, un Nesquik que se ha retirado del competitivo, así que comparten ahí las calls entre Bray y Robert. Qué bueno que esté Bray ahí, el
jugador de Monterrey. Dafne empieza la TQ Army a golpear. MEZEXIS termina al menos perdiendo a uno de sus jugadores. Está noqueado, todavía no lo confirman al 100%. Yo creo que habrá sido a larga distancia. Ahora, obviamente, nos vamos a mover para la posición del equipo de Team QUESO. Mirá dónde estaba inactive, Dafne. ¿Dónde golpea el equipo de Team QUESO? Muy, pero muy a larga distancia. Eso es la primer killcita para el equipo de Team QUESO. Está inactive solo. Obviamente, Team QUESO está merodeando, está buscando posición. Inactive está quietito, así que Team QUESO está en busca de la confirmación de ese jugador por el momento. Tranquilos, cuidado, están con mucho cuidado los jugadores de Team QUESO. Y yo creo que no se quieren llevar una sorpresa, ¿no? Algún otro elemento de MEZEXIS que esté suelto en la posición y bueno, pueda noquear y confirmar a uno de sus players. Por eso no se desesperan por la confirmación, sino que salen a buscar un poquito más de información. De todas formas, Team QUESO está solitario por este sector de costa. Ahí está la confirmación, se abre el contador de eliminaciones para la TQ Army. Yo pensé que le iban a matar a puños. Ya sería demasiado, Dabre, sería demasiado. Pero bueno, no. Tranqui. Copetazo y respeta nomás esa posición. Daphne, tenemos a los Jaguares muy cerquita de la gente de INCO. Y como lo digo siempre, los Jaguares e INCO siempre están juntitos. Siempre se encuentran al menos a larga o corta distancia. Por el momento veremos cómo le va. Mercy, no pase por ahí, querido. Cuidado que te van a reventar. Mercy que va a pegar un volantazo, va a ir por otro lugar. Los jugadores de INCO que empiezan a tirar un poquito de humo, saben de que hay peligro a los alrededores, pero por el momento no abren fuego. No, hasta el momento no. Campo de humo nomás para retirarse. Es que si pelean acá, es muy fuera de zona. Muy fuera de zona. Ya queda con mal timing para posicionarse con respecto a los equipos anteriores. Acuérdense que la fase 1 era una fase que no acompañaba el recorrido del avión, que estaba muy alejada de varios equipos. Tenemos a Rice por este sector, se moviliza PASSIONFRUIT, Nate. Abandona ya lo que es la ubicación y eso, mira, ahí está, ¿ves? Los Jaguares e INCO. Incluso los Jaguares van a primerear el ingreso, así que cuidado con INCO. Cuidadito con la gente de INCO, Dafne, ¿qué te dije? Mira, cierre los alrededores de Gantka, veremos a ver cómo es la próxima fase, ¿no? Nos quedamos un poquito con el mapa, vemos las rotaciones de todos los equipos. Por el momento, 4 equipos de LATAM, Dafne, todos en la parte derecha. No me gusta para nada esto. BULUC contra B2, en cualquier momento se suman los Jaguares. No sé si se sumará también el equipo del Glory, pero Gatka por el momento queda dentro de zona. Pero yo creo, Dafne, nos vamos a ir al Monte Everest. Vamos a tener una guerra ahí en la montaña. No, yo sueño con un cierre en contenedores. A mí me gustan los cierres en contenedores. Esperemos que eso suceda. De todas formas, muy buena rotación de loops, ¿eh? Ya abandonó base militar y se coló por la parte sur de lo que es la zona. Casi pegado a la TQ Army, ahí dominando un poquito la costa. B2 dispara contra la rotación de los Jaguares, pero B2 sabe que tiene que seguir rotando. Influence, CHEMIN y Hyper son los equipos que van a optar por el Monte Everest en esta fase. Tenemos a Guapo, sacaron a Guapo a la cancha y recambio por parte de la B2. Cambia la B2 a uno de sus jugadores. Ahora vamos a estar viendo quién termina saliendo. Creo que es Fran quien termina quedando en la banca por el momento. No, Fran está ahí, ¿qué estoy diciendo? Está Diors, está Melgar, está Fran y está Guapo. ¿Quién me falta, Dafne? Me falta alguien en mi cerebrillo. A ver... Bueno, lo buscaré porque... Usted se metió en eso, usted sabe, Fran. Sí, incluso te tiró un ladrillazo, me parece. Bueno, los Jaguares versus la B2 en esta posesión. Mientras tanto, todavía no se abre la cantidad de killcitas, al menos para los jugadores de Lata. Bueno, sí para Team QUESO, pero no para los que están batallando en esta posición. Seba que termina conectando a Fran que termina cayendo al suelo. Veremos a ver si logra confirmar. El equipo de B2 que empieza a moverse de un lado para el otro. Guapo que tiene que ir en busca de su compañero, recibe un poco de daño, pero no lo terminan de bajar, Dafne. Claro que no. Y mientras tanto te digo que falta Titi. Frata, falta Titi. ¿Cómo te vas a olvidar de Titi? ¿Cómo te vas a olvidar de Titi, Frata? Bueno, pero es el recambio. Sí. El recambio que mete versión 2, sale Titi, entra Guapo en lo que es esta partida. Un Guapo que... ¡Uy! Se viene el fronteo de los Jaguares, me quedo por acá. Guapo que responde, pero queda castigado. Refrag rápidamente desde el fondo. Apareció un Jaguar rápido para la respuesta. Me queda Dior solamente. Se desmorona la versión 2. ¿Qué pasó? Los Jaguares que parecía que se iban a retirar y se plantaron para batallar. Se plantaron la B2 que obviamente termina perdiendo jugadores, pero siguen en partida con un solo integrante. MEZEXIS se iba, abandonan esta posesión, ya tienen la data, lo que tienen a los alrededores, así que Mercy nuevamente va a estar de pie, disculpen, Simple va a estar nuevamente de pie, van a salir de este lugar, van a querer confirmar rápidamente a los jugadores de la B2 que están en el suelo. En una de esas capaz que vuelve Dior y levanta a alguien, pero no lo creo. La zona de juego, al menos a los jugadores se lo van a terminar comiendo, van a tener que avanzar un poquitito más, aprovechan a lutear los jugadores de Jaguar, Dafne, que al menos tienen una linda posición, se quedan tranquilitos a batallar en este lugar. Dafne, Potro que conecta Yala.
Cuidado, bueno, se ven las caras los antiguos compañeros de equipo. A ver si hay confirmación o no sobre allá. La Melgar se va directamente. Versión 2, como digo, queda bastante diezmado. Me queda Dior solamente. La buena noticia es que está dentro de zona. A ver, Vikendi va muy atrasado con respecto a la rotación del resto de INCO. Cuidado porque la AGG está bastante cerca. Se empieza a splitear loops y me parece que se la juegan por allá o no. Me parece que no. A ver, veremos. Mientras tanto, no lo veo a Yalita ahí entre medio de las filas del equipo de Loops. Están justamente muy cerquita de Gatka, la gente de Loops. QUESO también avanzando por aquella zona del juego. Está INCO bien posicionado, como lo hace siempre. Posición siempre buena para el equipo de INCO. Después sale a batallar, así que veremos acción de ellos más tarde. Nenebet y compañía. Lindo lugar, como lo venía diciendo, para estos jugadores que van a querer golpear a larga distancia. Van a pasar varios equipos por esta zona de juego, inclusive la gente del Glory que está muy cerca. Extreme Slayer un poquito más al norte, Loops muy cerquita. Cuidado con Michi que casi termina chocando. No, terminó chocando contra el jugador de Hyper, Dafne. Pero no pasa mayores. Auto de alta gama lo pasó por encima casi. Claro que sí. Sale el MVP nomás. Loops empieza a juntarse un poco más, ¿no? Manejó un split tan grande que se chocó contra la formación de Team QUESO. Hyper por este sector. Tenemos a Giga Fears sacando un poquito de información. A Mythic lo reciben a balazos. ¡Cuidado! Le estallan el vehículo a Baker a la distancia. El hombre posicionado más atrás por parte de INCO. Vitalia se lo suyo y lo confirma al instante. Y me parece que con esto Loops no tiene un muy buen futuro en lo que es la partida. Sí. Me quedan 2 elementos solamente y hay muchos equipos completos, Frata. Ni siquiera se ha despedido un equipo por completo aún. Eso es verdad, Dafne, pero cuidado, porque las cámaras están en este lugar, pero hay un quilombo terrible, al menos a las afueras de Ruinas. Está muy cerca el equipo de BULUC CHABTAN, pero nos venimos para este lugar porque QUESO está a punto de batallar frente al equipo de Intense Game. Se planta el equipo de QUESO. La B2 es el primer equipo en despedirse. Tan solo un puntito por kill. Mientras tanto, Diego empieza a abrir fuego. Quiere castigar el equipo de Intense. Son los número 1 en cantidad de kills. A ver lo que logra hacer el equipo de QUESO. Si sabe defenderse bien en esta posición. Uy, pasa muy cerquita Arthur Sin. Termina chocando. Adrián que casi termina bajando. Potro que va a terminar cayendo al suelo. Me parece. Cuidado con esto. Marilyn que lo termina encontrando, no era Adrián, cae también Diego, Reyes que lo terminaba encontrando, los disparos de parte de Marilyn que no son correctos, lo hace muy bien Milo, avanza Cielo, Milo Van es la única esperanza para el equipo de QUESO. Cuidado con la de parte de Cielo que me parece que lo acaba de detectar, disparos desde el fondo, no logran conectar los disparos de parte de Milo Van que son correctos, el equipo de Intense que se termina despidiendo. Milo God, Milo Dios para salvar a las filas de Team QUESO y los va a poder revivir a todos, se nos va Intense de la partida, Arthur Sin que se ve las caras con sus antiguos compañeros, ¿no? Se juntó el viejo vivo KD en una sola teamfight. Excelente por Team QUESO que se lleva un equipo tan duro y tan demostrativo como ha sido Intense a lo largo de la jornada. Rebo se encarga de Jerry. Creo que la BULUC CHABTAN se despide. No, me queda Cardi. Lo veo a Cardi ahí por el fondo. Queda Cardi y quedan varios. Está Madion también, y si no me quiero equivocar, hay un tercer jugador del equipo de BULUC o estoy viendo cualquier cosa. Igual está muy cerquita el equipo de los Jaguares. Vestido de amarillo por si ustedes lo están viendo ahí, muy cerquita de Ruinas. Arthur Sin se lo termina comiendo en la zona de juego, Dafne. Team QUESO quedó muy lejos, al menos de este cierre de zona. Potro que avanza en vehículo. Milo Van que creo que está levantando a su compañero, pero cuidado con esto. Madion que va con esa de esto puede terminar picando muy cerquita. Casi. Mafioso que va de cara. Madion la termina bajando. UMP en mano para Madion para conseguir la segunda kill para el equipo de BULUC CHABTAN. Claro que sí, la segunda baja, pero Baby Rod y Pop eliminados. A ver, con un dúo. De todas formas, Alpha 7 también está bastante diezmado como para hacer un 2 versus 2 en este sector si es que se presenta la oportunidad. Porque ya todos los equipos están rotando por este punto de acceso. Empiezan a aparecer los Jaguares también en el panorama. Se moviliza Rebo para sacar un poquito más de información. Young King Global sería otro equipo que podría llegar a juntarse en este sector de Ruinas. Otra vez en cierre de Ruinas, Dafne. Otra vez en esa posición. Veremos a ver cómo termina la partida. En el día de ayer ocurría lo mismo. Al menos un cierre de zona muy pero muy cerquita. Era God que termina cayendo al suelo. Wikendi que golpea bastante fuerte. Está 24K. Otra vez con utilidad. 24K que sabe golpear bastante fuerte. Los Jaguares que castigan el equipo de Alpha 7. Hay guerras en 2 lugares diferentes, Dafne. Veremos a ver cómo termina LATAM después de estas 2 batallas. Qué buena de esto de parte del jugador Roja, si no me quiero equivocar. ¡Ay, Strab! Lo terminan bajando. El equipo del Glory que se termina despidiendo. No, va a quedar tan solo un solo jugador, Dafne. Es Rojas. Rojas contra el mundo. Rojas a ver si puede. Rojas no puede contra el equipo de Wikendi. Y un chico que queda a nada de vida. Nada de vida. Mientras tanto los Jaguares se encargan de Alpha 7 en lo que es esta... ¡Uy!
Mercy pisó un cóctel molotov, le dejaban un regalito al jugador de los Jaguares, simple que va a tener que vestirse de médico. Me queda de todas formas un dúo por parte de los Jaguares. Han tenido una gran pérdida en lo que es esta entrada a zona. Pero de todas formas el ingreso estaba difícil y se justifica. Cuidado porque Madión empieza a desplegar las utilidades. Se quedan cortas hasta el momento, pero ya saben de la presencia de los Jaguares en el spot. Se va para atrás nomás el capitán, 4 killcitas para la BULUC. ¿Y qué? Se viene acá el pusheo, me parece. Cuidado porque John King Global había perdido uno de sus elementos y Hyper tiene la ventaja numérica. Correcto, Daphne. El equipo de Extreme Slayer está perdiendo jugadores en manos del equipo de INCO. INCO que quiere sumar más killcitas por el momento, mientras que en Hyper ya se pone en modo de batalla. Wakeshi con su defensiva, que en la primera batalla le salió bastante bien. En el norte del mapa está batallando el equipo de Influ versus MEZEXIS, y en esta posición la BULUC CHABTAN versus los Jaguares. Nuevamente, BULUC CHABTAN, los Jaguares por el momento. Cardi en el suelo, está todo en manos de Madion. Mientras tanto, Mercy tiene que darle cara en el cara a cara a ver quién termina ganando. Madion, que lo termina haciendo nuevamente. Primero le ganan los jugadores de Alpha 7, ahora le terminan ganando los jugadores de los Jaguares, pero simple estaba bien plantado, lo reventó nomás el equipo de BULUC CHABTAN, que se despide en el puesto 11. Qué bien que está jugando simple en esta pie en piel Américas. Lo demostró el día de ayer, lo viene a demostrar el día de hoy. 5 de las 6 bajas que tienen los Jaguares provienen del chileno. Está preciso para la Américas. Esperemos que se prenda el resto de los Jaguares para acompañar ese potencial y poder meternos a lo que es PMGC. Vamos, los Jaguares. Veremos por este sector qué sucede. Tenemos a Extreme Slayer bastante rodeado entre dos equipos de Brasil. Se moviliza INCO en el campo de humo. Rice está holdeando la negativa de los ninjas. Daphne, está TeamQueso muy cerquita. Estamos justamente ahí abajo, en la parte sur, del lado izquierdo. Observamos esa posición porque está justamente el equipo de TeamQueso. Cuidado con la gente de Influ, que tiene toda la altura y puede ser detectado Reyes, Potro y compañía. Cuidado también por el lado derecho, porque los Jaguares por el momento están en el borde de zona esperando que cierre. Y mira, Daphne, mira que sabio que es la zona que le termina cerrando al menos muy cerquita a los Jaguares. TeamQueso que va a perder a Reyes, que te dije. Desde arriba lo iban a terminar cazando, estaba a la deriva, lo terminan encontrando TeamQueso y los Jaguares con 2 jugadores. Pero Frata, siempre me traes malas noticias. Nunca una noticia buena dentro de la partida. Decime una buena, por favor. Tenemos a INCO. INCO no va a salir de ese complejo, al menos que, bueno, ahora la zona lo determina. 24 segundos, INCO. Es hora de abandonar las estructuras. Mientras tanto tenemos esta replay de cómo Mercy se encargaba de Alpha 7. No podíamos verlo. A ver si había refrago. No, ganaba el 1v1. Sí, bueno. Limpio Mercy con la DBS y limpiaban a A7. Una partida mala de A7, pero como digo, una win a lo Alpha 7 y se catapulta a las primeras posiciones de la tabla. Rice está bastante pasivo. No creo que sepa Rice que quedan 2 elementos solamente de Extreme Slayer. Lo que me he dado cuenta, Daphne, que por el momento TeamQueso suma una posición más. Ya no se encuentra más en el último lugar, tampoco en el puesto 15. Pasa al puesto 14. Acaba de pasar el equipo de MEZEXIS, así que si sigue bien la gente de TeamQueso puede sumar más puntitos. Por el momento MEZEXIS todavía está en partida con un solo integrante. Vaya a saber dónde está, pero si lo terminan encontrando, TeamQueso va a seguir subiendo. Seven observa todo lo que tiene alrededor. Sabe de que el equipo de INCO juega posicionado y sabe defender muy bien. A ver quién termina ganando esto, Daphne. A ver, se cansa Rice nomás, viene a pushar a INCO, decide limpiar lo que es la parte de abajo, 2 elementos involucrados en la acción, Nunes y Dudu, los especialistas en detonaciones. Seven lo hace con una muy buena cobertura de Scarelle, conecta a Baker, lo manda para el piso y abre ventaja numérica. Milogan aprovecha la situación, Squash cae, TeamQueso también va contra INCO, tiene 2 operadores solamente, tienen que aprovechar el pusheo de Rice. Cuidado con esto, la buena dadito de parte de Dudu, termina reventando por dentro, pero no, está por fuera. Nenebete que está bien colgado, aprovecha esta Robert Gigi, también está el equipo de Extreme Slayer, es una locura. Rice que pierde a 2 jugadores, Dudu que va a quedar metido dentro de la casa, pero va a tener que dar cara, lo van a terminar bajando, confirma rápidamente Dudu, pero Vitali lo hace bastante bien. Rice que va a quedar con tan solo un jugador, y bueno, Fradi al suelo, Robert Gigi que va a quedar en solitario, y la gente de TeamQueso que está con tan solamente Potro en este lugar, que aproveche y va sumando alguna que otra kill más. Tiene que aprovechar esto Potro. Esa dedo de parte de Robert, va a picar muy cerca, menos mal que no entraba por la ventana. Potro que aprovecha, 8ª kill para el equipo de TeamQueso, va a quedar tan solamente Potro. Quedan muchos solitarios, Robert se lo prende fuego, pero le gana la pulseada a Squash. Se nos va INCO directamente de la partida. Potro que puede aprovechar, tiene la ventaja de HP, el capitán de TeamQueso con un solo escopetazo. Asegura posición, 9 eliminaciones, se mete la TQ Army en un top 8. Daphne le quedó un vehículo ahí a Potrito. Dale, Potrito todavía. Ay, no te la puedo creer. No. Bueno. 9 eliminaciones para TeamQueso. Se despertó la TQ Army, Inserte música del Titanic. No, bueno, pero igual.
buenas kills. Qué timing, ¿no? Sí, qué timing. Pero bueno, excelente colchón de puntos por parte de Team Queso, sacándolo otra vez de las eliminaciones. Yonki Global, mirando de reojo, nos queda un Jaguar por ahí, nos queda Mercy. A ver, Simple está merodeando el norte, se empieza a splitear de manera bastante abrupta. Los Jaguares, veremos si funciona o no. Rice se nos va eliminado, me queda Loops todavía. Cardocín que dice presente, se cuela en un top 5 y asegura puntos. Y bueno, es el momento para Loops, al menos para Cardocín. En esta posición tiene la altura, pero no la zona de juego. Va a tener que abandonar esta zona de juego. El equipo de Influence Rage lo va a ir a cazar, Dafne, lo va a ir a cazar. Está Lau no tiene vida, Dafne. Uy, cuidado con esto. Cardocín puede terminar haciendo la diferencia. Cuidado con los disparos. Mirá, lo termina encontrando el Lau desde la espalda. Un puntito más para el equipo de Influence Rage que va a quedar ahí arribita. Ojo con esto, porque Influ sigue sumando puntos. Está con sus 4 jugadores y quiere ser el único puntero. Y me informan por interno que John King Global recién empieza a sumar puntos por posicionamiento. ¿Qué pasó con el equipo de NA? Porque incluso tiene muchas figuras, ¿no? Tiene muchas figuras ahí, así que bueno, veremos. ¿Qué sucede con John King Global? Que hasta el momento recién me informan que empieza a recolectar puntos por posicionamiento. Nos vamos con Influence CHEMIN a ver qué tienen para nosotros. 6 killcitas en el contador y los 4 operadores en pie. Candidato, incluso empiezan a asegurar ya lo que es la zona. Cuentan con vehículos, cuentan con todos los recursos. Los Jaguares dicen presente por la TAM con 2 elementos. 2 elementos y creo que uno de ellos está fuera de zona. Vestido de amarillo por las dudas, gente. Lo pueden ver ahí en lo que es la zona que vemos ahí, el mapita que vemos arriba a la derecha, las detonaciones del equipo en Hyper, que aprovecha esto, está 24K en el suelo, las detonaciones también de parte del jugador de Hyper que quiere conectar a través de la ventana pero no puede, está simple, está Merce muy juntito, Dafne, cuidado con el equipo de Influ que está escuchando las detonaciones en este lugar, en cualquier momento van a rushear, van a querer ingresar a sumar buenos puntos por cantidad de kills, es buena de parte de Shake First, va a terminar conectando, no, termina picando muy cerquita, 24K que baja de esa escalera, lo tienen que levantar Dafne, pero las detonaciones no llegan a la posición de... Todavía no, falta un poquito más de precisión para conectar por detonaciones, pero en el cuerpo a cuerpo sí se puede, dice Giga Fierce, logra otro descuento más, Hyper que se hace fuerte, cuidado las llamas, pone una traba, pone un freno, Giga Fierce a la agresividad, de todas formas, John King Global no está levantando el elemento noqueado, me queda Joy nomás para la defensa, será clutch o nada para el jugador norteamericano, había cobertura de Federal que se mete en la teamfight. Avanzan los Jaguares, Dafne, avanzaron como flecha, quieren ingresar a esta guerra, me parece, quieren agarrar la parte de atrás de esta casa, cuidado con la gente de Influ, tienen la negativa, me parece que el equipo de los Jaguares, avanza la gente de Influ, Dafne, me parece que los Jaguares versus Influ, un 4 versus 2, al menos en el sur del mapa, simple que terminaba golpeando el Lil que terminaba cayendo al suelo, mientras vemos un poquito de Koi y compañía, cae justamente el Boy, ¡ay! La gente de los Jaguares reventaron a 2 jugadores de la gente de Influ. Me sirve, Joy se nos va para el piso, chico o nada, el ex jugador de Pittsburgh Knight o nada para John King Global que está bastante complicado, vení para acá que te curo, le dice chico, mientras tanto los Jaguares se hacen fuerte por la parte externa, simple que lograba hacer un par de conexiones sobre Influence Gaming, pero hay que seguir trabajando por el nombre de la TAM, por todos los equipos que han caído hasta este momento. Ay, final de partida, Dafne, nuevamente Erangel y nuevamente un equipo de LATAM entre medio de los mejores 3, en la partida anterior fue Team Queso, ahora están los Jaguares, están con 2, pero están muy fuerte, mentalizados de que pueden ir contra cualquiera, no importa quién esté adelante, pero cuidado porque la zona de juego también juega en contra de los Jaguares, tienen que salir de su posición, tienen que venir a buscar a Chico que está muy estático, muy estático, es una planta ahí atrás de la puerta, Dafne, así que cuidado con los Jaguares que quieren ingresar a esta casa. A ver, los Jaguares empiezan a adentrarse a la zona, se meten en un top 3, tenemos un representante de cada región involucrado en lo que es esta zona fase 6, la ventaja numérica me parece que sigue a favor de Brasil, pero por un solo operador apenas, han perdido el Lilboy a mano de los Jaguares, la cosa está bastante pareja, pero Influence Gaming cuenta con vehículos. Correcto, Dafne, así que por el momento van a terminar con una buena partida la gente de Influ. ¿Por qué? Porque le cierra la zona de juego, le juega a favor el equipo brasilero, los Jaguares tienen un vehículo, van a poder ingresar a zona, pero mientras tanto, Chico, se apresura, el equipo de Influ que está muy bien parado, van a ir cara a cara, al menos Federal versus un Chico, a ver quién termina ganando, los disparos de parte del jugador norteamericano, que no va a terminar bajando, Federal, que termina cayendo al suelo, van a quedar 2 y 2 de cada uno, Chico que sigue avanzando, la escopeta que la tiene que cargar Dafne, esa DBS que se acaba de descargar, tan solamente 8 balas tiene en el cargador, mientras un Lau da cobertura, va a quedar tan solamente un integrante para el equipo de Vikendi.
La aguantó bien el elemento de Influence Chemin. Kayuki esperó que llegue Lau para reforzar la defensa. De todas formas, Joy inflige daño, le tomaba la espalda. Limpieza. Llegaba Lau para poner orden con la UMP. Ahora sí, ataquen los jaguares. Ataque simple, te lo pido por favor, Mercy. Falten el respeto, Influence Chemin. No me importa nada. Se moviliza Mercy nomás. Los jaguares que tienen una chance. 6 eliminaciones de las 8 que tiene la TAM provienen de simple. Ahí es el momento de los jaguares, Dafne. La agresividad de los jaguares que pueden jugar a favor de ellos. 6 eliminaciones para simple, Dafne. Qué buen dato. Pero bueno, a Federal lo están levantando. Van a ser 3 los brasileños. No te la puedo creer. Los jaguares que se posicionaron en el centro esperan el próximo cierre de zona. Pero no era, Dafne. No era por ese lado. Yo creo que iba más por la agresividad. Yo creo que tenía que haber ido. Pero mirá la posición de simple. No tiene que ser detectado. Ojo con este jugador que puede ser clave para la última batalla. Ay, dejaron que se recomponga Influence. De todas formas, tenían un largo trecho para caminar. Me sirve que se hayan metido a zona los jaguares. A ver qué pueden hacer en este 3 versus 2, porque la ventaja sigue a favor de Brasil hasta el momento. Recuerden que Lil Boy es el player que había sido eliminado, pero queda un tridente de la muerte. De todas formas, el chileno está preciso. Mercy le custodia las espaldas. Se viene Influence, me parece. Movilización de vehículos. Se tienen que mover, me parece, porque la zona de juego la termina cerrando los jaguares, Dafne. Los amarillitos, los jaguares amarillos, ahí posicionados con la visión simple. Simple es el ojo de los jaguares. Tiene que ser también certero a la hora de tirar la cal, Dafne. Y desde abajo en el cara a cara tiene que golpear también Mercy. Yo creo que ese dúo la puede hacer bastante bien. Hay que rogar, Dafne, hay que rogar, pero nuevamente Lata metido entre los mejores dos. Claro que sí, otro LATAM que llegó. Yo te dije, le tengo fe al mapa de Erangel. Habíamos sacado mucho top 2. Había muchos equipos de LATAM involucrados el día de ayer. Esta vez los jaguares logran el mano a mano en la pulseada, en la zona final contra un equipo de Brasil que viene bastante fuerte en la tabla. Sigue buscando una chance de Influence. Me parece que en cualquier momento se viene el crasheo. Correcto, Dafne. Mientras tanto, Federal empieza a moverse de un lado para el otro. Cuidado con esto. Federal que ya se posiciona al menos por la espalda de los jaguares. Pero los jaguares están atentos porque están justamente queriendo golpear a todos. Así que ojo con esto porque Simple sigue avanzando. Cuidado porque la WK se pone bastante contenta por la posición que tiene la gente de los jaguares. Están teniendo buena zona de juego por el momento. Fase 8 empieza a cerrar en cualquier momento, Dafne. En la fase 9 está nada. A 30 segundos, mientras que Influ sigue buscando la zona de juego correcta. Claro que sí, claro que sí. A ver. La partida, la tensión se puede ver en el aire, Frata. Se puede cortar con un cuchillo la tensión que hay en estos equipos. La detonación de Mercy deja a Federal bastante crítico. Influence todavía no se anima. Se va metiendo a la zona de a poco. Lo hará a base de utilidades, pero las situaciones de 3 versus 2 se lo está tomando con mucha calma. Mucho respeto para los jaguares de parte del equipo de Brasil. Y Mercy se tiene que meter al sótano, Se tiene que meter al sótano y esto lo tiene que aprovechar al menos simple desde arriba. Ah, no, bueno, se acaba de bajar del techo. Se acaba de bajar del techo. Esto va a terminar siendo cara a cara. La sorpresa, al menos desde arriba, no va a terminar siendo el ángulo. Me parece que igual Kayoski o uno de los jugadores, creo que sí, era Kayo, el que lo podía terminar viendo a quien se encontraba arriba de los jaguares. Pero bueno, van en la segunda casa. Próximo cierre de zona, se tienen que colocar bien en el centro. Sabe la gente de Influ que los jaguares golpean fuerte. Están sedientos al menos de sangre. Así que esperemos el final de la partida, Dafne. 2 minutitos para que cierre al 100% la zona de juego. 2 minutos. El círculo está achicando. Mucha tensión entre estos dos equipos. Lau empieza a adelantar un poquito más la formación para saber por dónde andan los jaguares. No sé si sabrá. ¡Uy, no te la puedo creer! No, Lau era la clave. La situación es para simple en un handicap de 1 versus 3. Exclusionada para Jaguar. Deja una detonación en la puerta. Un regalito que no logra hacer conexión. Va por la segunda fragmentación. Lo van a venir a buscar el cuerpo a cuerpo. Le toma la espalda. ¿Y qué tenemos? Tenemos winner. Chicken dinner para Influence, que quiere ser el puntero de los punteros. Quiere estar ahí arriba, siendo el mejor, Dafne. La gente de Influ lo hace bastante bien en este mapa. Bien por los jaguares que quedaron de segundos. Logra sacar buenos puntos. Tiene que seguir escalando la TAM. Igual buena partida para los jaguares. Se van con un nice tree ahí a lo que es el lobby. Estaba difícil. Yo dije, la oportunidad es el 2v2 cuando había un elemento de Influence noqueado. Correcto, Dafne. Pero bueno, cosas que pasan. Estaba complicado también para los jaguares. Toda en la fe para ellos, pero terminan quedando de segundo. Chicos, creo que la WK está del otro lado para analizar la partida. Vamos con la WK.
Así es, chicos, muchas gracias por el casteo NT, pero todas las partidas prácticamente la TAM está dando que hablar, está llegando al final. No supo identificar los Jaguares cuál era el momento de rushear, ¿no? Cuando justamente peleaba Influence y quedaba con un jugador en el piso. Además, el full auto de uno de los chicos de Jaguar lo había dejado un píxel a otro de los jugadores. Y después, desde su posición, que el círculo le cerraba, tampoco lograron acomodarse. Lo jugó bien, no dio muchas chances Influence Race. Pero bueno, está pasando algo en los finales que cuesta cerrar. Sí, y encima, dato interesante, ¿no? A todo esto, que la zona cerró casi idéntica a la partida que ganaba ayer Influence Gaming. Sí. Es más, yo cuando arrancó la partida y vi la zona dije, Influence Gaming lo dije por dentro, ¿no? Pero después lo veía rotar y dije, es raro que la gane. Es raro que la gane y al final la termina ganando, se le termina dando. Pero como decíamos, ¿no? Los Jaguares, creo que... A ver, la decisión de priorizar la posición en ese final y no atacar Influence Gaming fue el hecho de que estaban knockout y claro, cuando vos ves el contador te sigue diciendo hay 5 vivos. Claro. Entonces son 3 todavía. Entonces no arriesguemos porque nos va a salir mal. En la vorágine del final de la partida, claro, estaban en esa indecisión de atacamos o no atacamos. Igual iba a ser difícil, más allá de que eran 2 los de Influence Gaming, porque claro, ellos tenían que ir rotando a pie y encima descubrir dónde estaban. Claro. Y cuando se habían spliteado los de Influence Gaming, y ahí podría ser cualquier cosa, porque le hacían un sanguchito y perdía igual Jaguar. La verdad que estaba difícil si no tenían vehículos para ir a buscarlos justamente con velocidad y después no pudo aprovechar desde arriba de la casa ya que Influence Gaming aguantó, se dividió, tuvo paciencia, levantó a su compañero y bueno, la granada fue ya letal quedando 3 contra 1 y encima se dieron cuenta que el jugador de los Jaguares no estaba listo clavando mira, sino que estaba esperando una granada milagrosa que lo ponga en ventaja, lo rushearon y lo eliminaron sin problemas. Ya verá, los Jaguares al final del día sí lo podrían haber hecho mejor, sí tenían otras opciones, cosa de aprender de esta partida para el día de mañana. Igual, segundo puesto, 8 eliminaciones, está genial. Está muy, muy bien para el equipo de la TAM, que hace, 1381 sobre 1604, 8 sobre 10 y 5 asistencias con 8 para Influence Rage o Influence Gaming, que no sé, ahora es Influence Rage, ya el Gaming me parece que se lo Pero en la sacamos. camiseta creo que tienen los dos, no sé. Sí, está medio raro eso. No sé si sabe Dafne, que después nos va a estar comentando si sigue siendo Influence Gaming, si volvió a ser Influence Rage. Si ya tiene el dato después, lo va a tirar acá cuando volvamos a la última partida. Vamos con los Jaguares. Estadísticas, como las veíamos recién, con justamente ese 1036 de daño recibido que nos faltaba. Una locura. Sí. Pelearon mucho y así se consiguieron sus eliminaciones. Está bueno igual que tengan partidas difíciles donde las sufran porque eso les ayuda a agarrar confianza, a perder el miedo, a curtirse, como decimos en Argentina. Y después ya vendrán mejores peleas donde tengan la ventaja y puedan sacarlas más holgados. 656 de daño y 6 eliminaciones. Toda de simple esta partida. Y bueno, simplemente es él el que está haciendo todo, pero Mercy igual dejó también su granito de arena como los demás jugadores que hicieron de las suyas para dejar a los Jaguares en alto y que ahora me dejan duda porque, a ver, la gana Influence Gaming y Influence Gaming ya estaba arriba. Sí. Recupera el primer puesto, sí. Claro, el tema peleando ahí con Intense Game. Ahora, el salto de Jaguar, porque el tercero era YKG. Sí. YKG que por fin, después de 10 partidas que no hacía nada, ahora sí consigue puntos de posición y consigue una muy buena posición de cara al final de esta partida. Pero eso también da la esperanza de que Jaguar obviamente tenga el paso más libre, ¿no? Para seguir sumando, porque YKG estaba en la última posición, entonces va a escalar un par de posiciones y nada más. Y TQ metió buenas eliminaciones, así puntos, que total. va a seguir metiendo puntos contra un YKG que quiere rebasarlo, quiere salir del fondo, y si los dos suman, los dos empezarán a subir y bajarán quizás a otros equipos más arriba, pero recordemos que también tenemos varios equipos de la TAM también por esas posiciones, y no estaría bueno que empiecen a bajar todos los equipos de la TAM, los queremos ver subir. Vemos los mejores momentos de esta partida, justo cuando caía Potro, ¿no? Sí, qué mal esa situación, pero bueno, son cosas que van pasando. Hola. Un Influence Rage que mantuvo lo que era la montaña, ¿no? Y MEZEXIS Dream que lo tenía a Crow por las espaldas, que nunca se percataron. MEZEXIS Dream que tenía... ¿Por qué le digo Dreams? No es Dreams, es MEZEXIS. Tengo la costumbre de decirle Dreams por la TAM, pero no. Se mantuvieron gracias a Crow hasta una cierta posición, pero bueno, ahí también tenemos a un YKG que no solamente se fue con buena cantidad de puntos de posición, sino que sumó, no me acuerdo si quedaron las 8 o llegó a contar 9 eliminaciones. Creo que no, porque claro, cuando noqueaban a Federal, lo levantan, así que sigue ahí, así que creo que sí, se quedó con 8.
Así es, al igual que los Jaguares, y obviamente esta granada del Lo dio prácticamente toda la pelea. 20 puntazos para Influence, Jaguares con 14, YKG con 13, Team Queso con 10. Creo que lo superaba por más de 3 puntos, así que seguirá Team Queso por encima, pero la diferencia es mínima por parte de estos equipos y entre ellos no se tienen que preocupar. Tienen que preocuparse solamente por hacer buenas performances y seguir sumando puntos. De todas formas, es una buena noticia que Team Queso vuelva a sumar de 2 dígitos y empieza el equipo que más flojo estaba consiguiendo resultados de la TAM, empieza a conseguir buenos resultados. Todavía les queda una partida más a tiempo, porque mañana es el día realmente importante, ya que si haces mal las cosas, el último día no alcanza. Claro. Mañana ya se tienen que acercar a la clasificación para el último día. Y bueno, de Team Queso no hablamos de clasificación, sino más de premios, de prestigio. Y de comodín, ser el comodín para otro, claro. En Hyper, que trata, pero sigue en el fondo, sigue sacando resultados medianos. Me hace acordar quizás un poco a B2 en este momento. B2 lo está haciendo mejor que en Hyper, pero en Hyper de a poco se está transformando en un B2 en cuanto a consigue un poco de posicionamiento, un poco de kills, unos 6 puntitos, 8 puntitos, no suma contundente. Igual acá hubo bastante desequilibrio, ¿no? En cuanto a puntos se refiere, porque estamos hablando del top 4, que se llevó muchísimo, y después saltamos ya a 6 puntos directamente 6, 6, con el Hyper. 6, 5 y 4, y está complicado, porque si esto de acá, del otro lado de la tabla que nos queda ver, no hay nada casi. El único equipo que se fue solitos con las manos vacías es All Glory. Otra vez. All Glory, ¿qué está pasando? 3 partidas catastróficas para All Glory. Y si bien sabemos que en Miramar algo hace, sumó 8 puntos en el primer Miramar. En el Miramar de ayer también sumó. Ahora probablemente sumen puntos en este Miramar. No alcanza solo con Miramar. Y sabemos que no son solo Miramar. Si bien son muy buenos en Miramar, no son solo eso. Y es raro que no estén encontrando la forma. Pero confío que mañana van a venir más fuertes que nunca. Al igual que la B2. Intense y Alpha 7 empiezan a... Intense a ser irregular, porque el anterior sumó, ahora no suma. Alpha 7 empezó muy bien y ahora está yendo muy mal porque tiene 2 partidas consecutivas sumando un punto. INCO también está perdiendo su lugar y al no tener pollitos le termina penalizando. No el único equipo que está haciendo así súper regular es Influence Rage. Sí, después la verdad el resto son una ida y vuelta. Y bueno, hay un punto importante. Son equipos que están teniendo buenos resultados de golpe y muestran sus falencias luego. Claro. Entonces eso hace que queden expuestos y que, bueno, los equipos contrarios se puedan aprovechar de esto. Por ejemplo, Influence que hablabas de la contundencia. En un momento, bueno, cuando Jaguar le merma a uno de los jugadores, ahí mostraron como la falencia, ¿no? De vamos a scoutear por acá, pero no hubo la cover suficiente por parte de los compañeros para salvar al que terminaba yéndose. Entonces, eso terminaba complicando las cosas para ellos. Pero bueno, son falencias que van a ir cambiando, que las van a ir seguramente parchando de cara a lo que reste de las jornadas. Y bueno, en esta partida también seguramente algo van a trabajar. Así es. Ahí aparecían las redes sociales oficiales que las pueden seguir. También aparecen las nuestras. A Rogelito lo van a poder seguir a partir de mañana, así que consigo hacerle una cuenta, porque recién no me dejaba, lo intenté. Y ahí tienen todo. YouTube, X, TikTok, Facebook, Instagram, todo. Hashtag PNPL Américas, hashtag Vamos Latam. Y estoy súper satisfecho hasta el momento con el rendimiento de Latam. Si bien no tenemos ninguno dentro de la clasificación, están llegando continuamente a finales de partida. Lo que pasa es que se reparte. A veces llega Jaguares, a veces llega BULUC. Hoy empezó a llegar Team Queso. Hoy Glory B2 ayer y hoy al principio también lograban llegar. Está como muy repartido, pero si juntamos a todo como Latam está siendo presente en todas las partidas. Faltaría 1 o 2 equipos de Latam constantes. Que sean ellos los que llegan siempre y que los demás empiecen a sumar. Bueno, vamos a esperar. A ver qué sucede en la próxima partida. Creo que tenemos una comparativa de TQ. Les estoy spoileando. ¡Opa! El día de ayer con el día de hoy de Team Queso. A ver, no sé si la tendremos. Si no, viene la tabla general. Ya fue. Lo que tenga que venir, vendrá. Información siempre hay. Si no, Dafne saca todo. Frata se queda así mirando como a Dafne como diciendo, ¿qué es esto? Así es. Casi, pero no. Casi, pero no. Viene la comparación de daño de esta partida, donde nuevamente, bueno, anterior partida Team Queso fue el que más daño hizo, ahora es el segundo, solo 34 puntos por debajo de Influence, 9 eliminaciones para ellos, 10 para Influence, 8-8-6, muy cargado de kills este mapa, bastante repartido, como habíamos dicho, el top 4, pero después empezaba a decrecer, 1300, 1200, 1193, es prácticamente lo mismo, se están dando ganas, las partidas están siendo buenas. Y sí, hay que esperar que sigan siendo buenas, obviamente. Y bueno, esperar que hoy podamos cerrar
con un pollito, porque si se cumple lo de ayer, para que ya estoy perdido. ¿Quién había ganado la primera hoy? La primera... Es que tuvimos tanta pausa que esto que el otro que ya me perdí. PASSIONFRUIT la primera. PASSIONFRUIT. Sí, arrancaban el día ganando. Tabla general, Killer. Arrancaron la última. Hoy Glory se fue para el fondo de la tabla. Y sí, después de 3 partidas en las que sumaban 0, 1, 2, terminan cayendo al fondo, pero MEZEXIS está ahí, 38. ¿Se repite la historia de MEZEXIS? Y no sé, podrá ser. QUESO y YKG suben, pero es medio mentiroso, ¿no? Porque están ahí a 2, 3, 4 puntos. Pero bueno, es ver otro número, no ver el 16, ver un 13, ver otro, es otra cosa. Y están muy cerca de un Enhyper que no lo está haciendo bien. Yo te dije que el rendimiento estaba siendo parecido al de B2, 3 puntos de diferencia entre ellos. Los Jaguares, que a pesar de tener una buena partida, no logran subir a la primera parte de la tabla, pero se acercan. Y Loops, que tiene alquilado el puesto 9, no se lo saca nadie. A mí me sorprende porque Jaguar lo vimos contundente y demás, y está a pocos puntos de QUESO que recién se despertó. Y eso es la cosa que no entiendo. Sí, es así. Pero bueno, es así la competencia. PASSIONFRUIT, que se lleva 64 puntos, también está todo pegadito por acá. 66 para BULUC CHABTAN, 69 que comparten todavía Alpha 7 e INCO. ¿Hace cuánto que vienen compartiendo puntos estos equipos? Mucho. Ya No se hace rato que vienen ahí con todo. XTREME Slayer, que todavía está raspando lo que es esa cuarta posición con 75 puntos. Y andadas, papá. Superando los 100 puntos, el único equipo de la competencia, Influence Race de 7, Brasil. No. 107, es inevitable, lo festeja Prata. 95 para Intense Rice, que no hizo mucho esta partida, se empieza a quedar un poquito atrás. Pero lo que importa es el top 4. La clasificación está en 75 puntos, se le alejó a BULUC un poco la clasificación, a 9 puntos está. Pero vamos con Miramar, vamos con BULUC, vamos con la TAM. Sí. Y es la última del día, así que a disfrutarla. Tengo una duda, porque ahora yo soy malo para recordar cosas, ya estoy viejo, saben que soy el más anciano de los casters. Alpha 7, si ahora, o sea, si en esta piel queda top 5, ¿no? Como lo estamos no viendo. Clasifica. ¿Sería la primera vez que no va a una PMGC? Sí, Killer. Sería la primera vez que se queda afuera. ¿Le están partiendo justamente los gajos? Pareciera ser que sí, pero bueno, es que Brasil tiene un nivel muy alto y es muy difícil mantenerse. Pero bueno, llegó el momento de la última partida. Vengan Frata, vengan Dafne, que hay que disfrutarla con todo. O quédense ahí, mejor dicho, y aparezcan en cámara. Quédense ahí, tranquilos. Nos vamos para allá. Me voy al sillón, Vale, Rogelio, fuera. Está cómodo acá, hay lugar para todos. Lo sacamos a Roge y estamos. Lo ponemos a castear a Rogelio, que quería castear, me parece. Lo dijo. Redes oficiales, como siempre, ahí abajo tienen todas las redes oficiales, por favor, que, bueno, recién compartieron con la victoria de BULUC un Frata enloquecido. ¿Qué es eso? Que lo terminan compartiendo. Está bueno. Estuvo muy bueno. Viste que soy creador de contenido. Creaste contenido, es esa un historia video que la sacó hice sin Killer. querer. O sea, y apareció en las redes oficiales. Así que aprovechen ustedes también. Así es. Ojo, para el programa de creadores de contenido está Killer, Vamos. Ahí tenés el link en el chat. Bueno, se viene el mapita de Miramar, un mapa que, como yo les dije a ustedes, les adelanté, es el que me preocupa por los cierres brasileros. Por ahí XTREME Slayer sacó una victoria en este mapa y un top 2 resistiendo, pero era, me acuerdo ese Miramar que era Robert y 3 equipos de Brasil. All Glory rescataba lo que era un top 2 el día de ayer, ¿no? En uno de los Miramares que teníamos, pero de todas formas descendió a la última posición la GG. Es impresionante, ¿no? Porque estuvieron al lado de la victoria, al menos, imagínate si hubieran sumado esa victoria. Iban a quedar en los últimos puestos, pero con un pollito. O sea, un pollito no te asegura que te vas a encontrar del lado alto del tabla de posiciones, así que yo creo que si logran sacar una victoria, va a sumar buenos puntos, va a escalar bastante bien, pero al menos nos quedamos con que toda la gloria puede hacer la victoria en este mapa. Falta contundencia, falta regularidad, pero están ahí. Y justamente se viene Miramar, así que hay chances para el Glory. Pero ahora más pido por parte de BULUC, ¿no? Que cierren bien el día para meterse en la clasificación. Y bueno, pero por parte de Glory, como lo decimos, cuando toca fondo, no hay otro lugar a donde ir. Arriba. Que subir. No es que hay una parte negativa de la tabla. Claro, no hay menos acá, siempre hay más. No va a caer más. Más no va a caer. No, pero bueno, esperemos. Llegamos ya al 50% de la competencia, por eso ya empieza como a preocupar un poquito la 49%, situación. pará, no te apures. Bueno, sí, falta una partida, no me voy a adelantar, pero
lo cierto es que en el Spring, All Glory igualó la performance de Influence Gaming, pero yo lo adelanté un poco cuando iniciamos esto. El Fall se respira distinto. Los equipos de Brasil en el Fall vienen con otro mod. Nada que ver a la PNPL de America Spring. Eso es verdad, así que esperemos a ver lo que logran hacer estos equipos brasileños. Bueno, esperemos no, ya lo están haciendo. Esperemos qué hace LATAM versus la gente de Brasil, que bueno, dentro de todo ya se ha despertado la gente de Influ, ha sacado buena victoria, ha sacado buenos puntos. Lo vimos ahí arriba en tabla de posiciones, pero bueno, por el momento rogamos porque BULUC CHABTAN saque un muy buen match para que se coloque al menos y que se vaya a dormir entre medio de los clasificados. Así es. Y siento que la TAM lo está haciendo mucho mejor que Norteamérica, pero después no se refleja tanto en la tabla. ¿Por qué piensan ustedes que me da esa sensación? No sé si ustedes tienen la misma. Yo creo que quizás hay batallas de la TAM que son más vistosas, Claro, ¿no? puede Mucho ser. más espectáculo, mucho más vistosas que, bueno, Hyper no está dando resultados, ¿no? Está asegurando posicionamiento, pero está bastante mal. Ya veremos. No tenemos que ir al mapita. Gracias, Killer Kevin. Los despedimos hasta el momento porque después van a tener que cerrar lo que va a ser el día 2, pero con nosotros van a tener el último mapa de Miramar, Frata, y empecemos a cruzar los dedos para que la TAM sume en este mapita donde los equipos brasileños despliegan un estilo de juego increíble. Incluso el equipo de Extreme Slayer yo lo colocaría por ahí. Pero bueno, Dafne, antes hay que mencionar algo muy importante. Se vino la actualización, la 2.8, y con ello nos trajo esta temática de zombies por todos lados, mutantes y obviamente también un Nemesis que si pisas así, mira, pisas y haces un ruedito te aparece. Ojo, nos trae zombies y mutantes. Anda a las zonas donde está el evento para sobrevivir a los mismos y también a los otros players. Está muy bueno para aquellos que les gusta. En vez de ponerte a lootear toda una partida y después buscar gente, ir directo a la acción. Caer, agarrar un arma y empezar a disparar. Hay que derrotar a todos los enemigos, todos los zombies y todas las cosas que hay. Obviamente te terminan dando algunas que otras cositas para que se te haga algo fácil, pero también, gente, recuerden de que está el nuevo Royal Pass para que lo puedan disfrutar en el juego. Dafne, dije juego y nos adentramos al último juego de este día 2 de PNPL Américas, y ya tenemos el mapa de Miramar. Claro que sí, la trayectoria está en el aire. Sean todos bienvenidos al último match de este segundo día de la PNPL Américas. Se va a definir todo lo que es el mapita de Miramar. Killer festeja porque está todo ok, está todo check. Y valió la pena esperar tanto, compañero, porque las partidas estuvieron muy buenas. Es verdad, esperamos en el momento exacto, BULUC gana. En el momento exacto, QUESO saca muy buenos puntos. Partida que vivimos hace instante nada más en el mapa de Erangel, también sacan buenos puntos. Los Jaguares la rompieron, la gente de BULUC CHABTAN está a nada de colocarse entre medio de los mejores 4. Ahora hay que esperar esta partida, la última partida del día, como lo dije. Y ya los equipos van tomando posesiones de guerra, van tomando posesiones de luteo. Todavía no de guerra, pero los caminos, ahí vamos a tener guerra, Dafne. Pero igual, más allá, siempre hay que tener posición de guerra en este mapa, Frata. Sí, más sí. si hay brasileros rotando. No, es un mapa donde la coordinación de los equipos, no te digo la sinergia, porque hay muchos equipos que tienen sinergia y no manejan bien este mapa, pero es un mapa donde el despliegue y la coordinación, el posicionamiento en conjunto que tiene un equipo, se sale a relucir mucho. Correcto. Así que veremos de Miramar si la TAM puede llegar a la zona final. Es complicaciones por Mufasa, desestabilización de Boogie, pero lo controla. Lo hace a propósito, está aburrido. Un flip 360. Sí, vamos a hacer algo ahí para poner interesante. Dafne, yo quiero recalcar algo de lo que ocurrió en la partida anterior. En los Erangels, y no sé si fue en el único Erangel, no, ¿qué estoy diciendo? No es en el único Erangel, ocurre nuevamente en cada uno de los Erangels, en los cierres de zonas que están siendo hacia el lado izquierdo. Los equipos de LATAM se terminan encontrando en rotación. Cosa que la gente en el chat pone, ¿por qué de nuevo los Jaguares están batallando contra la B2, contra BULUC? O sea, nos estamos encontrando siempre en rotaciones. Ojalá que mañana eso al menos no ocurra. Obviamente que a los equipos de LATAM no les importa contra quién están batallando. O sea, vos batallás, sumás las kills y no importa contra quién. Pasa que también hay que tener en cuenta que versión 2 fue desplazado de base militar. Base militar la gobierna Loops ahora, no se va a ir a meter a IB2. Entonces, bueno, ya queda un poquito más cerca de la posición de BULUC. A ver, hablando de la BULUC, nos vamos por acá.
Jere que estaba sacando los pasos prohibidos. Ahí empieza a reacomodar lo que es el buggy. Sueltan a Madión, spliteada la BULUC. Igual siempre optó la BULUC por un split, un spot más dinámico, ¿no? Un split de casitas. No recuerdo haber visto a BULUC cayendo en una gran ciudad o adueñándose de un spot así, sino que prefieren lootear grupos de casitas en Miramar. Eso es verdad. Tranquilos por el momento. Y vuelvo a lo que es rotaciones de Dafne porque estamos en esto. En Miramar, sí. Ojalá no ocurra eso. Ojalá que los equipos LATAM no se crucen. Y si se cruzan, que se crucen, no sé, 2 contra alguien de Brasil. O 2 contra alguien de Norteamérica. Fuerza. Que se haga un sanguchito, sumen las kills y se vayan. O sea, que no pase a mayores y que la gente de LATAM haga lo suyo. Dafne en el norte, creo que Loops está a punto de batallar frente al equipo de Alpha 7 o al menos Cardosim versus todo Alpha 7. Y me parece que le van a pasar muy cerquita. Si frenan ahí a alguien, Cardosim va a terminar yéndose para el lobby. Pero por lo que veo, Cardosim está quietito. Ahí está, mira, justo. Hablamos de él. Cardosim quietito en esa casa. La gente de Alpha 7 va pasando nomás. No va a abrir fuego Cardosim, al menos de que alguno se regale. No le conviene abrir fuego a Cardosim, está muy solo. Loops maneja un interesante split en esta zona. No sé si lo pudieron ver ahí en el minimapa. Ahí está, mira, formación 2 y 2 por parte de la LPS. Sueltan a Chef y sueltan a Yala por Graveyard, un poquito más centralizado. Esos 2 elementos, tenemos a Hyper cerquita, nos vamos con PASSIONFRUIT. Todos juntitos crashean un complejo y me parece que ahí van a resistir porque están dentro de zona. Ahí lo vemos a Balich y compañía, NB en el horizonte. La gente de INCO que sigue sumando buenos puntos, Dafne, ¿eh? Al menos de posición y de kills. Está siendo constante el equipo de INCO. No tiene victorias. Uno de los pocos equipos que están, al menos en la parte alta de tabla de posiciones, que no tiene pollitos. Obviamente el equipo de PASSIONFRUIT sumaron 2 pollitos de lo que va de PMPL, pero no se encuentran en la parte alta. Inclusive están por debajo del equipo de BULUC CHABTAN, si no me quiero equivocar. Observamos un poquito a PASSIONFRUIT en esta posición. Los Leones, que puede ser el epicentro de toda la guerra, donde están los Jaguares, un poquito más en el norte, la gente de INCO, un poquito más a la izquierda, el equipo de BULUC CHABTAN, pero nos movemos con Diors y compañía, la gente de B2 que tiene que sumar buenos puntos en esta partida. Tiene que sumar buenos puntos. O sea, la B2 en presencia, en agresividad, en proponer, ha marcado muchísimo. Lo que le pasa a la B2 por ahí es que hay situaciones donde ellos proponen teamfight, pero los brasileños se posicionan muy bien para el tripari, ¿no? Lo vimos mucho en el mapa de Erangel para lo que es versión 2. Así que a la hora de batallar, expuesto o spliteado, hay que tener mucho cuidado si tenés brasileños en la sala. Nos vamos rápidamente con Arturcín, sacando información con la Scarelle y la por 4. Team QUESO está de chill, maneja la altura, maneja el high ground, maneja incluso una split. Tienen los vehículos al resguardo, no pasa mayores. Tenemos que esperar un poquito la partida. Bueno, vinieron muy buenas las partidas. Después del Sanhok que tuvimos, no, hay que esperar este Miramar que se va a cocinar muy lento. Correcto, Dafne, correcto. Última partidita de la noche, gente, al menos ahí en Argentina ya pasando las 23 horas, si no me quiero equivocar, por aquí en México las 20, ¿no? Se nos hizo bastante larga la jornada, pero dentro de todo, como les dije ahí en el chat, después algunos se ponen a jugar hasta las 6 de la mañana al PUBG, ¿eh? Algunos que se ponen ahí a viciar bastante, que obviamente si esta noche pinta, nos ponemos a jugar ahí con algunos. Y si no, bueno, me voy a acostar a dormir, Dafne. Pero bueno, Loops aparece por aquí, aparece el equipo de la LPS. Veremos a ver lo que logran hacer por las zonas de Grabjar. Mientras tanto, Dafne, todavía no se encuentra nadie. Fase 1, muy tranquila. No. Yo calculo que ya los equipos del día de hoy trajeron un análisis incluso más fino del que cuando empezamos la competencia. Se sectorizaron muy bien, no tenemos pérdida, no ha caído ningún player de los 64 que ha entrado en lo que es la partida. Tenemos a MEZEXIS, nos vamos rápidamente con el equipo del Búho, ya metiendo una rotación, Inactive y Skyline. Por este sector, un MEZEXIS que si bien no tiene un posicionamiento tan bueno en la tabla, el día de ayer me había gustado bastante. Hay un par de peleas que pude llegar a visualizar. John King Global empieza a sumarse también de a poquito. Creo que es el último equipo que falta en entrar en territorio seguro. Correcto, Dafne, así que por el momento lo vamos a tener que esperar. Muy cerquita el equipo del Gloria, al menos en lo que sería esa entrada a zona de juego. Dafne, tenemos cierre de zona nuevamente, esto que se va centrando un poco. Team QUESO en Pecado, a las afueras de Pecado, si no me quiero equivocar. Adrián y la gente de Intense, al menos en la parte norte de Pecado. No veo a nadie centrado dentro de Pecado, dentro de esa ciudad. Pero por el momento puede ser buena opción. El que agarre la altura, el que agarre el edificio ese que está en la parte sur de Pecado puede hacer la diferencia. Ahí podemos ver un poquito más de cerca las rotaciones de los equipos, el cierre de zona, Dafne, y la parte derecha del mapa va a ser un caos. Y ojo con el equipo de BULUC CHABTAN, vestido de verde, muy cerquita de los Jaguares. Ay,
no, ay no, otro duelo latinoamericano, te lo pido por favor que no. Avanza PASSIONFRUIT, tenemos a Juancho como el último player en lo que es la formación. No hay killfeed, Frata, no hay nada. Nada. ¿Habrá balas en la partida? Nada. No, ¿te imaginas que no haya? Sería de locos. ¿A Melee? A Melee estaría bueno, que se peguen ahí con detos y con sartenes. Pero bueno, sí hay balas, Dafne. Nate que quiere conectar, ojalá que esas balas no sean lo suficientemente certeras. Querían conectar a jugadores del equipo de los Jaguares. Bueno, lo reventaron nomás. Simple y Mercy reventaron a varios jugadores del equipo de PASSIONFRUIT. Inclusive lo confirman a los dos. Dafne, por un momento pensé que todo PASSIONFRUIT se había ido, porque no, estaban confirmando rápidamente. 2 clesitas para los Jaguares y creo que alguien más golpeaba la distancia. Creo que PASSIONFRUIT va a quedar con tan solo un integrante. Sí, va a quedar muy diezmado PASSIONFRUIT. La otra baja se la llevaba Hyper. Entre Hyper ahí y los Jaguares le han arruinado la partida porque queda solo Nate en una zona fase 2 recién. Ay. No dispare favor. Nate. A ver. M10. Igual la M16 esta temporada no hay que tenerle tanto miedo. Es mala la mini 14. Así que los Jaguares se van a retirar. Se van a retirar sin problema nomás. Y me sirve que hayan cosechado 2 kills desde el inicio porque creo que BULUC y los Jaguares son los equipos de la TAM que mejor van en la tabla hasta el momento. ¿Qué pasa con la rotación de B2? Recibe impacto. Había descuelgue de Mafioso y ese Karele sobre Diors. A ver qué puede hacer el jugador de B2 si queda bien encubierto, ¿no? Melgar sale con el spray para hacer la cobertura. A ver si Alpha 7 capitaliza la abajo, ¿no? Se planta Melgar. Se va a plantar ante Alpha 7. Está Titi por el fondo. Mete recambio nuevamente. Sale guapo de la cancha. Vuelve Titi. Vuelve el ex jugador de Infinity. Senab que capitaliza la baja. Se nos va Dior y ya sufrimos una pérdida. Ay, Dafne. No me gusta para nada esa pérdida. El equipo de B2 que tiene que al menos posicionarse en otro lugar. Yo creo que no sirve al menos una batalla frente a un Alpha 7 que en el día de hoy no ha ganado. Al menos Dafne, si no me quiero equivocar. Y dentro de todo sabemos de que Alpha 7, si no gana en un día, intentará hacerlo al menos en la última partida. Sí. Yo creo que la experiencia define torneos. Así que cuidado con Alpha 7 porque el mental de ellos es muy fuerte, sobre todo cuando se trata de clasificar o se trata de campeonar, ¿no? No lo lograron en su región, pero bueno. Ellos vienen por Américas. Los he visto hacer milagros en las últimas partidas. De todas formas, el posicionamiento que tienen en la tabla tampoco es malo. Tampoco es malo. Como digo, una win y Alpha 7 se prende nuevamente. A ver la zona. Centraliza, muchos equipos dentro. All Glory se la juega All Glory. Quiere una posición más céntrica. Eragot que se puede cruzar contra las filas de la TQ Army. Desenlazar un duelo de la TAM. A ver qué pasa. Veo que se entrevieran los colores en el minimapa. Hay disparos. Eragot me parece que empieza a abrir fuego. Claro que sí, esto es lo que yo les venía adelantando. Rojas también recibe impacto de balas. Strap tiene el 50% de la vida. Milovan con el proneo. Va rápidamente las detonaciones de Team QUESO. Llueven sobre el territorio de All Glory que está estático, esperando una chance. La teamfight se viene armando. Hay equipos que pueden meter tri-party. A ver. Sí, esta loops me da ahí cosa. Van a tener que pelear con mucho cuidado utilizando cualquier cobertura que les provea el mapa. Dafne, pero si están bien ahí, entran los dos, Yo creo que estos hermanitos no tendrían que pelear por esta zona de juego. Ojalá que se repleguen uno y el otro. Esperemos a ver si tenemos acción, al menos a larga distancia. QUESO que va a ir en busca del equipo de All Glory. All Glory que se va a responder, porque este es su mapa, Dafne. Sabe golpear bastante fuerte como lo está haciendo 24K. En esta posición se va a terminar llevando uno de los jugadores de MEZEXIS. MEZEXIS con uno menos. Este le gusta a la gente de QUESO al menos para seguir sumando buenos puntos. También le gusta al equipo de All Glory. Al menos veíamos ahí que estaban en últimos en tabla. ¿Qué? Bueno, Spider Boogie. ¡No! ¿Qué es eso? Está pegado en la pared el Boogie. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¿Un boogie araña? Bueno, ¿qué es eso, Dafne? Quedó ahí. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen? Bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, uy, cuidado a ver la mini 14 de Crow, se quedaba sin balas, debe recargar el arma. John King Global tiene que empezar a ingresar a zona. 24 casi cae en esa posición, va a ser muy difícil recuperarlo porque el resto de los elementos de John King Global están por la parte de abajo. Ahí está, 24K nomás se retira. A ver esto, duelo estático, Arturcin asegura la altura. A ver si, no sé si Arturcin tiene pixel para hacer cobertura, al menos de que los chicos de All Glory salgan de lo que es ese sector. David lo intenta a base de utilidades, se lo toma con calma All Glory, se lo toma con calma Team QUESO mientras vemos el ingreso de Rice.
cerquita, rodeando ya lo que es el spot de los Leones. Se nos va Koi para el piso, aparece Victor, nuevamente los Jaguares trabajando. Empiezan a trabajar los Jaguares, sigue la batalla, al menos en aquella posición de pecado, como también en este mismo lugar. Ya no se encuentra Chica First, lo terminaban encontrando Koi. Van a quedar tan solamente 2 jugadores del equipo en Hyper. Mientras tanto, Extreme Slayer trabaja muy bien esta zona. Freddy que tiene que llevar su vida al 100. Mientras tanto, Kidness va a calentar un adeto, quiere golpear por la ventana, pero no lo va a lograr. Robert Shishiki quiere ingresar, mientras que Remix puede hacer lo suyo. Daphne, la TQ Army batallando contra el Glory. Ya consiguen la primer killcita y creo que Team Queso estaba avasallando al equipo del Glory. Sí, Team Queso se adueña de la teamfight contra la GG. Nos vamos por acá porque Robert tiene un enfrentamiento a corta distancia contra Hyper, contra el campeón de su región. Remix sale con el fronteo, lo hace excelente. Bueno, Remix por 2, acaba la mini 14 y lo resuelve excelente. El mejor jugador de la PMP, el DNA de la liga, por parte de Extreme Slayer, la nueva adquisición. Remix que pone orden. Junkie Global se cansa de la larga distancia y viene a frontear a MEZEXIS. Correcto, MEZEXIS con un Crow que ya no tiene vida. Tiene que llevar su vida al 100, intentar darle batalla a 2 jugadores de su misma región. Ya los conoce Crow, en una de esas capaz que lo puede hacer. Ojo con esto, a ver si la coordinación del equipo de WKG sirve. Mientras tanto Crow va a terminar cayendo al suelo, lo van a terminar encontrando. Disparos desde arriba, pero no logran bajar a estos jugadores norteamericanos. Daphne, 2 killcitas para el equipo de WKG que por el momento se mete en el top 13. Ya se nos acaban de ir 3 equipos, entre ellos All Glory, que creo que va a quedar último en tabla de posiciones. Ayala se le devuelve a Potro. Me noqueaste en el match anterior, yo te noqueo aquí. Mini 14 de Ayala trabajando la killfeed. Skyline queda bastante castigado. Cuidado porque el elemento de MEZEXIS disparó contra la rotación de Alpha 7 y le devolvieron un poquito de bala. Extreme Slayer, luego de la victoria de la teamfight, sale de lo que es la cobertura. Las filas de Influence están bastante cerca. Mythic sobre Reyes. Loops me parece que estaba clavando mira sobre el enfrentamiento de All Glory y Team Queso. Lo veníamos adelantando. A ver, Mufasa. Buena respuesta de Bray que le ganan el aim. ¿Qué pasó con ese bully que salía estallado directamente? Extreme Slayer me parece que tiene que dejar al Koi GL atrás. Pensé que había sido uno de los jugadores de BULUC, pero no, era Extreme Slayer que estaba avanzando. Bueno, los disparos desde el vehículo conectaban, pero no hacía el daño 100%. Un 20% nomás le terminaban sacando a Dudu, que se quiere plantar por la batalla. Rai que quiere vengar al menos la caída de Mufasa, que creo yo lo están levantando. MEZEXIS eliminado. Esto le sirve a la gente de Team Queso por el momento. Mientras tanto, Dudu y la batalla frente al equipo de Extreme Slayer, al menos para ser uno de los mejores equipos en este mapa. Cuidado a ver lo que logra hacer Dudu, que termina reventando Robert con esa M14. Avanza la MK14. Avanza Remix, a ver si lo logra conectar al brasilero que se estaba curando. Lo termina bajando, le termina sacando también un poquito de vida. Es un 2 contra 1. Intenta darlo todo Remix, pero me parece que no va a poder. Desde arriba están dando un poquito de cobertura. Remix que terminaba reventando, me parece, el jugador brasilero. Lo termina reventando nomás. Nunes al suelo, lo confirma rápidamente y a Robert lo tenés que levantar, querido. Hay que levantarlo, hay que levantarlo. Cuidado porque Seven va con el cóctel molotov hacia adelante. Se pronea para aprovechar la pequeña negativa. Queda solamente en pie por parte de Rice. ¿Recuperará Dudu o no? Dudu le está brindando la data desde el piso. Freddy ya está en condiciones de seguir batallando. Hay que terminar con Rice. Extreme Slayer tiene que aprovechar la ventaja de 2 versus 1. Robert sigue, incluso Robert ya está operativo nuevamente. Ahí está. Vamos a ver el high ground que tiene Extreme Slayer sobre Seven. 7 por 1, 7 por 2. No me la contés. Se la arregla solo el jugador de Rice. Dudu que dice, dale, apurate, revivime. Freddy queda en un 1v1, se retira. No, a la distancia los Jaguares cosechando trabaja. Bien por Cevita que al menos picó a larga distancia. Cuidado con la posición de los Jaguares que creo yo que pueden terminar con la vida de algún que otro jugador más. Muy cerquita BULUC, CHABTAN, bien posicionado BULUC. Vamos con esa defensiva para la gente de BULUC. Vamos con la altura para la gente de los Jaguares. Por el momento la B2 se empieza a golpear. Castigan al equipo comandado por Cielo, Adrián y compañía. Están en la parte norte, están directamente dentro de picado, Daphne. Mientras tanto, el equipo de Loops también tiene un jugador en el suelo. Están golpeando los de LATAM. Y el equipo más fragger hasta el momento es latinoamericano. Se llama Jaguares. Tienen un elemento menos, pero 5 kills en el contador. Rice y los chicos de Junkie Global son los otros que están haciendo una performance con 4 eliminaciones. Luego sigue Team Queso con un total de 3. Ahí tenemos los equipos que más kill concentran hasta el momento. Me queda Seven solamente en solitario por parte de Rice. Podría llegar a encontrar a Kayouki. Cuidado, no sé Kayo qué está haciendo cerca del buggy. Ahí está, llegaba la cobertura nomás. Seven que no va a poder asomar por esa negativa. Correcto, Daphne. Ahí me mandan un par de dibujitos de Rogelito, que está viendo la partida ahí con la doble K que se mueve de un lado para el otro. ¿Qué están haciendo la doble K ahí por detrás? Obviamente están viendo cada detalle de esta partida para después luego analizar, Daphne. Se nos está terminando el día 2, se nos está terminando al menos la mitad de lo que va de esta PMPL América. Lo estamos disfrutando al 100%. Estamos viendo que Team Queso tiene 3 eliminaciones por el momento. Los Jaguares 5. Están
están siendo el equipo con más killcitas por el momento dentro del match. Mientras tanto, se empiezan a mover, tienen que moverse hacia otro lugar. Y ahora los equipos brasileños que se están dando batallas entre sí. Mercy, cuidado, querido, que estás manejando un Monster. Lo ven desde la otra punta, así que se tiene que cubrir bastante bien. A ver, Lil Boy se moviliza por ese sector, se va, aparece el capitano de los Jaguares en la kill feed. Han perdido a Victex, pero estos 3 Jaguares lo están haciendo de manera excelente. 6 bajas y contando. Irán sobre las filas de John King Global. Me queda Fear solamente operativo. Veo que agarra el buggy para retirarse, a ver simple si va a salir al fronteo o no, si se lo encuentra cara a cara o por qué no un descuelgue. La BULUC tiene a Madión en el piso, a ver si levantan al capitán y se van a zona. Un abracito grande y para Bruno y obviamente para Sofi que me están viendo desde casa. Me están extrañando bastante, así que un abracito grande para ellos. Mientras tanto que Jere conecta y consigue su segunda kill. Tienen que levantar a Madion, Daphne, la gente de BULUC CHABTAN que está por fuera de zona. Y el equipo de Alpha 7 que ya le toma la posesión. Cuidado con los Jaguares que también están piqueando. Ay, BULUC, la única salvación que creo que tiene es salir rápido sin ser detectado por el equipo brasilero y tampoco por los Jaguares. Que dentro de todo a larga distancia puede hacer la diferencia. Cajilio que se puede terminar mostrando, pero no lo creo porque ya tiene la data en donde se encuentra simple. Así que los Jaguares ya se empiezan a mover, tienen que ingresar a zona y empiezan a recibir daño, Daphne. A ver. Está Alpha 7 posicionado sobre el sector de BULUC. Mafioso esperando una chance, haciendo la tarea del urqueo. Hasta el momento no ha disparado. Cardi entrega la espalda. Cajilio que conecta una detonación o no. ¡Uy! Baby Rod queda con la mínima. Cardi que lo agarran muy mal posicionado. La tarea de flanqueo por parte de Mafioso funcionaba bien. 2 elementos desactivados por parte de BULUC CHABTAN. Alpha 7 que lo cocinó de a poquito. Federal se encarga de Mercy. Nenebete de Seba. Acá en los Jaguares le están pegando entre 2 equipos de Brasil. Te dije, Daphne, tenían que salir rápidamente. La gente de BULUC también termina perdiendo 2 integrantes en manos de la gente de Alpha 7. Buena deto de parte de Jere, bajando uno de los jugadores de Alpha. Mientras tanto va a quedar solamente Jere en las filas del equipo de BULUC. Me parece que BULUC se va a terminar despidiendo de este match. Al menos que Jere saque lo mejor de sí, se termine llevando a los 4 brasileros. Uy, lo que recibió Cajilio directamente al casco. Full crítico y las detonaciones van hacia Jere. Lo van a terminar bajando. Cajilio le dijo, vos me pegaste, bueno, te meto una detono más. Estaba complicado, Frata. Estaba complicado para BULUC. Es que Alpha 7 se fue posicionando de a poquito sin que BULUC tenga la información de que estaban ellos en este sector. Se pueden llegar a enfrentar con Loops igual. Me gustaría ese enfrentamiento. Loops versus Alpha 7. INCO hasta el momento no se inmuta. Un INCO que, como digo, es un equipo que siempre opta por defensas de complejo. No se involucra tanto en el duelo mano a mano, pero si ganan una posición clave la saben defender bien. Eso es lo bueno por parte de INCO, pero como digo, no es un equipo que arriesgue demasiado en lo que es la partida a comparación de sus compatriotas. A ver, Mafioso va contra las filas de Team QUESO. A ver si sale de la cobertura o no la TQ Army. Está difícil. Quiero ver un poquito el minimapa porque está dudoso. Creo que allí no tienen zona. No tienen, Daphne, no tienen. Yo creo que van a tener que terminar saliendo. La zona de juego que le está sonriendo a la gente de INCO nuevamente, nuevamente la zona que va para INCO. Al menos Loops se va a encontrar por dentro, al igual que la gente de Intense Game. Cuidado con la gente de B2, que tiene linda posesión, Daphne, pero desde arriba Lau y toda la gente de Influ está posicionado para llevarse una partida más. Y si la logra hacer, Daphne, se va para arriba nomás en tabla de posiciones la gente de Influ, que por el momento tienen 2 killcitas, tienen la altura, están bien spliteados 2 y 2, 2 hacia el sur y 2 hacia el norte, esperando el avance de cualquier equipo, y los Jaguares pueden ser víctimas de un Lil Boy que ya está preparado para la guerra. Y la bandera de la TAM flamea a manos de los Jaguares de versión 2 de Team QUESO que tiene inconvenientes, revientan a todos y la TQ Army se fuma en un abrir y cerrar de ojos. Ha sido INCO a la distancia, pensé que era Alpha 7, los Jaguares que improvisan un crasheo y descuelgue por parte de Vital y que se proneba para controlar mejor el recoil. INCO se lleva a 2 elementos de la TAM. No, creo que no solamente a 2, también se terminaban llevando ahí algún que otro jugador de la gente de Team QUESO, si no me quiero equivocar. Mientras tanto, Daphne, todavía queda la B2 en partida. Go la B2 en el chat, no que Go la B2, a la B2 en el chat. Mientras tanto, Mete quiere golpear desde aquí abajo, intenta observar todo lo que tiene alrededor. Un abrazo grande para Levelo que no estaban reaccionando. También a Lucar, que debe estar ahí con toda la fanaticada de la B2, que quiere sacar buenos puntos. Luca acaba de pegarle el boy. Es impresionante, full crítico nomás, pero no logra bajarlo al jugador enemigo. Bien por la altura del equipo de Influ, que por el momento se hace muy fuerte en esta posición, pero no tiene la cantidad de kills que al menos yo pensé que tenía. Es cuestión de tiempo para que la Influence Rage vuelva a sumar eliminaciones. Se va Mítica al piso, se va el MVP de Brasil. Mafioso lo maneja excelente, se pronean las negativas y empieza a sacar información, así como lo hizo con BULUC, lo está haciendo con Loops ahora. De todas formas había respuesta de Cardocín, empieza a preferir la negativa por donde Alpha 7 se asoma.
Y los disparos de parte de Cardo que son bastante buenos, ¿eh? Si logra conectar, puede avanzar el equipo de Loops tranquilamente, porque justamente igual está parado el equipo de Intense Game a su izquierda. Veremos a ver si avanzan tranquilos, Dafne. Está Yala entre las filas del equipo de Loops dentro de este match. Están los 4 más bien, tienen tan solamente 2 kills, así que veremos cómo hace Loops para salir de su posición y esperar la próximo cierre de Sola. Cayó Mafioso, lo confirma NNBT rápidamente, avanza Alpha 7. Estaba muy complicado el avance de zona para todos los equipos que se encontraban en ese lugar. Ha sido Loops, ha sido Cardosin, me queda Ayala, me queda Ayalamiento todavía en partida por parte de un Loops que está completo y es candidato a llevarse el match. Es increíble cómo INCO sumó tantas bajas sin comprometerse en el duelo mano a mano. 6 sin pelear a corta distancia, puro posicionamiento y spray a larga distancia para un INCO que suma 6 bajas y tiene las filas completas. Solamente Vitali no ha sumado eliminaciones. 4 equipos brasileños, si no me quiero equivocar, Dafne. Después veo a la gente de B2. Veremos a ver cómo se defienden los 3 guerreros que quedan del equipo de la versión 2, al menos intentando ingresar por la parte norte del mapa. Hay varios enemigos a los alrededores, no tiene la altura la B2, o sea, tiene todo en contra de la B2, así que a cruzar los dedos, hacer lo que hay que hacer para que la B2 le vaya bien. Mientras tanto, hay que rogar para que estos se terminen pegando bastante, ¿eh? Ojo con el equipo de INCO que lleva 7 por el momento, Dafne, pero está castigando un Loops, así que vamos que la B2 se le puede abrir un poquito el camino. Perdón que sea reiterativa, pero yo lo dije, me asustan los Miramares por la cantidad de equipos brasileros que llegan al final de la partida. Tenemos a B2 nomás y todavía no lo veo figurar en la killfeed. Hay un trío por parte de versión 2, es conectado Chef a la distancia, excelente Adrián, el último MVP que tuvo la competencia. Está dando un espectáculo excelente, intenso como en el día de ayer. Mythic cae, pero todavía no hay confirmación. Me queda Ayala y Cardo sin para la defensa. Ay, Ayalita, cómo juega el bestia. Es lo que pega con esa mini 14. Incluso a él le pondría doble mini 14, Dafne, inclusive. Doble mini 14 para que reviente con todo lo que tiene. Dafne, Squash, que lo quiere bajar. Ayala, me parece que va a terminar siendo reventado. Es una lluvia de bala entre la gente de INCO y el equipo de Influ. Están tirándole al argentino, lo van a terminar bajando. Squash que recibe también daño de parte del equipo de Influ Rage. Loops que quiere avanzar pero no puede. Ayala, yo pensé que lo habían bajado. Sí, ahí está, lo terminaban bajando nomás. Ayala que se va despedido del match. Y el equipo del AB2 que tienen que avanzar frente al puntero. A ver si lo terminan de bajar. Y no tiene high ground B2. La altura queda en manos de Influence sobre el posicionamiento de versión 2. Ahí me parece que le quieren dar una chance a un jugador de Loops que estaba en el piso. A ver si la LPS logra llegar con la fila. Está bastante complicado. INCO que aseguró un muy buen posicionamiento. Tiene incluso high ground para ocuparse de Loops y a la vez espotear las demás ubicaciones. Federal sale contra la B2. Tendrá que haber defensa por parte de Melgar y compañía. Squash se sigue encargando de Loops que está presionado por la zona. Avanza el equipo de B2. Cae guapo, detonado, recibe lo mismo, recibe lo mismo de lo que largaba. Lau que tiene muy poquita vida, Kaioski que termina siendo despedido, sumando una clasita para el equipo de B2. Avanza la B2 al menos con 2 de sus jugadores. Está Titi en la partida, Dafne está siendo partícipe al menos de esta guerra que recibe daño. Uy, lo deja nada igual al jugador enemigo. Se va a la B2, me parece, top 3 de partida. Esta partida queda en Brasil. Influ que quiere sumar una victoria más, quiere ser el único puntero de este torneo. Cierre 100% brasilero, fiel a los Miramares que hemos estado viviendo hasta el momento. Miti que empieza a adelantar la forma. ¿Cómo Loops empieza a llegar a zona? Si estaba presionado entre INCO y la Playzone. No sé cómo lo hizo, pero Miti que empieza a acercarse a territorio seguro. Vitali de todas formas está cubriendo ese flanco. Proneado INCO. No arriesgó tanto y le salió bien. Le salió bien, bien por INCO que sabe jugar, al menos sabe posicionar muy bien desde temprano. El equipo de INCO que dentro de todo le cerraron todas las zonas, a larga distancia reventaron al equipo de los Jaguares. Creo que reventaron también al equipo de Team QUESO, reventaron Alpha 7, están reventando a Loops, conectaron creo que a uno de los jugadores de Influ. O sea, la partida está cerrando al menos para ellos también. La fase número 8 que por el momento tiene 40 segundos para su cierre, para que obviamente veamos la novena y la última zonita de este juego y la última zona de este día de PNPL Américas, Dafne. Y obviamente que gente mañana no se lo pueden perder porque las partidas están de locos. Tercer día de la PNPL Américas mañana, día decisivo porque yo creo que vamos a conocer algún que otro equipo que ya le decimos estás en PMGC, ¿eh? Sí. Incluso ya hay equipos que han roto un equipo que ha roto la barrera de los 100 puntos en lo que es la tabla. A ver, NNBet y las detonaciones sobre Influencia, cortan las distancias. La ventaja numérica está del lado de INCO que tiene los 4 operadores en pie, le sigue Influen con 3 y Loops
es el que menos desventaja, el que más desventaja tiene, perdón. A Cardocín se le acaba el terreno seguro y va a tener que salir de ese esquipiño. Correcto, así que me parece que Cardocín ya está entre la espada y la pared. El equipo de INCO igual está bien, pero bien pegado a la parte de la montaña. No se van a quedar en el galpón, yo creo que están bien posicionados, tienen toda la cobertura en aquel lugar y van a tener que ir en busca de la posición que tiene la gente de Influ, al menos de esa altura. Así que cuidado con esto. Mythic aprovecha este momento de soledad, intentará picar por la espalda, va a querer bajar a Lau, lo terminaba. Casi a una bala queda Lau nuevamente. Es impresionante. Lau es inmortal, al menos en este mapa. Está complicado para el MVP de Brasil, está complicado para Mythic. Lo único que le puede beneficiar a Mythic es que INCO e Influence Rage empiecen a pelearse. No. Federal le pone un freno con la M4, ahora sí top 2 de partida y se viene el cierre. La ventaja está para INCO, pero viene Influence a toda velocidad, logran noquear en NBT, ponen las cosas parejas en un 3 versus 3, sale Baker con la escopeta, 5 balas en el cargador, se nos va Federal. INCO que abre de nuevo la ventaja numérica, no es Vitali o nada, me queda Vitali solamente. ¿Es Clucho nada o es 1v1? Me queda Lau del otro lado, así que tenemos un 1 versus 1. Lil Boy que saltó de la montaña y se rompió las piernas, Daphne. Y bueno, 1 contra 1, Vitali versus Lau. Me parece, era Lil Boy que caía. Mientras tanto, Lil Boy que va a tener que esperar. Lau que va de cara frente a Vitali. A ver quién termina ganando esta batalla. Va a ser para Brasil seguramente. Puede ser nueva victoria para el equipo de Influ. Nueva victoria para el equipo de Influ Rage, que va a quedar más puntero que nunca. INCO que casi se termina llevando su primer pollito. Winner, Chicken Dinner para el campeón de Brasil. Duelo reñido mano a mano entre INCO, pero INCO no había arriesgado tanto. A mí me gustó más Influence en la partida. Golpeó como nunca, Daphne. Golpeó como nunca. Por el momento, el puntero, Daphne. Pero bueno, los análisis va a quedar para la doble K, pero nosotros nos vamos a despedir. Chau, gente. Vamos con Killer y Kevin para el análisis. Muchas gracias, chicos. Qué partidón ahí. No para Influence Rage. Se está poniendo como el candidato más firme por constancia a ser campeón de Américas. Otra vez, Killer. Y bueno, contundencia. Ellos la tuvieron. Así que felicidades, merecidos. Y bueno, INCO, como le decían, ¿no? Vuelve a quedarse ahí. Por un pelito de león calvo. Tiene cosas de la TAM, INCO, ¿eh? Bueno, pero jugadores latinos sí son. Sí, pero eso de quedar segundo, de no poder ganar una partida, como le pasó a la mayoría de la TAM, excepto un BULUC que hoy sí lo logró, pero se quedó con eso. No pudo cerrar bien el día en las últimas 3, no tuvo esa contundencia. Pero bueno, tuvimos la victoria de BULUC, tuvimos un despertar de Team QUESO, por así decirlo. Una B2 que demuestra que tiene buenas y malas, que falta el resultado potente, pero lo está haciendo bien para hacer su primera Américas. Y sí, la verdad que vienen bastante bien los chicos. Rogelio. Me pedían un saludo de Rogelio, así que Denise... ¿Cómo sería? Saludo. Viste, esa es la voz de Rogelio, así que Rogelio ya mandó su saludo. Le piden más saludos a Rogelio que a mí, ¿a vos te parece? Y bueno, es más yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. No sé, yo estuve viendo algunos dibujos que ya etiquetaron a Jaguar. Semejantes dibujos se están mandando. No, se están mandando. ¿Cómo quieren esos Royal Pass? Claro, yo digo, hagamos los dibujos. Nada. Jaguar dice, doy un Royal Pass. Y claro, todos los dibujos. Yo te diría son todos interesados, que te fijes que tenés un problema, me parece. Sí, que no regaló Royal Pass. Me parece puede ser el problema ese, Sí. Pero bueno, si tenés un problema, ya sabes, andá a las redes oficiales de PUBG Mobile Latam para enterarte de todo y tener la solución a tus problemas, que es obviamente jugar a PUBG Mobile, que es la intención que todos queremos acá, para que disfrutes de toda la emoción que trae. Y bueno, lo decían los chicos también, ¿no? La versión nueva que tenemos, ahora la 2.8, el baile zombie y demás, y que crees contenido, así con Rogelio y demás, que está siempre ahí activo. Podemos hacer un par de trends con Rogelio en estos días que nos quedan de finales. Va a estar interesante, así de paso empezamos a llenar las redes de Rogelito que vamos a estar creando dentro de poco, así que manden sus dibujos que también los vamos a estar subiendo ahí. Si ya los mandaron, etiquetaron a Jaguar y tienen la foto, me la mandan al privado, así cuando cree la cuenta de Rogelio también las voy subiendo. Pero bueno, se nos terminó el día 2, Killer. Brasil sigue arriba, sea Intense Game, sea Influence CHEMIN o Influence Rage, como se sigan llamando. Está Brasil arriba y en su mayoría el top 4 clasificados es Brasil, porque creo que Extreme Slayer se fue del top. Me parece que sí. Me parece que cayó. Me parece que sí, porque igual, aunque eliminaron a Alpha 7, creo que los puntos que sumaron, Alpha 7 terminó sumando más puntos, creo. Sí, me parece que sí. Así que ahora lo vamos a ir revisando a medida que vayan pasando las tablas y demás, para tener una noción exacta de cómo está la competencia y que ahora sí le puedo dar la mano a Daphne y decirle 50% terminados. 50%. 12 partidas de 24 completadas, así que bien.
nos vamos a entrar mañana en un tercer día importante para los equipos que quieran campeonar. Ah, bueno, Low, pará. Y tenemos el resumen de la partida donde la ley se hace fuerte sobre todos en eliminaciones, en daño, en eliminaciones por granada. En lo único que le ganan es en eliminación a mayor distancia. Vamos, Titi. Y Mufasa, que se recorrió todo Miramar. Se hizo justicia, dice Influent Rage con Low, ahí haciendo de las suyas. Y bueno, a ver, ganador. O sea, venía bien, ganó, le hizo bastante bien. Ahí estoy viendo las estrellitas en la remera y demás. Ojo. Es que sí. ¿Se suma otra estrella por ahí? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que Influence Rage no va a aflojar la marcha. Ya son los que más pie en pie Américas tienen. Y encontraron el ritmo. Y ya saben, sí, el día de hoy sacando una partida, creo, como mucho dos, que más o menos... Claro, pero de 6. ¿Cuatro? ¿Que es una? Una o una Nada. y media, porque más o menos, encima las que le van mal suman 6 puntitos, 5. Una sola que recuerdo que tuvieron un punto. Eso sí, que fue al mismo tiempo que A7. Pero después, locura, estos muchachos no bajan el nivel año a año y no saben lo difícil que es eso. Bueno, repasamos highlight de esta partida agónica en las cercanías de Pecado, ¿no? Sí. No justamente Pecado porque se iba para afuera luego la zona, pero que sí se complicaba muchísimo para los equipos que se mantuvieron en Pecado desde los comienzos, como el caso de Team QUESO, que quiso salir, lo hicieron pelota, a Lupsis porque lo hicieron pelota, todos salían de Pecado. ¡Cuidado, Lil Boy! Así se quebraba las rodillas Lil Boy. Y que le daba esa minúscula chance de ganar, ¿no? También a la gente de INCO. Pero bueno, encima suman una barbaridad. 23 puntazos. Y ya se habían escapado. Encima Intense Game lo hace mal esta partida. Así que los van a rebasar por bastantes puntos. INCO trata de recuperarse porque había caído varias posiciones e incluso fuera de la clasificación. Bien por parte de Loops que, como ellos tenían alquilada la 9ª posición, ahora hacen 9 puntos. La B2, siendo B2 en América, sumando de a 7, 8, 9, 6, manteniéndose en ese estándar. Ojo. ¿Cómo? Triple 7. Triple 7. 7 para B2, 7 para Alfa 7 y 7 para los Jaguares. No está escuchando, Frata. Es inevitable, pero Frata no nos da atención. Triple es como 7, ella. Te escribe, te contesta como él. Mirá, a ver, a todo esto. Extreme Alegre sumó 5. Alpha 7, 7. 7, 7, 7. No, creo que no la pasó. Estaba cerca, pero no lo pasó con esto. No lo pasa. Se mantiene, creo que Extreme Slayer en la 4ª posición porque hacen 5 puntazos. TQ, 4. Bueno, es suficiente para hacer más que YKG. No, hacen lo mismo, así que se siguen manteniendo por encima de ellos igual. Con esa diferencia, lo que sí, All Glory, Miramar, los dioses de Miramar en la TAM no lo pueden cerrar bien. BULUC estaba siendo nuestro mejor representante, sigue siendo nuestro mejor representante. No, ¿qué cómo? A la mufa que le tiré a Passionfruit. Passionfruit se fue pa'l lobby. En Hyper lo mismo, campeón de Norteamérica que no está haciendo pie. MEZEXIS que va camino al fondo, solamente se salva porque el Glory no logra sumar. Y un Intense Game que se le está pasando la intensidad, Killer, ¿eh? Es como al principio, que cuando todo empieza mucha intensidad, pero pasa el tiempo y se muere el amor. Y bueno, son cosas que van pasando. Pero igual, a ver, hay que rever todo. Es otro día mañana las cosas pueden cambiar. Siempre se dice esto. Y además, es un descanso, ¿no? Porque, más allá de todo, y de que fueron 6 partidas, es un día agotador. Creo que para todos, no solamente para los jugadores, para los equipos, para nosotros, para la gente que estuvo viendo la transmisión. Que agradecerles obviamente el aguante porque estuvimos un poquito más de tiempo acá, pero se quedaron, estuvieron hasta el final y que todavía nos queda ver un poquito más de cositas para cerrar la transmisión, pero que hacen el aguante. Así como también hacen el aguante en las redes oficiales de PUBG Mobile. Así es, sigan ahí, hagan el aguante para que haya más competencias, para que sigan disfrutando del competitivo. Y que sigamos disfrutando mañana de esta PNPL Américas, donde queremos un LATAM fuerte, donde ya tenemos un representante en la próxima instancia que es Team QUESO, pero queremos más. Mínimo uno más, ojalá 2, ¿por qué no soñar con 3? Y ya el milagro serían los 4, pero... La veo más difícil en esta. Está complicado, me pongo cómodo, patas arriba de la mesa. No se llega a ver. Hay una mesita acá, no se llega a ver, pero bueno, igual estamos cómodos acá disfrutando de... Ahí está, esto sí. En la patita, para que disfrutar de ya las últimas estadísticas. Bueno, perdón, Naranjú. Me gusta naranja, ¿qué le puedo hacer? Aprovecha ahora que puede. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver MVP-ratos, creo. Nos queda ver información antes de ver la tabla general, porque si no, yo ya los conozco. Ustedes ven la tabla general y se van, así que esperen. Son así.
sí, son terribles. Quédense con nosotros, acompáñenos hasta el final, no sean malos. A ver, estadísticas del equipo, del mejor equipo de esta PNPL Américas. Casi 10.000 de daño para Influence Rage. Muchísimo daño recibido, pero son 3.000 menos de lo que ellos ejercieron. 55 eliminaciones todavía por debajo de la cantidad de eliminaciones que tiene la gente de Intense Game. Y 34 asistencias. La verdad que muy bien. Es un equipo que tiene todo, sinceramente. Y sí, lo están demostrando y bueno, merecidos. Y acá tenemos ya que es prácticamente lo mismo, pero desglosado, ¿no? Por jugador, donde Lilboy podríamos decir que es el Fragger, pero el Terminator total es Low. Sí, Lo está con 21 eliminaciones, tratando de acercarse a un Magrelín que hizo 24 solo en el primer día. Y agradecer que hoy no le fue tan bien a la gente de Intense Game, porque si no, andás a ver, ¿no? Qué locura, eso tiene que ser un récord tranquilamente, 24 en un solo día. La verdad que increíble, se queda un poco por detrás Kayowski, solo 4 eliminaciones, sí. Pero sabemos que es el cerebro del equipo, Cayo, ¿no? Es claro. Su rol, pasa por otro lado. Es un poco más de estar atrás, de ordenar el equipo y le está saliendo muy bien porque si están llegando a 4 finales de 6 es un mérito enorme. Y bueno, veremos qué va a terminar sucediendo en el día de mañana con ellos, pero tenemos más información para ver. Ahí está, los ganadores del día. Extreme Layer había ganado la primera. No, esto es de ayer. Esto es de ayer, sí. Esto es de ayer, sí. Me nos mintieron. Engañando. Nos engañaron. Hemos sido engañados. Por favor. Muy tirado. Me voy a incorporar un poquito. Estaba derretido en el sillón acá. Claro, yo vi Stream Layer y dije, pará, no era PASSIONFRUIT, pero después miré todo y dije, nada, ya nos está. Han mentido. Y bueno, era para que hagamos un poquito de memoria. Jaguar diría, nos mintió como ella me mentía a mí. Está más resentido que otra cosa, Jaguar. Pero bueno. Terrible, terrible. Todos y todas, mentirosos, mentirosas, no se salva ninguno, Yo no lo dije, lo dijo él. Lo dijo él. Así que vamos a ver qué más información tenemos y esperemos no ser troleados, ver información real al respecto de la competencia, pero hay que esperar un poquito más, obviamente, porque si no nosotros nos apuramos. Nosotros queremos ir ahí, dale. Y tenemos que ir, a ver, esto también para la gente que no lo sabe. Tenemos que ir a la par de nuestros compañeros allá en Norteamérica y de nuestros compañeros en Brasil. ¡Tabla general! A la par, no me importa si es a la par o no a la par, pero nosotros tenemos la tabla general donde tenemos el... ¿Por qué metí a doble tiempo en la tabla general? Sí, no sé, te emocionaste. No lo sé, porque me pinto. 37 para Glory y 39 para MEZEXIS. Están muy pegaditos. Te diría que está bien, pero no está bien, porque una victoria ni siquiera los acerca a PASSIONFRUIT, ¿no? Una victoria que están siendo más o menos en promedio de 20 puntos las victorias y quizás un poquito menos, el promedio estarán 19, 18. No te acerca a esos 64 y la clasificación ya se aleja. El día de mañana, todos estos equipos de B2 para abajo tienen que venir a ganar 2 partidas mínimo, cosa que el último día volver a hacer una buena performance y ganarse la clasificación. Porque acá no se regala nada a nadie, Killer, hay que ganárselo. ¿Cómo? ¿Y el Royal Pass? Bueno, pero eso la gente, estoy hablando de los equipos yo. Sí, igual, a ver, no solamente ganar ellos o hacer buenas partidas, sino también cruzar los dedos que los rivales que tienen arriba no hagan buenas partidas también, porque... Sí, pero bueno, si las ganan ya les están quitando la mayor cantidad de puntos, ¿no? Es un poco de eso, pero ¿de qué tenemos de acá? De la TAM tenemos B2, Jaguares, QUESO y Lori, 4 equipos de la TAM. 1, 2, 3, 4 equipos de Norteamérica. No hay un solo equipo de Brasil en esta parte de la tabla. ¡Qué locura! Y no te queda más que respeta a Brasil. ¿Molto? ¿Respeitas molto? Hay que respetar a Brasil porque tiene a sus 5 clasificados más el campeón. ¿Te rica las uñas, Frata? Dentro del top 8. No puedes ver la tabla, Frata. Ahí está BULUC. Vamos, BULUC, que se quedan con 68. ¿A cuánto de la clasificación? Ya es un número. 16 puntos de la clasificación. Es un número, pero es totalmente alcanzable. Al final INCO lo pasó a Extreme Layer. Sí, al final lo pasa INCO por 4 puntitos y sin pollitos demuestra que se puede clasificar. Pero INCO siempre fue de estos equipos así que desaparecía. Me trae memorias, ¿no? Ajá. De PNPLs pasadas, de PMGC también. INCO es muy parecido a Rise para mí. Sí. Yo creo que es el equipo que más se le parece a Rise. Son equipos que surgieron más o menos en el mismo momento y se mantuvieron. Si bien fueron cambiando los jugadores y todo eso, la organización se mantiene en parejitas. 130 Aunque puntos. Aunque Intense Game gane mañana y pierde Influence Rage, no lo pasa todavía. No podés hacer 32 puntos en una partida. No podés. A ver,
sí se puede. 22 kills. ¿Quién lo hizo? A ver, decime quién lo hizo. Hubo partidas que tuvimos de más de 35 pero puntos. con el sistema de puntuación, viejo. Sí, pero partidas de 20 y tantas kills, sí, hubo. Obviamente que es 1, 2 en miles, pero se puede. Y estos muchachos lo pueden hacer, Killer. Así que imagínate lo que gritaríamos una partida de 25 kills de un equipo. Que haga 35 Si es de la puntazos. tabla, grito. Y bueno, sí, es de cualquiera, porque el nivel se festeja, se disfruta, no te vas a privar de Lo gracioso es de que nosotros emocionarte acá por siempre, eso. y en el chat, ¿no? También es como que tenemos esa suerte de rivalidad porque estamos con la TAME, qué sé yo, Sí. pero después llegamos a PMG6 y como vamos a América, dale con todo América, somos todos hermanos. Al final, vamos todos juntos a lo mismo. Tampoco nos queda otra porque siempre clasifica Brasil, pero bueno. No, obviamente. Les tenemos mucho cariño porque hace muchos años que lo venimos viendo a la mayoría de los jugadores. Así que sí, ya le fuimos agarrando mucho cariño. Y por ejemplo, me acuerdo mucho de que en el chat se apoyen mucho, por ejemplo, a Team Queso y digan Team Queso y a 7. Claro. La misma persona bancando a los dos equipos. Así que sí, los queremos, los apoyamos y respetamos muchísimo por el gran nivel que tiene Brasil y que no decae año a año. No tengo ni músculo yo, perdón. No son los músculos de Brasil estos porque claramente no son más grandes los de Brasil, ¿no? Pero bueno, cuestión de que ya vimos tabla general, ya vimos estadísticas y demás. Y no sé qué nos queda ver por vivir hoy. Nada, invitarlos, aprovechar e invitarlos hasta que nos digan al día de mañana, obviamente, el tercer día de la pie en piel, la también iba a decir, América, semejante cartera acá atrás, ¿no? Invitarlos al tercer día, que ya va a ser la otra mitad, donde, como anticipábamos, los equipos que les va mal y que están en el fondo de la tabla, ya van a tener que empezar a pensar en otras cosas. Así es. Pero hay chances todavía para todos los equipos. Quizás sí hay 100 puntos entre All Glory y la gente de Influence Rage, pero... Tenemos más. Pero la clasificación está al alcance. Es un poco evidente, ¿no? MVP del día, obviamente, el muchacho Lo de Influence Rage. Y se fue rápido, porque ya lo habíamos visto. Ya lo vimos, ya lo Ya conocemos. Ya lo venimos viendo de todos sus equipos. Viste que era Influen, Rage de un lado, Influen Chemin, la bandera de India y de la otra de Brasil. Así que Todos sí, juntos. sigue siendo Influen Chemin. Pero es como que está separado ahora, porque antes estaba pegadito el logo. Ahora cambió un poquito. Pero bueno, yo insisto, hay que dejar a Dafne, la investigadora profesional detective de PUBG Mobile, que se encarga de entrevistar a todos, habla múltiples idiomas, menos el inglés creo. Pero... claro, es de boquita, tenés razón. Yo entiendo todo. Pero que averigua todo. Vamos a ver los mejores momentos del día entonces, donde empezamos por un Erangel, que Erangel, no pero Erangel nos dio buenas alegrías el día de hoy. Y en esta partida también llegaba bastante lejos un equipo de la TAM. Esto ya estamos viendo acá a la gente de los Jaguars. Y sí, todas las kills que metía Low haciendo justicia justamente, inteligente, poniendo la ley y ahí imponiendo el orden sobre todos los equipos que se cruzaran en su Vamos a camino. tener un video de como 15 minutos Y claro, y seguimos viendo todo lo que lo hizo. Va bajando absolutamente a todo lo que tiene en su camino. Cortemos porque son demasiadas. Son demasiadas kills. Demasiado. Se robó todo, todo. Sí. Aunque, no sé si se robó todo. no. Se robó las miradas, sí, pero las kills las hizo él, como robó veíamos. Mi corazón. ¿Opa? no, claramente no, pero mi respeto sí, pero ya lo tenía mi respeto. Pero no te escribe él. No me escribe. ¿Quién me va a escribir? A mí no me escribe nadie, ni mi mamá. Es porque le tienen que escribir en inglés a él. No, mentira, sí, mi mamá sí. Saludos, mami. Saludos a todas las familias que están ahí disfrutando de la transmisión. Como siempre les decimos, que hay muchos que vienen a alentar a sus equipos que, bueno, justamente ahora que arranca el fin de semana, se van a estar juntando ahí con las familias para poder disfrutar de lo que reste, ¿no? De estas jornadas de Pie en Piel de Américas. Así que bienvenidos a los que van llegando. Tal vez esos familiares que nunca vieron PUBG Mobile están acá y lo están disfrutando. Así eso que te quieren tanto que lo miran aunque no entiendan nada. Claro. A los jugadores. Tratamos de explicarlo nosotros, en nuestro idioma, ¿no? Sí. A veces les decimos cosas que ustedes no entienden, pero Rogelito, lo tratamos de traducir. Mañana vas a tener tus redes, así que sigan mandando los dibujos de Rogelito, que Jaguar dijo que a la noche va a decidir cuál es el que más le gusta, cuál va a ser el ganador. Yo no voy a mandar mi dibujo porque dibujo como un nene de 3 años, o quizás me estoy dando muchas flores, un nene de 3 años debe dibujar mejor que yo, me caigo bastante a los pedazos. Si consigo con qué dibujar, voy a hacerlo a Rogelio. Vamos. Pero bueno, ya está. Llegamos al final, Kevin. Tenemos que despedirnos, pero como ya les dijimos, Abrazote no se para todos. pierdan el tercer día de la Pie en Piel Américas. Mañana sigan disfrutando de esta gran competencia. Chau, chau.
How's it going, guys? I'm the PG. Welcome to the live stream. Hello. Good morning, ladies and gentlemen, on this wonderful, beautiful Monday. I hope all of you had a fantastic weekend. Let's start the new week with some lovely plays and hopefully some juicy chicken nuggets. This plane ride is way shorter than I thought it would be, so I have to speed up a little bit. How are we all feeling today? What is the temp? What's up? What's down? What's new? What is sideways? How are we all feeling? Welcome to the stream. Have an amazing week. It's good to see you all. I hope you're ready for this. It is the shows of times. It is showtime. Let's get the party started. This is the new Dragon Ball Battle Royale Super gameplay with only Dragon Ball characters. And, well, let's go explore it together, shall we? Oh my goodness, this is way different than I thought it would be. Spirit Crystal, Key Energy, Range Ring, Charge Key, Standard, Spirit Key. So many things. A necklace? Okay. Wow. Okay, this is way different than I thought it's gonna be. This is my attack, I guess. Oh, alright. I see. Oh, wow. I have a recovery potion. I have a ring. And an earring and an amulet to make my attacks stronger, I guess. Oh, wow. There's like... This is more different than I thought it would be. Like, everything is different. So I have a standard attack and a charged attack. And I have an amulet and a ring and an earring. And you can upgrade your attack. I can... I can just drag them the way I want. Okay. I can make the standard attack stronger, I guess, with this one. Reduces time to gather key. Yeah, okay. I got it. You can charge it. You can... Whoa, you got someone? Oh yeah, there's people coming. 20. There's Goku coming. Yeah, Goku down. Oh, that was simple. Nice. We're strong. You can upgrade your attack as well. Open the inventory. It says charge attack. Then upgrade. What do I need to... Oh, you need those... Crystals. Crystals, okay. Oh yeah, I just did it. Nice. So we need to... How many times can we upgrade it? I think level 4 maybe. I have level... Level you need a special orb. Once you hit level 3, you need another one to upgrade more. Yeah. Healing potion, body armor. More key. This is wildly different than I thought it would be. Enemy 300. Oh, I headshot him. This guy doesn't stand a chance. What are you even doing? What happens when I run out of key? You can charge it again. You have 2 keys as well. You can select it. You have ammo too. I didn't know that. That's why I stopped shooting, because I was out of ammo. Oh, I see how it is. What is here? Okay, I'm gonna go fly. Let's go to the place southwest. Okay. One guy, 210 on the ground here. Yeah, I Mark see the him. location. How do I land? Hello there, buddy. Oh, I guess that's how I land. Did you get him, or are we fighting different people? Yeah, different people. Okay. Don't worry. Wow, stop fighting them all alone. There's one guy here with me, T. Yeah. I'm trying to help you. Just stay strong. Are you okay, T? Is he using I think he's using an ultimate of some sort. Oh, you got him. Nice job. Airdrop has 30 seconds to arrive. Whoa, you look so cool, T. Piccolo, right? Noise. Oh, I found one of the spirit crystals, so I can upgrade again. Oh, but I need 15 of the orbs. Okay. Airdrop Spirits. is approaching. Oh, hey.
I didn't. I'll be honest with you. I didn't expect this to be so different from the original game. Like everything is new except that it's battle royale. Oh, I found a level 2 for my weapon. Yeah, you can try and find level 4 in the airdrop. I upgraded it to, wait a minute, to level 3, and for level 4 I need 3 of those special orbs. Okay, let me check what I have here. I have 300 key and oh, do I need different ammo for my level? Oh, for both attacks you need different ammo, right? No, normal key so, yeah. and charged key. Okay, I'm trying to understand how it works. We have a recovery potion. I'm just gonna use that. Is it gonna boost me too? Yeah. No, no, it doesn't boost you. I don't think so. Maybe if you have full health, that's why. It didn't boost me at all. No, I mean it gives you health, but it's not like a booster. You know, it's not like syringe. Yeah. Yeah. Upgrade the second weapon also. But here's the thing. This one seems to be lame. It takes a long time. Look. That's all you can do, and then you have to reload again. I like the standard attack more, to be honest. But it looks like I have an ultimate attack, but I have 0% on my ultimate attack. People fighting, 240. Someone is above me? Okay. Oh. Red Death. Oh, that's you, Doctor. Okay, I have... Wait a minute. I think the ultimate gets charged by hitting enemies. Can you tell me where this person is, T? Oh yeah, behind me. Yeah. Oh yeah. I charged my ultimate. When you damage enemies, you charge your ultimate. I have it fully charged now. Point me in the direction of one enemy, so I can get him. Can I still upgrade something? Try to find. Oh, I think it's difficult to find the orbs. I forgot to tell you, there are also teleporters here. Man, if you go through one, you'll end up at another place. It's so smooth. The gameplay experience is so awesome. Yeah, it is. It might not be everyone's cup of tea though, because of the design, you know, like a cartoon. But I guess it's sick if you're a Dragon Ball fan. It's kind of lovely. Let us find enemies. I want to try. Wait a minute. My ultimate attack goes down when I don't use it. Oh. Okay. Airdrop is approaching. Oh man, I didn't know that. I lost my ultimate attack. It's 0% again. You have to use it right away. Okay, I didn't know that. What is this other bottle that I have? A Buku capsule. I can fly temporarily. Oh! I can just fly on my own. I don't even need those special places. Oh, okay. But it doesn't last long. What do we have here? More rings. Is there level 3 armor as well? No, I don't know Buku. Yeah, I have level 4. You have level 4 armor? Oh, yeah, nice. Expands the damage range. Okay. So you have rings, earrings, and those amulets over to give you more power and more damage. An armor potion. Okay. Is that why you guys have 5 bars of armor? Because you drink a potion? Think so. Let me try. It takes 8 seconds to fully recover armor. But I wow, can't. You can recover your armor as well? I can't because my armor only supports 3 slots. I think it's when your armor is damaged you can repair it with that. Yeah. I guess so. Nice. Yeah. Alright, where's the rest of the enemies?
You're so fast in this game mode. Airdrop has 30 seconds to arrive. Oh, come on. The others are all dying to the zone. How do you die to the zone in this game mode? Yeah, imagine. Can you punch someone? No, I don't think you can. No, it's just I don't think really there's. small. I don't think there's melee attack. No. What's in the airdrop? I mean, we're not gonna get great weapons, right? I can level up. No. Okay, just random stuff. Help! Whoa! What, doctor? Where? Oh no, doctor! What? I help you. in the zone. It says like go to the zone. Immediately. Oh yeah, it shows you in the zone for me. Oh, you're gonna die falling down, right? You survived? I healed. Yep. I healed. Maybe there's no fall damage. Where did he get you? Up there? Yeah, I went up there and says like go to the zone okay. immediately. Whoa, you have a really Two big people head. on me. Whoa, you're dying now. I think he's really strong. Watch Yeah, two people on me. Okay. Can I shoot while flying? No. They used look. They called in a force field of some sort. He's in the water now. He's trying to fly. 30 seconds to arrive. One is in the water. One is in the water in the river. Oh, I almost got him. He's here. Marked a location. Mark the location. Did you get him? Oh, nice. yeah. Jesus. I used my ultimate. Whoa! Oh, that would have done a lot of damage, I guess. Nice. This is wild. Airdrop is approaching. It's a completely different game. Well, what happened to your damage, doctor? GG's. Oh, all right. It's like you're playing a completely different game. But it's kind of cool. It's cool to play it. Let's play the standard. Let's go. Papagatti. Alright, where are we gonna go? Georgia Pool? I think we should go Georgia Pool. The Goku character looks really cool. Can you drop it and I can equip it? I was talking with my mic off and I swear I said the same thing. Yeah? We have to find out. Yeah. Let's go to Georgia Pool. That is standard. 3, 2, 1, go. Oh, he looks so cool.
There's a monster truck below us. But no enemies, I guess? Alright. Is there even Dragon Balls on this side? Because on the other side, there's so many. There's like a crazy amount of them. Here, can you try to pick it up? I got Oh supplies. yeah, there's Dragon Balls here as well. No, I don't see it. I don't see it. It's invisible. I think it's like an X suit. Yeah, I think it's like an X suit. Yes, sir. I don't see it. But when you drop it, you turn into your old character. It's kind of funny. You know, he's like hidden. Yeah. Like he's like a disguise. You know, I'm just a regular dude. It's kind of funny. All right. Let's go get the loot and the Dragon Balls, shall we? Oh yeah, there's a lot here as well. There's probably like 25 or more in this place, in the city. Wait, where's the... Oh, there we go. One is in that house. Yes, give me that Kamehameha. Thank you. One guy, 295 on the street. Nah, it's good. We're good. Looks so weird. Goku holding guns. I thought we're gonna get like the outfit, but not the whole character. You know, but it's kind of cool. Yeah. Wow, T, you already looted my house. Cool. And your house. Cool. That is some impressive speed. Cool. Don't complain, Gotham. You're simply too slow. Yes, sir. I got Listen, supplies. he's 32 here. I will take it. Thank you. And a I Scarl. got supplies. Wait, you guys not collecting any Dragon Balls? I collected 2 and neither of you collected any. Have a great day, everyone. Love you all. Taolo, thank you for the continued love and support. Have an amazing day as well. Thank you. I'm gonna go to the other end of the city to find some more Dragon Balls. Ooh, found one. There should be a lot here. Oh, by the way, whenever the altar opens where you can recall the Shenron, you can only use it once. And by you, I mean all of the people on the map. You know what I mean? Yeah, that's what I thought. So it's not too powerful. And you can only bring in Shenron 3 times in the entire match. It doesn't matter who does it, but 3 times is the limit. If you're not fast enough, So you never it's get like to first have come, him. first basis. Yeah. But I don't mind that. I actually like it. It's like with the Pharaoh. When you went up to defeat him or you didn't defeat him, that was like the only chance you had. What I'm still having trouble to understand with how does the recalling works. I think if you don't get the wish from the list of the 3 wishes, you just can't. You know what I mean? You need someone landing on your building, PG? I don't hear anything. Marked a location. No. I hear footsteps. No. I don't see anyone. But how do you get I the see one wishes guy. and... He's in here. He's in. Marked a location. On my way. Oh, Ace 32 sounds so cool with the suppressor. Very nice. Very quiet. Nice. Yeah, that's the guy. Nice work. It sounds very lovely with the suppressor. Listen to this. Very unique. I like it. Yeah. It's kind of a cool gun.
You collected 2 Dragon Balls, I collected 2 Dragon Balls, T and Dr. are sleepy. Going for the third one. Yeah, we missed the first Shenron already. Oh, yep. I'm good to go. Yeah, me too. Okay, I collect the last one. It's in the station. We'll be fine. It's here, second floor. I shall collect it. Alright. Let's go, let's go. We have to wait 2.5 minutes to get Shenron back, but I think we just go to Rozak because that's where they called him in the last team. So maybe there's still enemies there. Let's go. But we can't call Shenron there. We can't call him twice at one place. Yeah, you can. You can. You just have to wait 2.5 minutes. I don't think so. Yeah, you can. You can. I did it before. Okay. T, see you later. Laters, T. Laters. Take the monster truck. I drive back to T. Take the monster truck. You take the capsule. I take the monster truck with T. Actually, there's a Mirado here. I'll pick you up, T. Don't worry about it. We're gonna race. Yeah. We can have a race. T, let's go. Oh, that would have been a really sick jump if you made it into the car. Let's go. So the event is quite far away to get the recall card. Doctor, are you talking? Or is just your mic off? Let's go, Rozok. Yep, sorry, Godfrey. I was talking all the time. Anyone close to you? Yeah. Oh, in front of us, Doctor. Car moving. Go close. We have airdrop next to us. The left side. Yeah, where are the enemies? Where are the enemies? At in front of us? Here, Rozak warehouse now. Oh, almost. I thought they were pushing you. We could have stopped. Yeah. Okay, you are pushing them. Okay, all right. Oh wow! What? Wow! Oh wow! Oh what? Wow! What is happening? What was that? Are you okay? At least no damage. Yeah, we're good. How many? Wow. There was only one guy. Oh, I have okay. a flare gun as well, guys. Lovely. Let's go to the table, to the altar. Let's go. 30 seconds. 30 seconds. Somebody Someone at the warehouse? It sounds like AMR, no? But Shenron is more important. Yeah, they are here. 15 I'm seconds. gonna go to the... If you get the key power, use the key. It's the best when you get 200 key. Car coming, Gatti? Yeah. Almighty Shenron, I wish to marry Gigi Hadid. No. Oh. Don't they tell you always that there's like things that they cannot do, like make someone fall in love with you, stuff like that, you know? All right. Did you wish? I wish for more No, key I didn't. because it's the best thing. Now No, more Kamehameha, Senten Kamehameha.
Here it No, open? when you have 200 key, you can also Kamehameha for way longer. Like there's literally no downside to it. But I think it has a range, and once you extend that, it just doesn't do damage to Kamehameha. But like 200 key is so awesome. You can fly for like a very long time. I just don't have any beans. I got 1 key. Is it the tree? Alright. Man versus man. Go, Duck, go. He might have moved. I'm going to the rooftop of the house. There's nobody at the tree. Oh, he's trying to leave. But I can fly faster than him. He's in a capsule on the beach. Sure. He crashed. I shot him. Oh my! I'm getting attacked. Here. No. Bridge. Oh. Unfortunate. Don't worry, Kakarot is coming. Yeah, I'm in cover. Just so you know, there's not a lot of cover. Nice. He's a solo guy. Yeah, he was just chilling on the bridge. Do you have a first aid kit by any chance? He's behind the capsule. Thank you. No, he took it. How dare he? He left. Where is he? He left. Here, he went here. Oh man. Oh man, you can just fly there, easy. Yeah. Oh, I kind of like it how you can actually fly for quite a long time. Yeah, I got him. That's what you get. Nice. And someone with the buggy driving by. Yeah. I'm telling you, the 200 key makes you extremely fast. You can just go wherever you want. No. Who got you? I got shot from somewhere. Oh. Alright. Doctor, someone next to us. Oh my. What? Yeah, the buggy guys I think came to you. The doctor just flew away. Thank you. Something coming? Oh, that's G. It's a capsule. That is just the capsule. Buggy moving, 170. The AWM guys running in the open there. It's four people. There are 2 capsules. Capsule and a buggy, sorry. I don't know still to find them. I can give you a 6-time cut, come here. Man, the capsule has quite some speed when you boost like this. But you know who also has speed? Me, when I fly. You see, this guy's low. Oh, they shot me while I'm flying. Thank you, Doug. Keep aiming at them. It's a very risky move what I'm doing here. He's low, I headshot him. Yeah, I can't really push up. I'm too damaged. It's 2 there. I think it's 4. Wait, I'll come to you. Wait, well, I'll go to this side. They're here. They want one next to you. I'm counting on you to hit them, T, alright? From the distance, you know what I mean? I hit him once, yeah. Yeah. Second one here. I'm just playing the angles. Nice. One is knocked. He's where the knock guys. One at the tree. Watch out. At the tree here. Go back. Nice. One more. With me. Aye, just here. PG, go. The stupid little hill was perfect in between us. Your teammates can still Don't come here, T. Don't come here. Go to recall. There's only one guy there, but he has a really good position. Like, I'll go on the other can't side. really hit him. Gotti. Yeah. Just fly behind him. Fly behind him, and you can shoot him in the back. Yeah, perfect. Yeah. He's gonna go revive as well. There you go. Ah!
They already all back up. All of them back. What? So fast? How was that 20? How was that 20? All 4 are back up. How is that 20 seconds? Are you safe, Doctor? No. They're flying as well. They're flying as well. Two guys here with me. Oh my. Fly away, Goethe, if you can. I don't have a vest. 3 of them are here. Just fly if you can, Gotham. Just fly away. You can bring Doctor and me back in. Oh, Gotham, you just fly away from the. Go for the recall tower. Yeah, they shot me. Oh, well, lame. Choice. GG's. Camp. They are camping. Let's go again. Okay, Goku wasn't lucky for me. Maybe Vegeta is. Let's go again, T. I like how smooth the game is now, though. It's like for me, all the little like delay in every movement is like fixed. Ever since the update on I think Friday, it's so smooth now. I like that. You look you look so out of place with this hair. With the Harry Potter wand. Yeah. It makes you way taller. Way taller, yeah. Yeah. I think Saiyans are taller than you look like you are taller. Look at that. And buffed as well. Oh, I'm up really, they're lovely. It is. It looks so angry. Huh. Let's go Georgia Pool again. Ta ta ta. Ta ta ta. Alright, let's go Georgia Pool, collect the Dragon Balls, and then fight everyone. 3, 2, 1. Let's go. What the plan? Alright, I'm going down now. Anyone landing with us? No. Alright. Found one Dragon Ball already. I think if you go land here 20 times or so, you know where they are without using the scanner. The Dragon Balls. Yeah. Yeah. They're on every rooftop of these apartment buildings. Well, technically we could get them so fast by simply landing at the houses where the Dragon Balls are in, and then we only have to all pick up 2 and then we get them all. You could probably do it in 30 seconds. Oh, nice. Ace 32. Hey, where did it go? Hey, I really want it. Will you come close? Oh, it fell to the floor. Come on. Someone has like a TV in the background. Kamehameha? Yeah. The what? The Kamehameha? It disappears sometimes. No, the Ace 32. When it came from the crate, it just fell through the ground and disappeared. From the crate. Yeah. I really wanted it. What happened to my crate here?
I can give you. Yes, All right. I have the last one. Nice. All right. In 30 seconds. By the way, that's a myth. If you It was a myth. I'll test it. I'll test it. I'll put it to the test. I have to see with my own eyes. I will obtain one more. Let's see. Yeah, they will disappear. Okay. I want to see. I want to see. You can go already to the hill. So here we go. We have 7 Dragon Balls, and now I collect the 8th one. What is gonna happen? Absolutely nothing. Wow, whoever made that up, I hate you. What are we wishing for, boys? This is why we can't have nice things. But they do disappear, yeah. It's not like you get one for free on top. What are the wishes? Choose whatever you want. People at the containers, by the way. Choose whatever makes you happy. Okay. State your Enter wish. Kamehameha, faster healing. Get supplies. Supplies it is. Give me AWM. Come on. Yeah. Did you get AWM? Sir. Nice. There are 4 more crates here for you guys. Groza here. Got the one guy here at the tower. Looking at you. Is he below the tower or on the tower? No, on the tower. Oh, okay, he's far away on the other side, not the close one. Oh, those crates are so close to each other. I can't go on open because the other loot is like blocking it all the time. Oi, oi, oi. You want Ace 32? No, I have it. There's Kamehameha here, MG3, Groza, and Ace 32. You want the... They're running east. Yep. Yeah. Oh wow. His friend is here. What? Between the containers. He's super low. Nice landing. Nice. It was 3. People across the river. I see the last one. He's going up the crane. Yeah, He's you going want up his the crane. Doctor? Got him. No, I'm good. Got him. What scope do you have, PG? 6 times. I can give you 8. Nice. Thank you. Do you want a 6 times scope? No, I have one, thank you. Do you want a 3 times T? You can have my No, 6 no, times. I where's don't T? need it. I don't need it. Let's go find enemies. There was a capsule there. I'll go bring it back. I'm collecting. There should still be loot there. Yeah, there's MG3 here for you, T. Let's go. Let's go. Meep, meep. Meep, meep.
Do you remember there was a cartoon called The Jetsons? No. It looks like it. The star. It was based on the future. Imagine this is what people think we're gonna drive in the future. Well, maybe levitating cars. Let's go to Pochinki. If you Oh, Wait, they're who's summoning collecting the drag? Shenron. They're summoning Shenron Oh, in yeah, Pochinki. yeah. Perfect. Perfect. T, what are you still doing in Georgia Pool? Guys, come to us. I'm Come to us. collecting. They're here. They're here. On my way. They're about to state the wish now. He's behind it. He's behind it, Gotham. Body hits him. Behind the altar. Oh, it looks so cool when you see Shenron from far away. Oh, he wants faster healing. Well, that's convenient. He's flying away. Someone at the lonely house, He went somewhere here. Marked a location. He's someone on the rooftops, close to me. Yeah, this one. Nice Got him. work. Now the faster healing won't help him much. I think someone was on the lonely house. Oh, I ran out of key. This is almost too powerful. That they're flying fast. Oh, yeah, people on me. Okay, I'm coming to you. In the church. How many? I think one. Yeah, I see him. I see him on the staircase. Yeah. Got him. Capsule moving 200. Yeah. I go to the warehouse rooftop. No, I ran out of key again. Come on. I need 200 key. He's at the recall tower. Oh wow, that shot him. Oh yo. Down real quick. Must have hurt. But he might have recalled his friend already. He has M22 and 6 beans. Wow, someone was hungry. Wait, we have I 7. hear, We have 7 capsule, Dragon Balls capsule on me. again. Capsule on me. I'm coming back. Going through the city. Watch out. Squad house. That's not a squad house, but it's okay. I know what you mean. 2 people inside here. 3, I guess. One at the shop. Be careful, Yeah, be careful. Don't go one at the inside like this. window. Don't go inside like this easily. One at the window here. Someone in the city as well, I guess. In the house on the other side, next to us. The barn building. Yeah, behind this. Oh, I yeah. think 2nd floor. In the building now. No, 1st floor, going up the stairs. Oh, that would have been Let's go. awesome if he ran into my grenade. Grenade staircase? Nade up there. Nice. Awesome push. Someone in the city shooting with a Tommy gun. It was someone 120, I guess.
didn't hear it. It was a bit far somewhere here. I made my sense of being. And away we go. Yeah, there's a buggy here. Oh, I can fly in the red zone and cannot touch me. I don't want to say it. Oh, parachuter 295. He's landing 280. Another one. Two. Yeah. They're coming back. It's them. They're going back to their own loots. Here, looting. First floor already. Got one in the house. Second floor. Still one more. Got still one more in the house. Nice job. Awesome. One more. Roof next to me. Rooftop next to me. Nice. Oh. Nice. Thank you. Thank you. No one had a red dot? Come on. Come on. Come on. I have 104 points, guys. You guys need something? You can buy the flare. Someone's using Shenron at Milta. Oh yeah, we gotta go. Well, I was about to use Shenron for ourselves, but we can't anymore. Let's go. Wait. Let's go, Milta. Do you have a capsule, Doctor? Yeah. No. Wait, take this car here on the street. Gotcha here. Marked a vehicle. Okay. Oh, wait. I have. It's okay. The car is faster than the capsule. We're just going over land. Oh, I was about to summon Shenron, and then they did it before me. PG Jetsons used to air on Cartoon Network in the 90s, all futuristic. What were the tunes for you when you were younger? Well, here's the thing, Lucius Poison, thank you for the 100. The names were all different for me. Left side. So even if we talk about the same thing, I don't know the original English name. Because, first of all, I didn't watch TV a lot because we didn't have one. Yeah. We didn't have a TV at home, and the few shows I did watch, like every now and then, like my grandma's place, they had German names. Going up the stairs? Wow, he potatoed hard. I thought he went into the room. Yeah, me too. He went up the stairs What and went shows are you right and talking then about? did a turn here, and I thought he went to the room because he kept stepping and stepping and stepping. Yeah. I did watch Tom and Jerry and the classics, you know? Yeah, and Boy, you're old. wait, what was the other one? Let's go, Doctor. There are people coming from Milta. Pokemon was around. But here's also the thing. Some of the shows, they come to like different countries years later, or like, you know, it's like crazy. How it gains like popularity, but 5 years later from like in Europe. After people already watched it like in the US. Did you see Looney Tunes? I don't know what that is. I probably would. Bugs Bunny. Well, why didn't you say Bugs Bunny? He was a part of the Looney Tunes, like
Twister, Bugs Bunny, and I don't know what Daffy Looney the Duck. Tune. I don't know what that is. Oh, one guy shooting here. Rosa. But where is Oh, he? he's rooftop. Yeah. Recall tower place, rooftop. He check us out. Bodied him. Oh my goodness, sorry. That didn't work out as planned. Hey! Why am I falling down? Nice. Come on, man. I flew all the way from there. I dropped AW Oh, you ammo. took... Yeah, sorry. I dropped it. Yeah, it's too much. Oh, I had a lot. I had a lot. Let's go back to Vikendi. Latest T. Keep looting. Latest T. What? You took... Okay, I have one. For once in my life, I want to knock out someone with throwing a machete from a car. You mean the ones? Yeah. He looks like a diva holding the one. Kinda. But with the helmet, the outfit looks really nice. Oh yeah, I forgot. I had a helmet. Yeah. Where are they? Can I Kamehameha while moving in the car? Capsule right? I think it's 2 capsules. No. There was no person in the other one. Oh, we could have had a capsule fight. Just stop behind the church. Did they? Watch out. Somewhere here? I think so. I heard it. Nah, they went into like inside the lonely house south. They went inside the lonely house. But you know what it means? That means Kamehameha the walls. But you have to cover me while I do it. Which house? The lonely house. The lonely house. Someone just cover the rooftop, please, and I Kamehameha. This one? The lonely house T. Wait. He's here. This one. Oh. Just aim at the rooftop, all right? And I use Kamehameha. All right. We got one an eye for an eye. Yes, one is still rooftop though. I'm gonna go revive doctor. Oh no. Well, I have to Kamehameha him. Don't show now, T. Just don't show. You'll be fine. Just don't show. Help. Don't. Wow. What? Oh. I was already on my way to doctor. You can come here behind the rock T. He hasn't revived his friend yet. Go, revive T. Revive. He's still on the rooftop. He hasn't. He's pushing you. T. He's coming towards you. He's flying. Okay. He's on the rooftop now. He didn't revive his friends. Don't ask me why. He's still on the rooftop. Keep going strong, T. Come on, twice now. Oh my. Wait. IPG been a member for 6 months. T, you can. 1 second, T. Come what? on. You saw it. Come on, you saw what it. I would have been revived. IPG been a member for 6 months, but keep resetting. I've noticed that too, James. But the icon that you have next to your name, the icon actually is representing the months accurately. But I don't know why it doesn't say so. Sometimes YouTube gets confused there. Thank you so much for the super chat, James. Appreciate it. Have an amazing Monday. I got them. Can I recall? Oh, I can't recall you back.
them all. Yeah, nice work. The voice is not coming to you in spectate modes. I got supplies. This microphone is not linked to the game in any way when it comes to the stream, right? Even if I am in the main menu, when I'm like in the game, when I close the game, this microphone will not be affected by it. Right? So if you tell me that you cannot hear the voice in the spectator mode, it simply is, it is literally impossible, right? It is literally impossible what you're complaining about. It simply cannot be because they're not linked. Yeah, it's like me letting this thingy here, right, fall on the desk, and then this here, right, will start levitating. Okay, let's try. Nothing happened because they're not linked to each other in any way, shape, or form. The same for the microphone. Yeah. It's coming now. No, it was never gone. It's not linked. It's impossible. Seven people left. Three people, two in the capsule, one running. They are 240, the capsule disappeared. Right guy, right side guys. Aim, if you stand like this, he can shoot you. Nice knockout. Did someone destroy their capsule? I can't tell. Not even 10 people have liked the stream. Well, but then you like it, Steve, right? Go ahead, give the stream a like. And then you are among the exclusive group of 10 people who like the stream. Left side T, left side. Yeah. I did, LOL. Well, that's awesome, right? That's pretty cool. That's pretty cool. You're still in the zone for now. One guy south on the hill. Is it me or do you guys still hear the levitating sound? It's just you. For me, there's no sound. Did you levitate and then die? Every time I say levitating, I just remember Dua Lipa. Right side in the blue, 240. I think it's a better WM4. Oh, you got a nice air snipe. Awesome. Alright, you got this, T. You got this. You were not in the zone, but you're very close to the zone. Marco, thank you so much for the gifted membership. Appreciate it. Thank you for the love. Have an amazing Monday.
That was a nice knockout. Oh, someone next to me. You can fly east. You can fly to the rooftop and land on a rooftop super far east on the other side of the zone. They were kamehamehaing you. Yeah, from here, someone Yes, nading but you're me. not in the zone, T. I don't think so, are you? You might want to No, boost there, not like T. this, T. Not like this. No, You I need to can't use the boost. boost. I can't You need to use the boost. fast mode. But I can't boost. Maybe you had not enough key. Oh. GG's. Let's go again. Now I have the membership back again. Cool. No idea why. What if Marco's gifted membership went straight to you, James? Even as a member or as someone who was a member, you can still get the gifted membership. Huh. I guess you got the Marco. I guess you got Marco's membership though. I got the sharpshooter medal. Not bad, not bad, not bad. What's the berserker tag for? I don't know. Some challenge. I think I'm number 19, my increasing. Oh, it's just the damage. It's the damage. I got confused. It's the damage. The total damage. Wow, MRP leader again. You love to see it. You love to see it. Yes, Naya. Let's go to Yesnaya. PG, what is your graphics set to? It's literally on the screen. It's on the screen. Just look around and you'll find it. Yesnaya, It's on the screen. Mama. Uh-huh. All right, hope you're ready for this. 3, 2, 1, go. I kind of miss having the number of people and seeing the number of people in the event. I don't. It's hard now. It's better this way. But you never know if someone's hiding in a house. You go to loot like and that. then get I like finished that. at the moment. What? Don't you like you go there and then there's still someone in the building but you don't know because this person is camping and then you die because it didn't tell you players in area 1 exactly. No, like but Someone serious. landing? No, seriously, I like it. Watch out. Someone landed in this house. Marked a location. No, no, hey. I don't have a weapon yet. This guy almost got me. Almost got me. Love how T is saying no, like he's gonna stop. What did he do to you? He shot me. He tried to shoot me. I don't have a weapon. Bait him again, T. I can shoot him. Why do I have to cough? One guy's here, He's my guys. rooftop. He's here. He's my rooftop, yeah. No, the second rooftop. He's exactly at my mark. Come on, peek. Peek, boy.
He's here now. Somebody with you I as got well, him. Gato. Somebody Who? landed What? here I as got well. your guy. T, I got your guy. Yo, okay. Who nading? Who the nade? Nade who? Who's the nade? Who naded? Someone. Where are you going, bro? People in the apartments as well? I guess so. Sounds This like apartments, it. I mean. Watch out. Yeah, this window. Come on, just a little peek. I can see his gun. No, I can't shoot him. Nice. Got him. Watch out. Yeah. Vegeta is so powerful. Do you wanna go there, doctor? How many did you see? It was two. They were fighting. I think he knocked one. Don't worry, I have a DBS. Nice. Ah! There's more! There's more! Ah! Where's the other one? Where's the other one? It's the same He building. went He got picked inside. up. The guy I knocked, he got picked up. In the building close here, this one? Marked a location. Yep. I got the last Oh, one. then. In this window here. We Here, have just seven. here. We have the 7 Dragon Balls. Someone can go make a wish. Yeah. Go T, go. I believe in you. Where? To the altar. They are 3rd floor facing me, 2 of them. I'm going to the rooftop. Give me a second. One of them is on the rooftop. One is 3rd floor. It's 3 guys, I guess. Yes, two 3rd floor, 1 rooftop. They're all facing me. All 3 of them are facing me right now. You can move. Yeah, we're pushing from behind you. Try Doctor, to are you get with to me? try to go to the adjacent building. I just don't have a I don't have a grenade, and they have a lot. Yeah. Wow. They're jumping out of the building. Nice knock. One is in my building. One is PG's building. One is in the building. Going to One finish? still in there. Come on. It's 3 though. It's 3. One should still be in the building where you are. Someone is coming. Someone coming. One with me, Gato. One with you. Ah! Nice. I got the guy. You got the one on the rooftop. Okay, The one who let's was in push the this guy. building. Dr. Don. There should Where be is just this guy, Gato? there should just be the one who pushed me. Where PG died. Wait, let me go to the rooftop. He's moving still. He's above me. Right above me. Just go together. Go together. Is he north or east? In the house, T. In the house where Godzim is in. Go together. Go together. You can't defeat 3 people. Help! I told you guys, someone coming. Somebody landed here, Gato. Just leave the place. Just leave. T. Just leave. Fly Go, out of T. there. Just Go. fly out of there. Just leave. Just leave. Fly away. Go. It's I okay. Just cannot. fly away. They're in my building. There's 3 of them here. How? They might come back. Go to the recall. They might come back. Yeah. Yeah. Oh, the recall here. Yeah. But how? They landed with us. Maybe they're teammates? No, they didn't land. No. They came with the cable car. Okay. They came from Stalber.
have 100 key and the flying power, Gotsum? No. I Okay. have 100 key, but not the flying power. Two. I'm recalling a teammate. Thanks. Thank you. Go to the altar, doctor. Go there. Oh no, we can't. We can? Oh, we can. Can we use it? Why is there no countdown? I think it's open. I think no one has used it. I think we can. I think we can. Yeah. You going to wish? Yes. Before someone uses it, we gotta use it. Okay. Nice. Awesome. What did you wish for? We don't have the wishes yet. Supplies? If you want, yeah, sure. Money, honey, and wealth. Sure. Money, honey, and health. Oh. Wow, they're so afraid to push me. How can they? How can he just make these things out of thin air? You take the AWM, doctor. Take it. No, give me the AMR. I'll take the. Is that one of them got some? Give me the AMR. Yeah. Here. 10 bullets for AWM here. Thank you. All right, let's Oh, go no, back. no. Another 5. Wait. It's Got another fine. one? I have enough tea. It's fine. Let's go back. Let's have got some. Let's go. Let's go. Just hang in there. That was not planned. Okay. 10 seconds, got him. 9, 8. Nice. 5, 4. They all 3. fell for the same thing. We're here, got him. We're here. Well, loot for days. Nice. You're welcome. Hey, you took my AWM bullets, T. Does anyone have No, I of these didn't. guys? He only had Come, 11 bullets then? No, he. I have only 25. I didn't have take just any. 2 I didn't bullets. take any of them. Nah. I only have 11 bullets. Oh my goodness, Marius, what is Thank going on? What is happening? So you were like, hey, here's 20 gifted memberships, right? But because that wasn't enough, which it would have been already, Marius, you just decided to just have 2 times 50 right afterwards. Oh, Wow. Marius. Well, that's 120 gifted subs. Yep, very true. Thank you so much. Thank you so much, Marius, for the love. Truly appreciate it. You are... It's almost too generous, to be honest. You are the man. What can I say? You are the man. Have an amazing Monday. Have a great week. And thanks ever so much for the love and support, Marius. He's your favorite spammer, Marius. This is my favorite. This is my favorite chat message. Thank you so much, Marius. Thank you. Crazy. Oh, shots, doctor.
Yeah, they're fighting in front of us. Watch You out. just went through this. Is it a nun? No, no, no. No, 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 no. Where One are they? inside. Where are they? How close? How many? How many? How many? Just here. Here, here, right here, right here. One guy. I got him. I got him with the capsule. One more, D at Where is he? Where is he? Got him. No, no, no. At the car, at the car, at the car. Behind the car. Marked a location. He's nading. He's smoking or nading. I'm gonna die to the zone. I'm gonna die to the grenades. I thought that we got him with the car. I thought we got him with the car. Yeah, I think you. What? Yeah, Yeah, you guys got the knock guy. No, but I hit him. I swear, I hit him with the car. I hit him with the car. Do you not die when you get hit with the capsule? Sometimes I don't know. I ran him over with the car, and then I don't know, he didn't die. I need to watch that again. Maybe the capsule doesn't damage players. Yeah, I ran him over, but nothing happened to him. I ran him over. What? Oh. That's wild. That's lame. I got him. I hit him right in the middle, like right in the body with the capsule, and nothing happened. You knocked the guy. That last one was different. Oh my goodness. I literally just watched the replay, right? I watched the replay and I hit him with the capsule. I hit the knock guy, and then I hit the guy who was not knocked out. Right? I hit both of them. The knock guy died, but the one who was standing didn't die. He survived it. So I guess he just got damage. But it didn't. It's not like when a car at that angle hits you, you like most of the time you're like just immediately knocked, of course. So maybe it does less damage than a normal car. Or maybe because it's floating, sometimes they don't get any damage. I don't know. But they were both next to each other. They were both aligned. Let's go to Yasnaya. Can I try to go to the event to pick up the recall card and? Sure, if you want to. It's just in case. I'll try to escape. Yeah. Let's go, let's go. Oh boy. Help! Whoops, didn't work. Yeah, more often than not when you go there, you have to fight and either you win or you die. You know what I mean? And when you die, the recall is just gone already. It works best if you just drive there, just with the car. You just drive by. So you don't get in a fight. Should look for a car.
Mm. Sometimes in one of the boxes, the Dragon Ball boxes, you find an AWM at the randomest of places. Really? Wow. Yeah. Found one on the rooftop somewhere. I forgot where it was. I have the last one here. Perfect. Okay. We can summon Shinron. Does anyone have a capsule? Yeah, I have it. Nice. I'll land there with you guys. What are we wishing for, boys? People here Marked a using a location. Uzi. Yeah, it's okay. We'll be fine. I'm just avoiding them. We'll be fine. Big thanks to Marius for the gifted subs. I can get behind that message, Eddie. The legends. New Marked a card. location. How many people? Okay. Squad wipe them, T. Headshot them, all of them. We'll be back in 20 seconds. What are you wishing for? Supplies? You want supplies? I mean, I won't say no to it. I think supplies is, he always offers that, the supplies thingy. Yeah, sure. I want to see the faster healing as well once. But Like what's really the point faster when we're talking. you get knocked? You're knocked. You know what I mean? I don't know how strong it's gonna be. So I guess when you use the, why can I open it? What? Why can I open it? What? Why can't I